Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si, por favor, decidme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Y si Harry Potter fuera el hijo olvidado de Odín, la cicatriz, la chispa y lo reprimido. Harry se despertó con el corazón acelerado y la mano ya presionada sobre su cicatriz. Por un segundo no supo dónde estaba. La habitación a su alrededor se sentía mal. Demasiado limpia, demasiado silenciosa, demasiado normal. Sin colgaduras, sin retratos en movimiento, sin ronquidos amortiguados de ron. Solo el débil zumbido de una nevera muggle en el pie. Soda abajo y el débil tic-tac del despertador en el escritorio. Private Drive. El air en el pequeño dormitorio era caliente y pesado. Las cortinas estaban corridas, pero un tenue resplandor naranja se filtraba por los bordes. Farolas de la calle. Último verano. Su cicatriz palpitaba en lentas olidas. No el dolor punzante que venía con las visions, sino un latido constante y furioso que se negaba a desvancerse. Harry cerró los ojos de nuevo y intentó respirar. Dentro, fuera, nada ayudaba, el sueño se aferraba a él. No era el pasillo y la puerta habituales. Ese lo había perseguido desde el año pasado. Esto era diferente. En el sueño había estado de pie en un cielo gris infinito. Sin suelo, sin horizonte, solo nubes y viento y la sensación de que algo enorme lo observaba desde muy arriba. Relámpagos relámpagaban, no blancos, sino dorados. Cada rayo crepitaba a través del cielo y dejaba líneas detrás, como si alguien hubiera dibujado runas en el air con luz. Había levantado la mano en el sueño. La cicatriz había ardido. El rayo se había inclinado hacia él como una serpiente llamada por su nombre. Se había despertado antes de que cayera. Ahora todo su cuerpo zumbaba. Harry sacó las piernas de la cama y se sentó allí un momento, con los pies descalzos sobre la fina alfombra, esperando a que se le despejara la cabeza. El sudor se le enfriaba en el cuello y la espalda. Podía sentirlo de nuevo. No era un rayo, no exactamente, más bien como el air cargado antes de una tormenta. Los finos pelos de sus brazos se erizaron. El air de la habitación se sentía denso y cortante al mismo tiempo. Exhaló lentamente y se miró la mano. Le temblaban los dedos. Pequeñas chispas chisporroteaban entre ellos. Chispas de verdad. Harry se estremeció y sacudió la mano como si hubiera tocado un cable eléctrico. Las chispas saltaron una vez más, luego se extinguieron. Se quedó mirando. Magia accidental. Tenía que ser eso. Estaba cansado. Al borde. El verano había sido un largo nudo de ira y preocupación. Nadie le había dicho nada. El profeta diario lo había llamado mentiroso. La orden lo había dejado en esta casa y le había dicho que se sentara quieto mientras hacían lo que fuera que estuvieran haciendo. Por supuesto que su magia era un desastre. Se lo dijo a sí mismo, pero eso no hizo que la habitación se sintiera menos extraña. El air seguía zumbando. Fuera, el cielo gruñía. Harry se levantó y se acercó a la ventana. Apartó la cortina un poco. Private Drive Southeast extendía bajo un cielo que no coincidía con el informe meteorológico que tía Petunia había leído durante la cena. El pronóstico había prometido una noche despejada. En cambio, un banco de nubes oscuras colgaba bajo sobre las casas, densas y inquietas. Una luz débil y parpadeante rodaba dentro de ellas. Su cicatriz palpitaba al mismo tiempo. Apretó la frente contra el cristal frío. Su aliento lo empañó por un segundo. Esto está bien, pensó. Es solo una tormenta. Las tormentas pasan. No siempre se trata de ti. Como en respuesta, un destello desgarró las nubes. No blanco, dorado,
El cristal bajo su mano zumbo. Harry dio un paso atrás. Podía sentir algo en el aire, como una presión en sus oídos. Recordó la forma en que la magia se construía antes de que una hechiza se libere, solo que más amplia, más antigua, más grande. Una puerta de coche se cerró de golpe en algún lugar de la calle. El sen, Dursley gritó algo sobre cubos de basura. Un perro ladró. Sonidos normales. A la tormenta no le importó. Otro destello. El trueno llegó demasiado rápido después, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las paredes. Los pasos resonaron en el relano fuera de su habitación. Muchacho, gritó tío Vernon a través de la puerta. Su voz ya tenía ese tono tenso y enojado que adquiría cada vez que ocurría algo extraño. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Nada, gritó Harry a su vez. No te atreves a hacer magia, bramó Vernon. Ya hemos tenido suficiente de tu clase y de tus trucos. Harry se rió por lo bajo. Sonó más amargo que divertido. Si estuviera haciendo magia, tus cortinas estarían en llamas, murmuró. Su cicatriz se inflamó. La luz del techo parpadeó. El despertador emitió un débil crujido. Harry respiró hondo. Se dijo a sí mismo. Calmate. Las palabras no hicieron nada. La ira que había permanecido en su pecho todo el verano se negaba a disminuir. Cedric cayendo. Voldemort ascendiendo. Nadie le cría. Ese estúpido juicio por defenderse. La orden guardando secretos. Dumbledore negándose a mirarlo a los ojos. Todo eso le presionaba contra las costillas. Se sentía como un caldero dejado sobre una lama hasta que el agua hirviera hasta secarse. La cosa más pequeña podría gritarlo. Otro trueno retumbó sobre la casa. Oyó a Petunia gritar algo sobre el jardín. Dudley se quejó del ruido. Harry se agarró al borde del escritorio hasta que le dolieron los dedos. La madera crujió bajo sus manos. Se oyó un chasquido agudo. El despertador salió volando del escritorio. Golpeó la pared y se abrió de golpe. La manecilla de los minutos giró salvajemente y luego se cayó. Harry soltó el escritorio como si lo hubiera quemado. Observó, con la respiración entrecortada, como pequeñas chispas danzaban a lo largo del plástico agrietado antes de desvanecerse. Su corazón latía con fuerza. Ya había hecho magia accidental antes. Había hecho que el cristal desapareciera. Se le había vuelto a crecer el pelo de la noche a la mañana. Había hecho estallar a tía Marge. Habían sido cosas grandes, obvias, desordenadas. Esto se sentía diferente. La magia no iba a donde quería. Iba a donde él miraba. Las chispas obedecían a ese extraño ritmo palpitante en su cicatriz. Miró al techo. El yeso sobre su cama mostraba débiles grietas de araña por donde una vez había rebotado una pelota de goma con demasiada fuerza. Ni siquiera pienses en ello, se dijo a sí mismo. Se obligó a sentarse de nuevo. Dejó caer la cabeza entre las manos y respiró tan lentamente como pudo. Dentro, fuera, la tormenta continuó. Podía sentirla dando vueltas. No por todo el país. No a kilómetros de distancia. Cerca, justo encima de la calle. Encima de esta casa, se imaginó, por un momento. Levantando la mano y agarrando una de esas rayas doradas en su puño como podría agarrar el mango de una escoba. El pensamiento envió una nueva sacudida a través de su brazo. Détente, pensó en Sirius paseando por la cocina de Grimmauld Place, enjaulado y inquieto. Sirius llamando a esta casa una prisión. Sirius diciendo que pronto estarían juntos, que esto era solo por un poco más. Pronto bien podría ser nunca. Harry dejó escapar un suspiro áspero y trató de sacudirse la sensación. Finalmente, el trueno se alejó. La presión en la habitación disminuyó. La luz del techo se estabilizó. Su cicatriz volvió a ser un dolor bajo y constante. Estaba cansado, pero su cuerpo no zumbaba. El sueño no regresaba. Se pasó una mano por el pie en su lugar. Tenía cartas que responder. Escribió primero a Ron,
porque ron había escrito tres veces en la última semana y cada carta sonaba más preocupada. No escribió sobre chispas ni nubes de tormenta. Escribió sobre los Dursley, el profe. Ta y como se sentía como una bludger en batalla. Cambio de opinión sobre la última parte y la tacho. Mantuvo la parte en la que le dijo a ron que si la orden no le decía algo pronto, iba embrujara. La próxima persona que apareciera en la puerta. Esa parte le parecía justa. Cuando terminó, el cielo del exterior había pasado de naranja un gris apagado. La tormenta había pasado de largo. La habit, hacían on parecía como si hubiera residuos flotando en el aire. Un leve sabor a metal en la lengua. Volvió a la cama y se quedó mirando el techo hasta que el despertador, al que le faltaba una manecilla, le dijo que era por la mañana. Los gritos comenzaron durante el desayuno. No tenía nada que ver con él, lo que era raro para los gritos en esta casa. La tía Petunia y el tío Vernon discusión sobre una mancha húmeda en el techo de la sala de estar. Si ese techo empieza a gotear, espeto Petunia, arruinará el papel pintado. Esa tormenta de anoche fue antinatural. Estaba despejada antes de la cena. No había nada al respecto en las noticias. El tiempo cambia, dijo Vernon, aunque su bigot se retorció de la manera en que lo hacía cuando se sentía incómodo. Esa vieja alcantarilla probablemente está atascada. Muchacho, la limpiarás antes del almuerzo. No estamos pagando a nadie para que salga. Harry hizo un rito evasivo, que Vernon tomó como un asentimiento. Dudley pinchó el pan empapado en su plato y hizo una mueca. Mamá, esto es asquerosa, se quejó. ¿Por qué no podemos salir a desayunar como la gente normal? ¿Por qué? Espetó Petunia, la gente normal no sale con un tiempo que decide parecer de la nada. Y estás adita, Harry los ignoró. Terminó su tostada en tres bocados, porque si comía lentamente Vernon encontraría una razón para gritarlo. La tormenta zumbaba en el fondo de su mente como un recuerdo de dolor. Todavía podía sentir una extraña rigidez en los dedos donde habían saltado las chispas. Miró el periódico sobre la mesa. En la primera página había una foto del ministro estrechando la mano de algún invitado extranjero. No se mencionaba el río sobre Private Drive. No se mencionaba una tormenta. Por supuesto que no. Lavó su plato. Murmuró algo sobre el tejado y salió. El aire era pesado pero claro. Las nubes se habían dividido en finas franjas. Subió la escalera y limpió la alcantarilla, que estaba llena de hojas y un cochecito de plástico. Desde allí la casa parecía normal. Sin zumbido, sin presión, de todos modos, mantuvo la mitad de su atención en el cielo. No pasó nada. Para cuando la señora Fig pasó arrastrando los pies con sus gatos, la tormenta se sentía casi como algo que él había imaginado. Casi. Esa noche legaron las cartas. Tres a la vez, todas llevadas por diferentes lechuzas que legaron en un estalido de las que hizo que tía Petunia chilera y Vernon alcanzara su escopeta. Harry agarró las cartas antes de que alguien pudiera rasgarlas. Una era de Ron. Una de Hermione, una de alguien que tenía una mano limpia y afilada que reconoció como la profesora McGonagall. Subió corriendo las escaleras con ellos y cerró la puerta de su dormitorio con tanta fuerza que el marco tembló. Ron escribió que la orden estaba inquieta, que Moody G. reunía cada vez que se mencionaba el nombre de Harry, y que la Sra. Weasley había regañado a todos por casi decir algo al oído de Fred y George. Algo está pasando, escribió Ron. Están nerviosos incluso para ellos. Sirius sigue preguntando por qué sigues atrapado allí. Mamá dice que Dumbledore tiene un plan. Hermione dice que no debería contar nada en una carta, lo que obviamente no estoy haciendo en absoluto. La carta de Hermione era más larga. Escribió sobre argumentos legales. Sobre leer viejas leyes sobre magia menor de edad y como el ministerio los había tergiversado durante la audiencia de Harry. Escribió sobre las reuniones de la orden a las que no les estaba permitido asistir. Se disculpó tres veces por no poder contar más.
Se que creen que te están protegiendo, escribió. Pero se siente mal dejarte en la oscuridad. Intenta no hacer nada imprudent, por favor. Sé que es generoso por nuestra parte, pero aún así. Además, dime si te pasa algo extraño con la cicatriz o el tiempo. Mencionas dolores de cabeza en tu última nota y luego cambias de tema. Harry se quedó mirando esa frase durante mucho tiempo. Él no respondió. La carta de McGonagall era breve y directa. La informaba del comienzo del trimestre. La hora a la que saldría el expreso de Hogwarts, y la lista de libros. Había una línea extra al final. Por favor, estad seguros de que el director está haciendo o todo lo que está en su poder para garantizar vuestra seguridad, escribió. No os dejaréis en casa de vuestros parientes ni un día más de lo necesario. Harry dobló cuidadosamente esa carta y la puso debajo de su almohada. No sabía por qué. Volvió a dormir mal. Cuando finalmente se quedó dormido, el cielo de su sueño hervía de oro, y una voz que no podía ver del todo llamaba un nombre que no era Harry ni Potter. Pero sentía que le pertenecía de todos modos. Grimald Place se sentía como el interior de la mala memoria de alguien. Las paredes estaban oscuras, el aire olía a polvo y a magia antigua. La casa parecía escuchar, como si tuviera oídos en las esquinas. Harry le prefería a private drive de todos modos. Había legado en medio de una ráfaga de gritos y hechizos. Moody, Tonks, Kingsley, Lupin. Todos ellos se apañaron en la pequeña sala de estar de private drive, empujándolo fuera mientras Vernon vociferaba y Petunia palidecía. Hubo un momento, solo un latido del corazón, en que la tormenta en su pecho se había levantado mientras estaba de pie en el umbral con su bol en la mano. El cielo había retumbado en acuerdo. Luego habían partido en sus escobas, y el viento había barrido todo lo demás. Ahora estaba sentado a la larga mesa de la cocina en Grimald Place, observando a Sirius pasarse. Sirius nunca entraba en esa casa. Vagaba por ella, con los hombros tensos, las manos inquietas. Como un perro en un patio demasiado pequeño. Harry debería haber estado aquí hace semanas, dijo Sirius por tercera vez en esa hora. Dejarlo con esos muggles mientras el profeta lo despidaza es una locura. Molly tiene razón en una cosa, dijo Lupin, tan tranquilo como siempre. No podemos arrastrarlo a los asuntos de la orden hasta que comience el trimestre. Cuanto más sepa, más podrán sacarle si le ponen las manos encima. No van a ponerle las manos encima, espero Sirius. Ese es el plan, dijo Lupin. Los planes fallan. Harry apretó la mandíbula. Estaba sentado entre Ron y Hermione. Con los dedos cerrados alrededor de una taza de té que no quería. Hablaban de él, a su alrededor, sobre él. Habían estado haciendo esto todo el verano. Estoy sentado aquí mismo, dijo. Sirius dejó de pasarse. Lo sé, dijo él. Más suave. Es que odio que sigamos comportándonos como si fueras un mule. Entonces para, dijo Harry. Intento mantener la voz firme. Dime que está pasando. Molly Weasley, que estaba removiendo algo en las ventanas, se volvió de inmediato. Harry, querido, comenzó ella. No, interrumpió Harry, no más de eso. No más darme palmaditas en la mano y decirme que duerma. Mientras todos ustedes salen corriendo a pelear. He luchado contra él, lo he visto. Todos ustedes han tomado decisiones sobre mí sin preguntar. Eso se acaba ahora. La habitación se quedó en silencio. La cuchara de Molly dejó de moverse. La salsa en la olla burbujeo por sí sola. Ron se movió ligeramente. Los ojos de Hermione pasaron de Harry a los adultos. Moody gruñó por lo bajo desde su lugar cerca de la puerta. Partes. Lo sé, dijo Harry. Lo he oído todo. El arma, la profecía, su esperanza, su objetivo. Estoy harto de hacer una cosa en el plan de otra persona. Su cicatriz palpitó como si estuviera de acuerdo. El aire de la cocina cambió. Al principio fue sutil. Las velas sobre la mesa ardieron un poco más brillantes. Las sombras en las esquinas parecieron acercarse.
Un debel crujido se deslizó a lo largo de las paredes. Los ojos de Lupin se entrecerraron. Miro de Harry al techo y de vuelta. Harry, dijo en voz baja. Respira. Estoy respirando. Espeto Harry. Ese es el problema. Todavía estoy aquí. Y nadie confía en mí con la única cosa que se supone que es mi destino. La palabra la supo amarga en la boca. Un tenedor saltó de la mesa, traqueteó por la madera y cayó al suelo con un tintinio agudo. Ron retiró la mano de un tirón. Está bien, dijo. Eso es nuevo. Los ojos de Hermione se habían agrandado. Miró la mano de Harry. Las chispas bailaban alrededor de sus nudillos, pequeñas y doradas. Ali y desaparecidas en un parpadeo. Molly jadió. Harry, dijo ella, alarmada. ¿Qué has hecho? No he hecho nada, dijo Harry entre dientes. Solo estoy hablando. Tu magia está aumentando, dijo Lupin. Su voz permaneció tranquila, pero observaba a Harry como si estuviera observando a una criatura herida a punto de huir. Tienes que derribarla. ¿Cómo? Preguntó Harry. Piensa en algo que no sea esto, dijo Lupin. Piensa en volar. Piensa en comida. Piensa en una broma. Cualquier cosa que no sea dolor y ira. Harry pensó en el despacho rosa de Umbridge. Eso no ayudó. Pensó en Dudley comiendo un limón. Eso ayudó un poco. El crepitar del aire disminuyó. Las chispas alrededor de su mano se desvanecieron. Las velas se estabilizaron. Sirius dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Miró a Harry con una extraña mezcla de orgullo y preocupación. Eso es nuevo, repitió Ron. Magia accidental, dijo Molly, presionando una mano contra su pecho. Siempre ha tenido una magia fuerte. No, dijo Lupin, eso no fue solo accidental. Eso se sintió como algo empujando contra una tapa. Harry frunció el ceño. Una tapa, repitió. Las protecciones, dijo Lupin. Esta casa está cubierta de viejas protecciones. La casa de tus parientes es la misma. La escuela lo es aún más. Durante años esas protecciones podrían haber contenido más de lo que sabíamos. ¿Conteniendo qué? Preguntó Harry. Lupin vaciló. Molly le lanzó una mirada de advertencia. Remus, dijo. Tiene derecho a saberlo, replicó Lupin, más cortante que de costumbre. Todavía no, dijo Molly. Dumbledore dijo. No importa lo que dijo Dumbledore, la interrumpió Harry. Lo que me importa es que estuve a punto de freír los cubiertos porque me atrevía a hablar. Si sabes algo, dímelo. El emitió un pequeño crujido irritado. Hermione extendió la mano sin pensar y la puso sobre su brazo. Sus dedos eran cálidos y firmes. Harry, dijo suavemente, lo averiguaremos, aunque no nos lo digan ahora. No estás perdiendo la cabeza. No eres peligroso. Estás disgustado, y tu magia actúa como si lo estuviera. Trastornado es quedarse corto, murmuró Ron. Le ofreció a Harry una media sonrisa. Estoy contigo, amigo, dijo él. Incluso cuando haces bailar los cubiertos. Harry resopló. Parte de la tensión en sus hombros se relajó. Molly parecía dividida entre regañarlo y abrazarlo. No eligió ninguna de las dos opciones por el momento. Estás a salvo aquí, dijo ella en su lugar. Eso es lo que importa. Harry no discutió, no en voz alta. La seguridad se sentía como una bala. Más tarde esa noche, en la habitación que compartía con Ron. Yacía despierto y miraba el techo. Las sombras de la calle se filtraban a través de las finas cortinas. Podía sentir la casa a su alrededor. Las protecciones que Lupin había mencionado. Zumbaban profundamente en las paredes. Magia antigua, oscura y enmarañada, atada a los huesos del lugar. Se sentían como nudos en una cuerda. Debajo de eso, sintió su propia magia, inquieta y caliente. Presionando contra algo que no podía ver. Cada vez que pensaba en el cementerio, en Voldemort renacido, en Cedric tendido inmóvil en la hierba, la presión en su pecho aumentaba. Cada vez que pensaba en Dumbledore dándose la vuelta, fingiendo que Harry no estaba allí, la presión se agudizaba. Se puso de lado y observó a Ron, que roncaba suavemente.
No dormio mucho. Cuando finalmente se alejo, el cielo gris regreso. Los relámpagos dorados trazaban líneas en la nube. Una sombra con un solo ojo observaba desde muy arriba, silenciosa y pasada. La tormenta decía un nombre con cada trueno. No Harry. Algo más antiguo. Hogwarts al comienzo del quinto año no se sentía como en casa. Las paredes de piedra eran las mismas. El olor a cera, pergamino y cocina flotaba por los pasillos. Las escaleras mecánicas gemían. Peeves seguía lanzando cosas, pero el air estaba mal. El ministerio tenía sus dedos por todas partes. Argus Filch tenía nuevas reglas clavadas fuera del gran comedor cada pocos días. Umbridge, con su cardigan rosa y su sonrisa remilgada, estaba sentada a la mesa de los profesores como un sapo con encaje. Harry podía sentir ojos sobre el dondequiera que fuera. Estudiantes susurrando, posters llamándolo mentiroso, su cicatriz le dolía a menudo. No punzadas punzantes, sino punzadas fastidiosas. El tiempo alrededor del castillo cambiaba de pequeñas y extrañas maneras. El viento se levantaba en pasillos que no tenían ventanas. Las velas parpadeaban cuando él pasaba, incluso cuando nadie más tenía ese efecto. Intento ignorarlo. Los castigos de Umbridge no ayudaron. Líneas otra vez, Señor Potter, dijo con su dulce voz, entregando la pluma. Debemos corregir sus malos hábitos. Escribir hasta que el mensaje se asiente. No debo decir mentiras, murmuró, y empezó a garabatear. Las palabras se grabaron en el dorso de su mano, de un rojo brillante, una y otra vez. El dolor era agudo y cruel. Observó como su propia sangre se empapaba en el pergamino y pensó en tapas, protecciones y tormentas. Para cuando él lo despidió, su mano temblaba. Vete, dijo Umbridge, sonriendo. Intenta no empezar más rumores tontos. Regresó a la torre de Gryffindor con la mandíbula apretada y el puño cerrado. El corte de la mano le dolía. Su cicatriz palpitaba. El pasillo fuera de la torre estaba vacío. El retrato de la dama gorda dormía en su marco, con la boca abierta, un pequeño ronquido retumbando. Harry se detuvo a mitad del pasillo y se apoyó contra la pared. Presionó su mano herida sobre su cicatriz. Todo su cuerpo zumbaba. Ira, dolor, agotamiento, todo mezclado. Suficiente. Su respiración salió en una ráfaga áspera. Algo crujió en el aire. Las antorchas a lo largo del pasillo se incendiaron al mismo tiempo, blancas y doradas en lugar de amarillas. La llama se estiró, como si la tiraran. Luego se retorció en lanzas estrechas que se dispararon hacia el techo y desaparecieron en una lluvia de chispas. La piedra bajo los zapatos de Harry vibró. Una ráfaga de viento recorrió el pasillo. Lo suficientemente fuerte como para hacer que las tapices se agitaran y el retrato dormido se balanzara en sus bisagras. La dama gorda se despertó con un grito. ¿Qué es ese ruido? Chilló ella. ¿Quién está encendiendo fuegos artificiales en mi pasillo? Harry se apartó de la pared, con el corazón acelerado. No había sacado su varita. No había pronunciado un hechizo. Su cicatriz ardía como si alguien le hubiera presionado un hierro candente. Harry se dio la vuelta. Hermione y Ron aparecieron patinando por la esquina, ambos en pijama y túnicas echadas sobre ellos. Hemos oído algo, dijo Hermione. Sus ojos captaron las antorchas encendidas, los tapices temblorosos, la forma en que Harry estaba apoyado contra la pared. ¿Qué has hecho? Nada, dijo él, respirando con dificultad. Simplemente me enfadé. Eso no es eso fue como Fred y George en un día muy malo. Extendió la mano como si fuera a tocar uno de los soportes de las antorchas, pero se lo pensó mejor. Hermione se acercó a Harry. Su mirada se posó en su mano. Las palabras del castigo brillaban de un rojo tenue y desagradable. Su boca se estrechó. Está usando magia oscura en tu mano, dijo Hermione. La ira en su voz hizo que el aire se estremeciera de nuevo. Eso es ilegal. Unid al club, dijo Harry. Otro destello recorrió el pasillo, como una brisa que nadie más sentía. Los ojos de Hermione se agrandaron.
Tu lo sentist, pregunto ella. Ron asintio lentamente. Se siente como aquella vez que lanzist un patronus en el valle del lago, dijo. Solo que más ancho. Harry trago saliva. Mira, dijo, y abrió la mano. Pequeñas chispas saltaron entre sus dedos. Eran del mismo oro que los relámpagos de sus sueños. Hicieron un débil sonido crepitante, como un fuego lejano. Hermione la miró fijamente. Eso no es normal, dijo ella. Gracias, espetó Harry. Muy útil. Ella no retrocedió. Quiero decir que no es la magia habitual sin verita, dijo ella. Se siente más antigua. Las protecciones están reaccionando. Él siguió su mirada hacia el techo. Finas líneas de luz corrían a través de la piedra, finas como cabellos, apenas visibles. Pulsaban con cada latido de su cicatriz. Nunca los había visto antes. ¿Qué son? Preguntó él. Parte de la regla principal de la enfermera, dijo Hermione de inmediato. Su voz se volvió pensativa, aunque sus ojos permanecieron preocupados. Hechizos de protección, anclas de estabilidad, todo entrelazado. Son antiguos, realmente antiguos, más antiguos que el ministerio. Más antiguos que la escuela tal como la conocemos. Y se iluminan cuando me enfado, dijo Harry. Lo que significa que tu magia está empujando contra ellos, dijo Hermione, o a través de ellos. La dama gorda se aclaró la garganta ruidosamente. Si los tres habéis terminado de sacudir el castillo, dijo. Me gustaría saber la contraseña. La dieron, treparon a través, y encontraron la sala común zumbando. La gente había oído el ruido. Algunos habían visto el destello a través del agujero del retrato. Un alumno de tercer año juraba que un rayo había caído por el pasillo. Seamus fulminó a Harry con la mirada desde un sillón. ¿Qué has hecho explotar esta vez? Preguntó. Nada. Le espetó Harry. Claro, dijo Seamus. Un rayo salido de la nada, y resulta que tú estabas justo allí. El profeta tenía razón sobre ti. Colate. Seamus, dijo Ron de inmediato. Hermione agarró a Harry de la manga. Vamos, dijo. Hablaremos arriba. Neville se unió a ellos en las escaleras. Vi la luz, dijo, sin aliento. No se parecía a ningún haquiza que haya visto. Genial, murmuró Harry. Soy oficialmente un espectáculo de monstruos andantes. Neville sacudió la cabeza con fuerza. No, dijo él. Un espectáculo de monstruos es como hablaban de mis padres. Esto es diferente. Esto se siente como si el castillo te hubiera notado. Harry no sabía si eso ayudaba. En el dormitorio, cerraron las cortinas alrededor de su cama y tiraron de las cortinas con fuerza. Ron se sentó al final de la cama. Neville se encaramó al ball. Hermione se sentó junto a Harry. Empieza por arriba, dijo Hermione. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Harry se frotó los ojos. Desde Privet Drive, admitió. Hubo una tormenta que apareció de la nada. Mi despertador explotó cuando me enfadé. Las chispas siguen apareciendo. En Grimald los tenedores saltaron cuando grité a la orden. Lupin dijo que se sintió como si algo presionara una tapa. Y no nos lo contaste, dijo Hermione, indignada. ¿Qué se suponía que debía decir? Replicó Harry. Hola, has notado que el tiempo es lo que le gusta cuando me pongo de mal humor. Por cierto, mi cicatriz y el cielo están en buenos términos ahora. Hermione abrió la boca, la cerró de nuevo y se decidió. Sí, en realidad, podrías haber dicho exactamente eso. Ron frunció el ceño. ¿Te duele? Preguntó él. La cicatriz, dijo Harry. Sí. El resto es solo extraño. ¿Ha pasado algo así antes? Preguntó Neville en voz baja. Harry pensó. Los dementores, dijo finalmente. El verano pasado, la noche en el callejón. Hacía frío, mucho frío. Cuando lancé el patronus, sentí como si algo dentro de mí se rompiera y saliera corriendo. Como si hubiera roto una prisa. Desde entonces todo se siente más pesado. Las tormentas se sienten más cercanas. Hermione se mordió el labio. Los dementores pueden sentir la magia profunda, dijo ella lentamente. Se sienten atraídos por ella.
Tal vez esa noche desperto algo. O se rompió un trozo de la tapa, dijo Ron. Miro a Hermione. Dijiste que las protecciones reaccionaron, añadió. ¿Crees que Dumbledore sabe de esto? Harry resopló. Dumbledore lo sabe todo, dijo. Simplemente nunca lo dice. El silencio se prolongó. Un leve temblor recorrió la cama. Podría haber sido su imaginación. Podría haber sido la respiración del castillo. Hermione puso su mano sobre la de él de nuevo. Lo averiguaremos, dijo. Sobre las protecciones. Sobre por qué tu magia se siente así. No estás loco. No estás solo. Su pulgar rozó el corte en el dorso de su mano. He hissed. Lo siento, dijo ella de inmediato. No, está bien, dijo él. Su voz sonó más suave. Gracias. Ron hizo una mueca en la tenue luz. Si vosotros dos empecé a besaros, dadme tiempo para irme, dijo él. Hermione se sonrojó. Harry puso los ojos en blanco. No todo se trata de eso, dijo ella. Con vosotros dos, más o menos lo es, murmuró Ron, pero estaba sonriendo. Neville se aclaró la garganta. Si las protecciones están reaccionando, dijo, alguien más lo verá. Tal vez el profesor Dumbledore. Tal vez alguien fuera del colegio. Harry frunció el ceño. Fuera, repitió. Neville asintió. La abuela dice que hay cosas antiguas que vigilan las grandes protecciones, dijo. No solo magos. Fuerzas de fuera de nuestro mundo. Vigilan las grietas. Se supone que no deben interferir a menos que ocurra algo grande. Pero si tu magia está golpeando la protección con tanta fuerza, podrían darse cuenta. La idea hizo que la habitación se sintiera más fría. Genial, dijo Harry. Así que ahora no son solo el ministerio. La orden y Voldemort los que me vigilan. También hay misteriosas fuerzas externas. Se dejó sar de nuevo sobre la almohada y se quedó mirando el dosel. Por encima del techo de piedra de la torre de Gryffindor. Por encima de las enredadas líneas de protección. Por encima de las nubes, el cielo se extendía lejano y oscuro. Y en algún lugar de ese cielo, algo vasto se movió dirigió su atención hacia un pequeño castillo en Escocia. Lejos de Hogwarts, en un puente de luz arcoíris que colgaba en la oscuridad entre mundos, un hombre con armadura dorada frunció el ceño. Era alto y ancho, de piel oscura y ojos que veían más que la luz. Sus manos descansaban sobre la empuñadura de una espada que se clavaba en el suelo del puente. Heimdall observaba, siempre observaba, ese era su deber, esa noche algo llamó su atención. No era el flujo habitual de oraciones mortales. No eran los pequeños destellos de magia que surgen de brujas y magos. Una llamarada de tormenta, dirigió su mirada hacia Midgard. Las nubes se abrieron en su visión. Los mares y las tierras se encogieron. Una única isla se enfocó, luego una única extensión de montañas, luego un lago y un castillo junto a su orilla. Por encima de ese castillo, líneas de luz pálida se arrastraban por el aire. Formaban una silogia, antigua y cuidadosa, atada a las piedras. Reconoció la magia de protección cuando la vio. Dentro de esa red, ardió una nueva chispa. No era la luz de un mago. No era el resplandor salvaje de un dementor, ni el brillo frío de un hechizo gigante. Era oro. Sabía a cielo y na vez conoció una lanza lanzada con puntería perfecta. Heimdall entrecerró los ojos. Vio a un chico en un pasillo oscuro, presionado contra una pared, con la mano sobre su cicatriz. Vio chispas saltar entre sus dedos. Vio las líneas de protección temblar y brillar. Vio una forma detrás del chico que no pertenece a ningún mago. La sombra de un hombre con un solo ojo y una corona, de pie invisible en el cielo del sueño, observando con antiguo dolor. Heimdall respiró lentamente. Interesante, murmuró. Volvió la cabeza. Lejos por el puente, la ciudad dorada de Asgard brillaba. Las torres se alzaban. Los estandartes andaban en un viento que no llegaba tan lejos. En el punto más alto, en un salón lleno de talas y trofeos,
un viejo rey estaba sentado en un trono que nunca se había sentido como un descanso. Heimdall no abandonó su puesto. Alzó la voz. Y se oyó de todos modos. Padre de todos, llamo. Hay una tormenta en Midgard que no es nuestra. Deberías ver esto. Hubo una pausa. Luego él era su lado brilló. Apareció una figura alta, con una capa pesada y una lanza en la mano. Su barba estaba vestida de gris, su cabello también. Un ojo brillaba intensamente. El otro estaba cubierto. Odín miró por encima del puente y luego siguió la mirada de Heimdall. ¿Qué ves? Preguntó Odín. Heimdall tilted his head. Una mala de protección tejida por manos mortales, dijo. Vieja, pero no antigua. Protege un lugar pequeño pero importante. Una escuela. Una reunión de magia joven. Ha resistido durante muchos años. Y ahora, dijo Odín. Ahora algo dentro de ella empuja, dijo Heimdall. Luz de tormenta, no robada, nacida, dorada, no azul. Se enciende cuando un chico está enojado. Dobla líneas de protección que no deberían doblarse. Sabe a tu casa. Odín apretó la lanza con más fuerza. Un niño, dijo suavemente. ¿Qué edad tiene? 16, dijo Heimdall. Quinto año de estudios. Una cicatriz en la frente. Ojos como hojas de primavera. Cargando con un dolor que no le cabe en los hombros. Odín cerró el ojo por un segundo. En la oscuridad detrás de la tapillación recuerdos que no visitaba a menudo. Una mujer de ojos verde de pie en un campo de nieve. Un trato hecho a toda prisa. Un niño sostenido una vez y luego entregado. Una decisión tomada por el bien de reinos que nunca se habían sentido tan bien como él se había dicho a sí mismo. Volvió a abrir el ojo. Enseñámoslo, dijo. Heimdall cambió su visión. Por un instante, Odín vio el pasillo fuera de una torre. Un muchacho se apretaba contra la piedra, con la mano sobre una cicatriz de rayo. Las chispas danzaban entre sus dedos. Los guardas se iluminaron en respuesta. Odín oyó el eco de un nombre pronunciado hace mucho tiempo en una voz que nunca perdonaba. Haraldr, susurró. Heimdall no reaccionó. Mantuvo la mirada fija. Los gigantes lo sintieron, dijo Heimdall. Los viejos en sus salones de hielo olaron la tormenta y pensaron en viejos duelos. Si este chico es lo que parece, es una grieta en la quietud. La mandíbula de Odín se tensó. La tranquilidad nunca iba a durar, dijo. No con esa serpiente de mago arrastrandos de vuelta en Midgard. No con mis errores caminando en las sombras. Se apoyó en su lanza y pensó rápidamente. Un movimiento directo despertará miedo, dijo. Los magos son pequeños de mente. Se asustan cuando ven a un dios en su puerta. Necesitamos ojos y manos ali que pueden moverse sin romper su mundo. La boca de Heimdall se contrajo. Estás pensando en él, dijo. Por supuesto, dijo Odín. Está hecho para esto. Mentiras, trucos, máscaras. Puede colarse en ese castillo y hablar sus runas mejor que la mayoría de ellos. Lo disfrutará demasiado, advirtió Heimdall. Siempre lo hace, dijo Odín. Una débil y cansada sonrisa tocó su boca. Por eso no lo enviaré solo. Se apartó de la vista del castillo. Pero no dejó que se le fuera de la mente. Sigue vigilando, le dijo a Heimdall. Si las líneas de protección se rompen, llámame de inmediato. Heimdall inclinó la cabeza. Como decís, dijo. La imagen de Odín se desvaneció del puente. En la torre de Hogwarts, el viento se levantó por un momento sin razón. En una cama de la torre de Gryffindor, Harry Potter rodó sobre su costado, con la mano presionada sobre su cicatriz. Y soñó con una voz en el cielo llamando un nombre que no sabía que era el suyo. El desayuno sonaba mal. Harry estaba sentado en la mesa de Gryffindor con las manos envueltas alrededor de una copa vacía mientras el gran comedor zumbaba. Los tenedores raspaban, las lechuzas alatiban. Alguien se reía demasiado fuerte cerca de la mesa de Hufflepuff. Todo cosas normales. Su cicatriz palpitaba bajo su flequillo, un lento latido furioso que no se preocupaba por la avena o los dibers.
Un nuevo aviso Rosa brillaba en la pared junto a la mesa de los profesores, celado con el escudo del ministerio. Ron se inclinó sobre la mesa para mirarlo con los ojos entrecerrados. Otro decreto, murmuró Ron. Brillante. Justo lo que este lugar necesitaba. Mas Rosa, Hermione ya estaba leyendo uno de los ejemplares que habían aparecido a lo largo de los meses. Se colocó el cabello detrás de la oreja, moviendo los labios mientras sus ojos recorrían el texto. Decreto educativo número 28, Leo. El alto inquisidor está autorizado a aprobar toda la enseñanza externa y el personal asesor dentro de Hogwarts. Personal externo, repitió Ron. Eso suena como el tipo aburrido de orador invitado. Harry no respondió. Observó a Umbridge en la mesa de los profesores. Estaba sentada en su lugar habitual, sosteniendo una pequeña taza de té con ambas manos, con los ojos brillantes. Fijos en Dumbledore como si esperara que él se moviera mal. Dumbledore tenía el mismo aspecto que la noche anterior cuando Harry había salido furioso de la oficina. Tranquilo, cansado, escondido. El recuerdo hizo que Harry apretara la mandíbula. La forma en que Dumbledore había levantado su varita para ajustar las protecciones a su alrededor. La forma en que había evitado todas las preguntas directas sobre la cicatriz. La forma en que había tratado la tormenta en el pasillo como un problema que cerrar en lugar de algo que necesitaban entender. Está siendo restringido. La voz de Hermione, y de la noche anterior también resonaba en su cabeza. Ella había trazado la forma de su cicatriz con el dedo en el aire, emparejándola con esa runa del libro. Ella la había creído. Dumbledore no. Y clavó las uñas en la madera bajo la mesa. Harry, dijo Hermione en voz baja, no has dormido mucho, ¿verdad? Bien, dijo él. Su voz salió corta y plena. Mentiroso, dijo Ron con la boca llena de tostada. Te has pasado toda la noche dando vueltas. Pensé que ibas a prender fuego a las cortinas otra vez. Hermione le lanzó una mirada a Ron. Ron, no bromis con eso. No estoy bromeando. Me gusta que no me cocinan. Harry se obligó a relajar la mano. La cicatriz seguía palpitando, pero él era su alrededor permanecía inmóvil. Ningún relámpago platido sobre las mesas. Ningún viento repentino. Déjalo, murmuró. ¿Qué es eso del personal externo? Hermione volvió a mirar el decreto. Bueno. Podría significar cualquier cosa. Examinadores visitantes, conferenciantes invitados. Tal vez alguien de el departamento de misterios para explicar profecías. Eso sería realmente útil. Ron resopló. Sí, claro. El ministerio va a enviar a alguien útil mientras la reina sapo esté al mando. Umbridge se levantó de su silla como si lo hubiera oído. Golpeó su cuchara contra su vaso. El sonido cortó el ruido del pasillo. Las conversaciones se desvanecieron. Buenos días, estudiantes, dijo con esa voz dulce y pegajosa. Tengo el placer de informaros de que el ministerio ha aprobado un acuerdo consultivo temporal con un respetado estudioso de sistemas mágicos antiguos. Observar ciertas clases y ofrecer así. Conferencias teóricas cruzó las manos y sonrió. El brillo de sus ojos parecía más tenue que de costumbre. Harry sintió que se le erizaba la piel. Un erudito, dijo Ron. Apuesto a que es tan divertido como bins. Sistemas mágicos antiguos, susurró Hermione. Sus ojos se iluminaron a su pesar. Trabajo rúnico. Tal vez teoría de protecciones. Esto podría ser importante, Harry. Tal vez alguien que sepa sobre ese vínculo en tu cicatriz. ¿De verdad crees que Umbridge dejaría que alguien así nos enseñara? Murmuró Harry. Umbridge levantó las manos para llamar la atención de nuevo. Confío en que os mostraran el debido respeto y obediencia, cantareo. Cualquier contacto con el erudito asesor debe producir solo bajo la supervisión del personal. Las entrevistas espontáneas y las reuniones privadas están desaconsejadas. Por su propia seguridad, por supuesto. Harry captó la ligera tensión de la boca de Dumbledore ante eso. Reuniones espontáneas, pensó Harry. Así que eso es lo que temen.
En frío agudo se deslizó por su columna vertebral. La cicatriz palpitó, una vez, como un golpe. Las puertas del gran comedor se abrieron de par en par. Un hombre entró. Camino por el pasillo central con un paso suave y fácil. Como si supiera que todos los pares de ojos de la sala estaban puestos en el y lo disfrutara. Lavaba túnicas verde oscuro bordadas con hilo dorado. La colgaban ligeramente mal, como ropa que no le quedaba bien. Debajo de las túnicas, Harry vislumbró un cuello alto y una sencilla camisa oscura. Su cabello era negro y le caía hasta los hombros, limpio y brillante. Su piel era pálida, sus ojos eran de un extraño verde brillante que no se correspondía con ningún tono normal que hubiera visto en la escuela. Brillaban con alguna broma privada. El hombre se movió como si no le importara en lo más mínimo que Umbridge estuviera tratando de captar su mirada. Se inclinó ante Dumbledore primero, una suave y elegante inclinación que parecía antigua. Más antigua que Hogwarts. Luego se volvió hacia los estudiantes. Con una sonrisa curvándose. Buenos días, dijo. Su voz era ligera y divertida, con un acento que Harry no pudo identificar. Puede llamarme maestro Locuson. Me han dicho que mi presencia ya ha causado varios rumores descabelados antes incluso de que cruzara la puerta. Espero que al menos uno de ellos incluya la doma de dragones. De lo contrario, me sentiré terriblemente decepcionado. Una olida de risas recorrió el vestíbulo. Incluso algunos de los de Slytherin sonrieron. Umbridge se puso de pie, con una sonrisa rígida y aguda. El maestro Locuson ha ido invitado, comenzó, a ofrecer una aportación teórica limitada, bajo mi estrecha supervisión, sobre ciertos aspectos de la magia no estándar. Su papel es puramente asesor. Por supuesto, dijo Locuson alegremente. Prometo no corromper a ninguna mente joven. Sus ojos recorrieron el pasillo, rápidos como una joya. Se detuvieron en Harry. La cicatriz se encendió. Por un segundo, el salón se disolvió. Harry vio un destello de cielo lleno de luz dentada y una forma retorcida que podría haber sido un árbol con raíces en las nubes. El aire frío pasó corriendo junto a sus oídos. Una voz se rió, lejana y encantada. Luego desapareció. Harry se sobresaltó en su asiento. Su copa se inclinó. El jugo de calabaza se derramó sobre su mano. Harry, susurró Hermione. ¿Qué ha pasado? Nada, murmuró. El corazón le latía con fuerza. Se frotó la cicatriz con los nudillos, tratando de ocultar el movimiento. La mirada de Locuson permaneció sobre él un momento más. La comisura de su boca se levantó, casi en una sonrisa burlona. Como si compartieran un secreto. Luego apartó la mirada y dio una palmada. Me han dicho que hay una clase de defensa del quinto año justo después del desayuno, dijo. Qué conveniente. Me encanta la eficiencia. Empezaremos por allí. La clase de defensa olía a polvo y perfume barato. Umbridge estaba sentada muy tiesa en la parte delantera, con las manos cruzadas sobre su mantel de encaje. La pizarra que tenía detrás seguía mostrando sus reglas en líneas pulcras y cuidadosas. Nada de trabajo práctico con varitas. Nada de hechizos sin supervisión. Nada de diversión. Los llenaron los pupitres con la aburrida resignación que se había vuelto normal en sus clases. Hoy había un escritorio extra en la parte delantera. El maestro Locuson se sentó en el de lado, con una pierna colgando. De espaldas a la pared. Hizo girar una pluma entre sus dedos. No había tinta en la punta. La pluma nunca rozó el escritorio. De alguna manera no se cayó. Harry se sentó junto a Hermione y Ron. Su cicatriz palpitaba constantemente. De cerca, Locuson se sentía peor. O mejor. O algo así. No era como estar cerca de un dementor. Eso era un frío que se hundía en su pecho. Esto era otra cosa. Una presión en el aire. Como una tormenta pensando en formarse. Umbridge se aclaró la garganta. Hoy, dijo, continuaremos nuestra lectura del capítulo 3, Teoría Mágica Defensiva. Locuson hizo un pequeño sonido que podría haber sido una tos.
Umbrage le lanzo una rapida mirada. El maestro locusin, dijo ella con tensa cortesia, estara observando. Como lo acordado por el ministerio. Obs, orvar es una palabra tan solitaria, dijo locusin. Salto del escritorio con un movimiento fluido. La pluma desapareció de su mano. Harry no vio adonde fue. Prefiero la conversación. El diálogo. El intercambio. Así es como respira el conocimiento. Este plan de estudios ha sido aprobado por el ministerio, dijo Umbrage. No está sujeto a interferencias externas. No lo es. Locusin le sonrió de una manera que no era realmente una pregunta. Entonces tal vez podamos llamar a esto un estudio de caso. La diferencia entre teoría y práctica. Después de todo, me han dicho que estos niños se enfrentar a algo más que exámenes escritos en sus jóvenes vidas. Sus ojos volvieron a mirar a Harry. Harry se movió en su asiento. Las mejillas de Umbrage se oscurecieron. Los estudiantes no necesitan demostraciones temerarias, dijo. Necesitan una comprensión firme de los textos aprobados por el ministerio. Por supuesto, dijo Locusin. Y el ministerio tiene una historia tan rica con los niños y la seguridad. Hermione hizo un pequeño sonido estrangulado que trató de ocultar con una tos. Ron sonrió con suficiencia. La sonrisa de Umbrage se congeló. Procederemos según lo planeado, dijo ella. Abran sus libros. Página 32. Nadie se movió. Locusin se quedó donde estaba, cerca del centro de la sala, con la mirada vagando por los pupitres. Tal vez, dijo en voz baja, podríamos probar dos ideas a la vez. Teoría, como tú dices. Y realidad. Inclinó la cabeza, escuchando algo que Harry no podía oír. El tiempo afuera está tranquilo. Claro. Sin embargo, le en el desayuno sobre una tormenta interior. Extraño. Un murmullo recorrió la clase. Harry se quedó helado. Señor Potter, dijo Umbrage de inmediato. No se mencionará lo de anoche. No buscará atención inventando historias. Inventando, repitió Locusin. Sus ojos brillaron. Qué interesante. Aliozano en el momento en que pise el terreno. Eso no es invención, es un hecho. A menos que su ministerio haya decidido que el mismo es un causante de problemas. Algunas personas se rieron antes de poder contenerse. La mano de Umbrage se apretó sobre su varita. Maestro Locusin, dijo entre dientes. ¿Está usted aquí bajo mi autoridad? Por favor, recuerde eso. Por supuesto, dijo. Inclinó la cabeza de nuevo, con los ojos brillantes. Me inclino ante la autoridad dondequiera que se demuestre digna. Se volvió hacia la clase. Decidme, niños. Cuando tenéis miedo, cuando algo os amenaza, preferís leer sobre defensa, o realmente tenerla. La mano de Hermione se levantó antes de que pudiera detenerla. Se sonrojó pero la mantuvo en alto. Señorita Granger, dijo Umbrage en tono de advertencia cosas son importantes, se apresuró a decir Hermione. Necesitas teoría para entender lo que estás haciendo para no lastimar a ti mismo ni a los demás. Pero no tiene sentido aprender hechizos si nunca los has lanzado. La sonrisa de Locusin se ensanchó. Respuesta equilibrada. Bien, lo harás bien. Umbrage abrió la boca para regañar a Hermione, pero Locusin habló primero. El libro de texto, entonces, dijo con ligereza. Vamos a probar el capítulo 3. Teoría mágica defensiva, Señor Potter. A Harry se le cayó el alma a los pies. ¿Qué? Levántate, dijo Locusin. Haz el favor de un viejo investigador. Harry se puso de pie lentamente. Sentía los pies pesados. Su cicatriz palpitaba con más fuerza, al ritmo de su corazón. Locusin se movió hacia el centro de la habitación. No sacó su varita, extendió la mano, con la palma hacia arriba, los dedos sueltos. El capítulo 3 habla de la intención, dijo Locusin. De la voluntad que hay detrás de un hechizo. Afirma que la mente forma la magia. Que el miedo debilita la defensa, mientras que la claridad la fortalece. Miró a Harry. Dime, cuando te enfrentaste a los dementores, ¿tú viste tiempo para analizar con calma tu propio miedo?
Harry trago saliva. No. Y sin embargo produgiste un patronus, dijo locuson. Una hazaña rara para alguien de tu edad. Como lo hiciste sin esta teoría cuidadosa y comoda. Harry lo miró fijamente. Tenía que hacerlo, dijo. No había nadie más que pudiera. Era eso hubiera mi primo perder su alma. El silencio cayó sobre la habitación. Incluso yo. Bridge pareció sorprendido por la franqueza de la respuesta. Necesidad, dijo locuson suavemente. Necesidad. Bien. Hay una palabra más antigua para eso. Destino. Sus ojos brillan. A veces el propio patrón exige un resultado. Harry sintió un extraño escalofrío al war esa palabra. Locuson se volvió, levantando la mano. El air sobre su palma brilló. Aparecieron líneas de débil luz dorada. Al principio Harry pensó que eran simples chispas. Luego se curvaron, se retorcieron en formas, marcas rectas y afiladas que se cruzaban, se inclinaban y se encontraban. Runas. Hermione contuvo el aliento a su lado. Eso no está en el plan de estudios, espetó Umbridge. De tant inmediatamente. Oh, esto, dijo locuson despreocupadamente. Esto no es nada, un manual infantil. Miro alrededor de la habitación. Digame. Alguien reconoce estas marcas. La mano de Hermione voló hacia arriba de nuevo, luego vaciló. La bajo a medias. Sí, dijo locuson, señalándola. La valiente. Habla. Son runas, dijo Hermione, con voz rápida. Anciana futhark. Eso se parece a Sowilo, ys algas, ys podría ser isa, aunque está dibujado de manera extraña. Muy bien, dijo locuson. La luz en su palma se iluminó. Ya que se refieren estos conceptos, en lenguaje simple, para aquellos que no han abierto un libro que no está asignado. Sowilo es sol o victoria, dijo Hermione. Algas es protección, isa es hielo, estasis, victoria, protección, estasis, repitió locuson. Tres ideas muy útiles para niños en peligro. Miro a Harry. Como se sienten para ti? Harry parpadeó. Sentir, sí, dijo locuson. Cierra los ojos. Harry no se movió. Si tienes miedo de que te maldiga, dijo locuson con ligereza, podemos intercambiar lugares, pequeña tormenta. Yo iré a tu escritorio y tú puedes quedar aquí y fingir que todo está bien. Ron resopló. Hermione le dio un codazo. Harry respiró hondo y cerró los ojos. Los sonidos del aula se desvanecieron. El ros de las sillas, la suave tos, el susurro del pergamino. En su lugar llegó el latido constante de su propio corazón y algo más. Un leve zumbido, justo debajo de su piel. Su cicatriz hormigueo. Bien, murmuró locuson. Ahora, dime como se siente la primera marca. Un pulso de calor rozó los párpados de Harry. No podía ver la runa, pero la sentía. Una línea diagonal afilada a través de su mente. Está caliente, dijo lentamente. No como el fuego, más como el primer toque de la luz del sol después del frío. Empuja hacia adelante. No se detiene por nada. Sowilo, dijo locuson suavemente. Victoria, movimiento hacia adelante. El calor se desvaneció. Otra sensación se elevó. Una presión fría y constante en su espalda, como una mano firme entre sus hombros. El siguiente, dijo Harry. Se siente como si alguien estuviera de pie conmigo. Ni delante, ni detrás. Solo allí. Trago saliva. No me siento solo. Hermione dejó escapar un pequeño suspiro. Lo oyo incluso con los ojos cerrados. Algas, dijo locuson. Protección. El escudo que no se cansa. Uno más. El frío inundó las venas de Harry. No el frío vacío de los dementors. Esto era claro, limpio. Lo bloqueó todo en su lugar. Su ira, su miedo, su pánico, todo se congeló. Por un segundo, sus pensamientos se detuvieron. Isa, susurró, hielo, abra los ojos, dijo locuson. Harry lo hizo. Las runas brillantes colgaban sobre la mano del hombre, girando lentamente en el air. Proyectaban una débil luz dorada en el techo. Muy sensible, dijo locuson, con mirada aguda.
Los lees desde el interior. Harry sintió la boca seca. ¿Qué significa eso? Significa, dijo locución, que está usted lejos de ser normal, señor Potter. Pero sospecho que ya lo sabía. Umbridge golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta, dijo con voz estridente. Esto es material no autorizado. No habrá más tonterías de runas. Locución bajo la mano. Las runas desaparecieron, dejando el aire vacío. Como dices, dijo, se volvió hacia la clase. Podéis volver a vuestros textos aprobados por el ministerio. Memorizadlos. Os ayudarán a escribir ensayos muy ordenados sobre el miedo mientras os esté muriendo de él. Varias personas se movieron incómodas. Fuera. La espeto Umbridge. Se ha excedido su autoridad. Discutiré esto con el director. Estoy seguro de que lo hará, dijo locución amablemente. Hizo una pequeña reverencia a la clase. Gracias por su tiempo. Ha sido refrescante. Sus ojos rozaron a Harry por última vez mientras salía. La presión en el aire lo seguía. Harry no recordaba mucho del resto de la lección. Umbridge les hizo leer párrafos secos por turnos. Lo llamó dos veces, probablemente para demostrar un punto. Tropezó con una línea, porque su mente seguía volviendo a la sensación de las runas. Calor. Una presencia constante. Hielo. Cuando finalmente sonó la campana, Harry esperó junto a la puerta mientras los demás salían en fila. ¿Vienes? Preguntó Ron. Dentro de un rato, dijo Harry. Tú sigue. Dime si publica otro decreto. Ron lo miró, luego se encogió de hombros. Si te da un castigo, se lo daré a Fred y George. Te deben una venganza de fuegos artificiales. Hermione se demoró. Harry, dijo ella en voz baja. Que ha sido eso? Los has sentido, verdad? Más tarde, murmuró él. Sala común. Prométemelo, insistió ella. Sí, dijo él. Lo prometo. Le dirigió una última mirada preocupada y se marchó. El aula se vació. Umbridge recogió sus libros con pequeños movimientos bruscos. Miró fijamente a Harry como si fuera culpa suya que locución hubiera hablado en primer lugar. Te mantendrás alejado de ese hombre, dijo de inmediato. No se puede confiar en él. Harry casi se rió. Dice la mujer que graba palabras en las manos de los estudiantes. Su rostro se puso morado. Deaton, Potter. Añádelo a la lista, dijo rotundamente. Antes de que pudiera escupir algo en respuesta, la puerta se abrió. Locución se apoyó contra el marco, con los brazos cruzados. Su expresión era blandamente educada. Dolores, dijo él, puedo tomar prestado al chico un momento. Desde luego que no, dijo Umbridge. Este estudiante está castigado. Y usted está bajo mi autoridad aquí. La sonrisa de locución se agudizó. Da la casualidad, dijo, de que el desveló el inusual comportamiento mágico del señor Potter anoche. Estoy seguro de que desea ayudar a mantener la seguridad de la escuela. Umbridge vaciló. El nombre de Dumbledore on tenía peso. Incluso bajo todos sus alfileres del ministerio, la presionaba. Quiero un informe, dijo ella a regañadientes. Por escrito, por supuesto, dijo locución. Le haré un dibujo. Ella no pareció war la broma. Pasó junto a ellos en un susurro de túnicas rosas, murmurando en voz baja. La puerta se cerró tras ella. Se hizo el silencio. El aula parecía más grande sin ella. Harry se quedó donde estaba, con la espalda rígida, la varita en la manga. Miró fijamente a locución. Entonces, dijo el hombre con ligereza. Niño de la tormenta, hablemos. No voy a ir a ninguna parte contigo, dijo Harry. No sé quién eres. Locución se llevó una mano al pecho y fingió parecer herido. Me has herido, dijo. Después de una conexión como esa en clase. Pensé que teníamos un momento. Harry no sonrió. La cicatriz palpitaba. Los ojos de locución se dirigieron a su frente. Su expresión cambió. La superficie juguetona se afinó. Algo más viejo apareció. Muy bien, dijo en voz baja. Empecemos con la honestidad. La cosa en tu cabeza está tratando muy duro de ser notada. Es ruidosa, es desordenada,
Si sigues dejando que se revuelva, o te rompera a ti, o rompera todo a tu alrededor. Sobrevive a Voldemort, espeto Harry. He lidiado con cosas peores que un dolor de cabeza. Locuson se rio suavemente. Seso lo que te dijeron, pregunto. Que sobrevives de él, sola, sin ayuda. Que la cicatriz es solo un pequeño efecto secundario. Su mirada se endureció. Tu Héctor te dejo en una casa donde tu magia ardía a través de las paredes y nadie preguntó por qué. Eso no es manejar las cosas. Eso es negligencia. A Harry se le cortó la respiración. No sabes nada de eso, dijo. Harry, dijo Locuson, pronunció su nombre con fácil familiaridad, como si hubiera probado el sonido en su boca mucho antes de este día. Llegué a esta escuela y al aire chamuscado en un pasillo. Vi un chico arrastrando relámpagos detrás de él sin verita. Te vi parado en una puerta anoche, jadando, mientras un anciano trataba de detener en lugar de enseñar a navegar. El corazón de Harry latía con fuerza. Las imágenes destelaban, el pasillo, la rendía de luz, el rostro tranquilo de Dumbledore. Estabas mirando, dijo. Alguien tenía que hacerlo, murmuró Locuson. Harry tragó saliva. ¿Quién es usted? Un viajero, dijo Locuson. Un erudito. Un experto en lo que sucede cuando la fuerza bruta se mete en un contenedor demasiado pequeño. Eso no es una respuesta, dijo Harry. Es el único que recibirás hoy, dijo Locuson. La confianza se gana paso a paso. No se le cuenta un niño todo sobre el mar la primera vez que le muestras agua. Primero se le enseña a flotar. No soy un niño, espeto Harry. La mirada de Locuson se movió sobre él. Estructura delgada, mano con cicatrices, ojos cansados. No, dijo suavemente, no te importa, eso es parte del problema. Has sido arrojado a tormentas sin un barco. Y todos aplauden cuando no te ahogas. Las palabras golpean a Harry con más fuerza que cualquier hachiza. ¿Por qué te importa? Preguntó. Locuson sonrió de nuevo, pero esta vez había acero detrás. ¿Por qué si destrozas este lugar por accidente? Dijo, complicará mi trabajo. ¿Y por qué no me gusta el potencial desperdiciado? ¿Y por qué hay un chico con una marca en la cabeza? Que nunca debería haber sido dejado solo. Se acercó más. Déjame ayudar a aprender a cambiar la tormenta, no a ser arrastrado tras ella. Harry se cruzó de brazos. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Una pequeña cosa, dijo Locuson. Reúnete conmigo en una habitación que aparece cuando quieras un lugar para estar sola. Me han dicho que tu castillo es complaciente. Piensa en algún lugar privado, seguro. Con espacio para dibujar en el suelo. Harry frunció el ceño. ¿Te refieres a la sala de los ministros? Locuson anarcó las cejas. Ya tiene nombre. Maravilloso. Eso ahorrará tiempo. Medianoche. Esta noche. No traigas amigos. No se lo digas a los profesores. Eso suena exactamente como el comienzo de una historia muy mala, dijo Harry. Sí, dijo Locuson, lo es. Sin embargo, aquí estamos. Harry vaciló. La cicatriz ardía, como empujándolo hacia adelante. El recuerdo de las runas tiraba de su mente. Si digo que no, dijo. Entonces seguirás dependiendo de un director que preferiría tarda. T en lugar de confiar en ti, dijo Locuson con calma. Y tu poder seguir filtrandos por los bordes hasta que algo se rompa. Tal vez alguien que te importa. El era su alrededor se oscureció, solo por un segundo. Las velas parpadearon. No puedes prometer que no me usarás, dijo Harry. La boca de Locuson se curvó. Todo el mundo intentará usarte, dijo. La pregunta es quién al menos lo admitirá. Y quién te enseñará a usarlos a ellos. Harry lo miró fijamente. No hago promesas que no pueda cumplir, añadió Locuson. Pero puedo prometer esto. Si vienes esta noche, saldrás de esa habitación con más control del que tenías esta mañana. Incluso si al final me odias. Harry dejó escapar un suspiro lento. A medianoche, dijo. Bien. Pero si esto es algún truco de umbrage o del ministerio, yo. ¿Qué?
Dijo locación con suavidad. Lánzame un rayo. Harry lo miro a los ojos. Si puedo, si. La sonrisa de locación se volvió brillante y aguda. Excelente. Dijo. Me encanta el entusiasmo. El castillo estaba en silencio a medianoche. Harry se movió bajo su capa por los pasillos, con el corazón latiendo en la garganta. El mapa del merodeder quemaba una línea cálida contra su pecho dentro de su bolsilla. Lo había comprobado 3 veces. Nada de umbrage, nada de filch, nada de profesores errantes, solo el pequeño punto móvil etiquetado como locación, que se detuvo cerca del séptimo piso. Dobló la última esquina, la extensión vacía de per esperaba. Pasó junto a él 3 veces, pensando intensamente en lo que había dicho locación. Seguro, privado, espacio para dibujar en el suelo. Un lugar donde nada se derrumbaría si perdía el control. En el tercer paso, apareció una puerta. Madera oscura, un viejo picaporte de hierro. Harry tragó saliva y la empujó para abrirla. La habitación, en del interior era más grande de lo que esperaba. El techo se arqueaba alto, sostenido por gruesos pilares de piedra. El suelo era claro, liso, marcado solo por débiles líneas de tiza en algunos lugares. Las estanterías se alineaban en las paredes, líneas de rolos enrolados en lugar de libros. Las velas flotaban cerca del techo, derramando una luz suave. Locación estaba de pie en el centro, sin túnica. Ahora lavaba una sencilla camisa verde y pantalones oscuros. Tenía las mangas arremangadas. Sus antebrazos estaban marcados con finas líneas pálidas que podrían haber sido cicatrices o tinta. Harry no podía saberlo. Cierra la puerta, dijo locación sin volverse. Harry sí. El pestillo hizo clic. El espacio se sintió aún más celado. Bonita habitación, dijo Harry, con la voz resonando ligeramente. Sí, dijo locación, tu castillo tiene buenos instintos. Sabe cuando alguien necesita un lugar seguro para romper un poco. El estómago de Harry se apretó. No estoy aquí para romper. No, dijo locación, estás aquí para dejar de romper. Hizo un gesto hacia el suelo. Ven, deja la capa en la puerta. No la necesitarás. Harry se quitó la capa, la dobló y la dejó sobre una silla que había aparecido cerca de la pared. Se sentía extraño sin ella. Menos oculto. Se acercó al centro. De cerca, vio las marcas en el suelo. Líneas de tiza formaban un círculo suelta. Dentro, más formas se cruzaban. Trazos rectos, ángulos, curvas, runas. ¿Qué es esto? Preguntó Harry. Un primer, dijo locación. No pisas el círculos despacio. Se acercó a un estante, tomó un rollo de pergamino y lo extendió sobre una mesa que se elevaba del suelo como si siempre hubiera estado allí. La tinta y una simple pluma de madera estaban listas. Sentate, dijo locación. Veremos lo que ya sabes. Harry se sentó. La silla se ajustaba perfectamente a su altura. Locación dibujó 4 runas en el pergamino. Líneas simples y rectas, pero en patrones que hacían que la cabeza de Harry zumbara. Esto, dijo locación, tocando la primera, lo viste hoy. Dale un nombre. Soylo, dijo Harry sin pensar. Y esto, algas, frunció el ceño ante la tercera. Era una línea vertical cortada por 2 más cortas cerca de la parte superior y central. Esa, su cicatriz hormigueo. Una palabra surgió en su mente. Ansus. Muy bien, dijo locación. Y esto. Señaló una marca que parecía una flecha apuntando hacia abajo. Tiwas, dijo Harry. Guerra, justicia. Los ojos de locación se dirigieron de nuevo a su cicatriz. Nadie te enseñó esto, dijo. No era exactamente una pregunta. Vi algunas en un libro que encontró Hermione, dijo Harry lentamente. Pero no las memorice. Solo reconocí la forma de mi cicatriz en una de ellas. Trazó la forma de su cicatriz en el aire. La línea dentada, la horquilla torcida. Soylo, murmuró locación, quemado en tu piel. Apoyó la cadera contra la mesa. Hay una diferencia entre reconocimiento y alfabetización, Harry. La mayoría de los magos pueden aprender a reconocer runas en una página.
tú los estás leyendo como si te los hablaran. No entiendo, dijo Harry. Bien, dijo Locuson, la curiosidad es mejor que fingir comprensión. Así es como sobrevives a esto. Tomó la pluma y la empujó en la mano de Harry. Escribelas, dijo, sin mirar. Harry vaciló, luego cerró los ojos. Sintió las formas, como cercos en su mente. Su mano se movió por sí sola. La pluma arañó el pergamino con trazos limpios. Cuando abrió los ojos, había 4 runas en la página. No eran idénticas a las de Locuson, pero eran correctas. Se sentían bien. Lenguaje de poder, dijo Locuson en voz baja. Escrito sin ver. Sabes si antes personas en tu mundo podrían hacer eso sin entrenamiento. Harry negó con la cabeza. Ninguno, dijo Locuson, ni uno. Tu director se pasaría toda la vida intentándolo, y lo único que lograría sería un dolor de cabeza. Sin embargo, aquí estás, en un castillo a medianoche, haciéndolo en tu primera sesión. Harry miró fijamente la página. Entonces, ¿en qué me convierte eso? Preguntó. Locuson sonrió, pequeña y afilada. Peligroso, dijo, y muy interesante. Ahora te enseñamos a no explotar cada vez que alguien te irrita. Tomó el pergamino y lo dejó a un lado. Luego caminó hacia el círculo de tiza y hizo una señal. Dentro, dijo. Harry se acercó al borde. ¿Qué es? Preguntó. Mantiene la mayor parte de las consecuencias en un solo lugar, dijo Locuson. El círculo no es para mí. Es para la habitación. Y para ti. El asintió. Adelante. Ponte en el centro. Harry entró. La tiza se sentía espera bajo sus zapatillas. El aire era más fresco en el círculo. Se le rizó el cuero cabelludo. Kissing se quedó justo fuera de la línea de tiza. Hay 2 partes en lo que haremos esta noche, dijo. Primero, te enseño cómo tirar de la cosa en tu cabeza sin que te tire hacia atrás con tanta fuerza que te derrub. Segundo, le damos a esa fuerza un camino. Runas. Saber estructurado. Saber. Repitió Harry con cuidado. Una forma de magia, dijo Locuson. Más antigua que tu ministerio. Más antigua que tu castillo. Funciona tocando hilos que otros magos fingen no poder ver. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que utiliza símbolos y intención. Algo en lo que ya eres muy bueno. Harry cambió de postura. ¿Qué tengo que hacer? Confía en mí, dijo Locuson. Solo un poco. Levantó la mano. Cierra los ojos de nuevo. Harry suspiró, pero lo hizo. Bien, dijo Locuson. Bajo la voz. Ahora, piensa en anoche. El pasillo. La tormenta. La garganta de Harry se apretó. No quiero que vuelva a ocurrir, dijo. Lo hago, dijo Locuson. Esa es la cuestión. La invocamos, pero no dejamos que se comporte como un berrinche. Le damos un trabajo. Las manos de Harry se cerraron en puños. Respira, dijo Locuson, por la nariz, por la boca. Concentrate en donde empezó. La ira, el miedo, lo que encendió la cerla. Las imágenes volvieron de golpe. La sonrisa ingrata de Umbridge. La firme negativa de Dumbledore a mirarlo a los ojos. Las palabras sobre control, sobre seguridad, sobre lo que no se le podía decir. Siempre es otra persona la que decide por ti, dijo Locuson en voz baja, como si pudiera ver los recuerdos en el rostro de Harry. El armario bajo las escaleras. Las cartas que escondieron. El torneo en el que nunca participaste. La profecía que colgaron sobre tu cabeza como una cadena. Viejos hombres y pequeñas personas crueles, siempre hablando por encima de ti. Siempre convirtiéndote en una herramienta. Basta, murmuró Harry. Le dolía el pecho. ¿Por qué? Preguntó Locuson. No te gusta la verdad. El aire dentro del círculo se espesó. Las velas cerca del techo parpadearon. Un bajo estruendo se movió bajo el suelo. Respira, dijo Locuson de nuevo, con más firmeza. No joyas de elo, míralo. Harry se obligó a cerrar los ojos con más fuerza. El armario, el cinturón, la risa, Cedric cayendo, Sirius cayendo, la cicatriz gritando cuando Voldemort regresó.
El hijo de la voz tranquila de Dumbledore mientras lo explicaba todo como una partida de ajedrez. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron, los odio, dijo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Los odio a todos. Bien, dijo locución suavemente. Aquí está tu fuego. Ahora le enseñaremos a quemar lo que eliges, no a ti mismo. El aire del círculo chisporroteo. Harry sintió que se reunía a su alrededor, crepitando justo encima de su piel. Abra la mano derecha, dijo locución. Harry abrió la mano. Le temblaban los dedos. Imagina las runas que escribiste, dijo locución. Sowilo. Alges. Isa. Murales sobre tu palma. Una a una. Harry visualizó la primera marca. Sowilo. La sensación de calor que empujaba hacia adelante. Las líneas de la runa ardían detrás de sus párpados. Algo cálido se elevó en su palma. Un débil resplandor. Bien, murmuró locución. Ahora alges. Ponlo detrás de ti. Siéntelo en tu columna vertebral. Harry imaginó la segunda marca. La sensación de que alguien estaba de pie con él. Por un breve momento, pensó en la mano de Hermione en su hombro, en Ron haciendo bromas incluso cuando estaban heridos. El calor se desplazó, asentándose a lo largo de su espalda. Ahora Isa, dijo locución. No lo congeles todo, solo una fina capa entre tu rabia y la habitación. Harry imaginó la línea recta de hielo. El frío se deslizó sobre la aire hirviente como una perla de cristal. No la detuvo por completo, pero evitó que brotara de él. El zumbido en el aire se estabilizó. El círculo zumbaba en lugar de rugir. Harry abrió los ojos. Tres runas brillaban en el aire a su alrededor. Una sobre su palma, una en su espalda, una a la altura del pecho, una fina y débil banda de azul escarcha. Su respiración se aceleró. El sudor se deslizó por su sien. Measure, dijo locución. Se acercó más a la línea de tiza, con los ojos brillantes de interés. Estás canalizando en lugar de agitarte. ¿Cómo te sientes? Enfermo, dijo Harry con sinceridad. Y cansado, pero no como si estuviera a punto de explotar. Exactamente, dijo locución. Esto es agotamiento controlado. Costo en lugar de accidente. La runa sobre la palma de Harry parpadeó. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry. Ahora le damos un objetivo a la tormenta, dijo locución. Sacó algo del bolsillo y lo hizo rodar por el suelo. Se detuvo a los pies de Harry. Una pequeña piedra, oscura y rugosa, con se dijo locución. No en mí, no en la escuela, no en tu director, en la piedra. Harry fijó los ojos en ella. Deja que las runas forman la fuerza, dijo locución. Sowilo la mueve hacia adelante. Alges evita que te coma. Isa evita que los bordes salten por todas partes. Apunta. Luego empuja. Harry respiró una vez más. Pensó en los dementores en el callejón. En el rostro aterrorizado de Dudley. En la sensación de que si fracasaba, algo precioso se perdería para siempre. Empujó. El calor bajó por su brazo. La runa sobre su palma se encendió. Un delgado rayo de luz dorada salió disparado de su mano, golpeó la piedra y se hundió. La piedra brilló por un segundo. Entonces una grieta se abrió en ella, limpia y controlada. Se partió en dos mitades limpias. No salieron volando fragmentos, no explotaron paredes. Harry se desplomó. Sus rodillas se tambalearon. Locución se movió entonces, rápido, agarrándolo del hombro justo antes de que cayera. Tranquilo, dijo. No te pongas de cara a la planta. Arruina el efecto dramático. Harry soltó una risa débil y sin aliento que lo sorprendió. No quería reírme, murmuró. Buena señal, dijo locución. Guió a Harry hasta el borde del círculo. Pero no lo dejó salir todavía. Quedate dentro mientras los ecos se desvanecen. Las runas brillantes se atenuaron. El zumbido en el aire se calmó. Las velas se estabilizaron. A Harry le ardía el pecho. Le dolían los músculos, pero sentía la cabeza más despejada. El dolor de la cicatriz se había desplazado. Seguía doliendo, pero de una manera concentrada, como un muse. Culo después de correr en lugar de una herida que se deja sin atender.
Que me hiciste, pregunto. Te mostré un asidero, dijo locuson. Tu subiste, tu hiciste el resto. Harry trago saliva. Cualquiera puede aprender eso. Locuson ladeo la cabeza. Cualquiera con tu tipo de marca, dijo. No. Eres un caso especial. La mayoría de la gente aquí es demasiado pequeña para esto. Sus raíces no llegan lo suficientemente lejos. Este tipo de fuerza las convertiría en cenizas. Confordant, murmuró Harry. Piénsalo como seguridad laboral, dijo locuson. Hay muy pocos que pueden hacer lo que acabas de hacer. Eso significa que tus enemigos no se lo esperarán. Si aprendes a controlarlo, será muy difícil matarte. Harry hizo una mueca. Todo el mundo sigue hablando de mi muerte. Hablan de tu muerte pork. Y planen alrededor de tu sacrificio, dijo locuson sin rodeos. Prefiero planes en los que mis piezas sobreviven. Son más interesantes de esa manera. Harry lo miró. Sigues llamando pizza, dijo. Locuson sonrió con todos sus dientes. Te has dado cuenta, dijo. Bien, eso significa que estás prestando atención. Nunca olvides que todo el mundo está jugando un juego contigo, Harry. Tu director, tus enemigos, esa mujer dulzona del ministerio. Tienen reglas, tienen objetivos, eres una carta en su mesa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Simplemente estoy siendo honesto al respecto. La diferencia entre ellos y yo es que yo también te estoy ofreciendo un asiento en la mesa. ¿Quieres que juegue como tú? Dijo Harry. Quiero que dejes de dejar que los demás jueguen contigo, dijo locuson. Sí, aprendes algunos de mis trucos por el camino, y eso es una bonificación. Harry pensó en el rostro tranquilo y ilegible de Dumbledore. En la forma en que el anciano había decidido su infancia sin preguntarle. En la profecía escondida durante años. En la cicatriz que nunca se había explicado. Pensó en la piedra a sus pies, partida limpiamente por la mitad por su voluntad. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Ahora como, dijo locuson. Después de esto sentirás hambre. Es el precio. Luego duermes. Mañana, te comportas como si nada hubiera cambiado. Asistes a tus clases. Miras fijamente a Umbridge. Conoces a tus amigos. No me mencionas a mí ni a esta habitación. Ni siquiera a Hermione, preguntó Harry en voz baja. Todavía no, dijo locuson. Es inteligente. Se dará cuenta de algo. Eso está bien. La curiosidad la mantiene alerta. Pero cuantas más personas sepan, más hilos podrán tirar otros. Harry asintió lentamente. Una pequeña parte de él se retorcía ante la idea de ocultar algo a Hermione. Otra parte, profunda y cansada, le gustaba la idea de algo que era solo suyo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué vas a hacer? Locuson se apartó del círculo. Escribiré a tu gran inquisidor un informe muy aburrido, dijo. Y tendré una charla con tu director sobre los peligros de ignorar las tormentas. Luego volveré aquí mañana por la noche y veré si puedes romper algo más grande que una piedra sin desmayar. No me desmayé, dijo Harry de inmediato. Casi, dijo locuson, trabajaremos en eso. Harry resopló. La mirada de locuson se suavizó, solo por un instant. Lo hiciste bien, dijo. Entraste en el círculo. Muchos no lo harían. Recuerda eso cuando los viejos intentan decirte para que no estás preparado. Harry miró la piedra agrietada. No confío en ti, dijo. Locuson asintió. Bien, manténlo así. Confiar completamente en alguien es un mal hábito. Por ahora, confía en que disfruto de ti vivo y problemático. Eso será suficiente. Chasqueo los dedos. El círculo de tiza se desvaneció. Las runas del suelo desaparecieron. La habitación suspiró, como aliviada. Harry salió tambaleando del espacio y se apoyó en la mesa. Le temblaban las piernas. Vete, dijo locuson. Vuelva tu torre. Bebe agua. Come algo si puedes robarlo de la cocina. Dile a tus amigos que tuviste un sueño extraño. Eso es casi cierto. Harry recogió su capa y se la puso sobre los hombros. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Has dicho niño tormenta, dijo, sin volverse.
¿Qué significa eso? Pregúntame otra vez cuando puedes sostener una tormenta en la mano durante más de un momento, dijo locación. Entonces hablaremos de nombres. A Harry no le gustó esa respuesta. On la atraía. Abrió la puerta y salió al pasillo. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Cuando miró hacia atrás un segundo después, la puerta estaba vacía. Se deslizó de vuelta a la sala común de Gryffindor cuando el amanecer comenzó a iluminar las ventanas. El fuego estaba bajo. Unas pocas brasas brillaban. Ron roncaba suavemente en un sillón, con el libro de transformaciones abierto sobre el pecho. Hermione se había quedado dormida en una mesa, con la mejilla pegada al pergamino y la pluma en la mano. Harry se quedó allí un momento, observándolos. Le dolía el pecho de una manera nueva. No por la magia, por la simple visión de sus amigos, vulnerables y allí. Se acercó sigilosamente y tomó suavemente la pluma de los dedos de Hermione. Ella se movió, murmurando algo sobre los derechos de los elfos domésticos, luego se acomodó de nuevo. Sacó un trozo de pergamino sobrante de su mochila. Por un segundo, simplemente lo miró fijamente. Luego, sin decidirse del todo, dibujó la runa Sowilo en la esquina. Luego algas a su lado. Luego una línea fina como hizo entre ellos. La cicatriz de su frente se calentó. Esta vez no era dolor. Más bien como un reconocimiento. Dobló el pergamino y se lo metió en el bolsillo en lugar de dejarlo sobre la mesa. Ron se movió y abrió un ojo. Harry, murmuró soñoliento. Pareces muerto. ¿Dónde has estado? No podía dormir, dijo Harry. Salí a dar un paseo. A la biblioteca. Loco, dijo Ron, con los ojos ya cerrados de nuevo. Solo tú elegirías libros sobre la cama. Hermione resopló y pasó una página en su sueño sin despertarse. Harry sonrió, una pequeña curva cansada de su boca. Subió las escaleras hasta el dormitorio y se desplomó en su cama. Por primera vez en semanas, la oscuridad detrás de sus ojos estaba llena solo de luz verde y gritos. Había un círculo de tiza. Una piedra que se partía limpiamente. Runas doradas suspendidas en el aire. Y una voz en la oscuridad, divertida y aguda, diciendo. Y que no tenía que ser el sacrificio ima del castillo, invisibles, las nubes se espern formando un fino anillo. El viento cambió, como si algo lejano se hubiera agarrado para observar. Harry dormió a través de él. Una luz roja pasó junto a la oreja de Harry y golpeó el maniquí de práctica que tenía detrás con un fuerte crujido. Protega, gritó. El escudo se colocó en su lugar más rápido de lo que él pretendía. El hechizo lo golpeó y se deslizó, esparciendo chispas por el suelo de la sala de los requisitos. El aire olía a cojines chamuscados y sudor. Los gritos y las invocaciones de hechizos rebotaban en las altas paredes. La habitación les había dado un amplio espacio hoy, con objetivos móviles y cobertura dispersa. Sabía que estaban inquietos. Bien hecho, gritó Ron desde detrás de una columna. Casi le roncas la cabeza a Neville, Ginny. Eso fue a propósito, gritó Ginny. Sigue agachándose demasiado despacio. No lo hago, protestó Neville. Tenía el pelo pegado a la frente. Sost. Nia la verita con un puño apretado y blanco. Tú solo apuntas a mi cara. Harry bajó su escudo y contuvo la respiración. Su brazo hormigaba. La magia se sentía diferente ahora. Más limpia. Menos como una ola salvaje y más como un río a través de un canal estrecho. Todavía podía saborear la tiza en el fondo de la garganta de la noche anterior. Harry, lo llamó Hermione, concentrate. Estaba cerca, de la pared del fondo con Luna y algunos de los estudiantes más jóvenes, observando como dos de los maniquís avanzaban arrastrando los pies. Hermione había insistido en que mantuvieran alguna estructura incluso cuando todo el mundo solo quería hacer estallar cosas. Sostenía un pergamino cubierto de notas. Bien, dijo Harry, camino hacia el centro de la habitación. To-dos, tradelo un minuto. Gritos.
Quejas y algunos murmullos sobre piernas doloridas legaron flotando, pero legaron. Las varitas fueron guardadas. La gente se desplomó sobre cojines y cajas en un círculo tosco a su alrededor. Su cicatriz dio un pequeño pulso. La habitación se sintió consciente. Siempre lo hacía, pero después de anoche la sensación fue más fuerte. Como si las piedras escucharan. Buena sesión, dijo Harry. La mayoría de ustedes no tropezaron con sus propios pies, lo cual es una mejora. Oye, dijo Seamus, eso pasó una vez, 3 veces, dijo Dean. Yo conté. Las risas relajaron el aire tenso. Harry lo dejó correr por un momento. Luego levantó la mano. Escucha, dijo. Tenemos que hablar de algo antes de que te vayas. Umbridge tiene ese nuevo decreto. Ya tiene a Filch tratando de escuchar en las puertas. El ministerio ha enviado a ese tipo. El maestro Locason, para vigilar la escuela. Así que mantendremos esto en secreto. Lo mismo que antes. Nada de hablar de esto en los pasillos. Nada de escribirlo en cartas a casa. ¿Crees que Locason lo sabe? Preguntó Hannah. Lo de esta habitación, no lo sé, dijo Harry con sinceridad. Sabe cosas que no debería, pero el castillo no abre este lugar a cualquiera. Da lo que quiere, así que hacemos nuestra parte y tenemos cuidado. No confías en él, dijo Luna soñadoramente. Sus ojos serán firmes cuando se posaran en él. Huele a preguntas trampa, Harry parpadeó. Algo así. Hermione lo observaba por encima de su pergamino con esa mirada que él conocía demasiado bien. Lo que significaba que estaba coleccionando piezas y que no le gustaba la imagen. De todos modos, dijo. Antes de que terminemos, quiero probar algo. Una cosa pequeña. Hemos estado trabajando en escudos. La mayoría de los hechizos de defensa reaccionan a la intención. Locason no se equivocaba sobre eso hoy. El nombre tenía un sabor extraño en su boca. Varias personas se movieron ante la mención. Tenemos que escucharla, dijo Seamus. Está de su lado. Tiene que estarlo. El ministerio lo envió. El ministerio también envió a Percy, murmuró Ron. Tienen talento para elegir mal. Harry levantó la mano de nuevo. No estoy diciendo que confíes en él, dijo. Estoy diciendo que tiene razón sobre una cosa que podemos usar. ¿Cómo te sientes cuando lanzas cosas? Si entras en pánico, tus hechizos se dispersan. Si te concentras, se mantienen. Eso es todo. Hermione frunció el ceño. Lo está citando. Citaba cosas antiguas, dijo Harry. Y encima apelaba su propia basura, claro. Pero la idea ya estaba ahí. El profesor Lupin dijo lo mismo cuando nos enseñó los hechizos patrones. Todos sabemos que es verdad. Eso suavizó algunos rostros. Bien, dijo Seamus. ¿Qué estamos intentando? Harry miró a Neville. Neville, dijo, levántate. Neville se puso en más pálido, pero se levantó. ¿Confías en mí? Preguntó Harry. Neville tragó saliva. La mayor parte del tiempo. Bastante cerca, dijo Harry. Cuidaos ahí. Todos los demás, retroceded un segundo. El grupo se apartó, dejando un espacio claro entre Harry y Neville. Apaga la varita, dijo Harry. Neville levantó su varita. Su mano temblaba ligeramente. Harry levantó la suya. La cicatriz palpitó de nuevo. Le picaba la palma, recordando las runas que había sostenido en el círculo. No el círculo, se dijo a sí mismo. Esto no es lo mismo. No lo repitas. Usa la idea, no el dispositivo. Bien, dijo. Neville, voy a disparar un aterrador contra tu escudo. Lo bloquees. Todos los demás, observadlo a él, no a mí. Mirad su sincronización. Mirad cómo se mantiene. Brillante, murmuró Neville. Humiliación pública. Puedes hechizar más tarde, dijo Harry. Estoy listo. Neville asintió. Harry tomó aire. Dejó que el aire se asentara en su pecho. Alcanzó ese nuevo mango que Locason le había mostrado, pero solo ligeramente. Lo suficiente para estabilizarse. No lo suficiente para estallar. Stupefy. Una luz roja saltó de su varita. Neville se estremeció, luego logró gritar, Protega.
El escudo se formó, pero delgado y tarde. El aturdidor lo golpeo y lo empujo. No lo derribó, pero retrocedió tambaleando dos pasos. Algunas personas se estremecieron. Mira, dijo Harry, lo ha conseguido, pero solo por poco. Lo siento, dijo Neville. No te disculpes, dijo Harry. Tú te quedaste de pie. Eso es más de lo que logré yo la primera vez. Miro alrededor del círculo. ¿Qué viste? Su postura estaba mal, dijo Hermione de inmediato. Los pies demasiado juntos. Titubeo, añadió Ginny. Espero tu jaquiza en lugar de mantener su escudo levantado por atentado. Le temblaba la mano, dijo Luna. La magia no sabía dónde sentarse. Neville se sonrojó en la última parte. Exactamente, dijo Harry. No es solo el movimiento de la varita. Es lo que sientes en ese momento. Neville, lo que pasó por tu cabeza. Que estabas a punto de golpearme en la cara, dijo Neville. Cualquier otra cosa, insistió Harry. Neville le tiró de la manga. No quería parecer estúpido delante de todo el mundo, murmuró. Ahí está, dijo Harry. Miedo a la vergüenza, miedo a decepcionar a la gente. Eso enturbia las cosas. Cuando lanzas una jaquiza, tienes que elegir una cosa. Una razón clara. Defender o atacar. Quererlo más de lo que temes equivocar. Eso es lo que loc. Eso es lo que era la lección de runas. Los ojos de Hermione se entrecerraron ante la nota. Entonces, continuó Harry, vamos a intentarlo de nuevo. Esta vez, Neville, piensa solo en una cosa. Piensa en alguien a quien te niegas a ver herido. Ponlo detrás de ti en tu mente. Conviértete en el muro. El rostro de Neville se tensó. Abuela, dijo en voz baja. Bien, dijo Harry. Nos vimos allí. Listo. Neville asintió de nuevo. Sus hombros se tensaron. Harry levantó su varita. Dejó que un pequeño sabor de suelo se deslizara bajo su piel. No lo suficiente para iluminar su mano. Solo lo suficiente para afinar su puntería. Stupefy. El jaquiza se disparó hacia adelante. Protega, gritó Neville. Esta vez el escudo se levantó antes de que el aturdidor lo alcolpeo y rebotó a un lado, dejando a Neville de pie con firmeza. Algunas chispas se dispersaron, pero ninguna lo alcanzó. Judíos y aplausos dispersos llenaron la habitación. Neville se miró la mano. Lo hice, dijo. Realmente lo hice. Lo hiciste, dijo Harry. Su pecho se calentó por un momento, apartando el dolor cansado. Todos lo vieron. Eso es lo que quieres. Un pensamiento claro, una persona, una intención. Sosten eso, y tu magia escucha. La mirada de Hermione seguía fija en él. Y tú, dijo ella. En quien pensaste. Harry parpadeó. No tenía intención de pensar en nadie, pero cuando lanzó el jaquiza había visto dos figuras detrás de Neville. Una con el pelo espeso y tinta en los dedos. Otra alta y desgarbada, con pica y una varita que nunca apuntaba exactamente donde debía. En ti, dijo. Y en Ron. Simplemente sucedió. La boca de Hermione se abrió en una pequeña O. Ron miró sus zapatillas, con las orejas rojas. Ginny puso los ojos en blanco, pero sonrió. Bien, dijo Harry rápidamente. Intentadlo todos. Formad parejas. Uno lanza, uno protege. Elegid una persona en vuestra cabeza antes de empezar. Intercambiad los papeles después de 3 intentos. La sala se dividió en parejas. Las varitas se levantaron. Los hitos de estupefy y protega rebotaron por el espacio. Algunos escudos se agrietaron, algunos resistieron, algunos fallaron completamente y dejaron a la gente gimiendo en el suelo por un momento antes de sentarse de nuevo. Harry se movía entre ellos, corrigiendo asideros, dando codazos, llamando ánimos. Utilizó su propia nueva estabilidad para anclar al grupo, no para presumir. La tormenta bajo su piel permaneció en silencio. Zumbando de fondo, lista si la necesitaba. Una vez, cuando un jaquiza se descontroló y se disparó hacia un grupo cerca de la pared, Harry levantó su varita sin pensar. Protega totalum. El escudo que surgió era ancho y fuerte,
una curva repentina de luz dorada que cubrió a tres estudiantes a la vez. El aterrador arrante lo golpeo y chisporoteo. Todos se congelaron por un segundo. Acabas de lanzar eso sin decirlo, preguntó Hermione. Su voz tenía ese tono cortante que adoptaba cuando quería sacudirlo y abrazarlo al mismo tiempo. Lo dije, dijo Harry. Más o menos, apenas susurraste, dijo ella. Y fue más fuerte que cualquier cosa que hicieras la semana pasada. Harry sintió que el calor le subía por el cuello. Práctica, dijo él. Hemos estado haciendo esto mucho. Hermione no parecía convencida. El resto de la sesión transcurrió sin más sorpresas. Cuando finalmente terminaron, la mitad del grupo salió collando, riendo y discutiendo sobre quién había lanzado el hechizo más fuerte. Mañana a la misma hora, gritó Ginny. Si no estamos todos en detención para entonces. Intenta que no te atrapen, dijo Harry. La habitación se vació. Eso dejó a Harry, Hermione, Ron, Luna y Neville todavía apelando cojines y arrastrando los blancos de juguete de vuelta a los lados. Hermione lo observó mientras eliminaba una marca de quemadura con un simple movimiento. Harry, dijo, habla. Ahora, Ron hizo una mueca. Voy a la cocina, dijo él. Si alguien quiere comer. Más tarde, dijo Hermione. No vas a salir con la tuya con galetas. Ron miró entre los dos, luego hizo una mueca. Bien, dijo. Entonces iré a espiar a los gemelos. Es menos aterrador que vert fulminarlo con la mirada. Neville y Luna salieron. Luna tarariba por lo bajo, con los ojos en el techo. La puerta desapareció detrás de ellos. La habitación se encogió. Las paredes se deslizaron más cerca para formar un espacio más pequeño y acogedor con sillones y un fuego. Asuco la tensión y intentó ayudar. Harry se sentó porque sus piernas querían hacerlo. Hermione permaneció de pie. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Y no digas nada. Estás diferente. Dormí mal, intentó decir. Ella se cruzó de brazos. Te mueves de manera diferente, dijo ella. Lanzas hechizos sin tropezar con el escritorio. Hiciste algo en defensa hoy que hizo que Umbridge se tragara la lengua. Luego hablas de runas mo si hubieras estado leyendo sobre ellas durante años. Dibujas formas de runas en pedazos de pergamino y crees que no lo vio. Él buscó en su bolsillo sin pensar. Sus dedos rozaron el pergamino doblado con las tres marcas. Vio todo lo que pasa a tu alrededor, Harry, dijo Hermione, más suave ahora. Mi trabajo. Puedes ser terco y imprudent y te olvidas de comer a menos que alguien te ponga un plato en la mano. Así que me mantengo al tanto. Esto no es nada. Dejo escapar un suspiro. El fuego crepitó. Lo conocí, dijo él. Locación, dijo ella de inmediato. En la clase de defensa después de la clase, dijo Harry. Le preguntó a Umbridge si podía hablar conmigo. Ella nos dejó solos. Resopló. Creía que tenía el control. Hermione se sentó frente a él, con los ojos muy abiertos. Dijo ella, ¿qué hizo? Te hechiza. Intento obtener información. Habló, dijo Harry. Sobre todo, dijo que la cosa que tengo en la cabeza es demasiado ruidosa. Que Dumbledore solo está tratando de meterla en una caja sin enseñarme qué hacer. Se le hizo un nudo en la garganta. No se equivocaba en esa parte. La boca de Hermione se apretó en una línea. No es un aliado, dijo ella. Lo sabes. Trabaja para ellos. Para Umbridge. Trabaja para sí mismo, dijo Harry. Eso estaba bastante claro. Dijo que todos están jugando conmigo. Al menos lo admitió. Harry, dijo ella, no confíes en la gente que habla así. No confío en él, dijo Harry rápidamente. Fui de todos modos. ¿A dónde fuiste? Preguntó ella. Vaciló, luego sitio. Mantener todo dentro dolía más. A la habitación, dijo él. Anoche, me dijo que y reuniera con él en algún lugar privado, con espacio para dibujar en el suelo. Pensé en aquí. La puerta se abrió. Él estaba dentro. Hermione judío. Solo, dijo ella, a medianoche. Entraste en una
Vatation solo con un hombre que conociste una vez que trabaja para el ministerio y insulta a la gran inquisidora en su propia clase. Cuando lo dices así, suena peor, murmuró él. Es peor, dijo ella. Lo que hizo. Me hizo ponerme en un círculo de tiza, dijo Harry. Dibujo runas. Las mismas que me enseñaste en el libro. Soilo, algas, isa. Me hizo sentirlas. Luego me hizo recordar la tormenta del pasillo y usar las runas para evitar que explotara. Rompí una piedra en lugar de las paredes. Hermione la miró fijamente. Te entreno, dijo ella. Un poco, dijo Harry. Lo suficiente como para poder tirar de ella sin destrozar el pasillo. Creo. Hermione se recostó. Su mente se aceleró. Él podía verlo. Eso no es nada, dijo ella lentamente. Eso es enorme. ¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente después? Porque él me dijo que no lo hiciera, dijo Harry. Dijo que cuantas más personas supieran, más fácil sería para otras personas usarlas. Usarme. Y tú escuchaste, dijo ella. No estaba seguro, dijo él. Y no quería arrastrar si las cosas salían mal. Ya está mal, la espetó Hermione. Estás dando clases secretas con un extraño a sueldo del ministerio, a espaldas de Dumbledore, usando magia que no entendemos. ¿Crees que no me estabas arrastrando a nada cuando empezaste a lanzar rayos en los pasillos por los que paso? Su voz se quebró en las últimas palabras. Se frotó los ojos, molesta consigo misma. El pecho de Harry se retorció. Lo siento, dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. No estoy enfadada porque te fueras, dijo. Estoy enfadada porque te fueras solo. Siempre te vas solo. Al bosque, a la cámara, al departamento de misterios. A esto. Agito una mano hacia la habitación. Sigues haciéndolo. Decides que tienes que hacerlo y ni siquiera nos das la oportunidad de discutir. Si te lo digo, intentarás detenerme, dijo él. Sabes que lo harías. Sí. Dijo eres vivo. Se miró las manos. Locación tiene razón en una cosa, dijo Hermione. Todo el mundo está jugando un juego a tu alrededor. Dumbledore, el ministro, Voldemort, él también está jugando. Enseñar no lo convierte en tu amigo. Te es más útil para él. Lo sé, dijo Harry. No soy estúpido. Yo no he dicho que lo seas, dijo ella de inmediato. Solo no quiero que pienses que porque él es honesto al utilizar, y eso lo es measure. Solo lo es honesto. Harry levantó la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Preguntó. Me niego a aprender. Espero que la cicatriz se comporte. Espero a que Dumbledore me dé medias explications hasta que tropes con algo y haga volar una torre. Hermione se estremeció ante la imagen. No, dijo. No puedes seguir siendo ignorante. Eso es peor. Dejo escapar un largo suspiro. Si vas a aprender de él, necesitas ojos que no son los suyos en la habitación. Me dijo que viniera solo, dijo Harry. No le gustará. No me importa, dijo ella. Él no puede exigir que entres en lo que sí que haya planeado sin un testigo. Si está tan seguro de sí mismo, puede manejar a un estudiante más sentado en una esquina tomando notas. Harry la miró fijamente. ¿Tú quieres venir? Dijo él. Por supuesto que sí, dijo. Si insistes en dejar que un extraño toque tu magia, no te dejaré hacerlo sin respaldo. Al menos entonces, cuando algo salga mal, habrá alguien allí que esté de tu lado. Él abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Volvió a ver la forma en que el poder se había disparado dentro del círculo de tiza. La forma en que sus redilas se habían doblado. La forma en que Locación había sido el único ali para atraparlo. La idea de que Hermione estuviera ali en su lugar retorció su miedo en otra cosa. Algo menos frío. Bien, dijo. Si la habitación te deja entrar. La habitación nos escucha, dijo Hermione. Ha visto cosas peores. El resopló ante eso. Se sentaron en silencio por un momento. El fuego crepitaba. La habitación zumbaba de una manera baja y tranquilizadora.
Le dijiste a Neville que pensara en una persona a la que quería proteger, dijo Hermione en voz baja. Cuando lanzaste el segundo aterrador. Dijiste que pensaste en mí y en Ron. Así es, dijo Harry. Sus mejillas se calentaron. Bien, dijo ella, porque cuando usé ese escudo hoy, cuando casi me golpeaste el aterrador en la oreja, pensé en ti. Después entre mí y algo que no podía ver. Ayudo. Trago saliva. Me alegro, dijo él. Su voz sonaba espera. Se inclinó un poco hacia adelante. Prometem una cosa, dijo. Si te pido que entres en otro círculo. Si empieza a dibujar cosas que no entiendes, primero te detienes y me miras. Si digo que caminamos. Juntos. Sin discusiones. Harry sostuvo su mirada. De acuerdo, dijo él. Te lo prometo. Ella asintió. Bien, dijo ella, es un comienzo. Su mano estaba en el brazo de la silla, cerca de la de él. Antes de que pudiera pensar demasiado, Harry extendió la mano y la cubrió con la suya. Hermione se congeló por un segundo, luego sus dedos se volvieron y se curvaron entre los de él. Su piel estaba caliente. El corazón de Harry latía demasiado rápido en su pecho. Vamos a superar esto, dijo ella. Aunque tengamos que arrastrar tu cosa de tormenta que patalea y grita hasta darle forma. El sonrió, pequeño y indefenso. Miró su boca y luego sus ojos. Se le cortó la respiración. Harry, susurró ella. Él se inclinó sin querer. Sus narices casi se chocaron. El aire entre ellos parecía muy fino. La puerta de la sala se abrió de golpe. Harry se echó hacia atrás. Hermione dio un salto. Ambos miraron fijamente la entrada. Ron estaba allí, con las manos llenas de sándwiches y una botella de zumo de calabaza bajo el brazo. ¿Qué? Dijo, mirando entre sus rostros. He interrumpido algo. No, dijeron al mismo tiempo. Ron entrecerró los ojos y luego sonrió. Exacto, dijo. Porque los dos siempre os ponéis rojos sin motivo. Dejo caer la comida sobre la mesa entre ellos. Los elfos domésticos dicen hola, añadió él. También dicen que si sigues escabullendo allí por la noche van a empezar a cobrar el alquiler. Hermione se aferró al cambio de tema como a un salvavidas. Nosotros no nos escabulimos, dijo. Visitamos. Hay una diferencia. Ron sonrió con suficiencia. Harry tomó un sándwich, principalmente para tener algo que hacer con las manos. Sus dos en hormigaban donde habían tocado los de Hermione. La convocatoria llegó después de la cena. Harry estaba a mitad de la escalera que levaba a la sala común cuando la voz tranquila y familiar habló a sus espaldas. Harry, se dio la vuelta. La profesora McGonagall estaba de pie 3 escalones más abajo, con los labios apretados, los ojos más suaves que su boca. Profesora, dijo. Al director le gustaría verlos, dijo ella. Ahora, Ron y Hermione se detuvieron detrás de él. Los dos, preguntó Hermione. Solo el señor Potter, dijo McGonagall. Sus trabajos pueden esperar. Ron murmuró algo poco halagador en voz baja. Hermione le lanzó una mirada y apretó el brazo de Harry una vez antes de soltarlo. Vuelve enseguida después, dijo. Harry asintió. Se le hizo un nudo en el estómago. La cicatriz palpitaba, débil y constante. Como un tambor lejano. Siguió a McGonagall por los pasillos. El castillo estaba más tranquilo a esa hora de la noche. La mayoría de los estudiantes estaban en las salas comunes o en la biblioteca. Las armaduras los miraban pasar con ojos vacíos. En la gárgola de piedra, McGonagall dio la contraseña. Se apartó de un salto. La escalera los llevó hacia arriba. Profesor, Isora, dijo Harry en voz baja mientras se levantaban, confía usted en el maestro Locuson. La boca de McGonagall se tensó. Confío muy poco en lo que viene del ministerio en estos días, dijo. Confío en que Albus lo vigil de cerca. Eso no es un sí, dijo Harry. Tampoco es un no, dijo ella. Lo cual es más de lo que puedo decir de algunas personas de este edificio. Su rostro se iluminó cuando llegaron a la puerta. Adelante, dijo ella.
Está esperando. Harry entró en la oficina. La habitación olía a tinta, Sara de Vila y un leve aroma a limón. Los libros cubrían las paredes. Instrumentos extraños hacían clic y zumbaban sobre mesas delgadas. Fox estaba sentado en su percha, con las plumas ajustadas, la cabeza metida bajo un ala. Solo un ojo brillante miró a Harry cuando entró. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio. Lavaba una túnica azul oscura y gafas de media luna. Tenía las manos cruzadas. Las arrugas en las comisuras de sus ojos parecían más profundas. Buenas noches, Harry, dijo. Profesor, dijo Harry. Se quedó cerca de la puerta. Sentate, dijo Dumbledore. Harry lo hizo, sentándose en el borde de la silla. Se miraron el uno al otro durante un largo momento. Has estado ocupado, dijo Dumbledore por fin. Usted también, dijo Harry. La comisura de la boca de Dumbledore se crispó. No le llegó a los ojos. La profesora McGonagall me dice que te has estado aplicando en defensa, dijo. Tus compañeros de clase informan de que tu pequeño grupo está progresando bien. Trabajan duro, dijo Harry. No quieren morir porque el ministerio piensa que leer es suficiente. Dumbledore inclinó la cabeza. No estoy aquí para regañar por enseñar a tus amigos a defenderse, dijo. En realidad, mi Olivia que hayas encontrado un propósito. Mi preocupación está en otra parte. Maestro Locuson, dijo Harry. La mirada de Dumbledore se agudizó. Eres rápido, dijo. Sí. Nuestro visitante, usted lo invitó, dijo Harry. Umbridge dijo que el ministerio lo aprobó, pero él dijo. Que usted le pidió su evaluación de mi magia. Le pedí que observara y informara, dijo Dumbledore. Cuando me di cuenta de quien pretendía enviar el ministerio, tuve una elección. Recazarlo por comp. Leto usaron aquí a un agente más peligroso, o aceptarlo y mantenerlo donde pudiera vigilarlo. ¿Quién es? Preguntó Harry. En serio. ¿Por qué no es solo un erudito? Dumbledore no respondió de inmediato. Viene de un linaje muy antiguo, dijo finalmente. Un linaje que ha tocado este mundo antes, en épocas más antiguas. Su conocimiento es amplio, y sus lealtades son estratificadas. Eso no es una respuesta, dijo Harry. Es la única que puedo darte de forma segura, dijo Dumbledore. Harry dejó escapar un suspiro agudo. Ahí está, dijo. Me estás diciendo que sabes cosas y que no puedes compartirlas. Otra vez, Harry, dijo Dumbledore. Debes entender que algunos conocimientos son peligrosos. Más peligroso que no saber cómo controlar algo que ha estado en mi cabeza desde que era un bebé, dijo Harry. Se inclinó hacia adelante. Hizo en una noche lo que tú no has hecho en 5 años. Me enseñó a dejar de hacer agujeros en los pasillos. Los dedos de Dumbledore se apretaron entre sí. Siempre. He querido proteger, dijo en voz baja. Al dejarme con gente que me odiaba, dijo Harry. Al esconder cartas. Al no decirme por qué Voldemort fue tras mis padres. Al dejarme saber la profecía sobre mi después de que Sirius muriera. Su voz tembló. Al tratarme como un arma que necesitaba permanecer en un estante hasta que estuvieras listo para usarla. Dumbledore cerró los ojos por un momento. No eres un arma, dijo. Eres un chico. Me gustaría sentirme como uno, espetó Harry. Pero todo el mundo sigue señalándome los monstruos. Se hizo el silencio. Los instrumentos alrededor de la habitación hacían tic-tac suavemente. Comete errores, dijo Dumbledore. No lo negaré. Te pus con tu tío y tu tío porque las protecciones de sangre eran la protección más fuerte que conocía. No preví el alcance de su crueldad. Ese es mi fracaso. Retrasé contarte sobre la profecía porque quería que tuvieras un año más de escuela normal antes de que esa carga caiga sobre tus hombros. Eso también fue un fracaso. Mis decisiones te han costado caro. Lo sé. Su voz era más áspera de lo que Harry la había oído nunca. Harry tragó saliva. No barró la ira, pero le quitó parte del filo más afilado. Entonces dime esto, dijo. ¿Qué es la cicatriz? En serio.
Porque locusen la miro y dijo que no es solo un pequeño efecto secundario. Le llamo una marca que nunca debería haber sido dejada sola. Dumbledore abrió los ojos. Tu cicatriz es muchas cosas, dijo. Es un remanente de la maldición que no logró matarte. Es un vínculo con Voldemort. También es un celo. Un celo, repitió Harry. Un vínculo, dijo Dumbledore. Algo fue puesto sobre ti cuando esa maldición golpeó. Algo más antiguo que Tom Riddle. Más antiguo que la magia que el trato de Torquer. Lo sentí la noche que Hagrid te trajo aquí. No conocía su fuente. Solo que corría más profundo que cualquier cosa con la que pudiera manipular con seguridad. Así que lo dejaste, dijo Harry. Trate de contenerlo, dijo Dumbledore. Teje protecciones adicionales para ralentizar su propagación. Para evitar que te desgarres a medida que crecías. Esperaba que con el tiempo, y una enseñanza cuidadosa, pudiéramos guiarlo hacia canales más seguros. Nunca me contó nada de esto, dijo Harry. Le temblaban las manos. Tenías once años, dijo Dumbledore. Luego 12, luego 13. No dejaba de pensar que te lo diría cuando fueras mayor. Cuando fueras lo suficientemente fuerte como para warlo sin quebrarte. Cuanto más esperaba, más pesado se volvía. Y luego siguió esperando, dijo Harry. Sí, dijo Dumbledore simplemente. Harry se levantó. No debes sorprender. De que fuera a ver a otra persona que realmente me enseñó cómo sujetarlo, dijo. No me sorprende, dijo Dumbledore. Estoy preocupado. Hay una razón por la que no pedí ayuda a su gente antes. No interfieren gratis. Su gente, repitió Harry. ¿Quién es él? De lo. La mirada de Dumbledore se dirigió hacia el rincón más alejado de la habitación, hacia una forma oscura que Harry siempre había pensado. O que era solo la sombra de una estantería. Un pájaro estaba sentado allí. No era Fox, más pequeño, negro como la tinta. Sus ojos brillaban en la tenue luz. Harry nunca lo había visto antes. El cuervo inclinó la cabeza. Un graznido bajo salió de su garganta. Los hombros de Dumbledore se tensaron. Viejos pactos, dijo. Viejos dioses. Viejos tratos. Cuando los magos dejaron de talar su fe en pie. Edra y comenzaron a escribir leyes en pergamino, algunos lazos se desvanecieron. Otros no se desvanecen tan fácilmente. Harry miró fijamente al pájaro. Dioses, dijo lentamente. Te refieres a dioses. No solo magos poderosos a los que la gente llamaba dioses. El poder se comporta de la misma manera bajo muchos nombres, dijo Dumbledore. Ya has conocido a un fantasma que reivindicaba el dominio sobre la muerte. No es eso suficiente. Harry recordó a Voldemort en el cementerio, gritando sobre la conquista de la muerte. El recuerdo se arrastró por su piel. ¿Es locusen uno de ellos? Preguntó. En cierto sentido, dijo Dumbledore. Es un príncipe de una corte que ha cruzado este mundo más de una vez. Tienen sus propias guerras, sus propias profecías, su propio interés en tormentas con nombres. El corazón de Harry dio un vuelco. Tormentas, dijo. Me llamo Niño Tormenta. Sí, dijo Dumbledore con firmeza. Lo haría. Harry tenía la boca seca. ¿Formó parte de su guerra? Preguntó. Todavía no, dijo Dumbledore. He pasado años tratando de mantener al margen. ¿Y cómo va eso? Preguntó Harry. El cuervo grazno de nuevo. Fox levantó la cabeza, con los ojos de oro brillante. Los dos pájaros se miraron durante un largo segundo. Él era en la oficina se espesó. Dumbledore levantó la mano. Uno de los instrumentos sobre la mesa detrás de Harry hizo un chasquido agudo y se quedó en silencio. Te estoy pidiendo que tengas cuidado, dijo Dumbledore. Aprende lo que debes aprender para sobrevivir. No puedo y no te prohibiré buscar conocimiento. Pero no le de más de lo que eliges. No aceptes juramentos que no comprendes. Todavía no me ha pedido ningún juramento, dijo Harry. Lo hará, dijo Dumbledore. Me dura por qué, preguntó Harry. ¿Por qué les importa? Porque hay un celo en mi cabeza que usted no entiende. El rostro de Dumbledore parecía más viejo de lo que Harry lo había visto nunca.
Hey Historias, dijo, fragmentos. Historias de un niño marcado por las tormentas y apartado, su nombre robado. Su destino retrasada. Hablan de cuervos y lobos y de un árbol cuyas raíces beben de muchos pozos. De un hijo que no creció en el salón de su padre. Nada de eso es seguro. Nada de eso es seguro. Si te cuento la historia equivocada, podría vincularse a ti simplemente por ser crida. Harry se quedó mirando. Así que estás diciendo que podría estar en algún cuento de cuna de un dios, dijo. Pero no me dirás cuál por si se le ocurren ideas. Algo así, dijo Dumbledore. Harry se rió una vez. Sonaba un poco salvaje. Esto es una locura, dijo. Sí, dijo Dumbledore con suavidad. Lo es. Harry se frotó la cicatriz. Le palpitaba bajo los dedos. ¿Confías en él? Preguntó. En locación. Confío en que si él mismo, dijo Dumbledore. Confío en que disfrute de los problemas. Confío en que coleccione secretos. Confío en que te vea como una oportunidad y no como un niño. Eso no es lo mismo que confiar en el sentido que quieres decir. Harry asintió lentamente. Entonces estamos en el mismo lugar, dijo. Él quiere usarme. Tú ya me has estado usando. Al menos ahora lo sé. Dumbledore se estremeció como si lo hubieran golpeado. Harry, comenzó. ¿Quieres que deje de verlo? Preguntó Harry. Dumbledore vaciló. Sus ojos azules se encontraron con los verdes de Harry. Quiero que vivender de él te impide destrozarte, entonces no puedo decirte que pares. Solo puedo pedirte que recuerdes quién eres cuando te pongas en cualquier círculo que él debuya. ¿Sabes siquiera quién es? Preguntó Harry en voz baja. La respuesta de Dumbledore fue muy tranquila. Eres el hijo de Lily y James, dijo. Eres el chico que se paró frente a un basilisco con una varita rota. Eres el chico que intentó salvar la vida de Pettigrew cuando todos los demás lo querían muerto. Sean cool son las tormentas que te hayan reclamado. Esas cosas siguen siendo ciertas. Harry tragó saliva. Tengo que irme, dijo. Sí, dijo Dumbledore. Lo son. Si ves al maestro locución antes que yo, dile que mi oficina. No es su salón y que los cuervos no son bienvenidos a anidar aquí sin invitación. Harry miró de nuevo al pájaro oscuro. Grazno como en respuesta. Creo que ya se ha instalado, dijo. Exacto, dijo Dumbledore. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Harry yacía en su cama con las cortinas cerradas, escuchando la suave respiración de los otros chicos del dormitorio. Ron roncaba con un ligero silbido. Seamus murmuraba en sueños. El castillo crujía de formas lejanas y familiares. Su cicatriz palpitaba con latidos lentos y constantes. No doloroso, solo presente. Intento usar el mango de las runas como locación le había enseñado. Sohuilo, algas, isa, calor, presencia, calma. Las marcas flotaban detrás de sus ojos. La tormenta se calmó un poco, pero algo más se movía debajo de ella. Una corriente más profunda. Cuando finalmente se dormió, no fue en un vacío pacífico. Se encontraba en una llanura de escarcha. El cielo sobre él estaba oscuro, pero no vacío. Las estrellas ardían en patronas de conocidos. Un viento frío le atravesaba la ropa. Podía ver su propio aliento. A lo lejos, algo se elevó del suelo. Un árbol, vasto y retorcido, con las ramas extendidas. De ellas colgaban formas. No eran hojas. No podía ver con claridad. En la base del árbol se alzaba un salón. Su techo estaba cubierto de nieve. Escudos cubrían las paredes. Un fuego ardía en el interior, con una luz anaranjada que se derramaba por la puerta. Figuras se movían en el salón. No podía ver sus rostros. Oyó voces, bajas, rugosas, estables. Un peso se posó sobre su hombro. Se dio la vuelta. Un hombre estaba de pie a su lado. Alto, de hombros ancos, envuelto en una capa de tela oscura ribateta de piel. La capucha ensombreció su rostro, pero Harry vio la línea de una mandíbula, la curva de una boca. Un ojo brillaba desde la sombra. El otro estaba oculto.
Dos cuervos se posaban en sus hombros, con plumas oscuras como la noche. Una forma de lobo se demoraba a sus talones, con ojos pálidos. Harry no podía moverse, sentía los pies enterrados en el hielo. El hombre lo miró durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era baja y pesada. Cada palabra caía en el aire como una piedra en el agua. Llegas tarde, dijo. Harry tragó saliva. ¿Quién eres? Preguntó. El hombre inclinó la cabeza. Te han dado muchos nombres para mí, dijo. Aquí, me llaman padre de todo. Vagabunda, amigo del cuervo, me he llamado a mí mismo Odín, cuando decía ser conocido. El corazón de Harry dio un vuelco. Odín, dijo, como en las historias, el Dios, otra vez esa palabra, dijo el hombre. Dios, mago, rey, padre, todos intentan y fracasan en sostener lo que somos. Se acercó más. Harry olió humo y metal frío. Tú llevas lo que es mío. La mano de Harry voló hacia su cicatriz. La marca, dijo Odín. El vínculo, la tormenta que responde a mi llamada. No debería haber sido dejada en un umbral. Debería haber crecido bajo el techo de mi salón. No lo hizo. Esa es una duda. Harry negó con la cabeza. No eres real, dijo. Eres un sueño. Los sueños pueden hacer más de lo que crees, dijo Odín. He caminado en mentes más extrañas que las tuyas. Dumbledore dijo que contar la historia equivocada podría atraparme, dijo Harry. Si creo esto, lo convierte en verdad. Odín sonrió. No era una expresión amistosa. Ya estás en la historia, muchacho, dijo. Estabas grabado en ella cuando la maldición te tocó y fracaso. Cuando el árbol se inclinó para beber el derrame. Puedes apartar la mirada si quieres. No cambia donde estás. Harry tenía la garganta seca. Si tenías un derecho, ¿por qué no viniste antes? Preguntó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué enviar a ese hombre? El ojo de Odín se entrecerró. El de rostro suave tiene una lengua rápida, dijo. Camina donde la place. A veces por mi cuenta. A veces por su cuenta. Nunca supongas que sabes cuál. En cuanto a venir antes. Mi alcance en tu mundo protegido era escaso. El viejo te envolvió en trucos protectors que mordían cualquier mano que se extendiera hacia ti. No sabía a qué estaba atando. Solo sabía que la asustaba. Harry pensó en el rostro cansado de Dumbledore. Las protecciones se están deshilachando, continuó Odín. La tormenta se filtra. La maldición se mueve. Eso abre caminos. Por eso sentiste runas ardiendo bajo tu piel en un pasillo. Por eso viste un árbol en un aula. Por eso puedo estar aquí ahora y hablar. ¿Qué quieres? Preguntó Harry. Para ver qué haces, dijo Odín. Para ver si vales la pena. No vale la pena reclamar algo si se rompe al primer golpe. Te has doblado y no te has roto. Eso me complace. No soy una espada, dijo Harry. Todo es un arma en la mano derecha, dijo Odín. Incluso una historia. Incluso un hijo. La palabra lo golpeó como un hechizo de fuerza. Hijo, repitió Harry. Odín lo miró como si la palabra fuera obvia. Carne de mi decisión, dijo. Tormenta de mis tormentas. Marcada en el patrón que teji antes de que nacieras. No eres de mi salón por sangre, pero eres mía por vínculo. Esa es la vieja ley. Hay otras palabras para ello. Niño de juramento, elegido, olvidado. El nombre importa menos que el hecho. A Harry le temblaron las piernas. Ya tengo un padre, dijo. Murió cuando yo era uno. Su nombre es James Potter. Bien, dijo Odín. Agarrate eso. Lo necesitarás. La sangre te enreza. Mi reclamación no cambia quien te sostuvo primero. Solo añade caminos. Harry se sintió mareado. No quiero más caminos, dijo. Apenas puedo soportar los que tengo. La mirada de Odín se suavizó ligeramente. La elección rara vez pregunta si estás listo, dijo. Eres un punto donde se encuentran las historias. La guerra de los magos. Antiguas profecías. Juramentos más antiguos. Estás donde dos mundos se tocan. Puedes gritar al viento si quieres. Todavía sopla.
Harry lo miro fijamente, entonces, que esperas que haga, pregunto, inclinarme, unirme tu salón, marchar en tus guerras, todavía no, dijo Odín, tienes tu propia guerra que terminar primero, no tomo lo que está tejido a medias, haste tela débil, Harry casi se rió, salió ahogado, esto es una locura, repitió. Sí, dijo Odín, por eso envié primero al estudo. Disfruta de la locura, puede jugar en ella sin ahogarse. Locación, dijo Harry, la boca de Odín se curvó. No es mío, dijo. No realmente, es suyo, pero trabaja con mi salón cuando le conviene. Te enseñaré si haces que valga la pena su esfuerzo. También se retorcerá. Esa es su naturaleza. Dumbledore dijo que no confiaremos en él, dijo Harry. Tú tampoco deberías confiar en mí, dijo Odín. La confianza es para los niños junto al fuego. Ya no eres un niño. Sabes que no es así. Entonces, ¿qué tengo? Preguntó Harry. Odín lo miró durante mucho tiempo. Tienes a ti mismo, dijo. Tienes a los dos que estaban detrás de ti en tus pensamientos hoy. La chica con tinta en los dedos y el chico con risa en la lengua. Tienes al viejo que te ha fallado muchas veces y on se preocupa. Tienes la marca que dibuja tormentas y la mano que puede darles forma. Eso es más que la mayoría. El viento helado mordía las mejillas de Harry. Le escochan los ojos, pero no sabe. Si eres mi hijo olvidado, dijo Odín, entonces recuerda esto. Nadie escribe tu última línea por ti. Ni el señor oscuro de tu historia escalar. Ni el viejo mago en su torre. Harry levantó la barbilla. No permitiré que me sacrifiqueis por vuestras guerras, dijo. El ojo de Odín brilló. Bien, dijo. Los que dicen que si demasiado rápido son aburridos. El salón a lo lejos parpadeó. Las ramas del árbol crujieron. Los cuervos sobre sus hombros se alborotaron las plumas. Uno de ellos salió disparado del brazo de Odín y voló hacia Harry. Harry se estremeció cuando el pájaro pasó junto a su oreja, dejando un rastro de frío. Despierta, dijo Odín. Harry se incorporó de golpe en la cama, jadeando. Sus cortinas estaban cerradas. El dormitorio estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las grietas. Su cicatriz ardía, la cubrió con la mano. El calor palpitaba bajo su palma. Por un segundo, pensó que se abriría. Entonces recordó a Isa, la delgada línea de hielo. Arrastró la imagen con enfoque tembloroso. Sohuilo, susurró, algas, Isa, sintió que el calor cambiaba. Una mano en su espalda. Una fina pared fría entre su pánico y la magia. El dolor pasó de seguidor a agudo. El sudor se enfrió en su piel. Su respiración se ralentizó. ¿Qué demonios? Murmuró Ron desde la cama de al lado. Harry. ¿Estás bien, colega? Harry apartó las cortinas. Ron lo miró entrecerrando los ojos, con el pelo erizado en todas direcciones. Mal sueño, dijo Harry. Su voz temblaba de todos modos. Ron se sentó. Los mules crujieron. La cicatriz, preguntó. Harry asintió. Ron sacó las piernas de la cama y cruzó el espacio entre ellas. Muévete, dijo. Parece que estés a punto de caerte. Harry se deslizó hacia atrás. Ron se sentó en el borde del colchón. Frotándose los ojos. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Ron. Harry vaciló, luego negó con la cabeza. Todavía no, dijo. Fue extraño. Todavía lo estoy clasificando. Ron bostezó. Siempre y cuando no sé quién tú sabes que vuelva a mudarse, dijo. No estoy de humor para más visions de serpientes poseídas. No era él, dijo Harry. Algo peor, tal vez. Genial, murmuró Ron. Porque eso es exactamente lo que necesitábamos. Cosas peores. Extendió la mano y le dio a Harry una torpe palmada en el hombro. Mira, dijo. Si lo que sí, nos ocuparemos de ello. Siempre lo hacemos. Sabes que Hermione te lo sacará a la fuerza antes del desayuno, así que más vale que ahorres tiempo. Harry soltó una pequeña carcajada. Probablemente tengas razón, dijo. Por supuesto que sí, dijo Ron.
Soy un genio. Se levanto y regreso arrastrando los pies a su cama. Intenta dormir. Dijo mientras se tapaba con las mantas. Si empiezas a gritar, te lanzaré una almohada. Siempre lo eres, dijo Harry. Vez, dijo Ron. Fiable. Volvió a roncar en cuestión de minutos. Harry se acostó de nuevo. El dolor de sus cicatrices se había convertido en un latido constante. El eco de la escarcha y el mo y una mirada de un solo ojo persistía. Hijo olvidado, había dicho la voz del sueño. Deslizó la mano bajo la almohada y tocó su varita. La madera estaba caliente por su agarre. El hijo, susurró en la oscuridad. Yo, no tú, no ellos, yo. El viento fuera de la torre se levantó. Las piedras de Hogwarts zumbaban con una conciencia distante y lenta. En algún lugar del castillo, en una habitación que solo aparecía cuando se preguntaba. Algunas débiles marcas de tiza brillaron en el suelo, luego se desvanecieron. La mañana traía preguntas. Los ojos de Hermione, la sonrisa de Locassin, el cuidadoso silencio de Dumbledore. Por ahora, Harry cerró los ojos y se aferró a la sensación de sus amigos respirando en la oscuridad a su alrededor. La tormenta esperaba. Se enfrentaría a ella de nuevo. El true, no sacudió el cristal antes de que Harry se despertara siquiera. Se sobresaltó en la cama, con el corazón martillando, el sudor ya enfriándose en su cuello. Durante los primeros segundos no tuvo idea de dónde estaba. Solo había el rugido afuera y una línea brillante de dolor a través de su cicatriz. Entonces el feo papel de pared floreado y el escritorio abarrotado se acomodaron en su lugar. Privet Drive, su pequeña caja de habitación. La misma cama, el mismo armario con bisagras rotas de la última vez que su magia había aumentado. Otro trueno sacudió la ventana. El aire se sentía espeso y pesado. Como si toda la calle estuviera conteniendo la respiración. Su cicatriz ardía, no aguda como un corte, sino profunda y caliente, como si alguien presionara una marca en su piel. Harry se estremeció y presionó la palma de la mano contra su frente. En el momento en que tocó la cicatriz, una chispa saltó de sus dedos a la pared. La bombilla del techo parpadeó con fuerza, luego se estabilizó con un zumbido bajo. Abajo, Vernon gritó, Chico, ¿qué has hecho con el televisor? Harry cerró los ojos con fuerza y trató de respirar. Dentro, fuera, la habitación olía a polvo, papel viejo y ozano. El aire a su alrededor zumbaba como estática antes de una tormenta. Miró hacia su escritorio. El maltrecho libro de runas antiguas que Hermione le había obligado a robar de la biblioteca de Hogwarts estaba abierto. Sus páginas llenas de notas garabateadas. Junto a él yacía el pequeño disco de metal que había talado con Loki. Ningún trabajo de varita, ningún encantamiento, solo sus dedos y las líneas que se sentían bien en su cabeza. El pequeño disco brillaba ahora con una luz débil, las runas en su superficie se calentaban al mismo ritmo que su cicatriz. Yo no, murmuró Harry. Aunque era imposible que Vernon lo oyera a través del suelo. Vosotros lo hicisteis cuando me abandonasteis aquí. El trueno retumbó de nuevo, esta vez más cerca. El marco de la cama vibró. Cada pelo de los brazos de Harry se erizó. Parecía que la tormenta no estuviera fuera de la casa en absoluto, sino dentro de sus huesos. Balanceó las piernas por el lado de la cama, mareado por un segundo, y luego se incorporó. Sus vaqueros del día anterior estaban arrugados en el suelo, junto con una camiseta descolorida. Los agarró y se vistió rápidamente, con dedos torpes. En el momento en que se puso de pie, la estática en el aire pareció inclinarse hacia él. La bombilla sobre su cabeza estaló con un suave chasquido, sumergiendo la habitación en una débil luz gris desde la ventana. Fuera, un relámpago blanco cruzó el cielo. Por un segundo, Harry vio la ordenada hilera de casas de enfrente, coches aparcados, sitios recortados. Perfectamente normal, perfectamente aburrido. Entonces vio que el reloj, mpago se congelaba en el aire y se retorcía.
No solo se deslizo hacia abajo. Se dobló, como si alguien hubiera agarrado el rayo y lo hubiera doblado en una forma. Líneas de blanco crepitante formaban algo afilado y dentado sobre la calle. Runas. Reconoció el patrón sin saber por qué. Sohuilo. Victoria. Sol. Relámpago. Su cicatriz se encendió, respondiendo. Harry se alejó tambaleandos de la ventana con un sesio de dolor. Ay. Está bien, lo entiendo. Otro grito desde abajo. Harry James Potter. Baja aquí inmediatamente. Tía Petunia. Su voz temblaba de una manera que esta vez no era solo de ira. Había miedo debajo. Harry respiró una vez más. El sabía a metal. Cogió el disco rúnico del escritorio y se lo metió en el bolsillo. Luego abrió la puerta de un tirón y salió al relano. Las saws. Estaba a oscuras excepto por el parpadeo de la televisión en el salón. El pasillo olía a abrillantador y grasa de freír del desayuno. Harry bajó las escaleras, con una mano en el pasamanos, tratando de ignorar la forma en que vibraba bajo sus dedos. A cada paso que daba, las tablas crujían y pequeños arcos de luz se estrellaban contra sus calcetines. A mitad de camino, Dudley salió tambaleandos de la cocina con un sándwich en la mano, con las mejillas temblando mientras frunchas hecho, bicho raro, susurró Dudley, con los ojos muy abiertos cuando un relámpago relampagueó de nuevo afuera. Papá dice que el televisor está roto y el teléfono está muerto y que la alarma del vecino ha sonado y que todo es culpa tuya. Harry lo miró. El rostro de Dudley estaba pálido bajo el rosa habitual. Olo eso le decía a Harry que esta no era una tormenta normal. Dile a tu padre que no he sido yo, dijo Harry. Este está por encima de los dos. Otro trueno retumbó. La puerta principal tembló en su marco. Desde la sala de estar. Vernon gritó. Harry, ahora. Harry pasó rozando a Dudley y entró en el salón. El televisor del armario solo mostraba estética, líneas blancas y negras corriendo por la pantalla. Vernon estaba de pie frente a él, con la cara roja y el bigot erizado. Petunia aferraba un paño de cocina con ambas manos, con los nudillos blancos. Aquí estás, dijo Vernon. ¿Qué has hecho con la electricidad? Hemos pagado la factura, lo he comprobado. No vas a arruinar mi noche con tus tonterías raras. Harry abrió la boca. La casa tembló. Esto no era un trueno normal. El sonido golpeó como un puñetazo físico. Profundo y bajo. Las luces de la calle de afuera se apagaron todas a la vez. Harry lo vio a través de la ventana delantera. Un segundo cada post de luz brillaba. Al siguiente, toda la calle estaba sorprendentemente oscura para esa hora de la noche. Petunia dejó escapar un breve grito. Dudley tropezó en la puerta y casi dejó caer su sándwich. ¿Qué ha sido eso? Susurró Petunia. Harry no respondió. Ya sabía la respuesta. Estaba bajo su piel, en la forma en que su corazón latía y en la forma en que el cabello de la nuca se tensaba. La tormenta no era aleatoria. Alguien estaba aquí. Alguien poderoso. Sonó el tambor. Una vez. Tranquilo. Los cuatro se quedaron mirando la puerta principal. Nadie se movió. El trueno retumbó de nuevo justo encima de ellos. El tambor sonó por segunda vez. Un sonido claro bajo el ruido. Vernon se sacudió y cuadró los hombros. Si ese es uno de los tuyos, puedes decirles que se vayan, dijo. Acordamos que serías normal durante el verano. Sin bujos, sin capas, sin tonterías. Harry soltó una risa seca y sin humor antes de poder contenerse. Estoy bastante seguro de que este no leva verita. ¿Qué has dicho? Nada. Vernon resopló. Se dirigió a la puerta y la abrió de un tirón. El mundo se volvió blanco. Un rayo cayó sobre el camino de entrada tan cerca que la fuerza empujó a Harry un paso atrás. El aire retumbó. El calor le rozó la cara como si hubiera abierto un horno. Por un segundo solo hubo luz y el sabor del metal. Cuando su visión se aclaró, un hombre estaba de pie en el camino de entrada de los Dursley. Era lo suficientemente alto como para llenar el umbral. Sus hombros eran ancos,
envueltos en una capa que parecía captar cada gota de luz perdida. No era un disfraz elaborado, sino una tela realmente pasada, marcada. Con simples placas de metal que parecían haber visto una batalla real. Su cabello era largo y pálido, atado hacia atrás, colgando húmedo por la lluvia que no lo tocaba del todo. Una barba corta enmarcaba su boca. Sus ojos eran de un azul brillante. Ni bonitos, ni suaves. Vivos. En su mano sostenía un martillo, cabeza de metal sólido, mango corto envuelto en cuero. Las chispas on crepitaban a su alrededor. El era su alrededor zumbaba con la misma carga que vivía en los huesos de Harry. Vernon se quedó helado. Petunia emitió un sonido ahogado. El desconocido miró más allá de ambos. Su mirada se posó en Harry en la puerta del salón. Haralder. El nombre golpeó el pecho de Harry como algo físico. Su cicatriz ardió, luego se enfrió. El aire en sus pulmones regresó de golpe. Harry tragó saliva. Ese no es mi nombre, dijo automáticamente, porque era la primera defensa que había aprendido. La gente le había dicho quién era toda su vida. Nunca había tenido mucho que decir. El hombre ignoró por completo a Vernon y entró en el pasillo. No pidió permiso, ni siquiera pareció darse cuenta de que estaba dejando rastros de lluvia y ceniza en el perfecto suelo de Petunia. Las placas de metal de su pequeña rosaron el marco de la puerta. El martillo que lavaba no arrastraba en absoluto, como si no pasara más que una escoba. Vernon encontró su voz. Ahora mira aquí, dijo, tratando de imponerse. Lo que fracasó gravemente cuando el extraño era más alto y no se movió. ¿Quién te crees que eres, irrumpiendo en mi casa? Haré que te arresten, me oyes. No me importa con qué banda estés, no tendré más de tu tipo bajo mi techo. El hombre giró la cabeza lentamente. Miró a Vernon de arriba abajo, con ojos fríos. Eres el hombre que encerró al hijo del padre de todos en un armario, dijo. Su voz no era fuerte, pero se transmitió. Eres el hombre que lo dejó morir de hambre, lo golpeó, lo llamó menos que humano. Eres el que le enseñó que el amor es algo que le ocurre a otras personas. Vernon pasó del rojo a una palidez enfermiza. Yo no hice tal cosa, espeto. Le dimos un hogar al chico cuando nadie más lo haría. Thor miró la pequeña puerta bajo las escaleras. La madera barata on tenía arcas a lo largo de la parte inferior donde los pequeños zapatos de Harry le habían raspado. La nueva cerradura que Vernon había instalado después de las cartas de Hogwarts aún estaba trancada, sin usar desde hacía años. Pero aún estaba allí. El extraño camino hacia ella sin preguntar. Levantó el martillo una fracción, luego cambió de opinión y simplemente cerró la mano alrededor del pomo. Con un solo giro de su muñeca, el metal chirrió y se rompió. El candado cayó al suelo en pedazos. Abrió la puerta. El olor a polvo rancio y pintura vieja salió rodando. El estante interior no contenía algún. Os juguetes rotos que una vez habían pertenecido a Dudley. Una pequeña araña se escapuló de la luz repentina. Una pequeña manta que Harry recordaba de cuando era muy joven yacía arrugada en un rincón. El hombre miró fijamente el armario durante mucho tiempo. Apretó la mandíbula. El aire del pasillo se espesó de nuevo. Las chispas lamieron la superficie de su martillo, ahora más fuertes. Petunia se estremeció. Hicimos lo que teníamos que hacer, susurró. No estaba a salvo. Pasaban cosas a su alrededor. Protegemos a nuestra familia. El hombre se volvió hacia ella con un movimiento fluido. Petu. Nia retrocedió tambaleando hacia la pared. Dudley se aplastó contra la puerta de la cocina. Protegisteis vuestro miedo, dijo el desconocido. Adorasteis una ilusión de normalidad mientras un niño sufría bajo vuestro techo. El pulso de Harry se aceleró. Una parte de él quería retroceder y dejar que este hombre hablara. Dejar que alguien finalmente les dijera lo que merecían escuchar. Otra parte de él sintió algo más. Una aguda punzada de terror. La tormenta dentro de este hombre estaba a punto de estallar por completo. ¿Quién eres? Susurró Petunia. Se enderezó. Soy Thor,
Dijo simplemente. Hijo de Odín, heredero de Asgard, silence. A Dudley se la cayó el sándwich, que golpeó la alfombra con un ruido sordo. Vernon soltó una risa débil que sonó como si se estuviera jugando con ella. Bien, dijo. Ya basta, Harry, has ido demasiado lejos. Trajes y borrachos en la puerta en medio de una tormenta, eso es una cosa, pero esto es demasiado. No existe tal Asgard, no hay dioses, crees que soy estúpido, for dio un paso adelante. El suelo crujió en protesta. El chico vivía en un armario, dijo Thor, más para sí mismo que para nadie más. El armario de un mortal. El padre de todos envía su sangre a Midgard. Y así es como lo tratas. Levantó su mano libre. Por un momento, Harry pensó que estaba a punto de invocar un rayo directamente a través del pecho de Vernon. Harry se movió. Se interpuso entre ellos por instinto. Con el corazón acelerado contra las costillas. No se detuvo a pensar que este era un hombre que acababa de entrar ao. Harry solo sabía que si esto salía mal, la gente moriría. Y estaba cansado de que eso sucediera frente a él. Para, dijo Harry, con voz áspera. No los mates. La mirada de Thor bajó bruscamente hacia él. Por un segundo Harry la sintió como un peso. Entonces la ira en los ojos de Thor se atenuó, no desapareció, pero se contuvo. Te hicieron daño, dijo Thor. Se levaron a un niño que pertenece al cielo y lo enterraron bajo las escaleras. Sí, dijo Harry, lo hicieron, siguen siendo terribles, también son pequeños, patéticos y ruidosos, y deje de tenerles miedo hace mucho tiempo. Vernon emitió un sonido estrangulado al war eso. Harry mantuvo los ojos en Thor. Si los matas. No estás arreglando nada, solo les estás dando una historia donde importaban. Thor lo miró fijamente durante un largo momento. El martillo en su mano crujió, luego se calmó lentamente. Hablas como tu madre, dijo Thor finalmente. No la que te crió. La que murió por ti. Eso golpeó más fuerte de lo que Harry esperaba. Su garganta se apretó. Lily nunca había sido real para él. Solo una sonrisa fotográfica y un grito en sus recuerdos. Escuchar a alguien hablar de ella como si la hubieran conocido hizo que le doliera el pecho. El trueno rugió de nuevo en lo alto. Esta vez no se sintió como un eco afuera. Se sintió como algo que llamaba. Thor bajó el martillo un poco y pasó junto a Harry, dando la espalda a los Dursley como si ya no existieran. Los protección, esta sangre de este lugar se están agrietando, dijo, con los ojos recorriendo el papel pintado y el techo como si pudiera ver a través de ellos. Nunca estuvieran destinadas a contener a nuestra especie. Eran cadenas y cegueras sobre tu poder. Cuando te alejaste del viejo mago, las protecciones comenzaron a fallar. Cuando llegué, comenzaron a morir. La piel de Harry se erizó por todas partes. Bien, dijo. Con más dureza de la que pretendía. Nunca me protegirán. Protegirán su plan. Thor asintió brevemente, como si eso coincidiera con lo que ya sabía. Luego su mirada bajó de nuevo a la cicatriz de Harry. Haralder, dijo suavemente, vine porque sentí que te liberabas. El sonido de ese nombre no golpeó a Harry esta vez. Se deslizó por sus oídos y se posó pesadamente sobre él, como un abrigo que casi le quedaba bien. Todavía no lo aceptaba, pero tampoco lo rechazaba. Llegaste tarde, dijo Harry. No había calor en ello, solo una verdad cansada. ¿Dónde estaba Asgard cuando tenía 10 años y me moría de hambre en ese armario? ¿Dónde estabas tú cuando me enfrentaba a dragones, basiliscos y dementors? Dudley graznó, dragones, en voz baja, pero nadie lo miró. Thor no se inmutó ante la pregunta. Estábamos ciegos a este reino, dijo. Por designio, el padre de todos no se lo fuera. Te escondió tan bien que ni siquiera su propia sangre podía alcanzar. Solo te sentimos cuando tu poder gritó el cielo en el cementerio. Desde entonces, las barreras se han debilitado. Harry pensó en el cementerio,
en la piedra fría bajo su espalda y el cuerpo de Cedric en el suelo y la risa aguda de Voldemort. Recordó la forma en que el air había temblado cuando había atraído algo más grande que su varita y la forma en que las nubes se habían retorcido sobre su cabeza, respondiendo a un pánico que no había entendido. ¿Lo sentiste? Preguntó. For esbozó una sonrisa breve y sin humor. La mitad de Asgard sintió eso. Harry exhaló por la nariz. Genial. Así que Voldemort no solo se trajo de vuelta. Hizo sonar una campana sobre todo el asunto del árbol. El árbol de los mundos, corrigió Thor en voz baja. Yggdrasil. Sí. Por eso estoy aquí. Vernon finalmente pareció darse cuenta de que nadie le prestaba atención. Se abalanzó hacia adelante, escupiendo. No me importa quién seas, gritó a la espalda de Thor. Estás en mi casa, hablando de tonterías delante de mi familia. Si vuelves a mencionar ese nombre, esa persona serpiente, llamaré a la policía. Haré que te saquen de aquí esposado. Thor no se volvió, la pared tembló. Un rayo se estrelló afuera con tal fuerza que todos los marcos de cuadros del pasillo temblaron. La estética en la televisión se disparó blanca. Desde afuera llegó el sonido de las alarmas de los coches chillando por toda la calle. Petunia dejó escapar otro chillido. Dudley cayó de rodillas y se cubrió la cabeza. Harry se hizo a un lado para poder ver más allá de Thor hacia la ventana delantera. El cielo sobre Privet Drive ya no era solo nubes oscuras. Los relámpagos se arquivan a través de él en líneas ramificadas, pero en lugar de desvanecerse, las líneas colgaban allí. Blanco brillante contra negro, se movían lentamente, formando ángulos y formas, sí. Como un guión brillante escrito a través del cielo. Su cicatriz palpitaba. El dolor ya no se sentía como algo que lo atacaba. Se sentía como algo que tiraba de él. Llamándolo hacia arriba. Está bien, dijo Harry en voz baja. Eso no es sutil. Al final de la calle, las puertas delanteras se abrieron. Los vecinos salieron a los porches, algunos con paraguas, la mayoría sin, todos mirando hacia arriba. El aire se llenó de gritos, preguntas. Teléfonos levantados para tomar fotos y videos cortos y temblorosos. Ese rayo se ha quedado atascado, gritó alguien. Grabadlo, gritó otra voz. Grabadlo. Ari vio a un adolescente al otro lado de la calle levantar su móvil y apuntarlo directamente al cielo. Una mujer en la esquina ya tenía su propio teléfono en la oreja, gritando a alguien sobre el fin del mundo. A la tormenta no le importaba. Se acumulaba. Un único rayo cayó desde las formas congeladas de arriba directamente hacia el centro de la calle. No era delgado, era una columna. Se estrelló lo contra el asfalto con un rugido que Harry sintió en los dientes. Toda la calle tembló. La luz estalló en un anillo, corriendo a lo largo del asfalto hacia cada casa. Las lámparas que se habían apagado parpadearon hacia atrás. Luego explotaron en lluvias de chispas. El anillo de luz golpeó el jardín delantero de los Dursley y atravesó la casa sin resistencia. Harry lo sintió pasar a través de su cuerpo. Fue como pasar agua fría y cenizas calientes al mismo tiempo. Por un segundo su visión se dividió. Vio el pasillo, las escaleras, el armario roto. También vio algo más. Un árbol que no era un árbol. Raíces y ramas que se extendían a través de un cielo nocturno lleno de estrellas. Hilos de luz conectando mundos. Midgard sentada entre ellos, brillante y frágil. Luego desapareció. Harry se desplomó contra la pared, respirando con dificultad. Su pulso latía con fuerza. Su mano se metió automáticamente en el bolsillo. Los dedos se cerraron sobre el disco rúnico. Resonaba bajo su piel con el mismo ritmo que la tormenta. Que ha sido eso, susurró Dudley desde el suelo. Petunia lloraba en silencio ahora, las lágrimas trazaban líneas limpias por sus mejillas. Vernon permaneció rígido, con los puños apretados. Su rostro atrapado en algún lugar entre la furia y el terror. Thor respiró lentamente. Eso, dijo, fueron las protecciones muriendo. Las viejas leyes secretas de tu mundo quemandos.
El estatuto del secreto, dijo Harry, con la mente acelerada. Nunca le habían importado mucho las leyes del ministerio, pero conocía esa. La grande. Nada de magia delante de muggles. Nada de alardear. Nada de pruebas reales. Fuera. Los vecinos ya no se limitaban a mirar. Gritaban por los teléfonos, llamando a las emisoras de noticias. Algunos se habían acercado más a la calle, aunque el asfa. Elto on humaba donde había impactado el rayo. Un niño se rodeó justo en el borde, apuntando con su cámara al círculo de asfalto chamuscado y el extraño air resplandeciente sobre él. Harry podía ver que el air allí todavía estaba distorsionado, parpadeando como si el calor se elevara de él, aunque la lluvia se había convertido en una fina niebla. ¿Pueden ver eso? Preguntó Harry. For assent. El ministerio no puede borrar esto, murmuró Harry. No pueden hacer un encantamiento de memoria en todo un planeta. Petunia hizo un pequeño sonido estrangulado. Harry, dijo, con la voz temblando de una manera que él nunca había oído en su vida. ¿Qué está pasando? Él la miró a los ojos. Ahora parecía más pequeña, sin su aguda ira. Solo una mujer delgada con un vestido pulcro, aferrándose a un mundo que acababa de desmoronarse. La realidad nos ha alcanzado, dijo Harry en voz baja. Todas las cosas que fingías que no existen están aquí ahora. Antes de que nadie pudiera responder, tres crujidos sonaron desde afuera. Agudos y claros incluso a través del zumbido en sus oídos. Harry se puso rígido. Apparition. Empujó a Thor hacia la puerta. Thor lo dejó ir, luego lo siguió, su capa rozando la pintura descascarada. Vernon trató de ponerse delante de ellos, pero se detuvo cuando el hombro de Thor rozó el suyo. El hombre más grande echó un vistazo a la expresión del Asgardiano y se hizo a un lado. Con el rostro blanco como la tiza, Harry salió al camino de entrada. El air lo golpeó como una perd. Olía a humo, asfalto mojado, plástico quemado, metal caliente. Sus zapatillas crujieron so. Brilla el cristal de la luz del porche rota. Tres figuras estaban de pie cerca del círculo human en medio de la calle. Kingsley Shacklebolt, alto y sólido con una capa oscura que on se aferraba el incluso con el viento. Tonks, con el cabello actualmente de un rosa pálido que se erizaba por la electricidad estática, con los ojos muy abiertos. Arthur Weasley, con el rostro arrugado por la preocupación, ya con la varita en la mano. Más allá de ellos, los vecinos se agolpaban en sus verges. Algunos sostenían teléfonos en alto. Otros miraban con franca conmoción. Una sirena de policía hablaba débilmente en la distancia. Cada vez más fuerte. Kingsley se volvió cuando Harry salió del camino. Sus ojos examinaron a Harry, luego al hombre que estaba detrás de él. Su expresión tranquila parpadeó por primera vez en la memoria de Harry. Potter, dijo, lo sentimos todo el camino desde Londres. Que en el nombre de Merlin ha pasado. Harry abrió la boca para responder. Thor se puso a su lado, dominando a todos. Sucedió, dijo Thor. Tonks lo miró fijamente. Caramba, susurró. Es real. Los ojos de Arthur se dirigieron directamente al martillo. Sus dedos se tensaron sobre su varita. Tu debes ser Thor, dijo con cuidado. De Asgard. Hemos oído historias. Thor asintió una sola vez. Ustedes son los guardias mágicos de Midgard, dijo. Y llegan tarde. La mandíbula de Kingsley se tensó. Vinimos. Tan pronto como se activaron las alarmas, dijo. Todos los pabellones de Surrey gritaron al mismo tiempo. Lo que sí que fuera atravesó el estatuto. Hay cámaras por todas partes. Miró a su alrededor. Observando los teléfonos que apuntaban en su dirección. Ya estamos detrás. Tonks maldijo en voz baja. Los obliviadores están en camino, dijo. Pero incluso si borramos a todos en esta calle, esto estará en línea en cuestión de minutos. Harry los asuco hablar sobre olvidadores, protocolos y control de daños con una extraña sensación de distancia. La gente a su alrededor seguía gritando, grabando y ladrando. Un coche al final de la calle tenía la ventanilla delantera destrozada.
Otro estaba torcido cerca de la acera con los neumáticos pinchados. La puerta de la casa de la señora Fig estaba abierta y su gato se agazapaba en el umbral, con el pelaje erizado. El mundo había cambiado, y ellos hablaban como si no pudieran arreglarlo. Kingsley, dijo Harry, ahora con voz firme. Kingsley lo miró. Harry, tienes que entrar, dijo. Tenemos que contener esto. Eres un objetivo prioritario. Si quien tú sabes también vio esa olida, se moverá. Harry casi se rió del viejo titulo. Tú sabes quién, como si eso on significara algo. Comparado con las líneas brillantes en el cielo y el árbol gigante que acababa de vislumbrar en su cabeza. Ya se ha movido, dijo Harry. Todos ustedes siguen fin, yendo que esto es solo un mago al que le gustan las serpientes. Es algo más grande que eso. Lo sienten, verdad. Arthur trago saliva y levantó la mirada hacia los relámpagos congelados sobre ellos. Su rostro decía que entendía más de lo que quería. Harry, comenzó Arthur, el ministerio está tratando de mantener a la gente tranquila. Si podemos decir que hubo algún tipo de evento eléctrico, tal vez una extraña tormenta. Si olvidamos lo suficiente, si conseguimos controlar los papeles, podríamos restaurar el estatuto de alguna forma. For resoplo, sonaba como un pequeño trueno. No puedes ocultar el árbol del bosque, dijo. El velo cayó, los mortales vieron las raíces. Ningún truco de memoria débil podrá cubrir eso. Kingsley le lanzó una mirada penetrante. Con el debido respeto, dijo. ¿Quién eres tú para hablar de nuestras leyes? For lo miró a los ojos sin pestañear. Soy Thor, repitió. Hijo de Odín, ese chico, señaló a Harry con la barbilla, es Harold Odinson. Mi hermano, los alabras quedaron suspendidas en el aire como otro trueno. Los vecinos que se habían acercado sigilosamente llegaron. Alguien dejó sonar su teléfono. Otra persona comenzó a susurrar la palabra Dios una y otra vez. Tonks miró entre Thor y Harry. ¿Qué es ahora? Harry cerró los ojos por un segundo, luego los abrió. Es verdad, dijo. Aparentemente, Arthur realmente dio un paso atrás. Solo uno, pero Harry lo vio. Vio la forma en que su expresión cambió mientras reunía cada extraño estalido de poder que Harry había mostrado, cada supervivencia imposible, cada objeto que había hecho cosas que no debería haber hecho. Eso explica mucho, dijo Arthur débilmente. Kingsley se pasó una mano por la cara. Está bien, dijo, con la voz tranquila aunque sus ojos eran todo lo contrario. Bien, genial. Harry Potter es secretamente un príncipe divino. Hay un dios nórdico con un martillo de relámpagos de pie en un callejón sin salida de Surrey. El estatuto está hecho pedazos. El ministro va a tener un día de campo. Tonks soltó una risita corta y indefensa que sonó más como un pequeño derrum. Me van a despedir, dijo alegremente. Que bien. De todos modos, nunca me gustó el papeleo. Harry pudo sentir que su respiración se aceleraba de nuevo. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Su cicatriz había pasado de un dolor agudo a un latido constante y caliente, como un pulso que no era del todo suyo. Miró alrededor a los vecinos en sus verges, a los teléfonos que apuntaban al cielo, al círculo de humo en la carretera. Podía volver a entrar, dejar que el ministerio tratara de sofocarlo, esconderse en su habitación, fingir que esto no estaba ya por todas partes. Estaba tan cansado de fingir. Se volvió hacia Thor. ¿Has venido a llevarme a Asgard? Dijo Harry. No era una pregunta. Thor lo estudió. La lluvia se deslizaba por su cabello y su capa. La tormenta en lo alto comenzaba a moverse de nuevo. Las líneas de relámpagos congelados se desvanecen lentamente, dejando pálidas cicatrices a través de las nubes. Sí, dijo Thor, los reinos están cambiando. El Jotnar siente las grietas. El oscuro contra el que luchas aquí ya está tratando de llegar a través de ellas. El padre de todos me envió a recuperar a su hijo. Para llevarte a un lugar donde estarías a salvo y donde él pudiera comenzar a preparar.
En Valhalla, estarías protegido. Aprenderías a aprovechar lo que llevas sin destrozar este reino frágil. Harry se lo imagino por un segundo. Un salón dorado en el cielo. Guerreros levantando copas. Sin umbrage, sin ministerio, sin Dursley, sin armario frío. Entonces se imaginó. A Ron y Hermione sentados en la sala común, con libros esparcidos por la mesa. Los gemelos Weasley bromeando en la cocina de Grimmauld Place. La señora Weasley preocupandos por él. Neville de Pie Fur. Me en el departamento de Mr. Silo como si pudiera ver cosas que él no podía. Se imaginó dementor sobre un estadio, y gente gritando, y el ministerio desmoronándose. No voy a ir, dijo Harry. For parpadeó una vez. Te niegas a aceptar la llamada del omnipotente. Me niego a correr, espetó Harry, luego se obligó a respirar. Mira a tu alrededor. Esto es Midgard. Mi casa. Mi desorden. No voy a dejar que mis amigos lo limpian solos mientras me siento en algún pasillo brillante aprendiendo a lanzar rayos a maniquís objetivo. Arthur lo miró con un orgullo repentino y feroz. Tonks asintió una vez, como si lo hubiera esperado. El rostro de Kingsley se suavizó un poco. For observó el rostro de Harry. Eres de nuestra sangre, dijo. Nunca estuviste destinado a ser un escudo para esta gente solo. Estás destinado a estar entre reinos. Harry extendió un poco los brazos, sintiendo el air zumbar alrededor de sus dedos. Entonces lo haré aquí, dijo. Conozco este lugar. Conozco a esta gente. Conozco a Voldemort. También sé cómo piensa tu padre ahora. Todos están jugando con mundos enteros, y yo soy la pieza que siguen pasando de mano en mano. He terminado de ser movido. Elijo donde ponerme. Su voz tembló en la última palabra. Pero el significado no. For miro la carretera human, a los vecinos con sus teléfonos, a los funcionarios del ministerio tratando de decidir si levantar sus varitas o bajarlas. Luego volvió a mirar a Harry. Eres un príncipe turco, dijo en voz baja. Potter, dijo Kingsley, acercándose. No tienes que decidir ahora mismo. Tienes 15 años. Nadie te culpará si quieres ir a un lugar seguro. Harry soltó una breve carcajada. No he estado a salvo desde que tenía 15 años, dijo. Estoy acostumbrado. Volvió a mirar a Thor. Si quieres ayudar, dijo Harry, entonces ayúdame aquí. Ayúdame a proteger este lugar. No como algún futuro rey que se sentara en un trono, sino como Harry que vive en una calle estúpida con cortinas feas y gente que lo odia por existir. La boca de Thor se contrajo. Casi en una sonrisa. Recazarías una corona para proteger un suburbio, dijo. Harry se encogió de hombros. Le dolía el pecho y le ardía la garganta, pero las palabras salían con facilidad ahora. Recazaría una corona para proteger a mis amigos, dijo. Llámame como quieras. Haralder, Potter. Me quedaré hasta que esto termine. Cuando lo haga, tal vez visite tus salones. El era su alrededor se había detenido. Incluso los vecinos parecían sentir que algo importante estaba sucediendo. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una fina niebla, apenas presente. El círculo chamuscado en la carretera en humaba, líneas de calor ondulando. For lo estudió durante un largo momento. Entonces hizo algo que Harry no esperaba. Se rodeó sobre una rodilla. El judío colectivo de la multitud que observaba se extendió sobre ellos. For presionó ligeramente la cabeza del martillo contra el asfalto. Saltaron chispas, luego se estabilizaron. Inclinó la cabeza por un segundo. Luego miró a Harry desde esa posición agachada. Entonces escucha esto, dijo Thor, su voz se extendió por la calle y por encima del sonido de sirenas lejanas. Por las tormentas de Asgard y las raíces del árbol del mundo, te reconozco, Haraldur Odinson, como príncipe de Asgard y guardián elegido de Midgard. No un prisionero, no un arma, nuestro aliado. Kingsley se quedó mirando. Los ojos de Arthur estaban húmedos. Tonks se limpió la cara con el dorso de la mano. Un murmullo se elevó de los vecinos, confusos, asustados y llenos de asombro. Harry sintió que le temblaban las piernas.
por un segundo penso que podría desmayarse. El calor lo recorrió, no doloroso esta vez, solo grande. Enorme, como la primera vez que monto en una escoba, multiplicado por 1000. Trago saliva con fuerza. Levántate, murmuró. Estás haciendo que esto sea raro. For soltó una pequeña carcajada y se puso de pie. Extendió la mano y agarró el antebrazo de Harry, justo por debajo del codo. Su mano era cálida y sólida. Harry le devolvió el apretón sin pensar. En el momento en que su piel se tocó, la tormenta dio un último trueno y luego lentamente comenzó a alejarse, las nubes se aclararon. Las runas en el cielo se desvanecieron por completo. Las farolas a lo largo de la calle permanecieron apagadas. El daño en el asfalto permaneció. Las luces del porche quemadas y las ventanas rotas no se repararon mágicamente. Los teléfonos aún tenían grabachones. El mundo seguía abierto. Una alianza, entonces, dijo Thor. Entre Asgard y el mundo mágico, a través de ti. Harry asintió. Su corazón seguía acelerado, pero el miedo que sentía se había transformado en algo más agudo. Resolution. Alianza, dijo. Arthur se aclaró la garganta. Si va a haber una alianza, dijo, probablemente deberíamos involucrar a alguien que hable por el ministerio. Posiblemente antes de que el ministro se entere de esto por las noticias de los 6 en punto. Como si las palabras lo hubieran convocado, un nuevo crujido sonó en el borde de la calle. Aparecieron otras dos figuras encapuchadas, con las capas ondando en el viento que quedaba. Uno alto y de rostro severo. Rufus Scrimgeour. El otro más bajo, con el pelo ya alborotado por el estrés. Un olvidador veterano al que Harry no conocía de nombre. Kingsley, llamó Scrimgeour, inform. Kingsley miró a Harry, luego a Thor. ¿Quiere ver esto usted mismo, señor? Dijo. Scrimgeour observó la carretera humana, las lámparas rotas, los teléfonos, los vecinos, el hombre extraño con el martillo, y Harry de pie a su lado. Su boca se tensó. Esto es un desastre, dijo. Harry estuvo a punto de decirle que podía ser peor. Entonces volvió a mirar a los vecinos. La forma en que algunos de ellos seguían mirando fijamente, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. La forma en que otros sostenían sus teléfonos con puños blancos y nudosos, ya enviando los clips a amigos, redes y sitios web. No era solo un desastre. Era un punto de inflexión. Harry, dijo Arthur en voz baja. ¿Qué quieres hacer ahora? Harry miró hacia la puerta principal abierta. A petunia de pie justo dentro del vestíbulo, con las manos todavía envueltas en ese paño de cocina. A Vernon, que se había hundido en la silla más cercana, respirando con dificultad. A Dudley sentado en el suelo, mirando fijamente a Thor como si estuviera viendo una película. Una vez, ese pasillo había sido todo el mundo de Harry. Un espacio estrecho entre el armario y las escaleras. Un lugar donde le decían que se mantuviera fuera de la vista. Se acercó más a la puerta. Petunia se estremeció y se apretó contra la pared. Harry se encontró con sus ojos. El miedo que había en ellos era real. Durante años había querido que ella tuviera miedo. Ahora que lo tenía, no se sentía satisfecho. Solo se sentía cansado. No voy a volver aquí, dijo en voz baja. Nunca más. Ya no puedes esconder detrás de palabras mágicas. Protecciones o sangre o cualquier otra cosa. Hiciste lo que hiciste. Petunia tragó saliva. Harry, susurró. Teníamos miedo. Lo sé, dijo él. Yo también lo estaba. Vosotros erais los adultos. Se dio la vuelta antes de poder ver lo que pasó a continuación por su rostro. Camino de vuelta hacia Thor con pasos rápidos y seguros. El príncipe asgardiano lo observaba con algo parecido al respeto. Dijiste que tu padre me quería en Valhalla, dijo Harry. Bien. Puede hablar conmigo, pero no voy a ir solo. Y no me quedaré si cree que puede usarme como lo hizo Dumbledore. Voy porque hay un arma que forjar y una guerra que se avecina, y no voy a entrar en el desarmado.
Los ojos de Thor se iluminaron con algo agudo y complacido. Hay un lugar, dijo. Nidavellir. La forja de los enanos. Las armas más grandes de nuestro reino nacieron allí. El padre de todos no discutirá con ese camino. Sabe que el poder debe ser templado. No solo concedido. Hermione habría tenido cien preguntas es los enanos y las forjas cósmicas. Ron habría querido saber si había comida. El pensamiento hizo que a Harry le doliera el pecho. Bien, dijo Harry en voz baja. Entonces iremos al primero. Forjaremos algo que pueda canalizar esto sin convertirme en una tormenta andante. Luego volveremos. Tengo que terminar la escuela. Una guerra que terminar. Amigos que se van a molestar mucho si desaparezco por más de unos días. Tonks soltó una risa débil. ¿De verdad piensas volver a los exámenes después de esto? Harry se encogió de hombros. Podría ser, dijo. Si sobrevivo a los dioses y a los señores oscuros, sería un poco vergonzoso suspender el examen de runas. Thor le dio una palmada en el hombro con su mano libre. Casi derribándolo hacia adelante. Ese es el espíritu, dijo. Kingsley suspiró. Si te vas, dijo, dinos a donde vas y cómo llamarte. Midgard te va a necesitar antes de lo que añade la historia. El señor oscuro no desperdiciará esta oportunidad. Estará viendo las mismas noticias que todos los demás. Harry asintió. Iré cuando me llames, dijo. Si estás defendiendo a la gente, estaré allí. Thor miró el círculo chamuscado en el camino, luego al cielo. El Bifrost responderá, dijo. Cuando hayas tomado lo que necesitas de la forja, puedo llevarte de vuelta a este punto exacto. Los gobernantes de tu mundo tienen mucho que hacer. Que se afanan mientras nosotros nos preparamos. Scrimgeour se enfureció al ser rechazado de esa manera, pero debió haber visto lo mismo que Harry, que la elección ya había sido hecha y que ninguna ley sobre el papel borraría la visión de un dios rodeado en una calle suburbana. Harry entró en el centro del círculo con Thor. El suelo quemado aún estaba caliente bajo sus zapatillas. El aire sobre él brillaba como por el calor. ¿Listo?, preguntó Thor. Harry tragó saliva. Tenía la boca seca. Le temblaban las manos. Todo su cuerpo se sentía como si hubiera pasado por una tormenta y la hubiera dejado zumbando. Pensó en el rostro de Hermione, serio y feroz mientras estaba de pie a su lado en el despacho de Dumbledore. Pensó en las bromas nerviosas de Ron. En la cocina de los Weasley. En las aulas y el Quidditch y los estúpidos muros de piedra de Hogwarts que de alguna manera se habían convertido en su hogar. No estoy preparado, dijo Harry. Pero adelante de todos modos. Thor sonrió. Levantó el martillo en alto. El trueno respondió. La luz que hacía que los relámpagos interiores parecieran mansos se precipitó hacia abajo, no como un simple rayo, sino como un amplio rayo brillante que englobó el círculo y a elos con él. El mundo se disolvió en color, sonido y velocidad. Privet Drive, las lámparas rotas, los vecinos gritando, los funcionarios del ministerio. Y la pequeña casa ordenada con su armario vacío, todo se desvaneció. Harry sintió que se le encogía el estómago y se le aceleraba el corazón. Su cicatriz ardía y se enfriaba al mismo tiempo. El disco de runas en su bolsillo se calentó. Se aferró al brazo de Thor y a la decisión que había tomado. Entre mundos, la tormenta los llevó hacia arriba. Fuentes, la luz y el sonido gal. Perna Harry desde todas las direcciones. No podía ver el cielo ni el suelo. Solo había colores que pasaban a toda velocidad y un rugido que le llenaba la cabeza. Se le revolvió el estómago. La pica, va la piel como si una tormenta viviera a la vez debajo y fuera de él. Se aferró al antebrazo de Thor con ambas manos. Sus dedos se clavaron en el cuero y el metal. Respira, Haralder, gritó Thor cerca de su oído. No luches contra ella, conducela. Harry apretó la mandíbula y intentó respirar. El aire entraba y salía, pero parecía escaso. Su cicatriz ardía, luego se enfriaba,
luego volvía a arder con cada pulso de la extraña luz. Hubo una sacudida final. El rugido se interrumpió. Los pies de Harry golpearon el suelo sólido. Sus rodillas se doblaron. Cayó sobre una rodilla y golpeó la superficie. Con una mano para evitar ser de bruces. El suelo era liso y sólido. Frío. Tomó una respiración profunda. El aire tenía un sabor diferente. Delgado y limpio, sin gasolina ni polvo ni grasa de cocina. Había un fuerte olor a metal y algo débil que le recordó a piedra fría después de la lluvia. Tranquilo, dijo Thor. Una mano se cerró sobre el hombro de Harry, firme y fuerte. Harry le dejó ali por un momento. El corazón le latía con fuerza. La cabeza le daba vueltas. Se obligó a levantar los ojos. Se encontraban en una amplia plataforma circular que parecía suspendida en el aire. Un puente HEC. Ho de cristal sólido se extendía desde ali en una dirección, curvándose hacia una ciudad que brillaba con oro y blanco. Torres se alzaban, resplandecientes. Banderas se movían en un viento fuerte. El agua caía desde una altura imposible y captaba la extraña luz. En la otra dirección, el puente se desvanecía en la oscuridad del espacio vacío. Harry vio estrellas reales, demasiadas para contarlas, se sentían cercanas. En el borde de la plataforma había un hombre con una armadura dorada que le quedaba como una segunda piel. Sostenía una larga hoja con la punta hacia abajo. Sus ojos eran pálidos y brillantes. Los observaba sin ninguna sorpresa en absoluto, como si la gente cara de la luz ardiente a su puerta todos los días. Bienvenido a casa, Príncipe Thor, dijo. Su voz era tranquila y profunda. Has traído problemas. Thor soltó un pequeño suspiro. Heimdall, dijo. Ves demasiado. La mirada de Heimdall se dirigió a Harry. Se sintió como si lo estuvieran escaneando desde dentro hacia fuera. La cicatriz de Harry palpitó bajo la mirada. Así que este es el niño de la tormenta que rompió el velo, dijo Heimdall. El padre de todos está esperando. Por supuesto que sí, murmuró Harry en voz baja. Se levantó. Le temblaban las piernas. El aire de Ali le hacía sentirse ligero y pesado al mismo tiempo. Su magia zumbaba, inquieta pero no salvaje. El disco rúnico en su bolsillo se calentó. Como si supiera dónde estaban. Thor seguía observándolo. Puedes poner de pie. Estoy bien, dijo Harry. Su voz sonaba espera. He tenido viajes en tren piers. La boca de Thor se contrajo. Te acostumbrarás, dijo. El puente no es suave, pero es seguro. Hizo un gesto hacia la ciudad resplandeciente. Ven, el padre de todos quiere ver con su ojo bueno lo que ha dejado desatendido. Harry resopló. Confortant. Caminaron por el puente de cristal. Harry trató de no mirar demasiado hacia abajo. No había barandilla, solo queda abierta y estrellas debajo de ellos. Sus zapatos hacían sonidos suaves. La superficie se sentía lo suficientemente sólida, pero su estómago seguía esperando una queda. Asgard de cerca no era una ilustración de cuento. Los muros y las torres parecían usados. Había arañazos y manchas en la piedra. Colgaban estandartes que habían visto viento y tiempo reales. La gente se movía por las pasarelas, algunos con armadura, otros con túnicas sencillas. Miraban a Thor con respeto. Miraban a Harry con abierta curiosidad. Oyo Suzuros, Príncipe de Midgard, la cicatriz de la tormenta. Child of the Allfather, mantuvo la mirada al frente y fingió no ver nada de eso. Tenía las palmas de las manos húmedas. Se las frotó en los vaqueros. El contraste entre su ropa y la armadura de Thor le hacía sentirse como un colegial en un museo. Subieron unos ancos unos y entraron en un salón que se extendía hacia arriba. Largas mesas, vacías por el momento, se extendían a ambos lados. En el extremo más alejado, sobre una plataforma elevada, había un sencillo asiento con brazos talados. No era enorme ni ostentoso. Era lo suficientemente alto como para que el hombre que se sentaba allí pudiera ver todo el salón. Odín estaba sentado con las manos en los brazos del asiento.
Una capa escura descansaba sobre un hombro. Un ojo los observaba legar. El otro espacio estaba en sombras. Dos cuervos se posaban en el respaldo de la silla yacía en el suelo cerca de sus pies, con la cabeza sobre las patas. Los ojos medio abierto. El pecho de Harry se apretó. El sueño de Hogwarts volvió de golpe. Escarcha bajo sus pies. Un árbol que no era un árbol. El peso de aquel único ojo. Ahora el peso era real. Thor se detuvo a mitad del pasillo y se dejó caer sobre una rodilla en un movimiento suave y practicado. Harry no lo imitó. Se detuvo dos pasos atrás y se mantuvo erguido. Aunque sus piernas querían doblarse de nuevo. Odin lo observó. El ojo no parpadeó. Padre, dijo Thor, como me pediste, lo he traído. La mirada de Odin pasó de Thor a Harry y viceversa. Y el velo de Midgard. La mandíbula de Thor se tensó. Hemos llegado a tiempo para evitar la sangre, dijo. No a tiempo para evitar la visión. Los mortals vieron la tormenta. El árbol se estremeció, dijo Odin en voz baja. Lo sentí. Se inclinó un poco hacia adelante. Haralder. El nombre se asentó de nuevo alrededor de Harry. Trago saliva. Harry, dijo. Respondo ante Harry. Harry, repitió Odin. La elección de tu madre. Bien, los nombres se mantienen. Deberías conservarlo. Se levantó del asiento. No se alzaba sobre ellos como hacia Thor, pero había un peso en el que hacia que el air se sintiera espeso. Bajo de la plataforma y camino hacia Harry. Los cuervos se movieron y saltaron por el respaldo del asiento, siguiéndolo con sus cabezas. El lobo permaneció donde estaba, pero sus ojos seguían cada movimiento. Odin se detuvo a un brazo de distancia. Harry podía oler el cuero y el humo. De cerca, las arrugas de su rostro eran más claras. Parecía viejo de una manera que Dumbledore no lo era. No frágil, usado. Extendió la mano y tocó la cicatriz de Harry con dos dedos. El toque fue suave, pero la marca ardió caliente de todos modos. Harry contuvo el aliento. Odin frunció el ceño. Está suelta, dijo. Descuidada. El viejo mago hizo todo lo que pudo, pero trabajó con las herramientas equivocadas. Harry se obligó a no retroceder. La gente no deja de decirme eso, dijo. Vas a arreglarlo. O te vas a quedar ahí juzgando la carpintería. Thor emitió un sonido suave que podría haber sido una advertencia. Los cuervos graznaron. La boca de Odin se curvó, solo un poco. Tu lengua también es la de tu madre, dijo. Afilada cuando tienes miedo. No tengo miedo, dijo Harry. Su mano temblaba a su lado. El ojo de Odin bajó rápidamente, captó el temblor, y luego volvió a encontrar la mirada de Harry. Lo tienes, dijo. Eso está bien, el miedo es honesto. De todos modos, te mantienes de pie. Así está mejor. Harry apretó los labios. No apartó la mirada. Odin bajó la mano. Te negaste a huir, dijo. Rechazaste la seguridad de mi salón y la promesa de un asiento en mi mesa. Elegiste permanecer en el pequeño mundo que te lastimaba. Elegiste protegerlo. Esa elección tiene peso. Alguien tiene que hacerlo, dijo Harry. La gente de Ali sigue tratando de usar para proteger sus planes en su lugar. Odin asintió una vez. Así que tú mismo los protegerías, dijo. Sin correa, sin cadena. Harry se encogió de hombros. Lo intentaría, dijo. Entonces necesitas una herramienta que te responda a ti y nada más, dijo Odin. Thor tiene su martillo. Yo tengo mi lanza. No tomarás ninguna de las dos. Forjarás la tuya propia. Harry parpadeó. Forjar, repitió. Los enanos de Nidavellir cuidan de la gran forja de los reinos, dijo Odin. Forjan metal que ha probado el fuego de las estrellas y el frío vacío. Lo martilin con runas más antiguas que tu escuela de torres. Me deben un favor. Es hora de que me lo paguen. Thor cambió su agarre sobre su propio martillo. La forja no es suave, padre, dijo. La última vez que la abramos. La estrella casi murió. El anillo casi se cayó. Odin no lo miró. Y sin embargo en ard, dijo.
El chico ya ha pasado por cosas peores que el calar. Ha pasado po. Arla muert y ha salido con una cicatriz y un trozo de mi tormenta alojado en su cráneo. Manejara una forja. El estómago de Harry se contrajo ante la palabra muert. Quieres que me ponga dentro del f. Hugo de la Estrella. Dijo lentamente, para hacer una verita. El ojo de Odín se entrecerró. Lo que sostiene será más que una verita, dijo. Será un canal y una promesa. Estar ligada a tu voluntad y a tu elección de estar donde estás. Si vacilas, te quemará. Si sostienes, te enfocará. Esa es la prueba de valía. Harry soltó una risa corta y incrédula. Valor, dijo. Que, tengo que levantar el martillo de Thor o algo así. Thor resopló. Podemos probar eso más tarde, dijo. Por ahora, tienes tu propia tormenta que modelar. Odín ladeó la cabeza. No irás solo, dijo. Incluso los príncipes necesitan un ancla. La chica con tinta en los dedos exigió venir. El corazón de Harry dio un vuelco. Hermione, dijo. Hay muchas chicas inteligentes en tu mundo, dijo Odín. Esta es ruidosa en los hilos. Entro en mi salón como si fuera una biblioteca. Tomo notas de mis runas y le dijo a mis escribas que su sistema de archivo era un desastre. Harry se quedó boquiabierto. Ya la has dejado entrar. No del todo, dijo Thor. La trajimos al puente. Está paseando por la plataforma y haciendo preguntas a Heimdall sobre la refracción y la luz. Harry casi sonrió ante eso. El alivio lo inundó tan rápido que sus rodillas se tambalearon de nuevo. Traela, dijo Odín, que vea la fragua, que te recuerda el mundo que elegiste. Thor palmeó el hombro de Harry una vez más. Vamos, hermano, dijo. Bifrost no espera a nadie. Hermione estaba hablando cuando volvieron a pisar la reluciente plataforma. Entonces, si el puente es ligero, debe tener algún medio, estaba diciendo. No puedes hacer que pase trave. Es del espacio vacío sin ninguna refracción, así que debe haber alguna forma de campo de energía o encantamiento estratificado que se comporte como el vidrio. Dijiste que puedes ver todos los reinos desde aquí. Eso constanta o cambia con el ángulo. Heimdall estaba en el mismo lugar que antes, con la punta de la espada en el suelo, ambas manos apoyadas en la empuñadura. Su rostro estaba inexpresivo, solo sus ojos lo delataban. Había un indicio de algo que podría haber sido diversión en ellos. Lo vio todo, dijo simplemente. El ángulo no importa. Hermione abrió la boca, luego vio a Harry y a Thor y se quedó helada. Harry, dijo. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Lavaba vaqueros y un suéter sencillo debajo de una capa marrón prestada. Su cabello estaba más rizado de lo habitual, probablemente por la extraña energía en el aire. Apretaba una pequeña bolsa contra su pecho. Las manchas de tinta ya la manchaban los dedos. A Harry no le importaba lo que llevara puesto. Era real. Estaba aquí. Él cruzó el espacio entre ellos en 3 pasos rápidos. Ella se reunió con él a mitad de camino. Por un segundo se quedaron allí, mirándose el uno al otro. Realmente lo hiciste, dijo Hermione. Te fuiste con un dios y rompiste el cielo. Harry dejó escapar un suspiro tembloroso. Sí, dijo. Me seguiste. Por supuesto que lo hice, dijo ella. De verdad pensabas que iba a quedarme en el s. Yulo viendo las noticias mientras tú volabas con gente del espacio resplandeciente. Thor hizo un sonido entre una tos y una risa detrás de ellos. La boca de Heimdall casi se contrajo. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Harry. Hermione se echó el pelo hacia atrás con una mano. Dumbledore llamó a la orden, dijo. Dijo que el estatuto estaba roto y que habías desaparecido. Yo estaba en la sede central. Les dije que no iba a quedarme allí sentada esperando un informe. Thor apareció en la cocina, derribó la measure de la señora Weasley y dijo que tu padrino quería tu ancla. Harry tragó saliva. El ancla, repitió. Hermione puso los ojos en blanco. Sí, dijo. Aparentemente ese soy yo.
Todavía no estoy segura respecto, pero decidí sentirme halagada más tarde. Ahora mismo estoy principalmente aterrorizada y furiosa. Lo que es normal en lo que a ti respecta. Harry soltó una risa débil. Es justo. Ella extendió la mano y la agarró el antebrazo, presionando los dedos en su piel. ¿Estás bien? Preguntó. Tu cicatriz, la cosa de la tormenta, lo que fuera que pasó en la calle. Él asintió, luego negó con la cabeza, luego se encogió de hombros a medias. No estoy muerto, dijo. Sigo siendo yo. Es mucho. Sus ojos se suavizan. Lo resolveremos, dijo. Una runa a la vez. Sintió que algo se aflojaba en su pecho. For se acercó. La forja espera, dijo. Si quieres una herramienta que pueda manejar lo que llevas, deberíamos movernos. Los ojos de Hermione se iluminaron a pesar de todo. La forja, dijo. ¿Te refieres a la que hizo tu martillo? Nidavellir, dijo Thor, el hogar de los enanos. La forja de las estrellas. No está ordenada. Te gustará. Hermione miró de Thor a Harry. Vamos a estar dentro de una estrella, ¿verdad? Aparentemente, dijo Harry. Intenta no emocionar demasiado al respecto. Ella inhaló. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos estaban brillantes. Tengo miedo, dijo. Y emoción. Ambas cosas. Bien, dijo Thor. El miedo sin asombro es tontos. El asombro sin miedo es cadáveres. Se movió al centro de la plataforma. Heimdall, llamó. Abran el camino a Nidavellir. Heimdall levantó su espada. El suelo en el centro del círculo comenzó a brillar. La luz se acumuló, brillante y espesa. Hermione agarró la mano de Harry sin pensar. Él la apretó hacia atrás. ¿Lista? Preguntó él. No, dijo ella. Sigue. La luz se elevó de nuevo. El mundo se desvaneció. El segundo viaje por el puente fue más corto o Harry lo manejó mejor. Todavía sentía que se le retorcía el estómago, pero sabía que esperar ahora. Hermione le apretó los dedos con tanta fuerza que casi le dolió. Él le devolvió el apretón para que supiera que aún estaba allí. Aterrizaron sobre piedra de nuevo. Esta vez el aire lo golpeó como si se abriera la puerta de un horno. El calor le recorrió la cara y los brazos. El olor a metal caliente, aceite y humo le llenó la nariz. Tosió y se secó el sudor de la frente. Estaban dentro de un enorme anillo de piedra oscura. El techo estaba muy arriba, perdido en el humo y las sombras que se elevaban. En el centro del anillo había una estructura que a Harry le recordó a una rueda rota. Brazos metálicos se extendían hacia un vacío que brillaba con una feroz luz naranja. En el lado opuesto, un enorme embudo se abría hacia esa luz. El calor venía de allí en ondas constantes. Alrededor del anillo, caminadas hechas de metal y piedra corrían en capas. Cadenas más gruesas que la cintura de Hagrid colgaban del techo, sosteniendo formas extrañas que podrían ser moldes o herramientas. Saltaban chispas de un yunque lejano donde alguien trabajaba. Pequeñas figuras se movían en la bruma de calor. Enanos, eran más bajos que Harry, pero ancos y sólidos. Tenían los brazos gruesos por el trabajo amartillados. Algunos llevaban delantales de cuero. Otros llevaban bandas metálicas en los antebrazos. Uno de ellos caminó hacia el ring con pasos lentos y firmes. Era mayor. Su barba estaba trenzada con trozos de metal. Solo tenía una mano. El otro brazo hermanaba en un muñón envuelto en tela oscura. Miró a Thor de arriba abajo, luego miró a Harry y Hermione. Sus ojos eran agudos y oscuros. Entonces, dijo, su voz era áspera, como si hubiera pasado mucho tiempo gritando por encima del ruido de la fragua. El padre de todos me envía otro problema. Thor sonrió. Yo también me alegro de verte, Eitri, dijo. Eitri resopló. La última vez que estuviste aquí, querías un arma que pudiera matar a un titán loco, dijo. Ahora me traes un chico y suficiente tormenta para gritar tres mundos. Es un pequeño favor, dijo Thor. No hay tal cosa en este lugar, dijo Eitri. Se volvió hacia Harry.
Tu eres la grieta en el cielo. Harry cambió su peso. El sudor ya se acumulaba en la parte posterior de su cuello. Harry, dijo. No pretendía romper nada. Itri entrecerró los ojos. La intención es importante para el alma, dijo. No para el árbol. Lo sacudiste. Eso está hecho. Ahora veremos si puedes mantener bajo lo que caiga. Hermione se aclaró la garganta. Señor Itri, dijo. Hemos leído sobre Nidavellir. Sabemos que esta forja ha hecho armas que han cambiado reinos enteros. No la estamos pidiendo que haga todo el trabajo. Harry está listo para ayudar a dar forma a lo que se que lleve. Solo necesita orientación. Y tal vez unos guantes resistentes al calor. Itri la miró. Eres el ancla del que habló el padre de todos, dijo. Llevas tinta y preguntas. Bien. Todo fuego necesita tenazas edemas de un martillo. Hermione parpadeó. Gracias, dijo. Creo. Itri señaló con la barbilla hacia el embudo brillante. El núcleo está listo, dijo. Abramos la estrella justo antes de que la guerras. No la mantenemos abierta mucho tiempo. El metal que usamos es raro. Ha bebido fuego estelar y ha dormido bajo hielo vacío. No se comportará para alguien que no sabe quién es. Harry tragó saliva. Tenía la boca seca a pesar del calor. Apenas sé quién soy, dijo. Todo el mundo sigue diciendo que soy alguien nuevo. Itri gruñó. Entonces esto dolera, dijo. Eso te ayuda a decidir. For le dio una palmada en la espalda a Harry. Estaremos cerca, dijo. No te sacaremos a menos que nos lo pidas. Se supone que eso es reconfortante, preguntó Harry. Se supone que es honesto, dijo Thor. Itri señaló con la cabeza hacia una escalera estrecha. Arriba, dijo. Chica, vienes conmigo. No tocas nada a menos que yo te lo diga. Observas. Le recuerdas su propio nombre cuando el metal empieza a cantar. Hermione asintió, con el rostro pálido pero firme. Entendido, dijo. Subieron la escalera hasta una plataforma más pequeña que sobresalía sobre el núcleo resplandeciente. El calor les golpeó en la cara. Harry entrecerró los ojos contra el brillo. Los brazos de metal que rodeaban el núcleo zumbaban. Las runas grabadas en ellos brillaban rojas y blancas. Sobre una mesa baja cerca de la plataforma yacía un trozo de metal gris mate del tamaño de una pequeña calabaza. Parecía muerto, sin brillo, sin pulido. Esto es uru, dijo Itri. Cayó de la brecha entre los reinos. Recuerda el fuego estelar y la escarcha. Aguantera una tormenta si puedes enseñar tu nombre. Harry extendió la mano. El metal estaba frío al tacto, tan frío que casi ardía. El disco rúnico en su bolsillo zumbo. Las tres marcas grabadas en el parecían presionar la piel desde el interior. Sohuilo, algas, Isa, no toleras las runas con herramientas, dijo Itri. Las toleras con tu magia. Con tu tormenta. Sostendrás esto en el calor y decidirás qué forma debe tomar. No copiarás a otro príncipe. No eres Thor. No eres Odín. Eres Harry. Harry se lamió los labios. Y si elijo mal. El metal recuerda, dijo Itri. Puedes molerlo y rehacerlo, pero la primera elección deja una marca. Así que piensa, ¿qué necesitas? Harry miró el trozo de uru. Su propia cicatriz, a Hermione, que estaba justo detrás de Itri. Con los ojos fijos en él. Pensó en varitas, pequeñas y precisas, prácticas en un aula. Pensó en bastones que había visto en fotografías de viejos magos. Pensó en el martillo de Thor, pesado y romo. En lanzas, en espadas, en escudos. Pensó en lo que más hacía. No se limitaba a golpear las cosas. Dirigía, escudriñaba, se ponía delante de la gente y recibía el golpe por ellos. Necesito algo que pueda levantar entre los demás y lo que quiere matarlos, dijo lentamente. Algo que pueda atravesar. Algo que no haga que todos piensen que estoy tratando de hacer tú, añadió con una mirada a Thor. Thor sonrió. Sabio, dijo. Un martillo es suficiente para la maones. Los ojos de Hermione tenían una luz pensativa. Algo que pueda funcionar como escudo y foco, dijo.
En las peleas encadenas hechizos juntos. Necesitas control, no solo poder. Tal vez algo que puedas llevar puesto, para que no puedas dejarlo sar. Itri gruño. Un brazalet, dijo. Una banda para el antebrazo. Lo suficientemente ancha para las runas. Lo suficientemente fuerte para recibir un golpe. Puedes levantar el brazo para protegerte. Puedes lanzarlo a lo largo de él. Puedes clavarlo en el suelo si es necesario. Harry se lo imaginó. Una banda alrededor de su antebrazo, pesada pero sólida, talada con runas, zumbando de poder. Se sentía bien, no una corona, no un martillo, algo que decía escudo antes de decir trono. Bracer, dijo. Sí. Itri asintió una vez. Bien, dijo. Recogalo. Harry levantó el uru. Era más pesado de lo que parecía. Le tiraba de los brazos, le tensaba los músculos. El frío le mordía las palmas de las manos. Pasa al bord, dijo Itri. Sujetalo sobre el núcleo. Harry lo hizo. El calor de la estrella lo inundó. Su cicatriz palpitaba al ritmo de los zumbantes brazos metálicos. El sudor le corría por la espalda. Ahora escucha, dijo Itri. El núcleo ardera. El uru se ablandera. El metal beberá tu tormenta. Quieres tirarlo, no lo harás. Quieres soltarlo, no lo harás. Lo sostendrás y verás tu propio miedo y decidirás si eres más fuerte que él. Eso es todo, repitió Harry débilmente. Hermione se acercó. Harry, dijo. Mírame antes de que empieces. Apartó los ojos del resplandor y la miró. Su piel brillaba de sudor. Mechones de cabello se le pegaban al cuello. Sus ojos eran cálidos y feroces. No eres una herramienta, dijo ella. No eres su príncipe a menos que elijas serlo. Eres mi amigo, eres Harry, recuerda eso, él asintió. Lo haré, dijo. Ella extendió la mano y le tocó la mejilla por un segundo. Estoy justo aquí, dijo. Si lo olvidas, te gritaré. No esperaba otra cosa, murmuró. Itri levantó su mano restante. Núcleo, llamo. Abrit. El resplandor del vacío se volvió blanco. El calor golpeó a Harry con tanta fuerza que casi se dobló. El uru en sus manos pasó de estar mortalmente frío a estar ardiendo en un suspiro. Gruñó y casi lo dejó sar. Espera, ladró Itri. Harry apretó su agarre. El dolor atravesó sus dedos, subió por sus brazos. Su cicatriz se encendió. La tormenta dentro de él despertó rápidamente, como si la estrella hubiera gritado su nombre. La luz estalló del metal. No solo del núcleo de abajo. Del trozo en sus manos. Brillaba blanco y dorado. Runas que aún no conocía parpadeaban en la superficie, cambiando y desvaneciéndose. Los sonidos llenaron sus oídos. No eran palabras, no realmente. Era más como sentir que se convertía en sonido. Ira, dolor, miedo, esperanza, todo lo atravesó a la vez. La cabeza le latía con fuerza. Los rediles le temblaban, los brazos le ardían. Déjalo entrar, gritó Thor desde algún lugar detrás. No dejas que conduzca, conduce tú. Harry no pudo responder. Tenía la mandíbula cerrada. La tormenta dentro de él se levantó, ansiosa y salvaje. Quería saltar al calor, derretir la piedra y la forja y todo lo que la rodeaba. Sintió el viejo tirón, el que casi había roto el pasillo en Hogwarts. Berserker Gong. Una vez se había dejado llevar por él, en el cementerio. Se había sentido enorme y frío y caliente a la vez. Casi no había vuelto. No otra vez. Buscó el mango rúnico que Loki le había mostrado. Solo para la luz y la victoria. Algas para la protección. Isa para el control. Los evocó en su mente. No como imágenes inteligentes en pergamino, sino como objetos sólidos. El disco en su bolsillo quemaba a través de la tela como para recordar su forma. Forzó la tormenta a través de esas formas. La canalizó, con fuerza. El poder crudo en su pecho golpeó las runas mentales y se dobló, de la manera en que el agua se dobla cuando golpea una piedra. El uru brilló con más intensidad. Blancos y dorados y débiles toques de azul parpadearon por su superficie.
Oyo su propio corazón latiendo en sus oídos. Sus brazos temblaban. Le dolían las palmas de las manos. Olía a metal caliente. Sudor y algo agudo que podría haber sido miedo. Harry, gritó Hermione, de tu nombre. Apenas podía oírla, pero las palabras le alegraron de todos modos. Harry, se obligó a decir. Su voz sonó extraña a sus propios oídos. Harry James Potter. La tormenta rugió ante eso. No le gustaba el nombre pequeño. Quería nombres más grandes. Haralder, Príncipe, Odinson, Señor. Él le dio esos también, pero en sus propios términos. Haralder, Judío. Príncipe de Asgard si yo lo digo. Guardián de Midgard porque yo lo elegí. Ambos. No uno sin el otro. El uru tembló en sus manos. Las runas destellaron sobre el de nuevo, esta vez más nítidas. Vio Sohuilo, brillante y claro. Algas, como cuernos y escudo. Isa, una línea recta de fría contención. Luego otros que no conocía. Sintió que algo cambiaba. La tormenta dejó de intentar arrancarlo y comenzó a derramarse. Fluyó desde su pecho y la cicatriz por sus brazos hacia el metal caliente. Dolía, pero de una manera que se sentía limpia. Como sacar una astilla en lugar de dejarla supurar. Gritó de todos modos. El sonido salió de su garganta y se perdió en el rugido del núcleo. La voz de Hermione interrumpió de nuevo. Espera, Harry, gritó. Lo estás haciendo. Solo un poco más. Aprieto los dientes y aguanto. El tiempo perdió forma. Podrían haber sido segundos. Podrían haber sido más. Le ardían los brazos. Le dolía la espalda. Le dolía la garganta. Sabía a cober. Finalmente, Itri gritó. Basta. Cierra el núcleo. La luz se atenuó. El calor disminuyó, aunque el aire seguía caliente. El uru en las manos de Harry se enfrió de un blanco cegador a un rojo apagado. Se hundió, más suave ahora, y sus brazos casi caen con él. Itri entró, le quitó el metal con un paño grueso y lo dejó caer sobre un pesado yunque. Volaron chispas, las rodillas de Harry cedieron. Cayó con fuerza, el suelo de la plataforma le golpeó las rodillas. Todavía se sentía como piedra y no como en casa, pero era sólido. Todo su cuerpo temblaba, su cicatriz palpitaba, pero ahora era un ritmo lento. No un tambor salvaje. La tormenta dentro de él seguía ali, pero se sentía menos como una bestia chocando contra las paredes y más como un río en una ribera. Se inclinó y intentó recuperar el aliento. El sudor le goteaba de la nariz. Le dolían las manos. Se las miró. La piel de las palmas estaba roja y en carne viva, pero no carbonizada. Hermione se dejó caer a su lado y lo agarró por los hombros. Harry, dijo, mírame. Lo hizo. El rostro de ella se tambaleó por un segundo, luego se estabilizó. Tenía los ojos húmedos. Te mantuviste, dijo ella. Lo hiciste. Dejó esca. Par una risa temblorosa que sonó más como un solozo. No explote, dijo. Eso es nuevo. No vuelvas a hacer eso nunca más, dijo ella, con voz temblorosa. Lo harás, gritó Itri desde el yunque. No de la misma manera. Pero el metal y la tormenta están unidos ahora. El primer dolor siempre es el peor. Después de eso, es solo trabajo. Harry dejó que Hermione lo ayudara a levantarse. Sus piernas se sentían como basura. Sus brazos temblaban cuando los dejó colgar a los lados. En el yunque, el uru ablandado brillaba con un tenue color naranja. Itri levantó su martillo con la mano buena. Lo bajó con golpes firmes y fuertes. Cada golpe resonaba a través de la fragua y a través de los huesos de Harry. Volaron chispas. El metal se aplanó. Luego se curvó cuando Itri se giró y golpeó desde otro ángulo. Se movió con ritmo practicado. Su mano ausente no lo ralentizó. El trozo brillante tomó la forma de una banda ancha, gruesa en algunos lugares, más delgada en otros. Hermione observaba con los ojos muy abiertos. Lo está moldeando alrededor de las runas, susurró. No yo. Podía sentir cada golpe dentro de su brazo.
Era como si el metal y sus propios nervios estuvieran conectados. Ahora no dolía. Solo estaba presente, zumbando. Después de un rato, Itri se detuvo. Hundió la banda caliente en un cuenco de líquido oscuro. El vapor estalló en una nube blanca. Cuando se despejó, el metal yacía opaco y gris de nuevo. Itri lo levantó con unas tenazas y lo colocó sobre el yunque. Hizo un gesto a Harry para que se acercara. Extend el brazo, dijo. Harry vaciló. Servira, dijo Itri. El met, al extrado de esta fragua sabe a quien pertenece. Harry respiró hondo y extendió el antebrazo izquierdo. Itri colocó la banda abierta contra él. El metal estaba frío ahora. Por un momento no pasó nada. Entonces la banda se dobló. Lento y firmemente, serendos alrededor de su brazo hasta que los extremos se encontraron y se celaron. Harry sintió un pequeño pinchazo como si una diminuta aguja le hubiera pinchado la piel. Luego un calor se extendió por su antebrazo hasta el hombro, y luego hasta los dedos. Miró el brazalete. Era simple a primera vista, metal gris mate que abrazaba su brazo de SDE la muñeca hasta justo debajo del codo. De cerca, vio líneas taladas en él. No con una herramienta. Los surcos parecían haber crecido allí. Sowilo, afilado y brillante. Algas, como un marco protector. Isa, un corte recto. Entre y alrededor de ellos había runas más pequeñas que fluían en patrones que hacían que le dolieran los ojos si intentaba leerlas todas a la vez. Levantó el brazo. El metal no parecía pesado. Se sentía como una segunda piel. Una firme. Inténtalo, dijo Thor en voz baja desde la escalera. Harry asintió. Extendió la mano libre y tocó una de las runas. Sowilo, pensó en la luz y en las lecciones de patrones con Lupin. En estar de pie en la oscuridad con los dementores acercandos y alcanzar un recuerdo brillante. El calor se encendió bajo sus dedos. Una pequeña chispa de luz saltó del brazalete y flotó sobre su palma. Giró una vez, luego se desvaneció. Hermione se quedó boquiabierta. Acabas de hacer un hechizo sin tu varita, dijo. Harry parpadeó. Ni siquiera he dicho nada, dijo. Formaste intención a través del metal, dijo Itri. Para esos. Todavía necesitarás tu varita para algunas cosas. Tu escuela está construida sobre ese enfoque. Esto es para los party. Esta t que la madera de la varita no puede sostener. Harry flexionó los dedos. La parte que casi hizo un agujero en el castillo, dijo. Así es, dijo Itri. Has atado la tormenta al metal que puede sostenerla. Ahora debes aprender a invocar solo lo que necesitas. Thor subió a la plataforma y se puso al lado de Harry. Miró el brazalete con una extraña mezcla de orgullo y algo parecido al alivio. No me has copiado, dijo. Bien. Los reinos no necesitan otro tanto feliz con martillo. Harry resopló. Uno es más que suficiente. Hermione sonrió débilmente. ¿Te sientes diferente? Preguntó. Harry hizo balance. Todavía le dolían los músculos. Tenía la garganta áspera. Su cicatriz aún palpitaba, pero débilmente. La constante sensación de presión en su cabeza que casi había olvidado porque había estado allí durante tanto tiempo era más ligera. La tormenta sigue allí, dijo lentamente. Se siente más contenida. Si la alcanzo, baja por mi brazo en lugar de estrellarse dentro de mi cráneo. Levanto el brazalete. Si esto sale mal. Va a doler. Si, dijo Itri. Esa es la cuestión. Un príncipe que usa el poder sin dolor es un peligro para todos. Harry se encontró con los ojos oscuros del enano. No quiero ser eso, dijo. Entonces has pasado la primera prueba, dijo Itri. Harry dejó escapar un suspiro lento que no sabía que había estado conteniendo. Esa noche, la forja se quedó en silencio. El anillo principal aún brillaba débilmente, pero la mayoría de los trabajadores enanos se habían ido a sus propias salas. El núcleo estelar se había cerrado a una luz constante y distante. Solo en unas pocas brasas en los hornos cercanos. El aire aún era cálido,
pero ya no estaba cargado de calor fresco. Harry estaba sentado en un bajo saliente de piedra de una de las pasarelas superiores. Se había lavado la cara y las manos en una palangana de agua que olía ligeramente a metal. Unas vendas de tela limpias le envolvían las palmas. El brazalete se le quedó en el antebrazo. Ya nunca se lo quitaba. Abajo. For hablaba con itri en voz baja. Harry no podía oír las palabras y no lo intentó. Su cabeza en zumbaba por el día. Observó cómo cambiaban las runas del brazalete. La mayor parte del tiempo permanecen quietas. Solo líneas taladas. De vez en cuando una de ellas brillaba débilmente cuando sus pensamientos la rozaban. Se oían pasos detrás de él. Unos pasos ligeros. No se volvió de inmediato. Conocía ese sonido. Hermione se sentó a su lado. Lavaba un cuaderno y una pluma. Por supuesto que lo hizo. ¿Cómo están tus manos? Preguntó ella. Él los levantó. Los vendajes estaban limpios y blancos. Duelen, dijo. Es soportable. Ella asintió. Las mías están bien, dijo. Solo me agarré al pasamanos con tanta fuerza que casi lo rompo. Él sonrió un poco. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por gritar mi nombre, dijo él. Por estar allí. Por no dejarme arrojarme a la estrella cuando empezó a gritar de vuelta. Miró sus propias manos. Las manchas de tinta marcaban sus dedos. Me asustaste, dijo en voz baja. Cuando gritaste, pensé que ibas a desaparecer. O que la tormenta te llevaría y dejaría algo más parado allí. Lo mismo, dijo él. Dentro de mi cabeza, quiero decir. Ella miró su cicatriz. Todavía te duele. Menos, dijo él. Ahora se siente más como un moretón. Antes era como un corte que nunca se curaba. Ella asintió lentamente. Así que esta cosa del brazalete realmente ayuda, dijo. Todavía creo que las regulaciones de seguridad alrededor de esta forja son ridículas, pero funcionó. El resopló. Esperabas normas de seguridad en una forja estelar dirigida por enanos. Puedo soñar, dijo ella. Al menos podrían tener barandas que no son principalmente para mostrar. Él se rió suavemente. El sonido resonó un poco en la silenciosa forja. Abrió su cuaderno. Las páginas estaban repletas de notas. Runas dibujadas a mano. Diagramas de los brazos metálicos alrededor del núcleo. Líneas cortas sobre la forma en que el uru parecía reaccionar a la intención. Por supuesto que tomaste notas, dijo él. Por supuesto que sí, respondió ella. Acabamos de ver como una forja mágica impulsada por estrellas realizaba un experimento con mi mejor amiga. No iba a saltarme la documentación. Él miró las runas garabateadas. ¿Entiendes todo eso? Todavía no, dijo ella. Algunas me resultan familiares. Soilo, algas, isa, esas son las con las que empezamos. Algunas de las otras parecen relacionadas con el enfoque y la vinculación. Necesito más tiempo. Metió la mano en su bolso y sacó su pequeño disco de runas. Parecía pequeño y sencillo junto al brazalete. Este ata tu tormenta a tu mente, dijo. El brazalete la ata a tu cuerpo. Podemos trazar los vínculos. Crear un sistema. Algo en lo que puedes confiar cuando las cosas se vuelven locas. La observó hablar, observe. O la forma en que sus manos se movían mientras señalaba líneas y curvas en la página. La había visto así en la biblioteca cientos de veces, pero nunca la había impactado tanto como ahora. Hermione, dijo. Ella se detuvo. Sí. Tragó saliva. De repente sintió la boca seca. No dejó de pensar en la sala de los requisitos, dijo. Antes de que Thor entrara en nuestras vidas. Cuando éramos solo nosotros, los demás, los muñecos. Me dijiste que te dejara entrar. Que dejara de hacer cosas solo. Ella sonrió, pequeña y triste. Lo hice, dijo. Lo estoy intentando, dijo. Hoy, cuando el metal empezó a gritar en mis manos. Mi primer instinto fue tirarlo YCES. Entonces te oí gritar y recordé que lo había prometido. Así que no lo hice. Estabas en mi cabeza con las runas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bien, dijo.
porque lo decía en serio. No voy a dejar que te vayas y hagas tratos con dioses sin que yo vigil los contratos. Se rio una vez. Te necesito, dijo. Las palabras salieron simples y claras. Sin runas. Sin magia. Solo verdad. No solo como una palabra de anclaje que lanzan por ahí. Como tú. A Hermione se le cortó la respiración. Sé que soy un desastre, continuó. Tengo esta torment. A mi cabeza que ahora tiene un brazalet brillante en el que vivir. Tengo un mago loco que intenta matarme y un viejo que guarda secretos y dioses que quieren us arm en sus guerras. No sé qué aspecto tendré al final de todo esto. Pero sé que cuando pienso en el futuro, si tú no estás en él, se siente mal. Hermione lo miró fijamente. Harry, dijo en voz baja. Se apresuró a continuar, temiendo perder el valor si se detenía. No se me da bien esto, dijo. Los sentimientos, decirlos. Normalmente grito o coro hacia las cosas o ambas cosas. Pero sigo a punto de besarte y me interrumpen y eso se está volviendo ridículo. Sus mejillas se sonrojan ante eso. Tú también te diste cuenta de eso, dijo. Es difícil no verlo, dijo. En la sala, en el despacho de Dumbledore. En el sofá con Ron y sus sándwiches. Ella se cubrió el rostro con una mano por un momento. Eso no fue sutil, murmuró. Él extendió la mano y suavemente le bajó la mano para poder ver su rostro de nuevo. Mira, dijo. No sé qué va a pasar cuando volvamos. Tenemos una guerra y gigantes de hielo cósmicas y un padre de todos a quien le gustan los acertijos. Pero quiero que sepas que cuando me pare sobre esa estrella hoy y trato de sacarme todo. La imagen que me mantuvo firme no fue Odín o Thor o algún gran salón. Fuiste tú, parada frente a una estantería, diciendo que soy un idiota y que no me vas a dejar hacer esto solo. Sus ojos brillan, las lágrimas se derramaron, ella los dejó. Idiota, susurró ella, eres un completo idiota, porque tuviste que forjar una estrella para decir eso en voz alta. Timing, dijo él débilmente. Tengo un timing terrible. Ella se rió a través de las lágrimas. Sí, dijo. Lo tienes. Dejó el cuaderno a un lado. Le temblaba la mano cuando la levantó y le acarició la mejilla. Él se inclinó hacia el contacto sin pensar. Yo también tengo miedo, dijo ella. No solo de la guerra. De nosotros. De lo que significa estar cerca de alguien que está en el centro de cada tormenta. Sé lo que eso le hace a la gente. Leo cosas. Pero sigo eligiendo de todos modos. Eso tiene que contar para algo. Su pecho se sentía demasiado apretado y demasiado abierto al mismo tiempo. Cuenta para todo, dijo. Bien, dijo ella. Por un segundo se quedaron allí sentados, con los ojos fijos y la respiración entrecortada. La tercera vez, dijo Harry en voz baja. Que, casi la tercera vez, dijo él. Estoy cansado de casi. Su boca se curvó. Entonces se arregla esto, susurró. Lo hizo. Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retirarse. Ella no lo hizo. Sus narices chocaron un poco. Entonces sus labios se encontraron con los de ella. El beso no fue como los que había imaginado en sueños a medio formar. No fue perfecto. Sus dientes castañeron. Su nariz se aplastó. Su cicatriz palpitó. Sus alientos se mezclaron y el saboreo la sal de las lágrimas de ella y el metal del air de la forja. Seguía siendo lo mejor que había sentido en su vida. La mano de Hermione se deslizó hasta su nuca. Ella le devolvió el beso. Firme y segura, luego más suave. El mundo no se desmoronó. La forja no explotó. El brazalet en su brazo se calentó pero permaneció tranquilo. Se separaron después de unos segundos. Ambos respiraban un poco más fuerte. Vaya, dijo Harry, porque su cerebro había renunciado a las palabras complejas. Hermione se rió, un pequeño sonido tembloroso. Muy elocuente, dijo. Él sonrió. Sabías en lo que te estabas metiendo. Ella apoyó su frente contra la de él por un momento. Vamos a tener que decírselo a Ron,
dijo. La va dar un ataque. Se enferruñara, dijo Harry. Luego hará bromas. Luego planea como usarlo como excusa para burlarse de nosotros delante de los gemelos. Es verdad, dijo ella. Nos ocuparemos de ello. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos de nuevo. Esto no significa que puedas escapar y jugar a príncipe solitario, dijo. Incluso con un brazalete, una forja y un beso. Lo sé, dijo él. Mi maldecirás si lo intento. Exactamente, dijo ella. Ella recogió el disco rúnico de nuevo y lo colocó junto a su brazo. Enséñamelo, dijo. Quiero ver cómo las runas del disco y el brazalete se hablan entre sí. Él sonrió. Por supuesto, el romance con Hermione se convirtió directamente en Debers. No lo aceptaría de otra manera. Extendió el brazo. La sencilla banda de oro captó la baja luz de la forja. Tocó suelo de nuevo y dejó que un pequeño resplandor se formara sobre su palma. Hermione observaba, con los ojos agudos y la pluma preparada. Trabajaron juntos en el calor silencioso, probando cuánta luz podía invocar antes de que le doliera la cicatriz. Con qué rapidez se enfriaba el brazal después de una explosión, como latía el viejo disco sobre la mesa en respuesta a diferentes intenciones. Hermione murmuraba notas. Harry trataba de no prender fuego a nada. Una vez discutieron sobre la disposición de un conjunto de runas más pequeñas. Hermione insistía en que una significaba equilibrio. Harry pensaba que se sentía más como contención. Al final se reconciliaron y escribieron ambos significados. Para cuando Itri subió las escaleras para decirles que se fueran a dormir, a Harry le ardían los ojos de cansancio y aher. Mion le dolía la mano de tanto escribir. El brazalete descansaba cálido y firme en su brazo. La tormenta bajo su piel zumbaba, silenciosa y contenida. Itri miró de Harry a Hermione, luego a las páginas cubiertas de letra apretada. Hiciste un mapa, dijo. Lo intento, respondió Hermione. Si podemos predecir cómo reaccionará el brazalete, podremos evitar accidentes. Itri gruñó. La mayoría de los príncipes no se molestan, dijo. Toman el arma y la balanzan hasta que rompe algo. Alguien. Harry no es la mayoría de los príncipes, dijo Hermione. Harry sintió que el calor le subía a la cara. Que no tenía nada que ver con la fragua. Miró el brazalete. No quiero ser eso, dijo. Itri asintió. Entonces también pasas la segunda prueba, dijo. Sabes lo suficiente como para temer tu propia fuerza. Eso vale más que la mitad de los juramentos que los hombres juran en los salones. Señaló con la barbilla hacia una puerta estrecha. Hay una pequeña cámara para que descanses, dijo. Usala. LP. Adre de todos enviara a buscarte por la mañana. Quiero ver lo que hacemos. Harry se puso de pie. Sus piernas protestaron. Hermione se estiró y hizo una mueca cuando su espalda crujió. Siguieron a ir. Y por el pasillo hasta una estrecha habitación de piedra con dos camas sencillas y una pequeña mesa. Alguien había dejado una palangana de agua y dos tazas sobre ella. Hermione se quedó junto a la puerta. ¿Quieres que me quede con esa cama? Preguntó, señalando con la cabeza la que estaba más cerca de la pared. Harry se encogió de hombros. Dormiré en cualquier parte, dijo. Podría dormir en el suelo ahora mismo. Ella sonrió. Prueba primero la cama, dijo. Se sentó. El colchón era delgado pero lo suficientemente suave. Todo su cuerpo se hundió. Hermione dejó su bolso sobre la mesa y se volvió hacia él. Duerme, dijo. Estaré aquí mismo. Él volvió a coger la mano. Hermione, dijo. Ella miró hacia abajo a sus dedos unidos, luego hacia arriba a su rostro. No sé cuánto tiempo durará este juego de alianza tiempo podrán Asgard y el ministerio fingir que trabajan juntos. Cuánto tiempo pasará antes de que Voldemort haga su movimiento. Pero pase lo que pase a continuación, me alegro de que estés aquí. En todo este lío loco. Ella le apretó la mano. Igualmente, dijo. Ahora que estate antes de que te caigas. Obedeció.
El agotamiento lo golpeo por completo tan pronto como se estiró. La hojada olia ligeramente humo y tela limpia. El brazalete se presionó calido contra su piel cuando apoyó el brazo sobre su pecho. Hermione se sentó en el borde de la cama por un momento, la apartó y el pelo de la frente y le dio un ligero beso ali. Duerme, guardián, murmuró ella. Tenemos un mundo que salvar mañana. Cerró los ojos. Lo último que sintió antes de quedarse dormido fue el zumbido instante de la fragua de fuera y el peso cálido del metal en su brazo que respondía a su nombre y ningún otro. La alarma era un martillo sobre metal. Harry se despertó sobresaltado con el corazón yendo con fuerza y la mano ya agarrando su varita. La habitación del salón de los enanos era oscura y cálida, el techo de piedra bajo, las paredes sudorosas y cálidas. El brazalete en su brazo izquierdo du brillo con un brillo apagado mientras su magia aumentaba. Hermione se incorporó de golpe en la otra cama, con el pelo por todas partes, agarrando su bolso. ¿Qué es eso? Exclamó ella con voz ronca. Un segundo después la puerta se abrió de golpe. Thor llenó el marco, con la capa echada hacia atrás, los ojos brillantes a la luz de la forja. Levántate, dijo, el padre de todos llama. Harry se pasó una mano por la cara. Sus músculos se quejaron. El recuerdo del núcleo estelar y el martillo de Itri lo golpeó de golpe. El brazalete en su brazo se sentía cálido pero firme. ¿Pasa algo? Preguntó Hermione. Sacó las piernas de la cama y casi tropezó con sus zapatos. Thor entró en la habitación y dio un fuerte golpe con los nudillos a la campana de alarma de la pared. Dejó de sonar de inmediato. La forja está tranquila, dijo. No hay enemigo, solo Odín, impaciente. Brillante, murmuró Harry. Podría haber enviado una nota. Lo hizo, dijo Thor. Esta es la nota. Harry se puso de pie. Todo su cuerpo se sentía como si hubiera hecho 10 entrenamientos de Quidditch adicionales seguidos. Se puso las botas, agarró su varita de la mesita de noche y comprobó que el disco rúnico seguía en su bolsilla. Resonó ligeramente cuando sus dedos lo rozaron, al mismo tiempo que el brazalete. Hermione se echó la capa sobre los hombros y se recogió el pelo con dedos rápidos y torpes. Sus ojos se dirigieron directamente al brazo de Harry. ¿Qué se siente? Preguntó ella. Como si hubiera dormido con un calentador muy obstinado, dijo Harry. Pero está tranquilo. Measure de lo que solía estar en mi cabeza. Ella lo estudió por un segundo. Escudriñando su rostro. Satisfecha por ahora, asintió una vez. Thor volvió al pasillo. Itri ya está en el ring, dijo. No le gusta que lo digan esperando. A Odín on menos. Harry lo siguió fuera. Hermione lo seguía de cerca, con una mano rozando su espalda mientras se movían por el bajo pasaje de piedra. El ruido de la fragua se hacía más fuerte con cada giro. Golpes de martillo. Vapor. El constante estruendo de energía lejana. Salieron a la pasarela principal que rodeaba la forja estelar. El núcleo estaba cerrado ahora. Solo un resplandor naranja constante palpitaba en la distancia. Itri se encontraba cerca del anillo bifrost, con la barba húmeda de sudor y una mano envuelta en un paño de cuero. Viviste, le dijo a Harry, tan directo como siempre. Sus ojos se dirigieron directamente al brazalete. Bien. Siempre es agradable cuando ocurre eso, dijo Harry. Itri gruñó. Como encaja. Harry levantó el brazo. La banda de uru se abrazó a su antebrazo. De un gris apagado en la penumbra de la forja, runas ocultas hasta que su magia los rozó. Es como si siempre hubiera estado allí, dijo él. Excepto que mi brazo no intentó matarme antes. Hermione hizo un pequeño rito. Todavía necesitamos más pruebas, le dijo a Itri. Pero el dolor de sus cicatriz era menor cuando despertó. La tormenta parece más estable. La estabilidad es una mentira que el metal dice antes de romperse, dijo Itri. Sigue comprobando. Sigue escribiendo. Hermione se irrizó, luego se contuvo. Lo haremos, dijo.
Itri desvió su atención hacia Thor. Dile al padre de todos que la duda de la forja esta pagada, dijo. Y si quiere otro favor tan grande, puede venir el mismo y quedarse con el siguiente metal estelar. Thor sonrió. Le transmitiré tus cálidos saludos, dijo. Itri resoplo. No empieces con bromas calientes en mi salón, dijo. Se apartó del ring. El puente está listo. Thor se movió hacia el centro. Hermione tomó la mano de Harry sin siquiera mirar. El la apretó a su vez. De vuelta a Asgard, gritó Thor. El salón del padre de todos. El anillo se encendió. La luz se precipitó hacia arriba. El calor y la piedra desaparecieron. Harry apretó la mandíbula y lo cabalgó. El segundo, tercer, y ahora cuarto viaje a través de la luz se hizo más fácil. Esta vez mantuvo los pies firmes cuando el mundo volvió a cerrarse de golpe. El oro y el blanco del salón Bifrost. De Asgard reemplazaron la piedra roja de Nidavellir. El aire fresco le acarició el rostro. La piel se le erizó. Heimdall esperaba al borde del puente, espada en mano, con los ojos puestos en ellos. Vuelvas cambiado, le dijo a Harry. La tormenta que llevas dentro zumba en tono más bajo. Eso parece, dijo Harry. Luchó contra el impulso de frotarse la cicatriz. La mirada de Heimdall se dirigió a Hermione. Y tú, dijo. Tus hilos se envuelven con más fuerza alrededor de los suyos. Hermione se sonrojó. Tenemos trabajo que hacer juntos, dijo. Heimdall inclinó la cabeza, como si esa respuesta hubiera pasado alguna prueba privada. Padre está en el pasillo, dijo Thor. Ya me ha gritado a través de dos cuervos. No le gusta esperar. Yat, preguntó Harry. Thor sonrió. Hago esperar a los demás, dijo. Es diferente. Cruzaron el puente del arcoíris hacia el corazón de Asgard. Harry intentó no mirar demasiado hacia abajo. La vista en la hacia sar el estómago. Estrellas. Vacío. El débil resplandor de los otros reinos. El salón principal de Asgard estaba concreto. Guerreros con cuero y cota de mala se entrenaban en un patio lateral. Los servientes llevaban bandejas hacia las mesas de banquet. El air olía a carne asada. Metal y alguna especie dulce que Harry no pudo identificar. Odín estaba sentado en su asiento en el extremo más alejado, con la capa sobre un hombro y la lanza apoyada en posición vertical junto a su mano. Los cuervos observaban desde atrás, con ojos oscuros y agudos. El gran lobo yacía estirado a lo largo del escalón, con la cabeza levantada esta vez y las orejas erguidas. Thor aminoró el paso cuando se acercaron a los escalones. Harry no se rodeó, ya había decidido eso. Se detuvo a unos pasos de distancia y se encontró con el único ojo de Odín. Hermione estaba a su izquierda, con la mano cerca de la suya. La mirada de Odín los abarcó a ambos, luego se posó en el brazalete. La forja canta, dijo. Nidavellir ha hecho su trabajo. Harry levantó ligeramente el brazo. Itri casi mi furry, dijo. Pero si, funciona, te controla, preguntó Odín con voz suave. No, dijo Harry, mi dul si voy demasiado lejos. Eso es todo. El dolor es un lenguaje, dijo Odín. Apréndelo. Thor se rió entre dientes. Ya ha tenido suficiente práctica con eso, murmuró. Hermione le lanzó una rápida mirada que era aguda y cariñosa al mismo tiempo. Odín se levantó de su asiento. Has atado tu tormenta al metal, dijo. Has besado una estrella y has vivido. Esa es una prueba de valía. Ahora viene otra. Los hombros de Harry se tensaron. Por supuesto que la hay, dijo en una prueba y la consideran buena. Una comisora de la boca de Odín se levantó. Si lo hiciéramos, nuestras historias serían muy cortas, dijo. Bajo de la plataforma, el lobo se levantó y caminó a su lado. El pelaje de la bestia rozó la mano de Harry al pasar. Se sentía áspero y cálido. El lobo lo olisqueó una vez, luego se acomodó de nuevo cerca de la base de los escalones. Odín se detuvo justo delante de Harry y Hermione. El árbol tiembla, dijo en voz baja.
Cuando invocaste la tormenta en tu Londres gris, envió una señal por las ramas. Jotunheim lo oyo, gigantes de hielo, dijo Hermione con voz tensa. On no gigantes completas, dijo Odín. Exploradores. Fragmentos de su reino. Frío donde debería haber lluvia. Hielo donde debería haber piedra. Harry pensó en los dementores en Little Whinging. En el repentino descenso de la temperatura, en la forma en que el mundo había salido mal. ¿Qué han hecho? Preguntó. Todavía no mucho, dijo Odín. Un trozo de calle donde el agua se congeló en el aire. Un campo donde el suelo se convirtió en cristal de la noche a la mañana. Un canal con hielo que no se derrite al sol. Pequeñas pruebas. Why por mí, dijo Harry. Why por ti, asintió Odín. El silencio se prolongó. Harry sintió que Hermione se movía a su lado. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Preguntó Harry. Escondernos. Quedarnos aquí mientras envías a tus guerreros a mi mundo. Observar desde tu bonita ciudad alta mientras la gente de ahí abajo se congela. Los dedos de Hermione rozaron los suyos. Se dio cuenta de que sus manos se habían cerrado en puños. Los ojos de Odín no abandonaron su rostro. Quiero que regreses, dijo. No como un niño asustado con una cicatriz y varitas prestadas. Como Haralder, que ha visto los reinos y sabe que persigue su mundo. El estómago de Harry dio un vuelco. La idea de regresar a Grimmauld Place y Hogwarts con Asgard a sus espaldas se sentía extraña. Pasada, el ministerio perderá la cabeza, dijo. Ya está roto, dijo Odín. Han visto tu tormenta. Se pelearán sin importar lo que hagas. Es mejor que se peleen alrededor de alguien en quien confío un poco que alrededor de sombras. Harry casi se atragantó. Tu confías en mí, dijo. Tanto mo confío en cualquiera que alguna vez haya intentado golpear a un dios del trueno en la calle, dijo Odín. Te importa más el mundo que te lastimó que cualquier trono que pudiera agitar frente a ti. Eso te es útil. Y peligroso. For sonrió. Lo dice como un cumplido, dijo. Hermione apretó la mano de Harry. Si regresamos, necesitamos un plan, dijo. La orden, Dumbledore, el ministerio, todos ellos van a retirarse. Si piensan que Harry es solo el príncipe de Asgard, entrarán en pánico. Si piensan que ha abandonado Midgard, la moral cara. No podemos dejar que eso suceda. Odín dirigió su mirada hacia ella. Hablas como si fueras parte de su consejo, dijo. Lo estoy, dijo ella, levantando la barbilla. Harry sintió un breve destello de orgullo ante su tono. Odín asintió una vez. Bien, dijo. Un príncipe sin gente que discuta con él es un tonto. Levantó ligeramente su lanza. La luz onduló a lo largo de la punta. Por un momento el salón se oscureció y Harry sintió que algo le rozaba la mente, ligero y afilado. Te llevarás a Thor contigo, dijo Odín. Es lo suficientemente ruidoso como para recordar a cualquiera que olvide que Asgard observa. También te llevarás algo menos obvio. Abrió su mano libre. Un pequeño disco redondo yacía en su palma. Era del tamaño de una guadaña, de plata mate, talado con diminutas runas alrededor del borde. Esta es una piedra focal atada al puente, dijo Odín. Si enfrente una incursión Jotun demasiado grande para que vuestro ministerio roto pueda manejarla, aplastadla. Heimdall lo sentirá. Asgard responderá. Harry miró el disco. No te ofendas. Pero no quiero ser el chico que grita por los dioses cada vez que algo sale mal, dijo. Bien, dijo Odín. No lo hagas. Están ocupados y vanidosos. Usala solo cuando sientes que el árbol tiembla bajo tus pies. Apretó el disco en la mano derecha de Harry. El metal estaba frío al principio, luego se calentó. Las runas alrededor del borde brillaron débilmente y luego se oscurecieron. Hermione se inclinó más cerca para mirar. Necesitaremos trazar un mapa de cómo se conecta con las runas de su brazalete, murmuró. Lo harás, dijo Odín. También tendrás que ocuparte de otra cosa. Hizo una pausa. Tu amigo pelirrojo, dijo. El que se siente pequeño en todas las habitaciones y lo esconde con bromas.
La tormenta que gente lo ha empujado al borde de tu historia. Ahora no sabe dónde ponerse. Sol. O conviert en una línea esperando a que la saquen. El pecho de Harry se apretó. Ron nunca me traenaría, dijo, demasiado rápido. Hermione se estremeció. Odin levantó una ceja. Incluso los fuertes son débiles en alguna dirección, dijo. Esto no es una maldición. Es una advertencia. Vuestra mare amenaza no es un gigante de hielo o un mago con cara de serpiente. Es la ira y el dolor entre los tres. Harry quería discutir. Quería decir que Ron era leal, que Hermione era estable, que los tres habían sobrevivido a trolls y basiliscos y a Umbridge y al departamento de misterios. Entonces pensó en la forma en que Ron lo había mirado en el suelo de la tienda cuando el medallón le había susurrado al oído. Pensó en la forma en que Ron a veces se quedaba colada cuando otros elegiban demasiado a Harry. Se le cayó el estómago. Hermione habló primero. Hablaremos con él, dijo. Cuando volvamos, Harry la miró. Había preocupación en sus ojos. También algo parecido a la culpa. Le diremos todo, dijo. No más historias a medias. Odin los estudió a ambos. Hack eso, dijo. Otros se lo contaron a su manera primero. Dio un paso atrás y levantó la lanza por completo. Los cuervos despegaron del respaldo del asiento y dieron una vuelta. Dijo Odin. Guardad vuestro mundo. El árbol se dobla. No dejes que se rompa. For dejo escapar un suspiro lento. Ya lo habéis oído, les dijo a Harry y Hermione. Volved al puente. Volved al pequeño mundo ruidoso que de alguna manera os importa más que todo esto. Harry miró una vez más el salón, el oro, los estandartes, el peso constante de la mirada de Odin. Luego se dio la vuelta. No se inclinó. La cocina de Grimmauld Place parecía más pequeña de lo que Harry recordaba. Los tres aterrizaron en la plaza exterior, en el trozo de tierra donde el by. Frost se había ocultado tras un brillo que solo brujas y dioses habrían notado. En el momento en que sus pies tocaron el pavimento real de Londres, los pulmones de Harry se llenaron de aire que sabía a gasolina y ladrillo húmedo. A casa, dijo en voz baja. Sonaba mitad como una maldición y mitad como un alivio. For frunció el ceño ante las farolas. Tu mundo huele, dijo, de una manera muy entusiasta. Hermione se ciñó bien la capa prestada. Vamos, dijo. Antes de que alguien vea un príncipe con armadura de pie en la acera. Se apresuraron a lo largo de la hilera de casas. Harry sacó su vari. Ta y murmuró la dirección de la casa que no estaba allí. El número 12 se deslizó a la vista, encajado entre los once y los trece como un secreto. Harry sintió que el pecho se le encogía de nuevo al verlo. La antigua casa de Sirius. El último lugar que casi había sido un hogar para él y luego no lo había sido. For observó la casa repentina con interés. Escond edificios. Inteligente, dijo. Espera ver el interior, murmuró Harry. Se acercaron a la puerta mugrienta. Harry golpeó con los nudillos. Se dio cuenta de que su mano temblaba un poco. La puerta se abrió de golpe. Ojo loco moody entrecerró los ojos. Con la varita ya levantada. Su ojo mágico giró salvajemente, luego se fijó en Harry. Potter. Gruñó. Y Granger. Y un extraño muy alto. For sonrió. Dijo. Pero el extraño funciona. El ojo real de Moody se contrajo. Dumbledore dijo que traerías visitas, gruñó. Entra antes de que un muggle te vea. Entraron en el oscuro vestibulo. El olor a polvo, humo viejo y algo desagradable. Y del retrato tapizado golpeó a Harry como una perd. El peso familiar de la casa se posó sobre sus hombros. Hermione arrugó la nariz. Lo mismo de siempre, susurró. Harry asintió. Voces llegaban de la cocina de abajo. Altas, tensas. El señor Weasley. La señora Weasley. Lupin. Tonks. Una voz más profunda que solo podía ser de Kingsley. Ron. Harry tragó saliva. Las palabras de Odin sobre el cabello. Rojo y sentirse pequeño zumbaban en el fondo de su mente. Listo.
Pregunto Hermione en voz baja. No, dijo Harry, pero eso nunca nos ha detenido antes. Bajaron las escaleras. La cocina estaba abarrotada. Dumbledore estaba sentado al otro extremo de la mesa, cerca de la chimenea, con las manos cruzadas. Sus ojos se dirigieron directamente a Harry en el momento en que entró por la puerta. Lupin estaba de pie cerca de las ventanas. Tonks estaba apoyada contra una pared, con el cabello corto y brillante. Molly y Arthur estaban sentados uno al lado del otro, las manos de Molly retorciéndose en su delantal. Ron estaba sentado a la mesa, encorvado sobre una taza, las pica destacándose en su rostro pálido. Ginny estaba a su lado, con los ojos agudos. Fred y George se cernían detrás de sus padres, por una vez sin bromas. La habitación se quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron. Harry, susurró la señora Weasley. Se levantó a medias como si fuera a correr hacia él, luego vio a Thor y se quedó helada. Dumbledore se puso de pie. Harry, dijo. Señorita Granger, me alegro de veros a los dos. Y tú debes de ser Thor. Thor inclinó un poco la cabeza. Director, dijo. Usted es el que intentó mantener al hijo de un dios escondido en un armario. La boca de Dumbledore se tensó. Soy yo quien intento mantenerlo con vida, dijo. Harry sintió que la vieja ira se agitaba. La reprimió por ahora. Profesor, dijo. Tenemos que hablar. Todos nosotros. Ron empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Sus ojos pasaron de Harry a Hermione y a Thor. Se detuvieron en el brazalete. ¿Qué te pasó? Preguntó Ron. La última vez que te vimos, corrías con ese tipo y el cielo se rompió. No se rompió, dijo Hermione rápidamente. No del todo. Se agrietó un poco. Que reconfortante, murmuró Fred en voz baja. Dumbledore levantó una mano. Sentence, por favor, dijo. Todos ustedes. Tenemos mucho que discutir. Harry eligió una silla a mitad de la mesa. Hermione se sentó en la de su derecha. Thor, demasiado grande para las pequeñas sillas de magos, se apoyó contra la pared detrás de ellos, lo suficientemente cerca como para alcanzarlos en un segundo. Ron se sentó frente a Harry, con las manos apretadas alrededor de su taza. Dumbledore parecía más viejo de lo que Harry recordaba. Las arrugas en las comisuras de sus ojos eran más profundas. Su mano derecha, la que había sido ennegrecida por el anillo, aún parecía marchita. La dobló bajo la mesa, como para ocultarla. ¿Has estado en Asgard? Dijo Dumbledore. No era una pregunta. Harry asintió. Y Nidavellir, dijo. Levantó el brazo izquierdo. Y lo colocó sobre la mesa para que pudieran ver el brazalete. Utilizamos una estrella para hacer un foco de tormenta. No es gran cosa. Ginny dejó escapar un silbido bajo. Eso es mental, dijo. En el buen sentido. Molly le lanzó una mirada aguda. Lupin se inclinó hacia adelante, con los ojos en la banda. Ayuda, preguntó en voz baja. Con la cicatriz, Harry asintió, sorprendido por la calidez de la pregunta. Un poco, dijo. Impide que las cosas se derramen cuando me enfado. O me asusto. Los ojos de Dumbledore parpadearon hacia Hermione. ¿Y su papel, señorita Granger? Preguntó. Hermione levantó la barbilla. Ayude a enlazar las runas, dijo. Mantuve su mente concentrada durante la forja. Estoy cartografiando como el brazalete y su viejo disco de runas se conectan. Así que sigue siendo. Ola que lo mantiene con vida. Habría dicho Sirius, si hubiera estado allí. La silla vacía junto a la chimenea ardió en la visión de Harry por un segundo. Dumbledore asintió lentamente. Muy bien, dijo. Deberíamos pasar al siguiente asunto. El mundo ha visto una tormenta desgarrar el cielo sobre Londres. El ministerio está en pánico. Las noticias muggles están llenas de extraños relámpagos. Varia. Nuestras personas informan de zonas de frío antinatural. Hielo en lugares donde no debería haber ninguno. Jotunheim, gruñó Thor. El nombre hizo que el aire se sintiera más frío. Arthur frunció el ceño. Gigantes de hielo, dijo en voz baja.
De esas historias que nos contast. No son historias, dijo Thor. Son exploradores. Hulen la debilidad y los grietas entre reinos. Oran tan lejos como pueden. Kingsley se inclinó hacia adelante. Tenemos informes de un vecindario muggle cerca del Támesis, dijo. Toda una franja de pavimento se convirtió en hielo durante la noche. No hay filtraciones de ninguna fuente principal. No hay patrones meteorológicos que coinciden. Nuestra gente se resbaló al pasar por allí. Harry sintió un hormigueo en el brazalete. Están probando, dijo. Viendo lo que pueden hacer sin que nadie les devuelva el golpe. Dumbledore lo observaba. ¿Qué piensas hacer, Harry? Preguntó. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Todos los ojos se volvieron hacia Harry. Tomó air. Sentía el pecho apretado. La garganta seca. Vamos, dijo él. Comprobamos el sitio. Si es Jotunheim tocando nuestro mundo, lo recazamos. Esto no es solo asunto del ministerio. También es mi lío. Molly emitió un suave sonido de angustia. Harry, acabas de volver, dijo. Pareces agitado. Y ahora quieres correr hacia lo que sí que está congelando los cales. No hay tiempo para descansar, dijo Thor. Con cada hora que tardas. La grieta se ensancha. Ron dejó su taza de golpe. El sonido hizo que todos se sobresaltaran. Así que eso, dijo. Harry se vie con su nueva familia de dioses. Vuelve con una pulsera brillante y una tormenta, y ahora todos tenemos que seguirlo cuando da salta. Harry parpadeó. Ron, dijo. Eso no es lo que es esto. Ron se rió. No fue un sonido agradable. No lo es, dijo. Desapareces en un rayo de luz mientras el resto de nosotros nos sentamos aquí, esperando noticias, y luego regresas y hablas de repeler a los gigantes de hielo como si estuvieras pid. Yendo otra ronda de cerveza de mantequilla. Hermione se sentó más erguida. Ron, eso no es justo, dijo. Él no pidió nada de esto. For aparicio, Odín lo exigió. Tuvimos que ir, nosotros, dijo Ron, clavando la mirada en ella. Claro, fuiste con él. Por supuesto que lo hiciste. Las mejillas de Hermione se sonrojaron. Por supuesto que lo hice, dijo. Él es mi mejor amigo. Soy su ancla. Ya hemos superado esto. Qué curioso, dijo Ron. Nadie me preguntó si yo también quería ser su ancla. Tú no estabas allí, dijo Harry. Estabas en la madriguera. Tuvimos unos minutos. Dumbledore llamó a la orden. For agarro a quien estuviera más cerca. Ron negó con la cabeza. Esa no es la cuestión, dijo. La cuestión es que vosotros dos seguís corriendo y haciendo cosas imposibles mientras el resto de nosotros jugamos a ponernos al día. Runas, dioses secretos, forjas estelares. Cuando confías realmente en nosotros lo suficiente como para discernirlo primero. Harry abrió la boca, luego la cerró. Porque Ron no se equivocaba. Dumbledore se aclaró la garganta. Este no es el momento de culparse, dijo suavemente. Debemos movernos como uno solo, o Voldemort y sus aliados nos romperán pieza por pieza. Ron le lanzó una mirada casi tan aguda como los que Harry le había lanzado en el pasado. Que raro viniendo de ti, murmuró. Molly le pasó. Ronald, Cecilio. Harry sintió que la habitación se inclinaba. La grieta sobre la que Odín le había advertido estaba ahora frente a él, justo en los ojos de Ron. Herido. Inadecuación. Ira. Se obligó a hablar con calma. Ron, dijo. Sé que parece que te estamos dejando atrás. Lo siento. Lo odio. Yo no pedí esto. Ron resopló. Nunca lo haces, dijo. Simplemente eres elegido por el destino y los dioses y lo que sí. El resto de nosotros podemos mirar. Hermione se inclinó sobre la mesa. Con voz aguda. Esto no se trata de quien le gusta más al destino, dijo. Harry casi se quemó sosteniendo el metal estrella. Gritó hasta que le sangró la garganta. Tú no viste eso. Ron se estremeció. Algo en su expresión se suavizó por un segundo, luego se endureció de nuevo.
Lo vio regresar con más poder cada año, dijo ron en voz baja. Más titulo. Más gente mi. Randolo como si fuera la respuesta a todo. Estoy feliz por él. Lo estoy. Pero estoy cansado de sentirme como la pieza extra en su historia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. A Harry le dolía el pecho. No eres un extra, dijo en voz baja. Sin ti, habría muerto en mi primer año. Y en el segundo, y en ese tablero de ajedrez. Y en esa cueva. Hace 2 años, te vi salir de esa tienda y casi me rompiste. Nunca más quiero eso. Ron apartó la mirada, apretó la mandíbula, Ginny extendió la mano, sus dedos rozaron su manga. Ron, dijo en voz baja. Él la apartó. Dumbledore intervino de nuevo. Podemos superar esto, dijo. Pero no aquí y no ahora. El hielo no esperará a que nuestros sentimientos se calmen. Harry, tú, la señorita Granger, el señor Weasley y un pequeño equipo irán al lugar cerca del río. For las acompañará. El resto de nosotros nos encargaremos del ministerio y de la conexión con los muggles. Harry se encontró con los ojos de Ron. ¿Vendrás? Preguntó. Ron vaciló. Sus dedos retorcieron el asa de su taza. Finalmente hizo un breve y brusco asentimiento. Alguien tiene que asegurarse de que no hagas nada estúpido, dijo. No era perdón, era algo. El hielo no pertenece a Ali. Estaban en una calle estrecha cerca del Támesis, el olor del río espeso en el aire. El viento cortaba a través de la capa de Harry, agudo y húmedo. El suelo donde estaban era de piedra mojada. 10 pasos adelante, el pavimento se volvió blanco. No era nieve, era una capa lisa de hielo, clara en algunos lugares, nublada en otros, extendiéndose de un lado a otro de la calle. Cubría coches aparcados, contenedores. Incluso la pequeña vala de hierro negro alrededor de un grupo de arbustos raquíticos. Una farola se alzaba desde el centro, congelada en mitad de su goteo, una línea de agua atrapada en el aire y convertida en sólido. Tonks resbaló un poco al acercarse al bord. Bueno, dijo. Eso no es natural, no me digas, murmuró Ron. For se erodio en el límite y presionó su mano contra el hielo. La escarcha floreció alrededor de sus dedos. Frunció el ceño. Tacto Joden, dijo él. Débil, pero real. Empujaron un dedo a través de la piel de tu mundo y lo arrastraron por la piedra. Hermione sostuvo su varita preparada. Su aliento salía en pequeñas bocanadas. ¿Podemos derretirlo? Preguntó. El fuego demoníaco está descartado. El fuego normal llevaría demasiado tiempo. Harry miró el brazalete. Las runas estaban en silencio, líneas de metal opaco. Su piel hormigaba bajo ellas. No solo queremos derretirlo, dijo. Queremos empujar hacia atrás lo que haya al otro lado. Kingsley, que había venido con ellos. Montaba guardia en la boca de la calle. Tenía la varita fuera, los ojos escudriñando los extremos de la calle. No hay muggle cerca, dijo en voz baja. Tenemos hechizos. Harry tomó aire. El frío le mordió los pulmones. Su cicatriz palpitaba, un latido lento y constante. Pisó el hielo. Su pie resbaló por un segundo, luego el brazal se calentó. La runa para el control del hielo, en la que isa había crecido. Se encendió bajo su piel. El agarre se extendió desde la banda por su pierna. De repente sus botas se mantuvieron firmes, como si el hielo se hubiera convertido en suelo sólido justo debajo de él. Oyó que Hermione contenía la respiración. ¿Cómo has hecho eso? Gritó Ron. Bracer, dijo Harry. Creo que ahora tiene tracking. Ron murmuró algo que sonó como, por supuesto que sí. Harry caminó hacia la farola congelada. Su aliento salía en nubes. El aire alrededor del hielo se sentía mal. Demasiado quieto. Colocó su mano izquierda plana sobre el poste de luz. El metal ardía frío contra su palma. El brazalete se calentó. Cerró los ojos y buscó la tormenta. Se elevó de inmediato, ansioso y brillante, corriendo desde su pecho hasta su brazo. Lo atrapó, lo forzó a través de las runas.
Sowilo por luz y calor. Algas por protección. Isa para bloquear el camino. El calor ardió en su brazo. El brazalete brillo blanco. El hielo alrededor de su mano se agrietó. Fracturas en la línea del cabello salieron disparadas de sus dedos a través del post de la luz y hacia abajo en la sabana en el suelo. Empujó con más fuerza, no toda, lo suficiente para hacer daño. El hielo se rebeló. Por un momento lo empujó hacia atrás con un frío tan intenso que le dolieron los dientes. Un susurro le rozó el oído en un idioma que no conocía, largo y bajo, como glaciares que requinan. Su cicatriz se encendió, el aire se oscureció. For grito detrás de él, Harry. La voz de Hermione cortó el frío. Control, grito. Runas, Harry. No dejas que tire. Haz que fluya. Apretó los dientes y se concentró. La tormenta quería salir corriendo y responder al frío con pura rabia. No lo permitió. La alimentó a través de sowilo y algas, con la imagen clara en su mente. Luz. Escudo. No relámpagos salvajes. El brazalete se encendió de nuevo. Una ola de calor brotó de su palma. El hielo bajo su mano humeó. Las grietas se ensancharon, partiendo la sabana. Una línea dentada se abrió en el aire helado mismo. Justo encima del post de la luz. Una fina fisura azul, como un corte en el espacio. El frío se derramaba de ella. Figuras se movían al otro lado. Altas, delgadas, equivocadas. A Harry se le cortó la respiración. Atrás, ladró Kingsley, arrastró a tonks lejos del borde más cercano. Ron dio un paso adelante en su lugar, levantando la varita. Maldita sea, dijo Ron. No vamos a dejarlo delante de esa cosa. La fisura se ensanchó, solo un poco. Una mano presionó contra el interior, largos dedos de hielo azul pálido. El aire descendió unos cuantos grados más. El hielo se arrastró por la manga de Harry hacia su codo. Su cicatriz gritó. La tormenta rugió en respuesta. El brazalete ardió. Harry, gritó Hermione de nuevo. Oyo pánico y confianza en la misma respiración. Ahora, empujó, respiró entrecortadamente, arrastró cada pizca de concentración que tenía a través de las runas, y estrelló su voluntad contra el brazalete. Aquí no, gruñó al frío. Nmi calle no. Nmi mundo no. La luz explotó de su brazo. Ascendió por el post de la luz, a través del hielo, y directamente hacia la fisura. Por un segundo, el mundo fue blanco y azul. El calor y el frío chocaron. La mano del otro lado se sacudió. Un hálito como cristales rotos llenó la calle. Entonces la fisura se cerró de golpe. Harry se tambaleó. El hielo bajo sus pies se convirtió en piedra mojada tan rápido que casi se cayó. Le temblaban las piernas. Los pulmones le ardían como si hubiera corrido 5 tramos de escaleras. Cayó sobre una rodilla y se apoyó con la mano derecha. El brazalete se enfrió lentamente. Su cicatriz palpitaba. Hermione corrió a través de los últimos charcos de barro y lo agarró por los hombros. ¿Estás bien? Exigió. Di algo. Frío. Graznó él. También muy molesto. Ella soltó una risa temblorosa. Eso es normal, dijo. Ron los alcanzó un segundo después, con las mejillas brillantes por el frío y por el otro brazo de Harry y lo levantó. Maldita sea, dijo Ron. Que todos tus nuevos trucos parezcan así. Espero que no, dijo Harry. Me ha dolido. Tonks y Kingsley se acercaron, con las varitas desenfundadas. For camino por el pavimento mojado como si fuera piedra seca. Con los ojos fijos en el suelo donde había estado la grieta. Bien, dijo Thor. Has retrocedido sin destrozar la calle. Joden sentirá esa bofetada. ¿Crees que captaron la indirecta? Preguntó Harry. Thor resopló. Los gigantes no son famosos por su sutileza, dijo. Vendrán con más la próxima vez. Pero ahora saben que este reino tiene un príncipe que puede responder. Harry se tambaleó un poco. Hermione apretó su agarre. Tenemos que calentar, dijo. Y revisar tu cicatriz, y el brazalete. Primero te caliente, añadió Ron.
Luego regañar. En ese orden, Harry le lanzó una mirada de reojo. Piensas regañarme, preguntó. Ron se sonrojó. Tal vez, dijo. Acabas de agarrar una grieta de hielo en el cielo con las manos desnudas, amigo. Las comisores de la boca de Harry se crisparon. Measure yo que tú, dijo. Ron gruñó algo que sonó como un acuerdo. Kingsley miró a su alrededor. El hielo había desaparecido por completo ahora. Solo quedaban piedra mojada y metal goteante. Limpiaremos los rastros y estableceremos algunas protecciones, dijo. Vosotros tres volved a la casa. Dumbledore quiera un informe completo. For le dio una palmada a Harry en la espalda, casi haciéndolo tropezar de nuevo. Lo hiciste bien, dijo. No explotas ni te congelaste. Esto es progreso. Muy bien, murmuró Harry. Hermione y Ron lo flanquearon mientras caminaban de vuelta hacia el punto de aparición seguro. El viento del río le mordía la cara. Le dolían los dedos. El brazalet le pasaba y le calentaba el brazo. Se sentía fuerte. También se sentía muy cansado. La discusión comenzó en pequeño. De vuelta en Grimmauld Place. Después de la misión, la cocina volvía a estar ruidosa. La gente hablaba por encima de los demás, comparando informes, especulando sobre las reacciones de Jotunheim, Voldemort y el ministerio. Dumbledore hacía preguntas cuidadosas. For daba respuestas directas. Harry relató lo que había pasado, cómo se había abierto la fissura, cómo se había sentido el frío, cómo había reaccionado el brazo. Hermione rellenó los huecos que él había pasado por alto. Ron añadió las partes desde su ángulo, con maldiciones adicionales que hicieron que Molly se estremeciera. Cuando terminaron, Dumbledore parecía como si alguien le hubiera echado otro peso sobre los hombros. Has confirmado nuestras peores sospechas, dijo en voz baja. Voldemort tiene aliados más allá de este mundo. For negó con la cabeza. Todavía no, dijo. Esto fue una prueba Jotun, no una marcha. Tienen curiosidad. El mago con cara de serpiente es un olor en el air para ellos, nada más. Los olores pueden conducir al fuego, dijo Dumbledore. Harry sintió un latido sordo detrás de los ojos. Las voces, la preocupación, la presión, todo se acumulaba. Molly finalmente ahuyentó a la mayoría de la gente con la promesa de comida más tarde. Dumbledore se retiró a la sala de estar para enviar informes. For fue a hablar con él sobre cuanto revelar al ministerio. Eso los dejó a los tres en el estrecho pasillo fuera de la cocina. Hermione se frotó las manos, tratando de recuperar la sensibilidad en los dedos. Ron se apoyó contra la pared, mirando fijamente los tablones de madera desgastados. Harry se desplomó en el escalón más bajo de las escaleras, con el brazo protector apoyado en la rodilla. Por un momento, hubo silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj en el pasillo y el débil sonido amortiguado de los retratos murmurando detrás de las cortinas cerradas. Gracias, dijo Harry en el silencio. Por venir. Por echarme atrás cuando se abrió esa fissura. Hermione esbozó una pequeña sonrisa. Tú habrías hecho lo mismo, dijo. Ron resopló. Lo ha hecho, dijo. Varias veces. Aun así, eres bienvenido. Harry lo miró. Fuiste brillante allí fuera, dijo. No corriste. Te quedaste. Incluso cuando esa cosa se abrió paso. Ron se movió, incómodo. No iba a dejarte solo frente a una nevera de la muerte, verdad, dijo. Hermione hizo una mueca. Frigorífico de la muerte, repitió. Measure que la escarcha, dijo Ron. De todos modos, todos hicimos nuestra parte. Se apartó de la pared y caminó unos pasos, luego se detuvo y se dio la vuelta. Mira, dijo. Lo de antes. En la cocina. Puede que haya sido un poco tonto. Harry parpadeó. No había esperado una disculpa tan rápida. Hermione se cruzó de brazos. Fuiste más que un poco, dijo. Pero sí, continúa. Ron la miró con el ceño fruncido y luego suspiró. Solo estoy cansado, dijo. Cansado de escuchar sobre nuevas profecías y dioses y poderes y sentirme como el tipo que leva las bolsas.
Se que no es tu culpa. Nada de eso. Se que no pediste un padre mágico con un solo ojo. Mi enfado y sale mal. Harry trago saliva. Lo entiendo, dijo. De verdad que lo entiendo. La mitad del tiempo me siento como si estuviera en medio de una historia escrita por otra persona. Ay solo tratara de no tropezar con las partes. Pero te necesito, Ron. No como cartero. Como tú. El que se ríe cuando estoy siendo raro. El que me dice cuando estoy siendo tonto. El que me saca de mi propia cabeza. La boca de Ron se retorció. Ahora tienes a Hermione para eso, dijo. Trabajo diferente, dijo Harry. Ella evita que mi cerebro se derrita. Tú evitas que me enferruñe hasta hundirme en un agujero. Hermione hizo un pequeño ruido ofendido. Yo también te impido enferruñar, dijo. Tú me das listas de lecturas, dijo Harry. Ron me das sándwiches y chistes. Ambos son vitales. Ron resopló. Bueno, si lo pones así, dijo. Hermione miró entre ellos, con ojos suaves. Por un momento se sintió como en los viejos tiempos. Tres niños en un pasillo, luchando contra la oscuridad con chistes y terquedad. Entonces la mirada de Ron se posó en el brazo de Harry. En el brazalete, en la mano de Hermione apoyada ligeramente en el hombro de Harry. La tensión regresó. Entonces, dijo Ron, ustedes dos. Harry sintió que se le sacaba la garganta. Hermione se enderezó. ¿Y nosotros? Preguntó ella con cautela. Ron hizo un gesto entre ellos con una mano temblorosa. Forge, dijo. Anchor. Besos en. Los pasillos de los enanos si estoy leyendo bien el ambiente. Las mejillas de Hermione se pusieron de un rojo brillante. Eso no es asunto tuyo, dijo, luego hizo una mueca. Lo siento. Eso salió mal. Harry se frotó la frente. Su cicatriz le dolía. Y vamos a decírtelo, dijo. Hoy, en la cocina. Entonces se crió el hielo. Ron lo miró fijamente. Te besaste en una fragua de estrellas y te olvidaste de. Y decírselo a tu mejor amigo porque estabas ocupado fundiendo una grieta de hielo, dijo. Ya ves lo loco que suena eso. Sí, dijo Harry. Mucho. Hermione se acercó a Ron. No estamos tratando de excluir, dijo. Simplemente sucedió. Las cosas fueron intensas. Harry casi se quemó. Pensé que podría morir. Luego no lo hizo. Y hablamos. Y luego nos besamos. No es ningún gran plan dejarte atrás. Ron la miró durante un largo momento. El dolor parpadeó de nuevo en sus ojos. Me alegro por vosotros, dijo finalmente. Su voz era baja y espera. Lo hago. He visto venir esto desde que le diste un puñetazo en tercer año. Hermione resopló. Yo no la pegué, dijo. La misma energía, dijo Ron. Se pasó una mano por el cabello. Pero es mucho, continuó. Dios Padre, brazalete de tormenta, príncipe elegido, Hermione. Todo a la vez. Y yo con mi varita rota en segundo año y una mano en todo. Es difícil no sentirse como el regalo gratuito en el fondo de la caja de cereals. Harry abrió la boca para discutir de nuevo. Hermione se le adelantó. Ron, dijo ella con firmeza. No eres un regalo gs capítulos principales. No te atreves a hablar así de ti mismo. Él soltó una risa corta y aguda. Dice el ancla es. Telar que fue una fragua cósmica, dijo. El temperamento de Hermione se encendió. Harry pudo verlo en la forma en que cuadró los hombros. ¿Crees que esto es fácil para mí? Dijo ella. ¿Crees que no me? Quedó despierta por la noche preguntándome si voy a perderos a los dos porque os arrastré algo para lo que no estaba preparados. ¿Crees que no me sentí como una pieza de repuesto en esa fragua, vi? Endo un martillo enano estrelar metal mientras dos dioses nos juzgaban. No eres el único que se siente pequeño, Ronald Weasley. Ron se estremeció al ver su nombre completo. Harry dio un paso adelante, con las manos en alto. Oye, dijo. Podemos no gritar en el pasillo donde cualquiera pueda escuchar. El retrato de la señora Black comenzará a gritar si oye esto y no tengo la energía. Hermione contuvo el aliento.
Ron aparto la mirada, con la mandíbula apretada, necesito un poco de aire, dijo Ron bruscamente. Antes de que diga algo peor. Se volvió hacia las escaleras. ¿A dónde vas? Preguntó Harry. Arriba, dijo Ron, al techo, o tal vez al desván. A algún lugar que no esté aquí. No puedes salir corriendo cuando las cosas se ponen difíciles, la espetó Hermione. Ron se dio la vuelta. Mírame, dijo. Si me quedo, voy a decir algo que no podré retirar. Y entonces romperemos de verdad. Las palabras cayeron con fuerza. El pecho de Harry se apretó. Ron, dijo. Ron vaciló medio segundo al pie de las escaleras. Luego negó con la cabeza y las subió de dos en dos, con las botas retumbando. Harry dio un paso instintivo para seguirlo. Hermione le agarró la muñeca. Dale un minuto, dijo en voz baja. Su ira anterior se había disipado, dejando solo preocupación. ¿Sabe dónde estamos? Si lo persigues ahora, se sentirá acorralado. Harry maldijo en voz baja. Odio esto, dijo. Puedo enfrentarme a dementores y señores oscuros y grietas en el hielo. Esto es peor, lo sé, dijo Hermione. Le apretó la muñeca una vez, suave pero firmemente. Lo arreglaremos, pero no todo de una vez. Él dejó escapar un largo suspiro. Sus hombros se desplomaron. ¿Te arrepientes? Preguntó él en voz baja. De nosotros. Él parpadeó. No, dijo de inmediato. Nunca. Pero, dijo él. Pero odio que la haga daño, dijo. Odio que cada cosa buena que conseguimos parezca que viene con un precio para alguien que amamos. Eso no es culpa tuya. Es culpa de esta guerra y de estos dioses y de la forma en que todo sigue creciendo. Él asintió lentamente. Hablaré con él, dijo Hermione. Más tarde, cuando se haya calmado, déjame hacer la primera ronda. ¿Estás segura? Preguntó Harry. Es más probable que me grite a mí. Exactamente, dijo ella. No necesitas eso encima de todo lo demás hoy. Quería discutir. Estaba cansado. Bien, dijo. Pero no voy a dejar que tome una decisión estúpida porque está herido. Odín me advirtió. Jotunheim no es el único que busca grietas. Hermione frunció el ceño. ¿Qué dijo exactamente? Preguntó. Harry se frotó la cicatriz. Que Ron es una línea que espera ser tirada, dijo. Pelo rojo, se siente pequeño. Lo oculta con bromas. Que nuestro mayor peligro no son los gigantes de hielo sino las peleas entre nosotros tres. Hermione se quedó quieta. Relante, dijo sombríamente. Como si necesitara más presión. Lo siento, dijo Harry. Ella negó con la cabeza. No es culpa tuya, dijo. Solo es otra cosa que añadir a la lista. Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla, rápido y firme. Descansa, dijo. Parece que estés a punto de desmayar. Iré a ver cómo está. Él le tomó la mano por un segundo. Ten cuidado, dijo. Ella sonrió. Es Ron, dijo. Solo es peligroso con un juego de ajedrez. Ella subió las escaleras, con pasos más ligeros que los de Ron. Harry la vio hasta que desapareció tras la curva. Luego subió los últimos tres escalones y se desplomó en el relano, con la espalda contra la pared. La casa crujió a su alrededor. En algún lugar de arriba, una puerta se cerró. El brazalete en su brazo zumbaba, un pulso bajo y constante. Presionó su mano sobre él, sintiendo el metal y la piel y la tormenta detrás de ambos. No nos estamos desmoronando, murmuró para sí mismo. No por esto, no por nada. Al final del pasillo, invisible, un débil rastro de escarcha. Se deslizó por el interior de un cristal de ventana y luego se desvaneció, como si algo del exterior hubiera probado el cristal y hubiera seguido adelante. Ron estaba sentado en el tejado de Grimmauld, de place con las rodillas encogidas y las manos metidas en los bolsillos. El air de Londres lo envolvió, húmedo y frío. Las chimeneas se alzaban por todas partes como dientes rotos. El cielo de arriba era de un gris oscuro pleno con una mancha naranja apagada de las farolas de la calle de abajo. En algún lugar lejano,
una serena alaba. Dentro de la casa, la gente discutía sobre dioses, gigantes y guerra. Aquí fuera, todo estaba en silencio. Se frotó los brazos y se dijo a sí mismo que el escalofrío era por el viento. Era más fácil que admitir que era por todo lo demás. Harry, elegido por un dios del que nunca había oído hablar. Hermione, ancla y genio de las runas, besándolo en una forja de estrellas. 4. Riendo como un trueno y llamando príncipe a Harry. Y Ron, el extra gratis. Exhalo, y vio como se empañaba delante de su cara. Piensas quedarte aquí toda la noche, enfurruñado, dijo una voz detrás de él. Ron se sobresaltó y agarró su varita. Un hombre estaba de pie cerca de la trampilla del techo. Ron estaba seguro de que la trampilla se había cerrado hacia un momento. No la había oído abrirse. El hombre se apoyó en una de las chimeneas como si siempre hubiera estado allí. Delgado, vestido de verde oscuro que no debería haberse fundido con los ladrillos y la sombra pero de alguna manera lo hacía. Pelo negro cayendo sobre ojos agudos. Una débil sonrisa que no les llegaba. Ron lo había visto una vez antes. De pie junto a Thor en el despacho de Dumbledore. Loki, dijo Ron. Loki inclinó la cabeza. Correcto, dijo. Aunque muchos prefieren nombres menos educados. Ron mantuvo su varita en la mano. No deberías estar aquí, dijo. Esta casa está escondida, oculta de algunos, dijo Loki. No de los ojos que ayudan a dar forma a los primeros hechizos que la mantienen unida. Ron frunció el ceño. El hombre se movía como un gato y hablaba como un libro. Hacía que su piel se erizara y picara al mismo tiempo. Si estás aquí para hablar con Harry, está dentro, dijo Ron. Con la gente importante. La sonrisa de Loki se agudizó. ¿Es eso lo que piensas? Preguntó. Que tripo a los tejados por la noche solo para encontrar al chico con la cicatriz de rayo. Ron se sonrojó. Eso parece, murmuró. Loki se acercó. No hizo crujir ningún trozo de grava. Sus botas apenas hacían ruido. He venido a hablar contigo, Ronald, dijo. Tercer hijo de Arturo, poseedor de reyes de ajedrez quedos. El que ve el tablero mientras otros ven los piezas. Ron soltó una breve carcajada. Te has equivocado de Weasley, dijo. Bill es el impresionante. Charlie tiene dragones. Los gemelos tienen cerebro. Yo tengo pica. Loki ladeó la cabeza. También tienes hunstedad, dijo. Y ira. Ambos son útiles si sabes donde apuntarlas. Los dedos de Ron se apretaron alrededor de su varita. ¿Qué quieres? Preguntó. Conversación, dijo Loki. Sin juramentos. Sin runas brillantes. Solo palabras. Ron lo miró. Eres un dios de las mentiras, dijo. No te ofendas, pero eso no me da ganas de charlar. Loki sonrió de nuevo. Las mentiras son una herramienta, dijo. La verdad puede ser más afilada. Dime la verdad, entonces. Que se siente al ver a tu amigo volverse más brillante mientras tú estás a su sombra. A Ron se le hizo un nudo en, dijo. Se siente genial. Me encanta. Inténtalo de nuevo, dijo Loki en voz baja. El silencio se extendió. El viento tiró del cabello de Ron. Se siente como basura, espetó Ron. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Feliz ahora. Los ojos de Loki se suavizaron de una manera en la que Ron no confiaba. Más cerca, dijo. ¿Crees que nadie lo entiende? Sin embargo, estás en el tejado de una casa que sabe más sobre los hijos olvidados que la mayoría. Ron frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó. El salón de Odín está lleno de historias Ober chicos que casi fueran suficientes, dijo Loki. For con su martillo y su gloria. Luego el otro, el de repuesto, el que oye susurros detrás de las puertas y ve angulos que nadie más nota. Ve que, todas las canciones son sobre el niño dorado, nunca sobre él. Ron tragó saliva. Harry no es Thor, dijo. Y yo no soy tú. Gracias al árbol por eso, dijo Loki con un resoplido seco. Te estoy diciendo esto.
No eres el recambio en esta historia a menos que decidas serlo. Estás al lado del chico que los reinos están observando. Cuando te muevas, la gente lo sentirá. La pregunta es qué haces con ese peso. Ron apartó la mirada. Para ti es fácil decirlo, murmuró. Puedes convertir en una serpiente o un pájaro o lo que si voy entrar en cualquier habitación. Yo solo soy Ron. Solo Ron es el que mir. A través de un tablero de ajedrez y ve patrones antes de que otros se den cuenta de que hay un juego, dijo Loki. Harry puede romper piedras con su tormenta. Puedes romper planes. Eso asusta a tus enemigos más de lo que crees. Ron no supo que decir a eso. Su pecho se sentía extraño, apretado y caliente y frío al mismo tiempo. Loki se acercó de nuevo. Estás enojada con tus amigos, dijo. Infidad, a por qué se besan bajo las estrellas mientras tú esperabas en un sótano. Infidada porque se miran unos a otros de una manera que nunca te miraron a ti. Infidada porque el viejo mago guarda secretos y el padre de todos guarda más. Tienes todo el derecho a esa ira. La pregunta es si te devora o te mueve. Ron apretó la mandíbula. Hacia que me estás empujando, preguntó. Escúpelo. La sonrisa de Loki se desvaneció. Por primera vez, parecía casi serio. Los enemigos de Asgard hacen más que lanzar hielo a los cales, dijo. Se deslizan en mentes que se sienten apartadas. Tu señor oscuro no es tonto. Sabe que si no puede romper a Harry, puede romper a la gente que está a su lado. A Ron se le rizó la piel. ¿Estás diciendo que alguien intentará llegar hasta mí? Preguntó. ¿Por qué estoy enojado? Estoy diciendo que ya lo están, dijo Loki. Susurros en los pasillos, ofrecimientos que suenan inofensivos, una oportunidad de sentirse importante por fin, si apartas la mirada en el momento adecuado. Ron pensó en cómo los ojos oscuros de Snape parecían demorarse en él cuando estaba de pie al final de la mesa. Pensó en cómo algunos miembros de la orden todavía lo trataban como al chico que robaba dulces. No como a alguien que había visto la muerte. Y que, dijo, has subido aquí para advertirme de que es fácil meterse conmigo. He venido a pedir que tengas cuidado donde te inclinas, dijo Loki. Incluso el ángulo más pequeño puede cambiar donde termina una línea. Se te ofrecerán oportunidades para cortar esquinas. Para retrasar un mensaje. Para retener una noticia porque dul decirlo. Esos son los momentos que deciden si las historias te llaman traidor o guardián. A Ron se le secó la boca. ¿Por qué te importa? Preguntó. Tú eres a quien todos llaman tramposo. La mirada de Loki se volvió distante por un instante. Sé lo que es ser escrito como el villano porque querías importar, dijo en voz baja. Considera esto como una advertencia egoísta. Preferiría no ver que eso te sucediera. Ron lo miró fijamente. No estaba seguro de confiar en una sola palabra. Tampoco podía sacudirse del todo la sensación de que había verdadera experiencia bajo el suave discurso. No quiero hacerles daño, dijo Ron. Las palabras salieron pequeñas, incluso cuando estoy furioso. No quiero ser esa persona. Entonces recuerda esta noche, dijo Loki. Cuando alguien te pida algo pequeño más tarde y tu orgullo diga que sí. Recuerda que un Dios que no te gusta te dijo que dijeras que no. Ron soltó una risa temblorosa. Esa es una forma de decirlo, dijo. La sonrisa de Loki regresó, más ligera. Además, dijo. Por si sirve de algo. No estoy ciego. Tus amigos se preocupan por ti. Son torpes y distraídos y se ahogan en tonterías cósmicas, pero sus corazones están atados a los tuyos. No cortes ese cordón porque te frota la piel. Ron parpadeó. Por un segundo, le escocieron los ojos. Se los secó rápidamente. Ahora vas a desaparecer en una bocanada de humo, preguntó. Demasiado obvio, dijo Loki. Retrocedió hacia la escotilla, que se abrió con un crujido sin que su mano la tocara. Una cosa más, añadió Loki. Cuando los viejos se reúnen alrededor de las mesas y hablan de guerra, quedad en la habitación.
No te enferruñes en los tejados. Vez angulos que ellos no ven. Habla alto. Ron risoplo. Ahora apenas escuchan, dijo. Has que lo hagan, dijo Loki. Eres un weasley. Ya he visto a tu madre gritar a los dioses. El fantasma de una sonrisa tiró de la boca de Ron anti-eso. Loki inclinó la cabeza y desapareció por la escotilla. La madera se cerró con un suave golpe. Ron se quedó ali sentado durante un largo momento. Con la varita en la mano y el corazón latiendo con fuerza. No sabía si acababa de ser advertido, engañado, o ambas cosas. Sabía una cosa. Estaba cansado de estar al borde de su propia historia. Se levantó. Tomó una bocanada de aire frío de Londres y volvió adentro. La cocina de Grimald Place parecía demasiado pequeña para la gente que se apretujaba en ella. Blador estaba sentado a la cabecera de la larga mesa, con las manos cruzadas. Lupin tenía una taza humana entre los dedos. Tonks estaba encaramada en un taburete lateral, con el cabello de un perpú. Ra apagado que mostraba que se tomaba las cosas en serio. Moody estaba cerca de la puerta. Kingsley estaba de pie contra la pared del fondo. Molly y Arthur compartían un banco. Ron se deslizó en una silla entre Ginny y Fred. Harry y Hermione se sentaron al otro lado de la mesa, cerca pero sin tocarse. Thor se apoyó contra la pared detrás de ellos, con los brazos cruzados. Parecía fuera de lugar bajo el viejo techo torcido. Como si cualquier movimiento repentino pudiera derribar una viga. El air olía a té, polvo y algo punzante del armario de pociones. Dumbledore se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir, dijo. Ahora tenemos la confirmación de que la perturbación cerca del río no fue un evento aislado. Harry, por favor. Harry se puso de pie. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos. Pero la postura de sus hombros había cambiado. El brazalete en su brazo izquierdo captó la luz de la lámpara. El hielo de la calle no era solo el mal tiempo frío, dijo. Había una grieta en el propio aire. Algo del otro lado intentó atravesarla. Thor dice que fue el tuk de los Jotun. Gigantes de hielo probando nuestro mundo. Thor asintió brevemente. Fue su mordedura, dijo. Débil, pero clara. Hermione pasó un trozo de pergamino por la mesa. He mapeado las runas que se encendieron en el brazalete de Harry cuando empujó hacia atrás, dijo. Coinciden con el patrón de los textos asgardianos para puertas celadas. Alguien está tratando de convertir Midgard en un puente. El quien no es un gran misterio, gruñó Moody. Su ojo mágico giro. Cara de serpiente quiere todas las armas que pueda agarrar. Gigantes incluidos. Arthur se frotó la mandíbula. Siempre supimos que Voldemort no se contentaría solo con maldiciones, dijo. Este es un nuevo tipo de locura. Dumbledore golpeó la mesa suavemente. Tenemos más quo. Severus ha informado de un nuevo ritual en marcha. Voldemort ha reunido a su círculo íntimo. Está planeando algo en un lugar con magia antigua. Un lugar donde la piel entre los reinos es delgada. Stonehenge. Dijo Hermione de inmediato. Las piedras ya están alanidas con corrientes mágicas. Todo el lugar está envuelto en antiguas protecciones. Dumbledore inclinó la cabeza. Ese es mi temor, dijo. El lugar está lo suficientemente alejado para que los mortífagos se reúnan, pero lo suficientemente cerca de los carreteras muggles como para que cualquier alteración visible provoque pánico. Thor emitió un sonido bajo. Ataria su mezquina magia de muerta un nudo del árbol, dijo. Ambicioso, estúpido, peligroso, todo en el seso, dijo Harry. Dumbledore miró hacia abajo por la mesa. Ahora tenemos dos frentes, dijo. La guerra que esperábamos en nuestro propio mundo, y una segunda que se extiende más allá. Si los tratamos como separadas, perderemos ambas. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Ginny. No podemos llevarnos a toda la orden y marcharnos a un círculo de piedra al aire libre. El ministerio tendría gatitos. Tonks resopló. Ya lo están haciendo, dijo. Gritando sobre el hielo del río. Tratando de silenciar los informes muggles. Si nos movemos abiertamente,
los exponimos. Si permanecemos en silencio, Voldemort gana terreno. Harry miró a Thor. Odin nos dijo que el árbol se dobla, dijo. Quiere que guardemos Midgard. Eso significa que no podemos dejar este ritual en paz. Si Voldemort se vincula a Jotunheim, tendremos una guerra que abarca reinos. Hermione se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes a pesar de su miedo. Necesitamos información primero, dijo. ¿Quiénes están allí? ¿Cuántos? ¿Qué tipo de magia están usando? Enviamos en pequeño equipo a Stonehenge para explorar. Al mismo tiempo, Asgard vigila cualquier cambio en la actividad de los Jotun. Luego decidimos si atacamos el ritual o lo hacemos. Utilízalo, repitió Arthur, conmocionado. Hermione lo miró a los ojos. Si podemos predecir donde presionaran más, podemos reforzarlo, dijo. Tenemos poca gente. No podemos estar en todas partes donde los gigantes y los mortífagos deciden jugar. Ron la observó. La forma en que exponía planes con palabras tranquilas y manos temblorosas hizo que algo se retorciera dentro de su pecho. Dumbledore asintió lentamente. La señorita Granger tiene razón en que nuestros recursos son escasos, dijo. Lo que nos lleva a la pregunta más difícil. ¿Dónde nos posicionamos? ¿Dónde nos negamos a ceder? Aquí, dijo Molly de inmediato. Nuestros hogares, nuestras familias. Por eso luchamos. Hermione tragó saliva. Y Hogwarts, dijo en voz baja. El castillo es un nexo. Las protecciones, la magia bajo el lago, la larga historia. Si Jotunheim quiere un verdadero puente. No hay lugar más tentador. Se hizo el silencio. Ron sintió que se le caía el estómago. Vio el gran comedor lleno de estudiantes. Primeros años que aún se perdían de camino a las clases. Su hermana pequeña. Los chicos de su dormitorio que roncaban y se peleaban por el último trozo de tostada. No estarás diciendo que dejemos que ataquen la escuela, dijo Ron con voz aguda. No, dijo Hermione de inmediato. Estoy diciendo que tenemos que asumir que lo intentaron. Eso significa que tenemos que estar listos antes de que se les ocurra siquiera. Los ojos de Dumbledore estaban ensombrecidos. Siempre he dicho que no convertiría Hogwarts en un campamento de guerra, dijo suavemente. Sin embargo, la guerra tiene una forma de escalar los muros de la escuela, la invitamos o no. Harry se encontró con su mirada. Si Voldemort y los gigantes quieren Hogwarts, vendrán, dijo. Podemos fingir que no lo harán y sorprendernos, o podemos establecer los términos según nuestros términos. Thor se apartó de la pared. En Asgard, cuando un enemigo rodea una fortaleza, a veces dejamos una puerta un poco abierta, dijo. Lo suficiente para que piensen que han encontrado una debilidad. Los dejamos entrar corriendo y luego cerramos las fauces. Molly le lanzó una mirada horrorizada. Estás hablando de dejarlos entrar en una escuela, dijo. Los niños duermen allí. Estoy hablando de estrategia, no de sacrificio. Dijo Thor. Por una vez, no había broma en su tono. Si tienes que luchar, es mejor elegir el campo y prepararlo que esperar temiendo cada golpe en la puerta. Es sugiriendo que usemos Hogwarts como cebo, dijo Kingsley. Su voz era tranquila pero sus ojos eran agudos. Thor levantó un hombro. Tu mundo ya es un cebo, dijo. La cuestión es si el anzuelo es romo o afilado. Dumbledore se frotó el puente de la nariz. Todavía estamos un poco lejos de esa decisión, dijo. Primero, debemos saber exactamente qué está intentando Voldemort en Stonehenge. Luego podremos decidir cómo contrarrestarlo. Por ahora, estamos de acuerdo en esto. Harry, tú, la señorita Granger, el señor Weasley y una pequeña escolta exploraron el lugar. Thor irá contigo. El resto de nosotros prepararemos Hogwarts sin causar pánico. Ron parpadeó. Yo voy, soltó. Había asumido que lo pondrían en el banquillo después de la discusión. Dumbledore lo miró por encima de sus gafas de media luna. Eres uno de los amigos más cercanos de Harry, dijo. Has luchado a su lado más veces que la mayoría de los adultos de esta habitación.
Tu comprensión de su mente y de tus enemigos es valiosa. Eso no ha cambiado. El rostro de Ron Ardía. Miro hacia la mesa. Nos vamos esta noche, dijo Thor. La noche oculta el movimiento y hace que la escarcha sea más fácil de ver. Hermione se estremeció. Encantador, dijo. Molly comenzó a protestar, pero Arthur puso una mano sobre la suya. No estarán solos, dijo en voz baja. Tenemos que dejar que hagan lo que han nacido para hacer. A Molly le tembló la boca. Lo sé, dijo. Solo desearía que se hubieran quedado niños un poco más. Harry volvió a sentarse. Ron observó la forma en que Hermione se inclinó para susurrar algo al oído, la forma en que los hombros de Harry se relajaron un poco. Ron apretó la mandíbula, la advertencia de lo que raspaba en el fondo de su mente. Te pones al lado del chico que los reinos están observando. Cuando te muevas, la gente lo sentirá. No se sentía preparado para eso en absoluto. El ritual olía a sangre y frío. Stonehenge se alzaba bajo un cielo pálido, el círculo de enormes piedras recortando formas entre las nubes. Un anillo de mortífagos con túnicas oscuras rodeaba el círculo interior. Sus máscaras reflejaban la débil luz. Las varitas se agitaban con movimientos ensayados. En el centro, una amplia zona de tierra había sido despejada. Las runas grabadas en la tierra brillaban de un azul apagado. Se retorcían y se cruzaban en patrones que no pertenecían a escuelas de brujería. Algunas se curvaban como runas nórdicas. Otras formaban líneas dentadas que parecían más grietas que letras. Voldemort estaba en el centro de todo. Descalzo sobre la tierra fría, la túnica ondando alrededor de su delgado cuerpo, la varita levantada. Sus ojos ardían rojos. Las serpientes se enroscaban en el borde del círculo, inquietas. Bellatrix se rodeó junto a las líneas taladas, riéndose por lo bajo mientras trazaba. A un símbolo con un dedo y lamia la tierra. Que patrones tan hermosos, susurró ella. Que frío tan bonito. Levántate, Bella, dijo Voldemort. Su voz se oía claramente a través de la niebla. Pronto tendrás la oportunidad de adorar. Lucius Malfoy flotaba cerca, pálido y tenso. Mi señor, el ministerio podría haber notado actividad aquí, dijo. Tienen protecciones vinculadas a antiguos lugares. Si envían horrors. Voldemort agitó su varita. Lucius se estremeció hacia atrás cuando una chispa de luz azul se disparó frente a su rostro. Pueden mirar si quieren, dijo Voldemort. No entenderán lo que ven hasta que se dimas hacia las líneas taladas de nuevo. Sus pies descalzos presionaron la tierra fría. Hijos de la escarcha, cesió. El lenguaje no era parselton. Raspaba el air en patrones extraños. Escuchadme desde vuestro mundo de sombras. Os llamo a través de las ramas. Os ofrezco una breca. Os ofrezco tormentas y almas. Las runas brillan más brillantes. Una fina capa de escarcha se extendió desde las talas. Arrastrándoos por el suelo, lamiendo las bases de las piedras. Varios mortífagos se estremecieron. Uno dio un paso vacilante hacia atrás. Bellatrix se rió más fuerte. Te ofrezco un camino hacia un mundo maduro para tu invierno, continuó Voldemort. A cambio, me prestas un fragmento de tu frío. Suficiente para aplastar a los defensores de esta tierra. Suficiente para romper su magia. El air se espesó. La niebla sobre las piedras se retrajo hacia dentro, como si fuera succionada hacia un único punto. Un estruendo profundo y lejano retumbó a través del suelo. Agrieta aparicio en el air sobre el círculo de runas. No como la fina fissura de Harry sobre el post de luz. Esta era más ancha, palpitando de un azul tenue. La escarcha fluyó de ella en un flujo constante, cubriendo los hombros de Voldemort, su varita, su rostro. Él no se inmutó. Una forma empujó hacia el otro lado de la grieta. No un cuerpo completo, no. Solo un brazo más grueso que un tronco de árbol. Con la piel azul y espera como hielo talado. Se presionó contra el borde del desgarro y se detuvo, retenido por las runas. Una voz habló a través de la grieta. El sonido era profundo y chirriante.
Como rocas arrastradas sobre suelo helado. Te oímos, pequeña serpiente, dijo la voz. Sentimos a la niña de la tormenta. Saborimos el miedo en tu mundo. Voldemort sonrió, una fina curva. Humedad de labios sobre dientes demasiado afilados. Os ofrezco la entrada, dijo. Vosotros me ofreces vuestro frío. Hubo una pausa. La escarcha se espesó. Algunos de los mortífagos se movieron nerviosamente. Tu mundo es tuyo, dijo la voz finalmente. No nos importa nada tu pequeño trono. Queremos las grietas. Queremos que las ramas se rompan. No nos darás órdenes. Los ojos de Voldemort se entrecerraron. Obedecerás, dijo. El borde de la ira se filtró en su tono. La escarcha se elevó en respuesta. El brazo azul empujó con más fuerza contra la grieta. Las runas en la tierra se incendiaron y temblaron. Algunas líneas se rompieron y chisporotaron. Recuerda tu lugar, dijo la voz. Tú nos llamas. Nosotros respondemos. No somos tus herramientas. Por un instante, las líneas del ritual se tensaron. Se sintió como si el aire fuera a abrirse de par en par. La expresión de Voldemort se suavizó. Muy bien, dijo. Entonces llamemos a esto un intercambio. Yo abro una herida. Tú vertes tu frío en ella. Yo uso ese poder para abatir a mis enemigos. Sus almas se dispersan. Aparecen más grietas. Siguen tus tormentas. Al final, ambos nos regocijamos. Silence. Luego una risa baja que sonó como hielo rompiéndose en un río. Eres egoísta, dijo la voz. Pero eres útil. Te daremos una fracción, suficiente para que nos diviertas. Si fracasas, no perdemos nada. Si tienes éxito, el árbol se debilita. La luz azul surgió. El hielo corrió por la vereda de Voldemort y se hundió en sus venas. Su piel se volvió más pálida, casi translúcida, como si la sangre de su interior se hubiera congelado. Cesó de placer. Sí, susurró. Te mostraré lo que tu poder puede hacer. La grieta se encogió un poco, como si se retirara. Algo pesado se movió al otro lado. Recuerda esto, dijo la voz. El niño de la tormenta también es nuestro para probarlo. Puede que quieras su cabeza. Queremos su punto de ruptura. La sonrisa de Voldemort se torció. Veremos quién mantiene su derecho, dijo. La grieta se celó en una fina línea, luego desapareció. La escarcha permaneció, brillando en las piedras y en el aire. Bellatrix aplaudió. Nuestro Señor habla a los gigantes, cantó. Nuestro Señor viste el invierno. Voldemort miró su mano pálida. Cuando flexionó los dedos, la escarcha espolvoreó el aire. Reúna los demás, dijo. Nos preparamos para la escuela. Lucius tragó saliva. Hogwarts, mi señor, preguntó. Donde si no, dijo Voldemort. El viejo ama ese castillo. El chico lo ama aún más. Les cortaremos el corazón al mismo tiempo. Se apartó del círculo. Detrás de él, las runas brillaban, delgadas y hambrientas. De vuelta en Grimmauld Place. El mapa de guerra era una pila de pergaminos y dibujos a medio terminar extendidos sobre la mesa de la cocina. Hermione lo había desplegado ella misma. Había esbozado un contorno aproximado de Gran Bretaña. Con pequeñas notas en puntos clave. Ministerio. Azkaban. Hogwarts. Stonehenge tenía un pesado anillo alrededor. Harry se inclinó sobre la mesa, una mano en la madera, la otra en su brazalete. For estaba de pie junto a su hombro. Ron se sentó frente a ellos, mirando entre las marcas. Kingsley y Lupin observaban desde los extremos de la mesa. Dumbledore había subido al piso de arriba para enviar mensajes a aliados de confianza. Molly había ido a prepararte a la habitación de al lado, más por tener algo que hacer que por sed. La casa crujía suavemente a su alrededor. Sabemos que Voldemort se está moviendo por Stonehenge, dijo Hermione, tocando ese círculo. Si logra completar un enlace allí, Jotunheim tiene un punto de apoyo. Desde allí, alcanzan Hogwarts, el ministerio. Cualquier otro lugar. Necesitamos cortar este punto antes de que se extenda. Corta, no destroza, dijo Thor. Si golpes demasiado fuerte una grieta,
solo haces más. Harry frunció el ceño ante el mapa. No podemos traer todo el mundo, dijo. El se lo esperara. Tendrá protecciones y trampas para un asalto completo. Si somos pequeños y rápidos, podemos romper partes del ritual. El sin darle una oportunidad clara de atacarnos. Ron se frotó la sien. ¿Cómo vamos a acercarnos siquiera? Preguntó. El ministerio tiene protecciones allí. Los mortífagos tienen protecciones allí. Y los muggles, que empezaron a gritar si ven capas y varitas. Hermione se mordió el labia. Bajamos, dijo. Hay una vieja red de túneles bajo la llanura. Ley sobre ellos en un libro sobre sitios antiguos. Algunos los usaban los druidas. Otros los contrabandistas. Harry la miró fijamente. Por supuesto que has leído sobre túneles secretos bajo un círculo de piedra, dijo. Ella se encogió ligeramente de hombros. Me gustan los mapas, dijo. Podemos usar hechizos de disolución para llegar a la entrada, luego runas para evitar activadores mágicos en los túneles. Thor puede usar sus sentidos para detectar la presencia de los Jotun. Thor asintió. Frost tiene un sonido, dijo. Puedo oírlo. Kingsley se inclinó hacia adelante. Pondremos a los horrores a cierta distancia, dijo. Lo suficientemente cerca como para responder si gritas. Lo suficientemente lejos como para que Voldemort no vea venir una unidad completa. Ron asuco, con la mente acelerada. Aquí era donde era útil. En tablas con piezas y caminos. Si esto sale mal, perderemos más de un trozo de terreno, dijo. No podemos fingir que esto es una incursión normal. Necesitamos una reserva. Harry levantó la vista. ¿Alguna idea? Preguntó. Ron vaciló. Las palabras de Loki resonaron de nuevo. Has que escuchan. Respiro hondo. Necesitamos una señal que les diga tanto a Asgard como a la orden que ya no hay rescate y que estamos en medio de un desastre, dijo. Algo que significa hacer retroceder a todo el mundo y dejar ser lo que quede en el lugar. Hermione frunció el ceño. ¿Quieres decir como último recurso? Preguntó. Exactamente, dijo Ron. No estoy diciendo que lo usemos. Estoy diciendo que sabemos que existe. Para que no nos quedemos atrapados gritando en la nada si el ritual comienza a devorar el país. Thor reflexionó. Asgard tiene esas señales, dijo. Odin le dio a Tool. Harry tocó el disco en su bolsilla. Se sentía pesado y frío. No quiero apoyarme en ella cada vez que tengamos problemas, dijo. Pero si Voldemort abra un agujero en el cielo, me gustaría que un dios del trueno se sentara sobre él. Kingsley asintió. Entonces vinculamos eso a una respuesta de la orden, dijo. Si se usa la piedra, toda nuestra gente retrocede a puntos preestablecidos. Sin heroísmo, nadie corre hacia adelante. De esa manera no tendremos horrores atrapados en medio de una tormenta entre dioses. Lupin esbozó una leve sonrisa. Practicó como siempre, dijo. Ron se encogió de hombros, un poco cohibido. Alguien tiene que pensar en los fragmentos que quedan después de que Harry haga algo loco, dijo. Harry resopló. Yo no hago cosas locas, dijo. Solo las necesarias que parecen malas desde fuera. Hermione resopló. Repita eso lentamente y escuchad a ti mismo, dijo. Por un segundo, la tensión se alivió. Los tres compartieron una mirada que se sintió casi normal. Entonces Dumbledore regresó. Sus ojos recorrieron la mesa, observando el mapa y los círculos. Tengo confirmación de Severus, dijo. Voldemort ya ha comenzado a formar sus líneas rituales en Stonehenge. Nos falta tiempo. Harry se enderezó. Entonces nos movemos, dijo. Dumbledore asintió. Partiréis dentro de una hora, dijo. Llevad solo lo que puede llevar y dejadlo si es necesario. Si las cosas van mal, no quiero bolsas pesadas que os detengan. Hermione cerró los ojos por un segundo, luego los abrió. Entendido, dijo. Empezaron a recoger sus cosas. Comprobaron las varitas. Se ajustaron bien las capas. Hermione se metió un pequeño cuaderno en el bolsillo para buscar runas. Harry apretó la correa de su brazalet.
Ron medio un par de sandwiches de la d. Espensa en su mochila cuando Molly no miraba. En la puerta, lo que observó por un momento, sin ser visto por la mayoría. Sus ojos se detuvieron en Ron. Luego se dio la vuelta, con una leve sonrisa. El air sobre la llanura era frío y quieto. Harry, Hermione, Ron, for y Kingsley Esteban de pie en una depresión poco profunda en la hierba, a cierta distancia de las piedras mismas. A lo lejos, las formas oscuras de los horrores esperaban, ocultas tras ilusiones. Hermione lanzó hechizos de desilusión sobre los tres en rápida sucesión. El frío goteo corrió por el cuello y los hombros de Harry. Su piel se erizó mientras su contorno se desdibujaba. Manteníos cerca, dijo ella. Si nos separamos ahí abajo, estamos abados. Ron trago saliva. Estupendo, dijo. For observó el círculo de piedra con los ojos entrecerrados. La escarcha canta aquí, murmuró. Débil, pero real. Kingsley puso una mano en el hombro de Harry. Si siento una olida, me moveré, dijo. Pero esta es tu decisión. Harry asintió. Retiramos si necesitamos un trueno, dijo. Se movieron. La entrada que Hermione había encontrado era poco más que una grieta en el suelo detrás de un grupo de viejos arbustos. Años atrás, podría haber formado parte de la ruta de algunos contrabandistas. Ahora, era húmeda y oscura y olía a tierra y piedra vieja. Harry se coló primero, con la varita en la mano derecha, la mano izquierda rozando la espera perd. El brazalete zumbó, reaccionando a la antigua magia del suelo. Ron lo siguió, murmurando entre dientes cuando se arañó el hombro. Hermione fue la última, sellando la abertura detrás de ellos con un hechizo silencioso para que ninguna luz perdida los delatara. Se movieron en fila india. El túnel se inclinó hacia arriba, luego se aplanó. El agua goteaba en algún lugar más adelante. Ari oyó su propia respiración fuerte en sus oídos. Lumos, susurró. Una luz brilló en la punta de su varita, pequeña y constante. Las paredes aparecieron a la vista, taladas en algunos lugares con antiguos símbolos. Los ojos de Hermione brillaban mientras trataba de leerlos mientras caminaba. Estos son más antiguos que Hogwarts, susurró. Primegos, incluso, puras marcas rituals. No podemos detenernos a admirarlos, sació Ron. Me gustaría entrar y salir antes de que alguien de arriba note las grietas brillantes en el suelo. Siguieron adelante. En una curva, for tocó el techo suavemente. La escarcha se formó en las yemas de sus dedos. Gruñó. Líneas rituals arriba, dijo en voz baja. Estamos bajo el círculo. A Harry se le encogió el estómago. Entonces es aquí, dijo. Se arrastraron hacia un débil resplandor. El túnel se abría una cámara baja. Las grietas del techo dejaban pasar finos rayos de luz pálida desde arriba, junto con trozos de tierra y hielo que caen en lentas gotas. Directamente encima de ellos, a través de una amplia grieta, Harry pudo ver la parte inferior de una runa talada en la tierra. Brillaba de un azul apagado, pulsando lentamente. A Hermione se le cortó la respiración. Ha fusionado patrones nórdicos con líneas mágicas oscuras, susurró. Esto es como atar a un dementor a una nube de tormenta. Harry miró fijamente la runa. Su brazalete zumbaba, furioso y ansioso. No podemos dejar que esto termine, dijo. Ron observó la forma en que la luz azul palpitaba. Se la imaginó como un corazón. Y si no la rompemos, dijo lentamente. Y si cambiamos el ritmo. Hermione lo miró. Explicate, dijo. Harry puede empujar tormentas a través de runas ahora, dijo Ron. Puedes leer patronas. For puede sentir la escarcha. En lugar de hacer estallar esto y esperar que los demás no capten la pista, lo empujamos. Lo torcemos lo suficiente como para que cuando Voldemort intenta traer un poder gigante, obtenga algo más. Harry frunció el ceño. ¿Qué, exactamente? Preguntó. Ron tragó saliva. Un nudo, dijo. Quiere una vena de la que pueda beber. La convertimos en un nudo. Algo que ralentiza el flujo y la dificultad obtener lo que quiere. Incluso podría,
Devolver un poco de hielo a quien intent pasar. Hermione volvió a mirar la runa. Un bucle de retroalimentación, murmuró. Si podemos ajustar las líneas sin provocar un colapso, podría funcionar. Fora sintió lentamente. Piensas como un tramposo, le dijo a Ron. Lo apruebo. Ron se sonrojó. Brillante, murmuró. Tengo al dios de las mentiras al abandono. Harry respiró hondo. ¿Puedes guiarme? Le preguntó a Hermione. Dime donde empezar. Ella asintió. Marcaré las líneas de seguridad, dijo. Tú solo empujas a través de ellas. Tú nos dices si estamos a punto de romper algo vital. Apoyó la palma de la mano contra la pared, con los ojos medio cerrados. Lo haré. Trabajan rápido. Hermione usó un hechizo para proyectar una débil copia del patrón de runas en la pared del túnel. Su dedo trazó segmentos mientras murmuraba para sí misma. Harry observó, luego envió pequeñas ráfagas de poder al brazalete, dejando que la tormenta fluyera a lo largo de los caminos que ella señalaba. La runa de arriba parpadeó. Por un momento, la luz azul vaciló, luego se estabilizó con un nuevo ritmo. Pulsó un poco más lento. Contuvo la respiración. Estás estrechando el flujo, dijo. Cuidado. Hermione se movió a otro segmento. El sudor perlaba su sien. Casi, dijo ella, solo una rebanada más. Harry sintió que la tormenta se tensaba. Su cicatriz palpitaba. Apretó los dientes y empujó, viendo un delgado hilo de energía a la última línea marcada. La runa brilló de un blanco brillante. Por un instante, Harry pensó que el techo se derrumbaría. En cambio, la luz se asentó en un nuevo patrón. El pulso se ralentizó de nuevo y luego se estabilizó. Dejó escapar un suspiro. Lo hiciste, dijo. La grieta no ha desaparecido, pero no está abierta de la misma manera. Cualquiera que ente enviar poder a través de esa vena lo encontrará más difícil. Parte de él se deslizará hacia los lados. Ron se desplomó contra la pared. ¿De lado hacia donde? Preguntó. Se encogió de hombros. Lo averiguaremos. Confordant. Dijo Ron débilmente. Harry se limpió la palma de la mano en la capa. El corazón le latía con fuerza. Le dolía el brazo. Hemos hecho lo que hemos pedido, dijo. Deberíamos salir antes de que alguien a la arriba note el cambio de ritmo. Empezaron a retroceder por el túnel. No llegaron muy lejos. A mitad del pasaje, el aire se volvió frío. No era un frío subterráneo normal. Un frío repentino y profundo que mordía la piel y los huesos. El aliento de Harry se convirtió en una nube frente a su rostro. La escarcha se formó en las paredes del túnel. Algo sintió eso, dijo Thor. Su voz era tranquila y tensa. Una fina línea de luz azul apareció en el aire frente a ellos, como la fisura sobre el poste de luz pero más pequeña. Se ensanchó en un instante. A través de ella, Harry vio oscuridad y nieve. Apareció un rostro, demasiado cerca. Ojos pálidos como escuelas de hielo lo miraban fijamente. Así que, dijo la cosa, el niño de la tormenta araña nuestras líneas. Hermione agarró la manga de Harry. Ron levantó su varita. Harry se mantuvo firme. Sus piernas querían correr. Su brazalete ardía contra el frío. No puedes esculpir mi mundo, dijo Harry. Le temblaba la voz, pero la mantuvo firme. Vuelve por tu grieta. El rostro sonrió. No era una visión agradable. Eres pequeño, dijo. Brillas, pero eres pequeño. Has atado parte de tu tormenta al metal. Eso te es más pesado. Más fácil de arrastrar. La cicatriz de Harry ardió. El frío se apoderó de él, no solo a su alrededor sino también dentro de su cráneo. Por un segundo, sintió que sus pensamientos se ralentizaban bajo la escarcha. La voz de Hermione lo atravesó. Harry, gritó. Quédate conmigo. Sus dedos se clavaron en su brazo lo suficientemente fuerte como para hacer daño. Ron dio un paso adelante, levantando la varita. Gritó. Dejadlo en paz. Disparó una maldición de color rojo brillante directamente hacia la grieta. El hechizo golpeó el borde y chisporroteó. La criatura se rió. Tu fuego es lindo,
dijo. Disfrutaremos apagándolo más tarde. For paso junto a ellos y se planto entre Harry y la grieta. El rayo crepito a lo largo de su piel, débil pero real. Te entrometes en un lugar que no es tuyo, dijo. Aparte o invocaré todas las tormentas que tenga para sacarte de las grietas. Los ojos de la criatura se entrecerraron. Petito del trueno, dijo. Has permitido que este niño se inmiscuya en nuestro camino. Eso no ha sido prudente. For enseño los dientes. Ven y delo con todo el cuerpo, dijo. Si puedes caber. La fissura palpito. Por un momento, Harry estuvo seguro de que se ensancharía. Luego se estremeció y se cerró de golpe. El frío persistió durante unos pocos latidos del corazón, luego disminuyó. La escarcha humaba en las paredes. Harry se desplomó contra la pared del túnel. Le ardían los pulmones. Tenía los dedos entumecidos. Todo el mundo sigue entero, preguntó entre respiraciones. Hermione asintió, con los ojos muy abiertos. Por ahora, dijo. Esa cosa te vio. Y va a recordar. Las manos de Ron temblaban un poco. Volvió a meterse la varita en el bolsillo. Si te quiere, primero tiene que pasar por nosotros, dijo. Harry le dedicó una débil sonrisa. Ese es el plan, dijo. Llegaron de vuelta a la entrada sin que apareciera otra grieta en el aire. Kingsley estaba esperando, varita en mano, hombros tensos. Cuando salieron, dejó escapar un suspiro, que claramente había estado conteniendo. Bueno, dijo, a juzgar por la escarcha que acaba de trepar por las botas, supongo que fuisteis vosotros. En parte nosotros, dijo Harry. En parte algo del otro lado que está muy molesto. For volvió a mirar las piedras. Saben que tocamos sus líneas, dijo. La próxima vez, no enviaron solo una cara. Hermione se abrazó a sí misma. Entonces tenemos que estar listos antes de la próxima vez, dijo. Volvieron a casa. Más tarde esa noche, Ron yacía en la estrecha cama de la habitación que compartía con los gemelos. Estaban abajo saqueando la despensa. La habitación estaba vacía y en penumbra. Las sombras de las farolas de la calle se deslizaban por el techo. Todavía podía sentir el frío del túnel en sus huesos. Todavía podía ver los ojos helados en la grieta. Rodó hacia un lado y se quedó mirando la pared. En la mesita de noche había una pequeña manita de plata donde la había dejado cuando regresaron. Loki la había apretado contra su palma en el techo antes de desaparecer. Un recordatorio, había dicho el dios, de que tus decisiones importan. Ron recogió la manita y la giró entre sus dedos. No brillaban runas en ella. No zumbaba magia que pudiera sentir. Era solo metal frío. Pensó en el momento bajo las piedras cuando había sugerido retorcer la runa en lugar de romperla. La sorpresa en el rostro de Hermione cuando la idea funcionó. La seca aprobación de Thor. También pensó en la forma en que su corazón había latido cuando la grieta se abrió en el túnel y la cosa había mirado directamente a Harry. Había querido correr. No lo había hecho. Había dado un paso adelante y lanzado un hechizo que rebotó inofensivamente. Exhaló un suspiro. La próxima vez lo haré mejor, murmuró hacia la habitación vacía. Cerró la mano alrededor de la manita. Abajo, las voces subían y bajaban. La voz de Harry, la de Hermione, el profundo estruendo de Thor, el tono tranquilo de Dumbledore. Por primera vez en mucho tiempo, Ron no se sentía completamente como un extra gratuito. Se sentía asustada, enojado y pequeño, sí, pero también parte de algo que lo necesitaba. Decidió que se quedaría con la manita por ahora. Como advertencia, como promesa, fuera de la ventana, un débil resplandor de luz pálida titulaba lejos en el horizonte, casi como una cortina de fuego frío. Brilló por un momento, luego desapareció. Algo en el lejano norte había notado que el juego en el tablero había cambiado. La advertencia llegó al amanecer. Harry estaba en el parapeto norte cuando el cielo cambió. Estaba trazando un último conjunto de runas a lo largo del borde de piedra con Hermione.
Los datos regidos por el frío, cuando la luz sobre el bosque prohibido cambio del gris a un azul delgado y fío. No era el color de la mañana temprana, era el color de la grieta de hielo en el túnel. Su cicatriz palpitaba, el brazalete en su brazo se calentaba rápidamente. Hermione también lo sintió. Su pluma resbaló y dejó una raya en el pergamino que estaba usando como guía. Harry, dijo ella en voz baja. Lo vio, respondió él. Su voz sonó ronca incluso para él mismo. Desde esa altura podían ver toda la línea donde los árboles se encontraban con el cielo. Una mancha de azul colgaba hacia ahora, sobre el bosque. No era una grieta del todo pero estaba cerca. El aire sobre los terrenos parecía contener la respiración. Debajo de ellos, las protecciones que envolvían Hogwarts zumbaban. Las runas que habían talado a lo largo de las almenas durante la última semana brillaban con un débil dorado y plata pálida. Harry nunca había visto el castillo tan despierto. Unos esos resonaron por las escaleras de piedra detrás de ellos. Ron irrumpió a través del arco, con el cabello alborotado, las túnicas echadas sobre un suéter. Se detuvo de golpe cuando vio el cielo. Oh, dijo. Así que es esa clase de mañana. Hermione dejó escapar un suspiro tembloroso que casi se convirtió en una risa. Eso parece, dijo. Ron se acercó a ellos y agarró la fría piedra con ambas manos, con los nudillos blancos. No intentó fingir que no estaba asustada, su respiración era demasiado rápida. Los hechizos están reaccionando, dijo Hermione. Levantó su pergamino con mano temblorosa. Mirad, las líneas de runas cerca del lado del bosque están atrayendo más poder. Harry lo sintió. El brazalete zumbaba al ritmo de las protecciones. Sienten la presión, dijo. Como los pulmones antes de un puñetazo. En el patio de abajo, profesores y miembros de la orden se derramaron. Dumbledore caminaba con pasos rápidos y controlados, su capa chasquindo alrededor de sus piernas. McGonagall caminaba a su lado. Con el rostro decidido, los horrores aparecieron cerca de las puertas principales. Thor salió a la vista sobre la hierba, con una capa de color rojo brillante, la armadura reflejando la tenue luz. Incluso desde esta distancia pudieron ver su cabeza inclinada mientras miraba hacia el bosque. Su voz les llegó, transportada por un bajo retumbar de trueno. Jotunheim comes, he called. Esta vez nadie se rió. Harry tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. El impulso de correr hacia adelante, de enfrentarse lo que fuera que viniera de frente, le ardía en las piernas. Hermione, y le puso el pergamino enrolado en la mano. Todavía no vamos a correr, dijo. Seguiremos el plan. Primero el consejo de guerra. Ron asintió, con la mandíbula apretada. Entonces correremos, dijo. Flat, andaron las almenas y se apresuraron a bajar las escaleras. El gran comedor ya no era solo un lugar para comer. Las largas mesas habían sido empujadas hacia atrás contra las paredes. En el centro, un gran mapa flotaba sobre el suelo. Visible solo para algunos, otros veían pergamino clavado en tablones. Hermione había encantado el mapa para mostrar líneas brillantes donde corrían las protecciones. Y pequeñas chispas de colores donde se colocaban los aliados. Dumbledore estaba cerca de la parte delantera, hablando con Thor y Kingsley. McGonagall y Moody discusión en voz baja sobre los puestos de los profesores. Lupin estudiaba el borde del mapa donde el bosque prohibido se encontraba con las protecciones. Ginny, Neville y un grupo de estudiantes mayores esperaban cerca de las puertas, con él. Os ojos muy abiertos y los rostros pálidos. Harry, Hermione y Ron se abrieron paso entre la multitud. Las cabezas se volvieron. Arriba, en las almenas, dijo Harry sin esperar a que se lo preguntaran. El cielo sobre el bosque se está volviendo azul. Los guardas lo están sintiendo. Hermione levantó su pergamino. Las líneas rúnicas que hemos atado a los anclajes asgardianos están extrayendo más poder del castillo, añadió. Están listas, pero esto supone más tensión de la que hemos probado.
For se cruzo de brazos. Esta es su primera prueba real, dijo. Es mejor averiguarlo ahora que cuando ya estén destrozadas. Molly, que había estado hablando con Arthur cerca de la parte trasera, se acercó. Su rostro estaba pálido pero firme. Todavía hay tiempo para enviar a más estudiantes, preguntó. Ya hemos enviado a los más jóvenes por las rutas seguras, pero todavía hay tantos aquí. Dumbledore negó con la cabeza. Los caminos seguros están cerrados, dijo en voz baja. Si intentamos mover a más niños ahora, nos encontraremos directamente con lo que esté en su camino. El castillo es el lugar más seguro para ellos, a pesar de todos sus riesgos. McGonagall asintió enérgicamente. Mantendremo. Ese los de primer y segundo año en las cocinas y el sótano de Hufflepuff, dijo. A los de tercero y cuarto en el gran comedor bajo protección. Los de quinto y superior que estén entrenados formaron Nice de reserva con personal y miembros de la orden. Ginny levantó la barbilla. El ed ha estado entrenando para esto, dijo. No vamos a sentarnos en el gran comedor y mirar. Molly abrió la boca, luego. Hola cero de nuevo cuando Arthur le tocó el brazo. Tendré cuidado, dijo Arthur en voz baja. Molly asintió bruscamente. Escucha a tus hermanos, le dijo a Ginny. Y a Harry y Hermione. Si te dicen que retrocedas, lo haces. Ginny puso los ojos en blanco pero no discutió. Dumbledore se volvió hacia Thor. ¿Qué sientes? Preguntó. Thor miró hacia las altas ventanas. Sus ojos se volvieron distantes por un momento. Como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Los gigantes están probando la piel de este lugar, dijo. Empujan hacia el borde del bosque. No están atravesando completamente, oh no. Primero envían cosas más pequeñas. Bestillas de hielo y fragmentos de su reino. A su alrededor, huela a tu enemigo enfrentado a la serpiente. Se está acercando. Quiere atacar mientras tu mundo observa a los gigantes. Así que se reúnen, dijo Kingsley. Perfecto. Moody resoplo. Te dije que ocurriría lo peor, gruñó. Nadie escucha nunca al viejo or loco hasta que un ejército de hielo llama a la puerta. Ron miró el mapa. Su mente saltó de nuevo a tablas y piezas. Esperaron que nos concentremos en la gran amenaza obvia, dijo. Los gigantes. Así que él introducirá a los mortífagos a tirar. Aves de las sombras mientras todos miran el horizonte. Necesitamos una defensa en capas. Ojos dentro y fuera. Dumbledore lo miró con una débil chispa de aprobación. De acuerdo, dijo. Señor Weasley, usted liderará uno de los escuadrones de dentro del castillo. Mueva entre los pisos, vigil cualquier brecha o señal de teletransport. Usted conoce los pasillos mejor que la mayoría. Ron parpadeó. Había esperado que le dijeran que se pusiera con los demás, no que liderara. Yo, dijo, y luego se sonrojó. Bien, sí, puedo hacerlo. Hermione le dedicó una rápida y orgullosa sonrisa. Harry miró a Dumbledore. ¿Dónde me necesita? Preguntó. Dumbledore lo estudió durante un largo momento. En el punto del primer impacto, dijo en voz baja. Donde las protecciones se encuentran con el bosque. Tú y Thor juntos. Tienes la única tormenta aquí que puede rechazar la escarcha y esa escala. Yo me encargaré del corazón del castillo y de los estudiantes en el gran comedor. La profesora McGonagall comandará las líneas del personal. Kingsley coordinará a los horrores y a la orden fuera de las puertas principales. Hermione apretó con más fuerza su pergamino. ¿Y yo? Preguntó. Dumbledore se volvió hacia ella. Tú eres nuestra arquitecta, dijo. Conoces estas nuevas runas mejor que nadie, excepto tal vez el enano que forjó ese brazalete. Tomarás el puesto de control que preparamos cerca de la entrada del gran comedor y gestionarás las líneas de anclaje. Si las protecciones se deslizan, tú los sentirás primero. Repararás y te adaptarás mientras el resto de nosotros luchamos. Hermione tragó saliva. Un músculo saltó en su mandíbula. Así que me siento y debullo mientras todos los demás corren peligro, dijo ella.
Había más amargura en las palabras de la que pretendía. La mirada de Dumbledore se suavizó. Tú sostienes la red que los mantiene con vida, dijo. Sin ti, no hay defensa. Eso no es nada. Harry se acercó a ella. Salvas más vidas desde ese post que con una varita en el patio, dijo. Confío en ti más que en cualquier guía de runas asgardiano. Necesito saber que estás allí, manteniendo las líneas firmes. Sus hombros se relajaron un poco. Ese fue un discurso decente, dijo en voz baja. Él le dedicó una pequeña sonrisa torcida. He estado practicando, dijo. For aplaudió una vez. El sonido resonó. Basta de hablar, dijo. Reúne tu valor y tu sentido común. La primera ola llegará pronto. Vamos a asegurarnos de que la canción sobre este día valga la pena escucharse. Lo que apareció cerca del fondo del salón, apoyado contra una columna, con una expresión ilegible. Nadie lo había visto llegar. Sus ojos recorrieron al trío, luego a Dumbledore, luego hacia el techo encantado. No dijo nada. Dumbledore levantó un poco la voz, no exactamente un grito, pero más que su tono suave habitual. Esto es, dijo, hemos planeado, discutido y preparado, ahora nos mantenemos firmes. Recordad esto, no nos mantenemos firmes por la gloria o los tronos. Nos mantenemos firmes porque hay niños en estos muros y familias en las aldeas y personas en este país que merecen despertar mañana. Tendí eso en mente cuando llegue el frío. Harry sintió que se le oprimía el pecho. Pensó en Dudley y en la cocina de Privet Drive. Pensó en la madriguera. Pensó en el pequeño jardinillo donde los estudiantes se escabullían para reírse. Asintió una vez. Posiciones, dijo Dumbledore. El vestibulo estalo en movimiento. En los terrenos, el frío golpeó como una pared. Harry se encontraba en el anillo exterior de las protecciones, justo dentro de la barrera invisible que Hermione y el bastón habían atado a los anclajes rúnicos. Podía ver la línea donde la protección se encontraba con el aire libre como un débil resplandor si miraba hacia un lado. For estaba a su derecha, martillo en mano. Una línea de horrores, y miembros de la orden se extendía a ambos lados. Algunos guerreros asgardianos con brillantes cotas de malla habían tomado posiciones entre ellos, sus propias armas brillando débilmente. El bosque fr. Entre ellos se había quedado en silencio. Ningún canto de pájaro, ningún susurro de hojas, solo el lento crecimiento de un sonido bajo y chirriante, como hielo pesado empujando a través del suelo. Harry exhaló y observó cómo se empañaba la hormiga en los dedos. El brazalete de su brazo ya estaba caliente, como si estuviera esperando. Recuerda, dijo Thor sin mirarlo. Tú controlas la tormenta, ella no te controla a ti. Ráfagas cortas, concentración clara, no intentes impresionar a nadie. Esa última parte es para ti, dijo Harry. Thor se rió una vez. Tal vez, dijo. Un crujido agudo sonó desde la línea de árboles. La mancha azul en el cielo se desgarró. No se abrió de golpe. Se desgarró lentamente de un lado al otro, como una cortina corrida por una mano invisible. Una luz pálida brilló a través de la brecha creciente. La nieve que no era de este mundo se derramó en un fino chorro, suspendida en el aire antes de caer en cristales duros. Algo grande se movió detrás del aire desgarrado. Las protecciones temblaron. Las líneas en las piedras a la espalda de Harry se incendiaron. Hermione lo sentiría dondequiera que se sentara con sus pergaminos y tinta. Los horrores se prepararon. Las varitas se alzaron. Las primeras cosas que atravesaron no eran gigantes. Eran cosas con forma de lobo, pero más altas que un caballo, hechas de hielo compactado con dientes dentados y ojos que brillaban de un azul tenue. Golpearon la hierba en una ola y corrieron hacia las protecciones, con la escarcha humendo de sus patas. Esperad, gritó Kingsley desde la línea. Esperad el primer impacto. Harry se obligó a quedarse quieto. Sus piernas querían correr hacia adelante. Su cicatriz ardía ahora, un dolor lento y constante. El lobo de hielo más cercano golpeó la barrera. La barrera brilló donde golpeó,
un choque de oro y azul. Por un segundo, la criatura se aplastó, como si hubiera chocado contra una pared de cristal. Luego, las grietas se extendieron por su cuerpo. Se rompió en fragmentos que se deslizaron por la hierba. Mas impactaron contra la barrera. Algunos se rompieron. Algunos arañaron a lo largo de ella, dejando rastros de escarcha que se fundían lentamente. El sonido era alto y agudo, como si alguien arrastrara un tenedor de metal sobre platos. Eso no durará para siempre, dijo Thor. Tenemos que devolver el golpe. Harry asintió. Levantó el brazo izquierdo, sintiendo que el brazalete latía al ritmo de su corazón. Sacó la tormenta de su pecho. Llegó rápida, ansiosa, como un perro que había estado esperando en la puerta, pero no la dejó escapar. La empujó por el camino y las runas en el conjunto de brazaletes, a través de suelo para la luz controlada, a través de algas para la protección. La banda brilló blanca, los relámpagos bailaron sobre sus dedos. Empujó su no hacia el desgarro en el cielo y lanzó su varita hacia adelante con el mismo movimiento. Fulgar, gritó. La palabra que había aprendido de Thor era aguda y simple. Un rayo de luz blanca pura salió disparado de su brazo. Cabalgó su varita y se estrelló en el aire justo delante de la lágrima. Iluminó el campo por un instante. Las bestías de hielo que habían estado a medio salto se congelaron y luego explotaron. La lágrima tembló. Un rugido salió de detrás de él. Más profundo que cualquier sonido que hubiera oído en el río. Los árboles en el borde del bosque temblaron. La nieve cayó más rápido. Los gigantes están molestos, dijo Thor por encima del zumbido en los oídos de Harry. Bien. Llegó una segunda ola, esta vez no solo lobos. Formas como hombres, pero más largas, torcidas, hechas de hielo y troncos de árboles rotos. Con brazos que terminaban en hojas dentadas. No corrían a cuatro patas, caminaban a grandes zancadas y balanzaban sus brazos contra las protecciones. Cada golpe enviaba una sacudida a través de las líneas. Detrás de Harry, el castillo zumbaba, empujando poder hacia adelante para recibir cada golpe. A mi señal, gritó Kingsley. Primera descarga. Varios horrores asintieron. Harry levantó su varita de nuevo. Esta vez no invocó toda la tormenta. Justo lo suficiente. Él y Kingsley cantaron juntos sin palabras, observando el ritmo de los impactos. Ahora, gritó Kingsley, los hechizos volaron en una explosión coordinada. Rojo, azul y dorado. Maldiciones aterradoras dirigidas a las articulaciones, hechizos explosivos contra los rediles, fuego conjurado clavado al suelo frente a las protecciones. Harry envió una ola concentrada de viento cálido hacia abajo a lo largo del suelo. Los hombres de hielo se tambalearon. Algunos cayeron, sus propios pedazos destrozados, o hicieron tropezar a la siguiente línea. Entonces la marca en la cicatriz de Harry se encendió con un patrón diferente de dolor. Ahora conocía esa sensación. Devoradores de la muerte, murmuró. Como si fuera una señal. Los hechizos salieron disparados de las rocas dispersas cerca del bosque, no del desgarro. Destellos verde y púrpuras que cortaron bajo el arco de las bestias. Uno golpeó un escudo asgardiano y resbaló. Otro golpeó la hierba y dejó marcas negras chamuscadas. Están tratando de usar a los gigantes como cobertura, dijo Kingsley entre dientes apretados. Moody escupió al suelo. Por supuesto que lo son, gruñó. Bestias locas en la parte delantera, cobards con máscaras en la parte trasera. Harry ajustó su postura. Envió otra ráfaga controlada al desgarran para mantener a los gigantes ocupados con su luz. Luego apuntó su varita hacia donde suponía que estaba agachado el hombre enmascarado más cercano. Expulsó, gritó. La roca explotó. Una figura enmascarada salió volando hacia un lado, aterrizando con fuerza. Otra se alejó rodando, con la capa humando. La lucha se convirtió en un ritmo. Los gigantes presionaron. Las defensas se incendiaron y se flexionaron. Harry y Thor contraatacaron con luz y trueno.
Los horrores y los asgardianos eliminaron a los mortífagos que se abalanzaron para probar la línea. Habría sido casi simple si no fuera por la tensión. Cada vez que Harry tiraba de la tormenta, sentía que el suelo bajo sus pies respondía. Hogwarts la alimentaba con parte de su propio poder almacenado. El brazal cambió otra porción y la empujó hacia sus hechizos. U cicatriz gritó cuando el frío de la lágrima retrocedió. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Le dolían los brazos. El brazalete se sentía caliente como metal forjado. No te quemes, le dijo Thor al oído entre golpes. On no hemos visto lo peor. Lo he deducido, dijo Harry con los dientes apretados. Dentro del castillo, Hermione estaba sentada en el suelo de una pequeña cámara de piedra cerca del gran salón. Rodeta de líneas brillantes, este había sido un espacio de almacenamiento sin usar hace una semana. Ahora sus paredes estaban cubiertas de runas en tinta whitiza. Una mesa baja sostenía un mapa tridimensional del castillo hecho de luz y colores tenues. Hilos de magia corrían desde las paredes hacia el mapa. Hermione estaba sentada con las piernas cruzadas con un pergamino en el regazo y una pluma en la mano. Con el pelo recogido en un moño apretado que ya había empezado a soltarse. Sus ojos se movían entre el mapa y las runas, notando cada destello golpe en los fences exteriores aparecía aquí como una ondulación de oro. Podía sentir algunos de ellos incluso sin mirar. El castillo cantaba bajo ella, una nota profunda y constante con afiladas púas cuando algo pesado se estrellaba contra sus escudos. A su lado, el profesor Flitwick estaba encaramado en una caja volcada, con la varita preparada. Había insistido en quedarse con ella, tanto para ayudar como para vigilar. Su rostro, normalmente tan alegre, estaba tenso y serio. Sostenimiento del anillo exterior, dijo Hermione con voz tensa. Tocó una línea brillante con la pluma. Se había atenuado hasta con vertirse en un fino hilo en una sesión cerca del bosque. Con un movimiento rápido garabatió una pequeña runa de carrecan en la pared, la apuntó hacia la debilidad y empujó. La línea se iluminó. Excelente ajuste, dijo Flitwick. Tenías razón en atarlo a los pilares interiores. Hermione no respondió. Se limpió el sudor del labio superior con el dorso de la mano. Desde muy arriba, a través de la piedra y los hechizos. Sintió que el desgarro en el cielo se ensanchaba. Se le revolvió el estómago. La presión del hielo aumenta, dijo. Necesitamos más energía en el lado norte. Flitwick agitó su varita. En algún lugar profundo del castillo, un conjunto de anclas antiguas se despertó y vertió más fuerza en las protecciones. Una pequeña campana cerca de la puerta sonó una vez, aguda. Esa era una de las alarmas que había establecido con McGonagall. Significaba que las guardas de la puerta principal habían sido tocadas por magia viva de este mundo, no por la escarcha de Jotun. Devoradores de la muerte en la entrada, dijo Hermione. La profesora McGonagall tiene eso, respondió Flitwick. Tu trabajo es la silogia. Hermione asintió. Su mano temblaba mientras escribía otra runa. Pensó en Harry en el césped. En la explosión de luz de su brazalete antes. Quería correr hacia él. Se quedó donde estaba. Cada vez que corregía una línea y el mapa se estabilizaba, se sentía como un pequeño acto de terquedad. No puedes romper esto. Pensó ante la lágrima. Hoy no. Ron no vio el desgarro al principio. Lo oyó. Estaba en el segundo piso, cerca de la escalera mecánica, con un escuadrón de miembros del DA. Habían tomado posiciones en los pasillos clave que conducían desde la parte delantera del castillo hacia los sectores más vulnerables. Ginny estaba a su derecha, con la varita firmemente en la mano. Neville sostenía la izquierda. Sus ojos se movían rápidamente entre las puertas. Luna flotaba cerca con su habitual expresión soñadora, aunque sus nudillos estaban blancos donde rodaban su varita. Escuchaban la batalla lejana afuera. Booms, crujidos, destellos de luz a través de las ventanas altas. Ron había estado haciendo un bucle constante en su cabeza. Vigila las esquinas.
Escucha los ecos extraños. Recuerda que a los mortífagos les gusta usar el miedo primero. Se sentía más asustada que nunca. También se sentía menos perdido. Alguien le había dado un trabajo y confiaba en él para hacerlo. Eso importaba. Estaba a punto de enviar a Neville a comprobar una escalera lateral cuando el air del pasillo bajo de temperaturas sin previo aviso. Su aliento se empañó. La escarcha se arrastró. Raba por el arco de piedra que tenía delante. Ginny maldijo en voz baja. Eso no es solo afuera, dijo ella. Una delgada línea azul apareció en el aire al final del pasillo. Corría del suelo al techo, un corte tan fino como un cabello. El corazón de Ron dio un vuelco. Crack, dijo. La línea se ensanchó. Pensó en Harry en el túnel, en la forma en que la criatura lo había mirado fijamente. Se le revolvió el estómago. Aquí no tenía un brazalete ni apoyo asgardiano. Tenía una varita, tres amigos y mucho miedo. Levantó su varita de todos modos. Quedens firmes, dijo, con la voz temblando solo un poco. Nadie corre, nadie intenta pincharlo. Luna ladeo la cabeza. Es muy grosero mirar fijamente el relleno de otra persona sin preguntar, dijo. Es mejor que lo dejemos chorrar por sí solo. Ese es el plan, dijo Ron. La grieta vibró. Una ráfaga de aire frío recorrió el pasillo. Entonces, con un fuerte chasquido, se cerró de nuevo. La escarcha permaneció. La piedra se sentía mal, como si algo la hubiera probado. Ginny dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Eso no fue agradable, dijo ella. Ron trató de estabilizar sus manos. Están mirando, dijo. Probando. Eso significa que las protecciones exteriores todavía están haciendo su trabajo si tienen que entrar por aquí de esta manera. Neville asintió lentamente. Le enviaremos un mensaje a Hermione, dijo. Ella quiere saberlo. Ron sacó a tientas su galeón del bolsillo y envió la rápida señal codificada que habían establecido. Unos segundos después la manita se calentó en respuesta. Mensaje recibido. Se la guardó de nuevo. Vo en el bolsillo y sintió que la manita de Loki le rozaba los dedos. Por un segundo quiso tirarla. No lo hizo. Posiciones. Dijo de nuevo. No vamos a dejar que nadie aproveche ese momento para escabullirse mientras estamos temblando. Se quedaron donde estaban. El siguiente golpe fue más fuerte. En el terreno, el desgarro sobre el bosque se ensanchó de repente. Harry vio el borde de algo enorme presionado contra él. No era un cuerpo completo. Solo un hombro con la piel del color del hielo profundo, musculos como piedra congelada y una armadura que parecía haber crecido de la escarcha. Una man, o del tamaño de la cabaña de Hagrid se extendió y presionó contra las protecciones. La barrera se encendió dorada y blanca donde la tocó, líneas de tensión salían del punto de impacto. Las runas de Hermione debieron de gritar. Las rodillas de Harry casi se doblaron por la fuerza que se estrelló contra su cráneo a través de su cicatriz. Sintió el sabor del metal. Brazo, gritó Thor. La mano presionó con más fuerza. Se formaron grietas en el brillo dorado, no verdaderas grietas, pero finas. Harry respiró hondo y volvió a atraer la tormenta. Esta vez intentó llegar de una vez, demasiado rápido. La forzó a través de las runas. Incluso mientras le temblaba la mano. Envió un rayo concentrado directamente al punto donde los dedos del gigante se encontraban con la barrera. La luz y la escarcha chocaron. La mano retrocedió ligeramente. La grieta en el desgarro se estrechó. Un álido recorrió los terrenos. La presión no cesó. Otra vez, gritó Thor. Harry gruñó por lo bajo y envió otra ráfaga. Esta atravesó la capa de escarcha que se había adherido a la barrera y la hizo añicos. La tensión en la barrera se alivió por un pelo. No tuvo que mirar hacia atrás para saber que el castillo había vertido más fuerza en esa sesión. Lo sintió en sus huesos. Una voz salió del desgarro. Niño de la tormenta, dijo. Las palabras eran lentas y chirriantes. Torces nuestras líneas y golpes nuestros dedos. Te romperás antes que nosotros.
A Harry la Castañeda en los dientes. Su respiración era entrecortada. Consigue un diario, murmuró en voz baja. Deja de monologar en mi césped. Thor soltó una breve carcajada. Sigue haciendo bromas, gritó Thor por encima del hombro. Está bien, Harry no estaba bien, pero tampoco estaba roto. Apunto otro rayo, más pequeño esta vez, justo lo suficiente para evitar que la mano atravesara. En el borde izquierdo del campo, cerca del lago, el aire brilló. Por un segundo Harry pensó que era otra lágrima. Entonces los mortífagos aparecieron de la nada, aparecí. Endos justo fuera de los guardas principales en un apretado grupo. Habían utilizado la gigantesca distracción para deslizarse más allá de las patrullas de horrores. Una ráfaga de maldición salió disparada de sus varitas casi al mismo tiempo, apuntando alto hacia el castillo. Una golpeó una torre, la piedra explotó. Brecas a la izquierda, gritó Kingsley. Los horrores se separaron de la línea principal para interceptar. La cabeza de Harry giró brisson. Por un instante sintió el impulso de correr hacia esa pelea. Entonces otro empujón de la mano gigante se estrelló contra la barrera. Se quedó. No podía estar en todas partes. Hizo lo que pudo. Eso tenía que ser suficiente. Dentro, Ron y su equipo oyeron que la torre se estrellaba. La piedra bajo sus pies tembló. El polvo cayó del techo. Ginny se agarró a la pared. Esa era la torre de la izquierda, dijo. Cerca de los invernaderos. McGonagall tendrá personal allí fuera, dijo Ron. Nuestro trabajo está aquí, como para demostrar que se equivocaba. Una puerta al final del pasillo se abrió de golpe. Un grupo de figuras enmascaradas irrumpió, con las capas ondando y las varitas alzadas. Debían de haber utilizado un punto débil en los guardas interiores conectado a algún pasaje olvidado. Ron no tuvo tiempo de pensar en ello. Atentadlos, gritó. Volaron hechizos. La luz roja se encontró con la verde y la púrpura en el estrecho espacio. Un mortífago cayó de inmediato bajo la maldición de Neville. El hechizo de Ginny alcanzó a otro en el pecho. El hechizo de Luna envolvió a un tercero y lo envió estrelandos contra la pared, NDE se deslizó hacia abajo en una lluvia de yeso. El cuarto se agachó y lanzó una maldición que cortó el costado de Ron. El dolor ardió caliente y agudo. Gruñó y tropezó, llevándose instintivamente la mano a la herida, que salió húmeda. El mortífago dio un paso adelante, con la varita apuntando al rostro de Ron. Un día de suerte, dijo el hombre. Su voz estaba amortiguada pero angrada. Vas a ser un mensaje. La visión de Ron se volvió borrosa en los bordes. Por un segundo, el miedo lo atravesó con tanta fuerza que casi se quedó helado. Entonces oyó la voz de Loki en su memoria en el tejado. Cuando te muevas, la gente lo sentirá. No iba a ser un mensaje para Voldemort. Levantó su varita y la empujó hacia la mano del mortífago. Expelliarmus, gritó. La varita salió volando de la mano del hombre. Ginny y Neville lo golpearon al mismo tiempo con hechizos aterradores. Cayó al suelo y se quedó allí. Ron se tambaleó hacia atrás. Ginny lo agarró del brazo. Ron, dijo con brusquedad, estás sangrando. Miró hacia abajo. El corte a lo largo de su costado era largo pero poco profundo. El flujo de sangre ya estaba disminuyendo. Las bromas de Fred y George me han hecho cosas peores, dijo entre dientes apretados. Seguimos moviéndonos. Necesitas que te mueran eso, dijo Neville. Más tarde, espetó Ron. Luego respiró hondo y se obligó a bajar la voz. Si bajo a ver a la señora Pomfrey ahora, perderemos este pasillo. Tenemos que despejar el siguiente y asegurarnos de que no haya más de ellos moviéndose por las paredes. Ginny lo miró fijamente, luego asintió. Bien, dijo. Pero si te sees, te hechiza contra el suelo y te arrastro yo misma. Luna sonrió débilmente. Es muy Weasley discutir sobre atención médica en medio de una batalla, dijo. Ron resopló y hizo una mueca cuando el movimiento tiró del corte. Se alejaron.
dejando a los atonitos mortífagos dirigiéndose hacia la orden para que los recogiera. Cuando doblaron una esquina, Ron sintió un extraño hormigueo en la nuca. Una figura salió de una sombra, no completamente ali, mas como un parpadeo. Por un segundo pensó que era un truco de la luz. Entonces vio el rostro de Loki. Nadie más parecía verlo. Los ojos de Loki se encontraron con los suyos. Elegiste quedarte de pie, dijo Loki en voz muy baja. Bien, recuerda esto cuando alguien te ofrezca un camino más fácil más tarde. Ron no tuvo tiempo para una respuesta completa. Asintió brevemente. Entonces Loki se fue, si es que había estado ali. Ron, llamo Ginny desde adelante. Ya vienes, justo detrás de ti, dijo. Apartó el dólar a un lado y siguió moviéndose. En la línea exterior, las cosas fueron de mal en peor. La mano gigante se retiró. Por un momento, la presión sobre las protecciones disminuyó. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Entonces tres lágrimas más pequeñas se abrieron a la vez a lo largo de la misma línea del cielo. De cada una se derramó un tipo diferente de criatura de hielo. Una lágrima, escupió enjambres de pájaros de hielo que se lanzaron contra las protecciones en arcos rápidos y cortantes. Otra dejó salir una niebla espesa y ondulante que se arrastró por el suelo y trepó por la barrera. La tercera envió largas y finas púas de hielo que se arrojaron como lanzas. Las líneas de runas de Hermione debían estar gritando. Harry sintió que la red de protección se tensaba en varios lugares a la vez. Tenemos que pedir apoyo a Asgard, dijo Kingsley. Su voz era firme, pero su mano temblaba alrededor de su varita. Si esto continúa, las protecciones fallarán. Los dedos de Harry se dirigieron al pequeño disco focal en su bolsilla. La advertencia de Odín resonó en su cabeza. Úsalo solo cuando sientes que el árbol tiembla bajo tus pies. El suelo aún no temblaba, pero se estremeció. For lo miró. Si lamas a toda la huesta hora, tu mundo verá a los dioses caminar a la luz del día, dijo suavemente. No puedes ocultar eso. Tu ministerio perderá el poco sentido que tiene. Tus enemigos os ajustarán sus planes alrededor de este lugar convirtiéndose en un puente permanente. Harry cerró la mano alrededor del disco. Si la usaba, Asgard vendría. Podrían salvar vidas y aplastar la ola actual. También podrían vincular esta escuela más estrechamente a la guerra cósmica de lo que ya estaba. Pensó en los primeros años apañados en las cocinas. En McGonagall y Flitwick y Madame Pomfrey y Hagrid. Pensó en lo cansada que se sentía la magia del castillo bajo sus pies. Deslizó el disco de vuelta en su bolsilla. Todavía no, dijo. Nos aferramos a lo que tenemos mientras podamos. Si rompen las protecciones y los gigantes entran. Llamaré. Kingsley asintió una vez. No parecía complacido, pero no discutió. Entonces nos aseguraremos de que no llegue a eso, dijo. Harry respiró hondo y volvió a alcanzar la tormenta. Dirigió su siguiente golpe hacia los pájaros helados, usando más viento que relámpagos. Empujó una ráfaga de aire caliente hacia arriba y hacia afuera. Los pájaros la golpearon y se hicieron añicos. Sus fragmentos se derritieron antes de caer al suelo. For blandió su martillo y envió una ola de sonido a través de la niebla. Se onduló, luego se estrechó. Los lanzas de hielo golpearon esa misma ola y se hicieron añicos en el aire. Durante unos preciosos momentos, la presión sobre las protecciones disminuyó. Hermione aprovechó ese tiempo. En su cámara, vio el alivio como una disminución en las líneas de tensión brillantes. Aprovechó, retribuyendo dos runas de ancla y trasladando parte de la carga de la pared norte a los pilares interiores. El sudor le corría por el cuello. Tenía calambres en la mano. No se detuvo. La regla exterior se está estabilizando, dijo entre respiraciones. Flitwick sonrió a pesar de la tensión. Bien hecho, dijo. El timbre que indicaba a brecha interna sonó dos veces en repetida sucesión. El corazón de Hermione dio un vuelco. Ese es el sector de Ron, dijo.
La sonrisa de Flitwick se desvaneció. Conoce el castillo, dijo. Confía en él. Hermione se obligó a permanecer sentada. Cada vez que escribía, cada vez que una línea se iluminaba, se la imaginaba como un escudo entre Ron y lo que fuera que viniera. La brecha que casi los rompí. O no llegó en la puerta principal ni en la torre. Llegó en un pasaje lateral que nadie había usado durante años. McGonagall había estado dirigiendo al personal en las puertas principales, recazando a un grupo de mortífagos que habían intentado abrir paso a través de ellas. Le dolía la mandíbula por los dientes apretados. Su brazo con varita mágica temblaba por el esfuerzo de sostener un gran hechizo escudo que permitía a los demás disparar desde atrás. Cuando la señal llegó de uno de todos que lavaba en la manga, casi lo ignoró. La piedra brillaba caliente. Eso significaba que los protegió. Nes interior cerca de la biblioteca habían sido tocadas por algo muy frío. Su corazón se congeló. La biblioteca no podía ser. Empujó el escudo en las manos de otro profesor, dio una orden rápida y corrió. Sus botas golpeaban el suelo de piedra con golpes rápidos y agudos. No se había movido tan rápido desde que era estudiante. Corrió por pasillos llenos de humo y gritos, sorprendiendo a un uso enmascarado sin siquiera interrumpir el paso. Cuando llegó al pequeño pasillo lateral que conducía a la biblioteca, lo primero que vio fue la escarcha. Se arrastraba por el suelo como una fina sabana. Las paredes brillaban. En el extremo más alejado, cerca de una pasada puerta, una marca azul pálido parpadeaba en el aire. No era una grieta completa, sino una cicatriz activa. Entre esa cicatriz y el resto del castillo, había una figura. Ron Weasley sangraba por un corte a lo largo de su costado. Su túnica estaba chamuscada en la manga. Su cabello se pegaba húmedo a su frente. Se había colocado directamente frente a la puerta, con la varita alzada en ambas manos. Tres mortífagos yacían aturdidos o atados en el suelo a sus pies. Delante de él, algo empujaba contra la marca azul. Una forma como una mano. Mucho más pequeña que la de fuera, pero aún demasiado grande para ese espacio estrecho. Sus dedos arañaban la piedra. La escarcha se extendía donde tocaba. El encantamiento escudo de Ron parpadeó. El vertió su fuerza restante en él. McGonagall no vaciló. Finito, susurró, cortando su propia firma del trabajo de la guardia exterior para poder moverse completamente aquí. Luego levantó su varita y gritó. Protega total. Su hechizo se estrelló contra el escudo más pequeño de Ron, creando una barrera más gruesa entre él y la mano. La tensión le subió por el brazo como un golpe físico. Le zumbaba la cabeza. Ron jadeó y miró hacia atrás. Profesor, dijo, ¿qué demonios pensabas que estabas haciendo? Le espetó, incluso mientras ajustaba el hechizo. De pie allí solo como un tonto. Él sonrió débilmente, sosteniendo la línea, dijo. El calor le quemaba detrás de los ojos. Culpó a la tensión. Retrocede dos pasos, ordena ella. No permitiré que te conviertas en polvo de hielo bajo mi vigilancia. Él se tambaleó hacia atrás hasta que estuvo de pie junto a ella. Le temblaban las piernas. Juntos, se prepararon, hombro con hombro. La mano presionó con más fuerza. La marca azul se encendió. El aire crepitó de frío. En la cámara cercana al gran salón, Hermione vio un repentino pico en las líneas cerca de la biblioteca. Una brecha secundaria, susurró ella. Interior norte, dos firmas que la sostienen. Flitwick miró fijamente el mapa. Esas Minerva, dijo. Y Ronald. El estómago de Hermione se hundió. Ella no pensó. Empujó una olita de poder desde los anclajes circundantes hacia esa sesión. Las líneas rúnicas se iluminaron con oro brillante. En el pasillo, el escudo alrededor de McGonagall y Ron se encendió. La mano de hielo se sacudió. No, dijo una voz a través de la marca. Esta puerta conduce al poder antiguo. Lo probaremos. Los ojos de McGonagall se entrecerraron. Por encima de mi cuerpo retirado, dijo.
Ron risoplo suavemente a pesar del terror. A la de tres, le dijo. Empujamos juntos. Piensa en ello como en un oponente de ajedrez muy turco. El asintió, con el sudor goteando en sus ojos. Uno, dijo. La mano se tensó. Dos. Hermione vertió cada onza que pudo a horror en las líneas. Tres. McGonagall y Ron empujaron sus varitas hacia adelante al mismo instante. Repelo glaciem, gritó ella. Repelo glaciem, repitió él. Los hechizos golpearon la barrera. Se fusionaron y se dispararon hacia adelante hacia la marca. La mano que había estado presionando a través de la cicatriz retrocedió como si se quemara. La luz azul parpadeó, luego se apagó. La escarcha del suelo se hizo añicos. McGonagall se desplomó contra la pared. Ron se deslizó hasta sentarse con fuerza en la piedra, respirando con fuertes jadillos. Por un segundo, solo se oyó su respiración. En entrecortada y el suave crujido del hielo que se derretía. Entonces McGonagall se rió, un sonido breve y incrédulo. Eres un chico tonto y valiente, dijo ella. Lo tenías todo solo antes de que yo llegara. Ron apoyó la cabeza contra la pared. Tu viuda, dijo. Hermione alimentó las líneas. Pude sentirlo. McGonagall miró hacia el techo, hacia el lugar donde se encontraba la cámara de runas. Nu. Nca he estado más agradecida por la obsesión de un estudiante por el trabajo extra, dijo. Le temblaban las piernas cuando se incorporó. Se agachó y agarró el brazo de Ron. De pie, dijo. El día no ha terminado. El gimió pero se puso de pie. Nunca lo es, murmuró. A última hora de la tarde, la luz exterior se había vuelto tenue y gris otra vez. Las lágrimas en el cielo sobre el bosque se habían reducido a furiosas cicatrices. Las últimas bestias de hielo yacían en pedazos destrozados por los terrenos. Los horrores patrolaban el camino hacia la puerta principal, sortiendo marcas de quemaduras y piedras caídas. Dentro, el humo se enroscaba en algunos pasillos, pero la estructura principal del castillo se mantenía en pie. Las protecciones zumbaban a un nivel bajo y cansado. El castillo había resistido. Harry se sentó en el escalón bajo justo dentro de la entrada principal, con la espalda contra la fría piedra, las piernas extendidas frente a él. Le dolía el brazo desde la muñeca hasta el hombro. El brazalete se sentía como un peso muerto ahora, cálido pero silencioso. Alguien le había echado una manta sobre los hombros en algún momento. No tenía ni idea de quién. Los estudiantes pasaban en grupos silenciosos. Oía fragmentos de voces. ¿Has visto el cielo? La profesora Sprout le lanzó toda una hilera de plantas a ese hombre enmascarado. Ron casi se quedó helado. Harry estaba delante de una mano gigante. Intentó no escuchar. Hermione caminaba hacia él desde el gran comedor, con una taza de algo human en cada mano. Su cabello se había escapado de la corbata y colgaba en rizos desordenados alrededor de su rostro. Tenía manchas de tinta en los dedos y una débil marca de runa en la mejilla. Le entregó una de las tazas y se dejó caer a su lado con un suave gemido. En forma de la cámara de runas, dijo. La regia está maltrecha pero estable. El castillo quiere dormir. Harry tomó un sorbo. Era té con demasiado azúcar. Sabía evita. Hay espacio para uno más en la lista de siestas, dijo él. Hermione sonrió con cansancio. Puedes desmayar después de que Madame Pomfrey te examine, dijo. En ese orden, motorista, murmuró él. Te gusta, dijo ella. Lo hizo. Ron cogió hacia ellos un minuto después. Con el costado vendado bajo su túnica. McGonagall caminaba junto a su hombro como un pequeño y feroz guardián. Madame Pomfrey claramente lo había querido en la cama, el clara. Mente había argumentado su salida de un arresto completo. Se detuvo frente a Harry y Hermione y los miró, con los ojos enrojecidos pero claros. Bueno, dijo, ¿cómo está el día de todos? Harry resopló. A mí me gritó un gigante, dijo. Tú. Ron se encogió de hombros, luego hizo una mueca. Estaba sujetando una puerta, dijo. Me gritó McGonagall.
Me pareció extrañamente familiar. Hermione dejó su ta. Za con cuidado para no derramarla cuando se estiró y lo agarró de la manga. Estúpido, maravilloso idiota, dijo con voz temblorosa. Podrías haber muerto. Ron pareció sorprendido, luego avergonzado. Pensé que esa era una especie de descripción del trabajo de hoy, dijo. Harry se puso de pie. Sus piernas protestaron, pero se puso de pie. Miró a Ron a los ojos. He oído lo que hiciste, dijo. Mantener ese pasaje, enfrentar a los mortífagos, resistir una grieta con McGonagall. Eso fue loco y val incómodo. Salvé algunos libros, dijo. Y tal vez algunos niños detrás de ellos. Sentí que valía la pena. Harry dio un paso adelante y le dio un abrazo rápido y fuerte. Ron se puso rojizo, luego le dio una palmada en la espalda con su brazo bueno. Está bien, murmuró Ron. No hagamos una escena, Mion los rodeo a ambos con los brazos sin previo aviso. Por un momento fueron una maraña de miembros doloridos y compartieron aliento y corazones palpitantes. Esta es nuestra línea, dijo ella contra el hombro de Ron. No dejaremos que la rompan. Ni fuera, ni entre nosotros. Ron tragó saliva. Trato hecho, dijo con voz ronca. Se separaron lentamente. El era su alrededor se sintió un poco menos pesado. McGonagall se aclaró la garganta. Sus ojos parecían sospechosamente brillantes. El director os quiere a los tres en su despacho cuando hayas terminado de aferraros unos a otros, dijo enérgicamente. Dice que la batalla ha terminado, pero la guerra no, y que hay que tomar decisiones. Harry asintió. La cansada paz del pasillo ya se sentía frágil. Por supuesto que los hay, dijo él. Hermione tomó su taza de nuevo. Estaremos allí, dijo. Ron miró hacia atrás hacia las puertas principales, donde estaban trayendo a los últimos heridos. Afuera, las cicatrices en el cielo brillaban débilmente. Hoy los hemos retenido, dijo. Pero esa cosa de la lágrima volverá. Y Voldemort sigue allí fuera, lavando el invierno en sus venas. Harry sintió el peso de esa verdad asentar sobre sus hombros. Nos ocuparemos de él, dijo Harry. Y de los gigantes. Una tabla a la vez. Ron resopló suavemente. Mi rate, haciendo chistes de ajedrez, dijo. Hermione sonrió. Malas, dijo. Harry se ajustó más la manta alrededor de los hombros. Mejorando, dijo. Empezaron a subir las escaleras juntos. Hermione mantenía el ritmo a su izquierda, rozando su hombro con el suyo. Ron caminaba a su derecha, con una mano en la barandilla y la otra presionando ligeramente su costado vendado. A mitad de camino, donde la escalera giraba y estaban brevemente solos entre descansillos, Hermione lo detuvo con una mano en la manga. Espera, dijo ella. Ron se detuvo unos pasos más arriba, dándoles espacio sin ir muy lejos. Se hundió para sentarse y fingió estudiar una grieta en la pared. Hermione se acercó a Harry. Sus ojos buscaron su rostro. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Allí fuera, no te perdiste. Hiciste elecciones difíciles. No invocaste a los dioses hasta que tuviste que hacerlo. Puede que on tenga que hacerlo, dijo él. Lo sé, dijo ella. Pero intentaste hacer esto como Harry primero. Eso importa. Ella se puso de puntillas y le dio un beso ligero y cansado en la boca. No fue como el beso desesperado en la fragua. Fue más suave, más arraigado, lleno de miedo compartido y alivio. La mano de él se alzó para tocar la mejilla. Por un momento, la guerra retrocedió. Gracias, dijo él cuando se separaron. ¿Por qué? Preguntó ella. Por sostener la red, dijo él. Por gritar a través de las grietas. Por no dejarme quemarme. Ella sonrió. Alguien tiene que mantener con vida hasta que esto termine, dijo. Ron se aclaró la garganta ruidosamente desde el escalón de arriba. No para interrumpir el romance épico, dijo. Pero el viejo está esperando, y si tengo que sentarme a escuchar un largo día.
Iscurso más tarde porque estabas ocupado besando en las escaleras, me quejaré. Hermione puso los ojos en blanco. Harry se rió, el sonido fue breve pero real. Vamos, entonces, dijo Harry. Subieron juntos el resto de los escalones. Fuera, en el lejano norte, la débil cortina de luz pálida que había parpadeado la noche anterior se iluminó por un momento. En algún salón helado que ningún mago había visto nunca, un señor gigante pasó la mano por un mapa talado en hielo y sonrió. El siguiente movimiento del juego había sido hecho. Hogwarts seguía en pie, también Harold Odinson, su presentador, y el chico que finalmente había entrado en su propia historia. Dumbledore seguía hablando cuando Harry se dio cuenta de que no podía sentir sus dedos. Estaban en la oficina del director, pero no se sentía como la misma habitación donde Harry una vez había sido regañado por el coach, o elogiado por atrapar una snitch. Los estantes estaban agrietados en algunos lugares. Algunos instrumentos de crista, el yacen en pedazos sobre una mesa lateral. Los retratos de antiguos directores observaban en absoluto silencio. Harry se sentó en una silla frente al escritorio. Hermione se sentó a su izquierda, con la tinta en bajo las uñas. Ron estaba a su derecha, con una mano ligeramente presionada sobre el vendaje debajo de su túnica. Thor estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados. McGonagall se apoyó contra una estantería, con la varita en la mano. Kingsley apoyó un hombro contra la pared. Loki también estaba allí, medio en la sombra cerca de las escaleras. Dumbledore habló en un tono tranquilo y bajo que no encajaba del todo con la habitación. Los informes de bajas siguen siendo incompletos, dijo. Tenemos varios estudiantes en el ala hospital con quemaduras de hielo y daños por maldiciones. Madame Pomfrey me asegura que ninguno está en peligro crítico. Perdimos a dos horrores en la línea exterior y a un miembro de la orden cerca de las puertas principales. Sus ojos se dirigieron a Harry. Y ninguno de los primeros años, añadió. Gracias en gran medida a vosotros tres, y al trabajo enrajado de la profesora Granger. Hermione se estremeció ante el título, luego se enderezó. No soy profesora, dijo ella. Soy una estudiante de quinto año que no quería que su escuela se partiera por la mitad. La intención importa más que el título, dijo Dumbledore con suavidad. Harry apretó la mandíbula. Todavía oía el rugido del desgarro y el crujido del hielo en las protecciones. Todavía podía sentir el peso del castillo empujando poder a través de él. La intención no detuvo esas muertes, dijo. Ni tampoco toda esta planificación. Apenas aguantamos. Si esa mano hubiera empujado con más fuerza, estaríamos fuera ahora mismo, recogiendo trozos de piedra de la hierba. Thor apartó la mirada de la ventana. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Resististe a la primera verdadera prueba de Jotunheim en este suelo, dijo. Eso no es nada. En otros lugares, pueblos enteros desaparecieron cuando presionaron con tanta fuerza. Confortant, murmuró Ron. McGonagall le lanzó una mirada aguda, pero no había verdadera mordacidad en ella. Dumbledore cruzó las manos. El asedio se ha roto por ahora, dijo. Las cicatrices permanecen, pero la amenaza inmediata se ha retirado. Eso no significa que la guerra haya terminado. Los gigantes se regruparon, dijo Kingsley. Voldemort utilizará el daño para colarse donde pueda. Lo intentó hoy, lo intentará de nuevo. Loki cambió de postura, y la luz se reflejó en sus ojos pálidos. Ya lo ha hecho, dijo Loki. Tu serpiente no lo ha puesto todo a una sola carga. El ritual que interrumpiste antes fue solo la primera muestra. Todavía tiene su juego final. Hermione se inclinó hacia adelante. Sabes lo que está planeando, dijo. Loki sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. Sé cómo piensan los hombres como él, dijo. Dale un fanático acceso al poder más allá de su mundo y siempre buscará el lugar más dramático para mostrarlo. Harry se pasó la mano por el pelo. Le temblaban los dedos. ¿Qué quieren ahora? Preguntó.
Han probado nuestras protecciones. Nos han lanzado bestillas, escarcha y gigantes. Han probado grietas dentro del castillo. Han perdido. Y ahora que, for descruzo las brazas. A continuación viene el orgullo, dijo. Y la política. Dumbledore asintió lentamente. Poco antes de que llegaras, dijo, mirando a Harry, recibimos un mensaje. Llegó a través de uno de los nuevos anclajes asgardianos, pero la magia que lo llana. Agito su verita, un débil resplandor se formó sobre el escritorio, como el eco de una lágrima pero contenida. En el resplandor, un conjunto de runas brilló con un azul frío. Hermione contuvo la respiración. Runas Joden, dijo. For hizo una muca. Un desafío formal, dijo. Quieren un juicio en lugar de otro asedio completo. Campeón contra campeón. La mirada de Dumbledore no se apartó del rostro de Harry. El mensaje estaba dirigido a Haraldur Odinson, dijo en voz baja. Ron maldijo en voz baja. Así que te quieren, dijo Ron. Por supuesto que sí. Por que simplificar las cosas. Harry miró fijamente las runas. No podía leerlas tan fluidamente como Hermione, pero la forma de la magia detrás de ellas se sentía clara. Fría, rígida, vinculada por viejas reglas. Un duelo, dijo. Thor asintió una vez. Su general, dijo Thor. Su puño elegido sobre este reino. Quiere demostrar que tu victoria en el río y en este campo fue suerte y poder prestado. Te llama un chico que finge ser una tormenta. Loki resopló suavemente. Celoso, dijo. Hermione apretó los labios. Si Harry se niega, preguntó, ¿qué pasará? Kingsley respondió antes de que Thor pudiera hacerlo. Lo toman como una debilidad, dijo Kingsley. Abandonan estos rituals y vuelven a los ataques directos. Este castillo no puede de soportar otro ataque completo mientras las protecciones on están sanando. Tampoco pueden hacerlo las personas que están dentro. Así que enviamos a Thor, dijo McGonagall. Él sigue siendo una de sus leyendas. Que le dé una palmada en la espalda helada este general y lo envía a casa. Thor negó con la cabeza. El desafío me nombró solo como testigo, dijo. Y nombró al padre de todos y a su propio señor antiguo como jueces. No me quieren a mí. Lo quieren a él. Sus ojos se encontraron con los de Harry. Porque fue el quien rompió su grupo de casa en el río, añadió Thor. Fue el quien dobló la tormenta alrededor de Hogwarts hoy. Su orgullo se ha fijado en ti, hermano. Los hombros de Harry se sintieron pesados. Genial, dijo. Así que si digo que no, destrozar en el castillo. Si digo que sí, lucharé contra su measure gigante mientras corro sin dormir ni tomar té. La mano de Hermione encontró la suya bajo el escritorio. Sus dedos eran cálidos y firmes a pesar de las manchas de tinta. No estás solo en esto, dijo suavemente. Loki se rió, una risa baja y aguda. Por supuesto que no, dijo Loki. Tiene todo un consejo de ancianos que creen saber lo que es measure. Uno por cada lado. Los ojos de Dumbledore se enfriaron. Loki, advirtió. No, déjalo hablar, dijo Harry. Miro a Loki. Has querido esta conversación desde que entraste en mi vida. Aquí estamos. De lo. Los retratos se movieron en sus marcos, inclinándoos más cerca. Loki se apartó de las escaleras y se acercó al escritorio, perezoso y preciso. Te colocaron en esa casa para mantener tu poder en silencio, dijo Loki. Con protecciones de sangre, miseria y mentiras. Un anciano decidió que ese color valía los moratones. Otro anciano observaba desde su salón dorado y decidió no interferir porque era conveniente. Ahora ambos quieren que luches sus guerras por ellos. Las manos de Dumbledore se tensaron en los reposabrazos de su silla. Nunca te he visto como un arma, dijo. Me viste como un riesgo, dijo Harry. Su voz era plena. Tú mismo me lo dijiste. Tenías miedo de que me convirtiera en un príncipe arrogante y destrozara este mundo. Así que me dejaste con gente que odiaba la magia. Me dejaste pensar que no era nada. Eso sigue siendo una especie de arma.
La habitación pareció encogers. Incluso fox permaneció en silencio en su percha. La voz de Odín salió del brillo de las runas antes de que nadie más respondiera. No fue fuerte. No necesitaba serlo. Te escondiste para proteger de los enemigos que olían tu sangre, dijo Odín. Y para proteger este reino de tu ira cuando eras demasiado joven para ejercerla. No rompí esas protecciones porque creía que habría tiempo para enseñarte. Me equivoqué sobre ese tiempo. No me equivoqué sobre el peligro. El pecho de Harry ardía. Así que era un riesgo para todos excepto para las personas que me hacían daño todos los días, dijo. Buen plan. Se hizo el silencio. Los dedos de Hermione se apretaron alrededor de los suyos. Su pulgar se movió en una línea corta y constante a través de sus nudillos. Anclandos. La mandíbula de McGonagall se movió. Señor Potter, comenzó. No, dijo él en voz baja. En este momento no soy su alumno, profesora. Soy la persona sobre la que toda esta gente ha decidido cosas. Puedo enfadarme. Sus ojos se suavizan. Ella asintió brevemente. Loki sonrió débilmente. Ahí está la tormenta, dijo. Dumbledore respiró lentamente. Tienes razón en estar enojado, dijo Dumbledore. Con Odín, con todos nosotros que tomamos decisiones con tu vida. No puedo deshacer esas decisiones. Solo puedo admitirlas. Confiaba más en mi miedo que en ti. Creía que si crecías entre la magia, podrías perder el contacto con las personas que estabas destinado a proteger. Esa no fue mi elección. Levantó la mirada, pero la cuestión que tenemos ante nosotros, esa ahora no es si merezca tu perdón, dijo. Es si este mundo sobrevivirá a la próxima semana. Los gigantes no se detendrán. Voldemort no se detendrá. Se nos ha abado el tiempo para las disculpas. Lo que podemos hacer es cambiar cómo avanzamos. Ron se movió en su silla. Le dolía el costado. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Dijo Ron. Harry va lucha contra este general mientras tú. Y Odín os sentáis y discutis sobre métodos de enseñanza. Kingsley soltó una risa baja y cansada. Más o menos, dijo. Harry miró de nuevo el brillo de la runa. Si acepto, dijo lentamente, que obtén. Mos aparte de una oportunidad para que me golpee en la cara con una montaña de hielo. Thor se acercó al escritorio. Los términos del desafío son antiguos, dijo Thor. Si ganas, los gigantes retirarán sus fuerzas mayores de este reino. Seguirán sondando, pero no habrá más asedios abierto. Su general estará obligado por juramento a responder una pregunta. Cualquier pregunta. Hermione inhaló bruscamente. Una pregunta, repitió. Los ojos de Loki brillaron. Útil, dijo. Dumbledore asintió levemente. Ya sabes lo que te preguntaremos, dijo. Harry lo hizo. La ubicación exacta del ritual final de Voldemort. Casi podía sentirlo en su lengua antes de que nadie lo dijera. Ese círculo que viste cuando la cicatriz te atrajo al ritual anterior, dijo Hermione en voz baja. El lugar que no pudimos encontrar en ningún mapa. Los gigantes lo sabrán. Lo están ayudando a construirlo. Harry se miró las manos. La piel de los nudillos estaba enrojecida por el brazalete de antes. Estoy cansado de ser una pisa en el tablero de alguien más, dijo. Pero si derrotar a este general nos da lo último que necesitamos para detener a Voldemort y enviar a esos gigantes a casa, no voy a esconderme en un pasillo y dejar que otro se vaya. Miro a Dumbledore. Ya no podéis elegir esto por mí, dijo. Lo elijo yo. Lucharé. Los hombros de Dumbledore se hundieron, solo un poco. Muy bien, dijo. Entonces te prepararemos lo mejor que podamos. No para liberar más poder crudo, sino para sobrevivir. La voz de Odín desde el resplandor era más suave. Haralder, dijo Odín, el camino por el que caminas ahora es uno que yo recorrí una vez. Campeón en la guerra de otro. No voy a fingir que no me tento. Cuando este duelo termine, te encontrarás en una encrucijada. Tanto los gigantes como los esir te mirarán. Habrá ofertas. La boca de Harry se torció.
Eso suena como una amenaza disfrazada de consejo, dijo. Es una advertencia, respondió Odín. Y tal vez una oportunidad de hacer lo que no hice. El duelo tuvo lugar, donde los mundos se tocaban sin desgarrarse. For lo llamaba sala del puente. Lo llamaban intersection estable. A Harry le parecía un círculo de piedra plana suspendido en un espacio que no era ni cielo ni bosque. Cuando atravesó el ancla Asgardian en el borde de los terrenos de Hogwarts, el frío lo golpeó primero. No la mordedura aguda del invierno en Escocia, sino un frío más pesado, denso y quieto. El air olía a nieve y metal. La luz no provenía de ninguna fuente visible. Se extendía sobre la piedra en franjas pálidas, como el recuerdo de un amanecer que nunca llegó del todo. A lo lejos, las formas de otros reinos colgaban como sombras tenues. Creo reconocer el contorno de la torre donde había visto por primera vez el Bifrost. En otro lado vio una mancha de un azul más profundo donde esperaba Jotunheim. El círculo de duelo en sí era simple. Piedra desnuda, sin marcas, sin runas taladas, esa era la parte que lo asustaba. Sin líneas preparadas, sin cuadrícula, solo él. Hermione entró detrás de él, con la mano en su cartera de notas. For la siguió, luego Dumbledore y Kingsley. McGonagall llegó la última, con la mandíbula apretada. Ron había querido venir, pero Madame Pomfrey le había dado un firme no. Ginny le había lanzado un zapato cuando intentó discutir. Harry on podía sentir la mano de Ron golpeando su hombro bueno en el pasillo. Gane, había dicho Ron. Entonces, vuelve deja que me quejé de haber perdido el espectáculo. Ahora, en el salón del puente, Harry rodó los hombros y intentó ignorar el nudo de miedo en su estómago. En el extremo más alejado del círculo, llegó el general de hielo. No entró por una puerta limpia. Salió de una línea azul pálido que se abrió en el air y se cerró detrás de él. Era lo suficientemente alto como para que Harry tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con sus ojos. Su piel tenía el color del hielo viejo. Las crestas de escarcha trazaban sus brazos y hombros como armadura. Su cabello era una cresta blanca a lo largo de su cráneo. No llevaba ningún arma visible. Sus ojos eran muy claros y muy viejos. Así que este es el hijo olvidado del padre de todos, dijo el general. Su voz retumbó sobre la piedra como un trueno lento. El chico que convierte la tormenta en trucos para una escuela. Los dedos de Harry se crisparon. Ustedes arrojan monstruos a los niños, dijo Harry. Perdónenme si no estoy impresionado. El general sonrió, un fino estiramiento de labios que no llegaba a sus ojos. Soy scald de las fronteras del norte, dijo. General de nuestra primera olida, vos de mi señor en este lugar. Recuerda ese nombre cuando te arrodilles. Harry casi sonrió. Soy Harry, dijo. No me arrodillo por gente que congela jardines y lo llama valor. Hermione hizo un ruido suave que podría haber sido una risa o una respiración ahogada. En un lado del círculo se formó una imagen. El rostro de Odín, severo y arrugado, con un ojo brillante y el otro cubierto. En el lado opuesto apareció otra presencia, más grande y más difusa. Como una figura enorme talada en niebla y hielo. Harry no podía ver claramente los rasgos, pero sintió la atención sobre él, pesada y fría. Jueces, le dijo Thor en voz baja al oído. El padre de todos, su propio viejo señor. Harry tragó saliva. Lo que apareció un instante después, en el borde del círculo detrás de los demás, con los brazos cruzados. Nadie lo había invitado. Nadie le había dicho que se fuera. Dumbledore dio un paso adelante hasta llegar a la línea que marcaba el límite del duelo. Este es un desafío formal vinculado a antiguas reglas, dijo Dumbledore. Su voz sonó clara y fuerte. Campeón contra campeón, sin hechizos externos, sin interferencias. Scald inclinó la cabeza en un gesto regido que podría haber sido de respeto o simplemente reconocimiento de las reglas. For le dio una palmada a Harry en el hombro. Recuerda lo que dije, murmuró Thor.
El poder no es nada sin concentración. No necesitas aguilar su fuerza. Solo necesitas hacer que su peso trabaje contra él. Hermione se acercó. Sus ojos estaban brillantes y asustadas. Conoces su estilo por el río, dijo rápidamente. Empuja directamente. No le gustan los angulos. Usaeso. Has que. Y se mueva hacia donde quieras que se mueva. Harry asintió. Camino hacia el centro de la piedra. Cada paso parecía pesar el doble de lo que debería. El brazalete en su brazo estaba frío, esperando. Su varita mágica se sentía pequeña en su mano, pero solita. Scald dio un paso adelante para encontrarse con él. Campeón, dijo la voz del señor Jodin desde la niebla. Te mantienes en nuestra vista. Si sees, este mundo se congelará. Si te mantienes de pie, te escuchamos. Lo entiendes. Entiendo que esté usando una escuela como tablero de mensajes, dijo Harry. Así que sí, campeón, dijo Odín, Haralder. Te mantienes bajo mi mirada. Si sees, pierdo más que un hijo. Si te mantienes de pie, hablarás no como mi heredero sino como tú mismo. Aceptas eso, las palabras se asentaron en él. Pensó en el despacho de Dumbledore. En las puertas de los armarios. En la mano de Hermione sobre la suya. En ronda pie frente a una puerta de la biblioteca mientras una grieta intentaba abrirse paso a la fuerza. Acepto, dijo Harry. El aire en el círculo se tensó. Scald levantó los brazos. El hielo crujió a lo largo de su piel, formando placas y púas. La temperatura cayó de inmediato. El aliento de Harry se empañó en densas nubes. La piedra bajo sus pies se volvió resbaladiza con una fina película de hielo. Harry sacó la tormenta de su pecho. Esta vez no con prisa. Recordó la forja, las largas noches de práctica con Thor. Las horas con Hermione y los mapas rúnicos, cartografiando caminos. Inhaló por la nariz y exhaló por la boca, lenta y regularmente, hasta que el borde salvaje de la tormenta se retiró de su lengua. Entonces la pasó por las runas del brazalete. Sohuilo para la luz, radio para el movimiento, algas para la protección, la banda se calentó, líneas de luz trazan el metal. Empieza, dijo Odín, Scald se movió primero, no cargo en línea recta. Dio un paso pesado, luego otro, plantando los pies como si se enraizara en la piedra. Con cada paso, la escarcha se extendía frente a él en una red. Picas se alzaban del suelo. Empujó una mano hacia adelante. Fragmentos de hielo dispararon a Harry en un grupo apretado y denso. Harry se lanzó hacia un lado. Los fragmentos golpearon el lugar donde había estado parado y explotaron en estilas. El frío se filtró en sus botas. Le devolvió una simple maldición explosiva, no cargada de tormenta, solo fuerza bruta. Scald levantó un brazo y la recibió en su hielo. El impacto brilló blanco, pero el general no se movió. Eso es todo, niño de la tormenta, preguntó Scald. Solo me estoy estirando, dijo Harry. Giró a la izquierda, probando el borde de la red de escarcha. La piedra ali se sentía más delgada, más frágil. Scald estaba sacando poder de algún lugar más ala. Si Harry se enfrentaba a ese poder de frente, perdería. Podía sentir la tormenta dentro de él pudiendo ser liberada por completo, quemar la escarcha en un largo rugido. No lo permitió, agitó su varita, incendió, dijo, enviando una línea de fuego a lo largo del suelo hacia las piernas de Scald. El hielo se levantó para recibirlo. El vapor estaló de inmediato, nublando el círculo. Harry utilizó esa cobertura. Corrió, con los pies resbalando ligeramente en la piedra húmeda. Atrajo la tormenta hacia sus piernas, en una rápida ráfaga de velocidad, lo suficiente para situarse al lado de Scald en lugar de directamente delante de él. Scald balanceó un brazo a través del vapor, adivinando la posición anterior de Harry. El golpeó el aire vacío. Harry clavó su varita en el costado expuesto de Scald. Confringo, gritó. La explosión golpeó las placas de hielo. Las grietas se extendieron hacia afuera. Volaron fragmentos.
Scald gruño y se tambaleo medio paso. No mucho. Pero era movimiento. Hermione llamo dades tensa. Le gustan las líneas rectas. Grito ella. Has que seguire. Has que se expanda. Scald la fulmino con la mirada. Sus ojos brillaban más fríos. Tres niños para que te vencer. Le dijo a Harry. Ellos son la razón por la que estoy aquí, replicó Harry. Tú eres el que vino a su casa. Scald golpeó la piedra con las palmas de las manos. Una ola de hielo salió disparada en todas direcciones. Harry saltó y presionó tormenta en el salto, dejando que lo llevará más alto de lo que debería. Por un segundo se quedó suspendido sobre la ola, con el corazón martillando, y luego aterrizó en una piedra más clara cerca del general. Sus botas golpearon con fuerza. El dolor le subió por las piernas. Lo ignoró. Empujó su brazo con brazo hacia adelante. Fulgar, dijo. Un rayo estrecho salió disparado, dirigido no al pecho de Scald sino a su rodilla delantera. La luz blanca golpeó el hielo. La articulación se dobló. Scald cayó sobre una rodilla con un gruñido. La escarcha se hizo añicos alrededor de su pierna. Harry no intentó seguir con otra enorme explosión. Había visto cómo luchaban los gigantes en el río. Les gustaba absorber el daño y luego aplastar con un disparo afortunado. Retrocedió dos pasos y inclinó su varita hacia abajo. Reducto, dijo, apuntando a las grietas de la piedra alrededor del pie plantado de Scald. El suelo se astiló. El peso de Scald lo empujó en más. Su pierna se hundió ligeramente, atrapada. El general enseñó los dientes. Trucos, escupió Scald. Bailas y arañas la piedra. Lamas a eso poder. A Harry le ardían los pulmones. El sudor le corría por debajo de la camisa incluso con el frío. Yo lo llamo mantenerse con vida, dijo. Puedes quedar con los monólogos dramáticos. Scald liberó su pierna atrapada con un rugido, arrancando un trozo de piedra con ella. Lanzó la losa a Harry. Harry se lanzó de nuevo hacia un lado. La losa se estrelló contra el círculo, enviando fragmentos por todas partes. Uno le cortó la mejilla. Sangre caliente se mezcló con el aire frío. Notó sabor a hierro. La tormenta dentro de él empujó con más fuerza. Ahora furiosa. Podía sentir el viejo dolor de la cicatriz, el eco de la mano sobre las protecciones de Hogwarts, la sensación de niños gritando. No abrió la puerta del todo. Tomó un trozo. Inspira poder como si fuera una respiración profunda. Luego lo forzó a salir a través del canal más estrecho que pudo formar. Apuntó su varita no a Scald, sino al suelo entre ellos. Arctis fracta, dijo, repitiendo una frase que Thor le había inculcado apenas un día antes. La tormenta descendió por la varita en una espiral apretada, golpeó la piedra y se extendió como un anillo de luz crepitante. Corrió hacia Scald, baja y repita, cuando se encontró con el hielo bajo los pies de Scald, explotó hacia arriba en una explosión de vapor y hielo destrozado. Scald rugió y levantó los brazos para protegerse la cara. Por un instante se le nubló la vista. Harry aprovechó ese instante. Cargó. Un rayo se arrastró por su brazo, suficiente para entumcer su propia mano. Golpeó esa mano contra el pecho de Scald. Primero el brazo, y empujó los últimos estalidos de la tormenta hacia el punto de contacto. Hubo un destello de luz blanca. La escarcha crepitó y cesió. Scald salió volando hacia atrás. Su enorme cuerpo golpeó el borde del círculo y rodó. Cuando se detuvo, yacía de espaldas, con la placa pectoral agrietada y vapor saliendo de él. El silencio cayó sobre el salón. Scald trató de incorporarse. Le temblaban los brazos. La escarcha que le cubría la piel se había derretido en líneas dentadas. Debajo, su piel estaba más oscura, magalada. Reunió las fuerzas que le quedaban y se apoyó en una rodilla. Luego se obligó a enderezarse. Por un momento Harry pensó que lanzaría otro ataque. Su propio brazo temblaba. No estaba seguro de poder levantar su varita a tiempo. En cambio, el general gigante inclinó la cabeza. Basta, dijo Scald. Su voz resonó en la quietud.
Según las viejas reglas, mi rindo. Tu te quedas de pie. La figura de niebla del señor Joden inclino lo que podría haber sido su cabeza. Así extiguado, dijo la voz fría. La imagen de Odin hizo lo mismo. Así extiguado, repitió Odin. Harry dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sus piernas se tambalearon, se mantuvo en pie por pura terquedad. For exhaló ruidosamente en el borde. Hermione se tapó la boca con las manos. Los hombros de Dumbledore se hundieron un poco. Cald levantó la mirada hacia Harry de nuevo. Ahora no había burla en ella. Has encadenado tu tormenta en lugar de dejar que nos dever a los dos, dijo Scald. Has pensado en la piedra y en los niños. Que he debajo más de lo que has pensado en el orgullo. Te he llamado mal. No eres un chico con trucos. Se enderezó tanto como le permitió su pecho dañado. Pregunta, dijo Scald. Una pregunta, como prometa. Responderé mientras mi honor on significa algo. A Harry se le secó la garganta. Miró a Hermione. Ella asintió levemente, como diciendo que sí, este era el momento por el que habían luchado. Miró a Dumbledore. El rostro del director estaba tenso, pero sus ojos estaban claros. Miró a Odin, al señor de Joden, a Loki en las sombras. Pensó en todas las visions que su cicatriz había forzado en su cráneo. En el círculo oscuro que había visto en sus sueños. En la voz de Voldemort que zumbaba con frío. ¿Dónde? Dijo Harry. Se le quebró la voz. Trago saliva y lo intentó de nuevo. ¿Dónde está el círculo ritual final de Voldemort? El que está construyendo con tu ayuda. Dame el lugar exacto. Scald apretó la mandíbula. Por un segundo, la escarcha se arremolinó alrededor de sus dientes. Luego habló. En tu propio castillo, dijo Scald. Bajo el lago donde se sentaron sus primeros cimientos. Una cámara de piedra más antigua que tu escuela. Más antigua que tu ministerio. Incluso más antigua que los muros por los que una vez caminó tu padre supremo. Hermione palideció. La cámara bajo el lago, susurró ella. El ancla primordial. Scald asintió una vez hacia ella. Tu serpiente lo eligio p. Orc las líneas de poder se cruzan ali, dijo Scald. Uso nuestro hielo y tu magia de muerte para adelgazar las fronteras entre los reinos en ese punto. Cuando complete su trabajo, el siguiente desgarro no será una ventana. Será una puerta que no se cierra. A Harry se le revolvió el estómago. Pensó en el peso del lago, en las criaturas de sus profundidades, en la escuela de arriba. Así que cada vez que pensábamos que Hogwarts era el lugar seguro, habría dicho Ron si hubiera estado allí, se encontraba en el peor lugar del mundo. Harry tragó bilis. ¿Y cuando vi a hacerlo? Preguntó Harry. Era una segunda pregunta. Sabía que forzaba la regla. Scald esbozó una sonrisa lenta y dolorida. Esa respuesta debes extraerla de tu propia cicatriz y de tus viejos, dijo Scald. Mi juramento era por una verdad. La he dado. La figura de niebla del señor Joden se agitó. Scald, dijo la voz fría, regresa. El general se enderezó, on tambaleandos. Hasta que nos encontremos en otro campo, Haralder de Midgard, dijo Scald. La próxima vez, no habrá reglas. Dio un paso atrás hacia una línea azul que se formaba. Se cerró a su alrededor. La temperatura en el salón subió un poco después de que desapareciera. El círculo permaneció, al igual que los rostros que lo observaban. Lo que esperó hasta que Thor le dio una palmada en el hombro a Harry con tanta fuerza que casi se cayó, hasta que Hermione le hizo los brazos al cuello y lo apretó a pesar de sus moratones, hasta que Dumbledore dio las gracias a la figura que se desvanecía de Scald con una frase formal asgardiana que Harry no se molestó en aprender. Entonces Loki se escabulló del grupo y esperó en el mismo borde de la piedra, donde se estrechaba en la distancia gris. Harry lo encontró allí después de unos pasos Hermione hablando con Thor y Dumbledore. ¿Querías algo? Dijo Harry. Su voz era espera. Siempre lo haces cuando estás al borde de algo así. Loki lo miró de reojo.
Te manejaste bien, dijo Loki. Hiciste que la tormenta obedeciera, en lugar de al revés. Eres más hijo de Odín de lo que sabes. Harry resoplo. Lo dices como un insulto y un cumplido al mismo tiempo, dijo. Por supuesto, respondió Loki. Entonces se volvió por completo y, por una vez, la habitual sonrisa burlona había desaparecido. Su rostro parecía cansado. Mayor. Aquí es donde se suponía que debía decir mi última palabra, dijo Loki. El último movimiento que, y me prometo a mí mismo que haría en este pequeño juego con tu alfather y tu director. La última oportunidad de sacarte de su tablero y ponerte en el mío. Harry espero. Ahora estás entre mundos, continuó Loki. Has sangrado por esta escuela y por la gente que vive en ella. Has luchado contra gigantes. Has frustrado los planes de un mago loco que cree que la inmortalidad vale cualquier precio. Tienes todo el derecho a acabar con sus reglas. Inclinó la barbilla hacia el lugar donde había estado la imagen de Odín. Odín te mantuvo alejado porque temía en lo que te convertirías, dijo Loki. Lador te mantuvo en un armario porque temía lo que tu presencia haría con su mundo. Ambos te mintieron. Ambos te trataron como a un objeto. El pulso de Harry latía con fuerza en sus oídos. Sí, dijo. Ya lo habías dicho antes. Voy a decirlo claramente ahora, dijo Loki. Su voz perdió parte de su habitual cadencia perezosa. No les debes lealtad a ninguno de ellos. No les debes perdón. No les debes obediencia. Dio un paso más cerca. Déjalos, dijo Loki, que Asgard caiga en manos de otro. Que este mundo se desgarre bajo su propia estupidez. Podrías tomar el poder que corre a través de ti y esculpir un nuevo orden en los vacíos. Podrías hacer algo que ninguno de ellos entienda. Sin tronos, sin profecías, sin ancianos suzerando sobre el bien mayor. Harry lo miró fijamente. Así que quieres que, y me alejé de todos los que me han importado, dijo Harry lentamente. Y que dejé que niños como los de Hogwarts se enfrenten a gigantes y mortífagos sin mí, porque estoy disgustado con los hombres que me lastiman. La mandíbula de Loki se tensó. No lo reduzcas a un mohen, dijo Loki bruscamente. No estarías escondiéndote, estarías construyendo algo más limpio. Podrías diseñar tus propias leyes. Tu propio equilibrio. Podrías evitar los errores de los padres de todos y los directors. Esa es la única manera segura de ganar. Cualquier otra cosa te deja encadenado a sus fracasos. ¿Y dónde estarías tú en ese diseño? Preguntó Harry. La boca de Loki se torció. Observando, dijo Loki, dando consejos cuando me lo permites. Sonriendo cuando los superas. Soy leal a aquellos que tiran de sus propios hilos. Harry miró hacia el centro del círculo, donde Hermione seguía de pie con Thor, hablando rápidamente con las manos. Pensó en Ron en el pasillo con McGonagall. Pensó en Ginny gritando antes de que cruzara el ancla. Pensó en la primera vez que vio Hogwarts desde el lago. En la forma en que su pecho había dolido de una manera que se sentía como esperanza. Una vez me dijiste que cuando me muevo, la gente lo siente, dijo Harry. Esa es la primera cosa honesta que me has dicho. Si me alejo de esta escuela ahora, ese movimiento también se sentirá. Los gigantes lo sentirán. Voldemort lo sentirá. Lo interpretarán como un permiso. Los ojos de Loki brillan. No puedes salvar a todo el mundo, dijo. Lo sé, espero Harry. La ira lo sorprendió. Se sentía caliente y clara. Sé que no puedo salvar a todos. Sé que no puedo arreglar todos los errores que cometió Dumbledore ni deshacer todas las mentiras que dijo Odín. Sé que algunas personas van a morir sin importar lo que haga. Sé que a vez que entro en un pasillo con la varita fuera, señaló con un dedo el pecho de Loki. Pero yo puedo elegir con quién estoy, dijo Harry. Puedo elegir donde plantar los pies cuando el suelo empieza a gritarse. Si dejo que mi ira hacia ellos me impida proteger a la gente de ese castillo, no soy mejor que ellos. Soy peor. Loki lo miró fijamente. Por un momento,
El rostro del embocador se deslizó, y algo crudo se sentó debajo de él. On así seguirías a Dumbledore, dijo Loki en voz baja. No, dijo Harry, trabajaré con él cuando ayude a salvar vidas. Lucharé contra él cuando intente tomar decisiones por mí de nuevo. No soy su arma y no soy su chico. Tampoco soy el príncipe perdido de Odín. Respiro hondo. Le dolían las costillas. Soy Harry, dijo. Soy Harold. Los dos. Soy el que se quedó. Frente a esa puerta de la biblioteca con Ron y Hermione y se negó a dejar que una grieta se la comiera. Soy el que le dijo a Scald que la escuela no era su terreno de casa. Soy el que irá bajo ese lago y detendrá a Voldemort. No por Odin, no por Dumbledore, porque este es mi mundo. La mirada de Loki se dirigió de nuevo a Hermione, luego el brillo vacío donde había estado Odin. Tú seguirías siendo su puente, dijo Loki. Incluso después de todo esto. Seré un puente según mis términos, dijo Harry. No una correa, no un trono. Loki se rió una vez. No fue su sonido agudo habitual. Fue más suave, triste. Siempre fuiste la peor opción para cualquier padre de todos, dijo Loki. No te sentarás donde ellos quieran que te sientes. Dio un paso atrás, extendiendo las manos. Muy bien, dijo Loki. Has hecho tu elección. Rechazas mi llegada. Rechazas los tronos que te ofrecen. Eliges el medio complicado. Inclinó la cabeza, casi como había hecho Scald. Intenta no morir bajo ese lago, dijo Loki. Oh, diría perder al único jugador en este tablero cuyos movimientos no puedo predecir. Entonces desapareció. No en un destello ni en una grieta. Simplemente no estaba allí. El gran salón nunca se había sentido tan pequeño. Para cuando Harry regresó a través del ancla a los terrenos de Hogwarts y se dirigió al interior, la noticia había viajado más rápido que él. Los estudiantes se alineaban a lo largo de las paredes. Muchos llevaban vendajes. Algunos tenían mantas alrededor de los hombros. Los profesores estaban cerca de la parte delantera. Ron se apoyó contra el extremo de una mesa, palido pero erguido. Hermione caminaba al lado de Harry. A la cabeza del salón estaban Dumbledore y McGonagall. Thor estaba ligeramente detrás de ellos. El air brillaba a ambos lados de la mesa de los profesores. Sosteniendo las imágenes desvanecidas de Odin y el señor Joden. Cuando Harry entró, la conversación se interrumpió. Sintió todos los ojos sobre él. Se le erizó la piel. Dumbledore levantó las manos pidiendo silencio que realmente no necesitaba. Hoy, Hogwarts se enfrentó a fuerzas que ninguna escuela debería tener que enfrentar nunca, dijo Dumbledore. Gigantes de un reino de hielo. Magos oscuros. El eco del propio Ragnarok. Tú no elegiste esta guerra. Se volvió hacia Harry. Hay otra verdad que mereces war, dijo Dumbledore. Una que he retrasado demasiado tiempo. A Harry se le encogió el estómago. Ya se lo dijiste en tu oficina, dijo Hermione en voz baja. No tienes que sacar esto delante de todo el mundo. Esta no es solo su historia, respondió Dumbledore. Su voz se propagó por el pasillo. Es la vuestra, la de todos vosotros. Vuestra confianza en esta escuela depende de saber quién ha estado tomando decisiones en vuestro nombre. Se enfrentó de nuevo a los estudiantes. Pusa, Harry con sus parientes para protegerlo de la guerra y de su propio poder, dijo Dumbledore. No lo consulte. No le conté toda la verdad sobre la profecía que lo nombró. Creía que era necesario. Ahora, vio que cometí un error al mantenerlo ignorante tanto tiempo. Esa elección le causó un dolor que ningún niño debería soportar. Una olida recorrió el salón. Algunos estudiaban simpatía, otros miraron a Dumbledore con ira. Molly Weasley, de pie con Arthur cerca de las puertas, se secó los ojos. Dumbledore continuó. Odin también eligió no agacharse y sacar a su hijo de esa casa, dijo Dumbledore. Creía que el riesgo de desencadenar la ira divina sobre nuestro mundo era mayor que el daño del sufrimiento de un solo niño. Ha admitido su error. Al igual que yo, la imagen de Odin inclinó la cabeza.
La forma de niebla del señor Joden permaneció inmóvil. Harry dio un paso adelante antes de que Dumbledore pudiera continuar. El impulso lo sorprendió incluso a él. No soy un informe, dijo Harry. Su voz sonó más clara de lo que esperaba. No soy una lista de errores que se puede leer desde un podio. Se hizo el silencio. Dumbledore bajó las manos. Harry se volvió hacia el vestíbulo. ¿Quieres saber lo que significa todo esto? Dijo Harry. Lo que significa ser hijo de Odín. Lo que significan las decisiones de Dumbledore. Lo que significan los gigantes y los asgardianos para ti. Trago saliva. Tenía la boca seca. Significa que nadie en esta habitación debería dejar que una persona decida su vida por ellos nunca más, dijo Harry. Ni un director, ni un dios, ni un mago oscuro, ni siquiera un amigo. Miro a Dumbledore, a la imagen de Odín. A Thor, a la tenue niebla del señor de Joden. Tenían razones, les dijo Harry. Miedo, estrategia, profecía, se convencieron a sí mismos de que hacer daño. A un chico en un armario o dejar que un príncipe se los arreglara solo salvaría el mundo. Respiro hondo. Te equivocaste, dijo. Sobreviví a pesar de esas elecciones, no por ellas. La persona que me si convirtió en alguien digno de confianza no fue una profecía ni un trono. Fue una chica que no dejaba de hacer preguntas. Fue un chico que se interpuso entre mí y la magia fría hoy aunque estaba sangrando. Fue un hombre gigante que me trajo una tarta de cumpleaños con errores de ortografía. Hagrid resopló ruidosamente en la parte de atrás. No voy a quitarle un trono a ninguno de ustedes, dijo Harry. Volvió la mirada hacia la imagen de Odín. Me ofrecieron Valhalla, me ofrecieron un lugar por encima de este mundo. Lo rechazo. No seré su omnipadre. El ojo de Odín se entrecerró. Rechazarías el po. Der que otros han sangrado para posar, dijo Odín. Las manos de Harry temblaban. No lo ocultó. No estoy rechazando el poder, dijo Harry. Estoy rechazando un asiento construido sobre la idea de que una persona sabe lo measure. Estoy rechazando una vida en la que miro este salón desde la distancia y lo llamo una pizza en un tablero. Se volvió hacia la niebla donde el señor Joden observaba. ¿Querías convertir esta escuela en una grieta entre mundos? Dijo Harry. Usaste el hombre de Voldemort para traer tu hielo a nuestro reino. He derrotado a tu general hoy. Eso significa que retiras tus fuerzas, como prometiste. También significa que puedo decir esto. Mantente alejado de este castillo. Mantente alejado de esta gente. ¿Quieres la guerra? Lucha contra alguien de tu propio tamaño. La niebla se agitó. La voz fría que salió de ella era curiosa. ¿Y quién sería ese? Preguntó el señor Joden. Harry se encontró con el espacio vacío donde podrían estar los ojos. Yo, dijo. Cuando Elijah el terreno, el vestíbulo pareció contener la respiración. Volvió a mirar a Dumbledore. No soy tu arma, dijo Harry. Si trabajas conmigo para proteger esta escuela y a la gente que hay en ella, entonces somos aliados. Si intentas mentirme de nuevo. Si intentas ocultar cosas como esa cámara bajo el lago o cualquier otro secreto feo, estamos acabados. Encontraré mi propio camino. El rostro de Dumbledore se puso pálido. Luego lentamente se estabilizó. Tienes ese derecho, dijo Dumbledore con voz ronca. Acepto tus condiciones. La imagen de Odín observó a Harry durante un largo momento. Realmente rechazarías mi trono, dijo Odín. Sí, respondió Harry. Le temblaban las rodillas. Siguió de pie. Me quedaré en el suelo en su lugar. Con ellos. Sintió que Hermione se acercaba a su lado. Ron cojeó hacia adelante para ponerse a su otro lado. Ginny se unió un momento después. Neville se acercó más, con el rostro decidido. Luna entró con su mirada soñadora habitual y se sentó cerca del frente. Uno a uno, los estudiantes se movieron hasta que una línea de cuerpos se puso entre la mesa de los profesores y las mesas de las casas, hombro con hombro. Este también es tu mundo, dijo Hermione dirigiéndose a la imagen de Odín. No solo el suyo.
La mirada de Odín se movió sobre los estudiantes. Las líneas alrededor de su boca se profundizan. En mi juventud, dijo Odín lentamente, habría llamado a esto arrogancia. Desafío que necesitaba romperse. Ahora veo algo más. No estás recazando el deber. Volvió a mirar a Harry. No puedo obligar a ocupar ese asiento, dijo Odín. Si lo hiciera, sería el tirano que temes. Así que no lo haré. Pero tampoco puedes huir de lo que eres. El puente entre los reinos existe tanto si te sientas en un trono como si estás de pie en un salón de clases. Lo sé, dijo Harry. No estoy huyendo. The Joden lords mist thinned. Has comprado una pausa a tu escuela, dijo la voz fría. No la desperdicies. Tu serpiente se prepara bajo tus propias aguas incluso ahora. Con eso, la niebla se desvaneció. La imagen de Odín se atenuó y desapareció. El salón pareció exhalar. El ruido volvió a irrumpir. Los estudiantes comenzaron a hablar todos a la vez. Algunos lloraron. Algunos rieron de manera forzada. Molly se abrió paso entre la multitud y abrazó a Ron con fuerza, regañándolo por estar de pie durante los discursos cuando on debería estar en la cama. Ron jadió pero le devolvió el abrazo. Hermione se volvió hacia Harry. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas y algo parecido al orgullo. Realmente acabas de decirle a un dios y a tu director que retroceden, dijo. Harry dejó escapar un suspiro que se convirtió en una risa temblorosa. No dejes que se me suba a la cabeza, dijo él. Todavía tengo que aprobar mi examen de runas si sobrevivimos a esto. Ella puso los ojos en blanco y luego, sin previo aviso, lo atrajo hacia un beso. Esta vez no fue apresurado ni desesperado. Fue firme y seguro y lleno de todo lo que acababan de pasar. Sus manos ajustaron el rostro de él. Tinta y polvo de tiza en su piel. Sus manos encontraron su cintura. Los dedos se curvaron en la tela de sus túnicas. El salón rugió. Los gritos y vítores se elevaron de los estudiantes. Alguien silbó ruidosamente. Harry rompió el beso con una risa sobresaltada. Su rostro ardía. Las mejillas de Hermione también estaban muy rojas, pero ella no apartó la mirada. Eso es por habernos elegido, dijo ella suavemente. Ron se acercó collando, apoyado en Ginny. Por fin, dijo Ron. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando a que dejes de bailar el uno alrededor del otro? Hoy casi me he congelado y vosotros seguís siendo lentos. Ginny le dio un golpecito suave en el brazo. No te quites el vendaje, dijo. Harry puso los ojos en blanco. Es bueno saber que mi gran postura moral siempre será seguro. Ida por los comentarios de los Weasley, dijo. Alguien tiene que impedir que te conviertas en una estatua dramática, respondió Ron. Kingsley se acercó entonces, luciendo más cansado de lo que Harry lo había visto nunca. Tenemos nuestra respuesta, dijo Kingsley. Bajo el lago, la antigua cámara, Hermione asintió, ya pensando hacia adelante. Necesitaremos mapas, dijo. Los antiguos, los que muestra, en los cimientos antes de que se construyera el castillo. Necesitaremos sirenas, necesitaremos el calamar gigante, necesitaremos todas las runas que podamos encontrar sobre barreras de presión y agua. McGonagall se acercó a ellos. Sus ojos eran brillantes y agudos. Y necesitarás dormir antes de entrar en cualquier cosa bajo ese lago, dijo. O te quedas antes de lanzar tu primer hechizo. Harry se desplomó hora que los discursos. La ira y la adrenalina se estaban desvaneciendo. El peso del día se estrelló contra él. Sus miembros se sentían pesados. Su cabeza palpitaba. Hermione deslizó un brazo alrededor de su cintura. Con cuidado de sus moratones. Vamos, dijo ella, revisión del ala hospitalaria, comida, luego 4 horas de sueño. Después de eso, planeamos como romper un ritual sin inundar el colegio. Ron gimió. Más planificación, dijo. Brillante. Ginny le dio un codazo. Te encanta, dijo. Harry los dejó discutir mientras caminaban. El sonido lo calmaba más que cualquier encanto.
Cuando salieron del vestibulo, miro hacia atrás una vez. El techo mostraba un cielo despejado. Sin lágrimas, sin cicatrices de escarcha. Por primera vez en días, las estrellas parecían estrellas, no grietas. Bajo el lago, en la oscuridad, algo se movió. En una cámara de piedra más antigua que Hogwarts, runas taladas por manos que ningún mago vivo recordaba brillaban débilmente. La escarcha trazaba sus líneas. La magia oscura se acumulaba en el aire como humo. Voldemort estaba de pie en el centro del círculo que había dibujado, con los ojos cerrados y las manos extendidas. No sabía que Scald había quedado, que los gigantes habían entregado la ubicación de su último movimiento. Sin embargo, sintió algo. Un cambio en el patrón. El rechazo de un muchacho se propagó a través del poder que había tomado prestado. Abrió los ojos. Potter, susurró. Por encima de él, muy lejos, Harry caminaba por un pasillo entre dos amigos, exhausto pero erguido, sin trono a su espalda, solo una escuela. La guerra no había terminado. La parte más difícil aún estaba por venir. Pero por primera vez, el camino hacia la batalla final estaba claro. Harry dormió durante 3 horas. Parecieron 3 minutos. Mata, mi Pomfrey finalmente los eco a el ron del a la hospitalaria con órdenes estrictas, pociones y una advertencia de que no los remendaria de nuevo si decidían lanzarse más tormentas mágicas sin desayunar. Así que comieron. No sabía nada más que a calar, sal y agotamiento. Ahora, una hora más tarde, Esteban de vuelta en la sala de guerra que solía ser la sala de profesores detrás del gran comedor. La larga mesa estaba cubierta de capas de pergaminos, mapas antiguos, bocetos de runas y un nuevo modelo tridimensional de Hogwarts y el lago que Hermione había conjurado. El modelo colgaba sobre la mesa como un fantasma. El castillo flotaba como una forma pálida. Los terrenos se extendían a su alrededor. Debajo, el lago era una masa oscura. En lo profundo de esa masa, un pequeño punto de luz apagada palpitaba. Harry podía sentirlo en su cicatriz. Un latido lento y desagradable al ritmo de ese resplandor. Hermione estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el cabello recogido en un nudo áspero que ya se había aflojado. Las manchas de tinta marcaban sus dedos. Sus ojos estaban agudos a pesar del cansancio. Señaló la luz palpitante. La cámara de la que nos habló Scald está aquí, dijo. Directamente debajo del centro del lago, ligeramente más cerca del lado del castillo que del lado del bosque. Se encuentra en el cruce de 3 líneas de ancla que fueron taladas antes de que Hogwarts existiera. Tocó 3 tenues hilos que recorrían el modelo. Viejas líneas le, dijo. Quinquiera que construyó la escuela los usó para la estabilidad. Voldemort ha atado su ritual a ellas. Dumbledore estaba de pie frente a ella. Con la mirada fija en la luz. Parecía más viejo que en el pasillo, con arrugas más profundas alrededor de los ojos. McGonagall estaba a su izquierda, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. For ocupaba la mayor parte del espacio cerca de la ventana, con la armadura reducida pero en presente. Kingsley y algunos horrores llenaban los lados de la habitación. Harry, Ron y Ginny estaban cerca de Hermione. Ron tenía un vendaje limpio debajo de su túnica, pero cada movimiento en la hacía estremecerse. Ginny se cernía lo suficientemente cerca como para agarrarlo si intentaba algo estúpido. ¿Qué profundidad tiene? Preguntó Kingsley. Hermione agitó su varita y una fina línea de luz cayó desde la superficie del lago hasta el punto brillante. Aparecieron números a lo largo del costado. Aproximadamente 10 veces la altura del gran salón, dijo. Tal vez un poco más. La presión a la abajo será brutal. Los encantamientos de cabeza de burbuja normales no resistirán mucho tiempo. Y cualquier fuerte impacto en las paredes podría agrietar la piedra y dejar entrar el lago. Ron soltó un silbido bajo. Estupendo, dijo. Así que no podemos explotar libremente y no podemos respirar. Buen comienzo. ¿Por qué nadie sabía de esta cámara antes? Preguntó Ginny. Uno pensaría que alguien notaría un enorme nudo mágico debajo de la escuela. Lo hicieron,
Dijo Dumbledore en voz baja. Los fundadores le celeran. Los registros son vagos, pero hablaron de un lugar bajo el agua donde se reunía la magia más antigua de la tierra. Decidieron construir sobre ella como forma de protegerla. También escribieron que la cámara nunca debería abrirse a menos que la escuela misma estuviera en peligro final. Hermione le lanzó una mirada aguda. ¿Why no nos dijiste esto antes porque? Preguntó ella. Dumbledore le miró a los ojos sin pestañear. Porque esperaba que nuestra guerra no llegara tan lejos, dijo. Me equivoqué otra vez. Harry se frotó la cicatriz. El dolor había pasado de un latido sordo a algo más insistente. Ya está trabajando ali abajo, dijo Harry. Puedo sentirlo. El ritual anterior era una prueba. Este es el verdadero. No esperara mucho. Sabe que los gigantes perdieron su duelo. Quiere apoderarse de cualquier parte de su poder que pueda obtener antes de que se alejen de él. Fuera sintió lentamente. Las líneas de hielo de esa cámara no desapar. Y serán solo porque Scald se rindiera, dijo Thor. Tu mago oscuro los talo en la piedra. Usara lo que quede. Si tiene éxito, convertirá ese lugar en un desgarran fijo entre reinos. Lo cual no podemos permitir, dijo McGonagall. Su voz era muy tranquila. Así que debemos alcanzarlo primero. Cómo. Hermione se dirigió a otra pila de pergaminos y levantó un mapa que parecía más antiguo que el resto. Los bordes estaban deshilachados. La tinta se había desvanecido hasta convertirse en una mancha marrón en algunos lugares, pero algunas líneas aún se veían claramente. Este es uno de los primeros planos para los cimientos, dijo. Lo encontré en un armario cerrado con llave detrás de varias capas de polvo. Las cámaras inferiores dibujadas aquí no coinciden con las mazmorras actuales. Hay un viejo oso de acceso que conduce cerca de la cámara. Trazo una línea desde la base del castillo hasta el lecho del lago dibujado. Fue selado por los fundadores con una combinación de protecciones de piedra y respeto por las sirenas, continuó. No querían molestar a la comunidad bajo el lago. Si lo volvimos a abrir ahora, necesitaremos su ayuda. ¿La tenemos? Preguntó Kingsley. Dumbledore miró a Harry. Eso depende de Harry, dijo Dumbledore. Ellos recuerdan su actuación durante la segunda tarea del torneo. Es más probable que la escuchen a él que a cualquiera de nosotros. Harry cambió su peso. Ordar la música escalofriante de las sirenas y la forma en que le había dolido el pecho cuando tuvo que elegir a quien liberar no era una sensación agradable. Se van a enfadar porque moleste su sueño con ese truco de la campanilla. Preguntó. Dumbledore sonrió débilmente. Respetan el valor, dijo. Incluso la valentía torpe, respetan la lealtad aún más. No dejaste a nadie atrás. Hermione volvió a desplegar el mapa. Entonces, dijo ella, plan, enviaremos un pequeño equipo de ataque por el pozo. No más de más y nos arriesgamos a remover demasiado el agua. Harry, Ron y yo. Un miembro senior del personal. Un horror. Y Thor, si encaja. Thor resopló. Yo, si el pozo es demasiado estrecho, lo haré más ancho. No lo harás, dijo Hermione bruscamente. Harás ajustes controlados si la piedra los necesita. Hay una diferencia. Thor levantó ambas manos en fingida rendición. Debería ir Flitwick, dijo McGonagall. Es el mejor duelista además del director y entiende los hechizos por capas. Iré yo, dijo Dumbledore. Todos lo miraron. Hermione frunció el ceño. ¿Es eso prudente? Preguntó. También te necesitan aquí. Si tiene trampas aquí arriba así como al abajo, eres la mejor para cambiar entre ellas. Dumbledore negó con la cabeza. Ya has demostrado que puedes manejar la silogia mejor que nadie, le dijo. La profesora McGonagall y el profesor Flitwick juntos pueden coordinar la defensa del castillo. Kingsley dirigirá la respuesta de los horrores en los terrenos. Si Voldemort logra romper la cámara, debo estar ali para desviar el daño lo más posible del colegio. Harry respiró hondo. También es a ti a quien quiere enfrentar, dijo Harry. Ha estado luchando contra tu sombra durante años. No podrá ignorar si estás en la habitación.
Eso podría darme oportunidades. Hermione no parecía contenta. Pero no discutió más. Muy bien, dijo ella. Harry, Ron, yo, Dumbledore, for y un horror. Kingsley, tu eliges a quien. Tonks, dijo Kingsley de inmediato. Se mueve bien en espac. Ios estrecos y se ri del peligro como solo lo hacen los jóvenes. También es muy buena con los escudos. Ron volvió a mirar los mapas. Y Snape, preguntó. La habitación se quedó en silencio por un instant. Harry ya no sabía qué sentía por Snape. El hombre se había interpuesto entre él y los gigantes en el río una vez. También se había burlado de él durante años. El recuerdo del frío en esos ojos. Es negros se sentaba extrañamente junto al recuerdo de Snape lanzando hechizos a las bestías de hielo con una furia que igualaba la de Harry. Severus no se hundirá bajo el lago, dijo Dumbledore. Sigu, y siendo demasiado valioso aquí arriba como nuestro vínculo con el círculo íntimo de Voldemort. Si desaparece al mismo tiempo que nosotros, levantará preguntas que no queremos que se levanten. Lo que significaba, pensó Harry, que Snape seguía caminando por el filo de la navaja entre espía y serviente. Tenemos suficiente, dijo Harry. Él extendió la mano hacia la mesa y presionó suavemente con dos dedos el punto brillante en la cámara bajo el lago. El pulso bajo su piel coincidía con él. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó él. Hermione cerró los ojos por un segundo, moviendo los labios mientras repasaba números en su cabeza. Por la resonancia que sentiste y el ritmo de constricción en el último ritual, tal vez un día, dijo ella. Menos, si presiona. Los gigantes estarán retirando sus fuerzas. Es activas ahora que el duelo ha terminado. Se apresurará a terminar antes de perder todo su apoyo. Diría que tenemos hasta esta noche, tal vez la mitad de la noche, antes de que la energía en ese círculo alcance su máximo. Entonces iremos antes de la puesta de sol, dijo Kingsley. Harry asintió. Su ritmo cardíaco se aceleró. La idea de sumergirse bajo tanta agua le hizo un nudo en el estómago, o la idea de esperar mientras Voldemort apelaba más magia sobre esa cámara era peor. Entonces tenemos la tarde para hablar con las serenas, abrir el pozo y prepararnos, dijo Hermione. Nada más que eso. McGonagall miró a Harry. Su expresión era feroz y cariñosa al mismo tiempo. Si alguno de vosotros se ahoga ahí abajo, dijo, encontraré la manera de traeros de vuelta para poder regañaros. Ron sonrió débilmente. Es bueno saber que nos quieren, dijo. Harry logró esbozar una pequeña sonrisa. Le temblaban las manos. Sintió que los dedos de Hermione rozaban los suyos. Todavía puedes decir que no, dijo en voz baja. Para que solo él la oyera. No importa lo que se dijera en ese salón. No importa lo que piense Odín. No importa lo que piense Dumbledore. Si no quieres bajar Ali, dilo. Pensó en los primeros años acurrucado en la cocina. En Neville de pie en un pasillo con la varita temblando y negándose a huir de un mortífago. En Hagrid sacándolo de un barco roto cuando tenía 11 años y estaba aterrorizado. Pensó en la cámara bajo el lago, profunda y oscura, esperando. Quiero hacerlo, dijo. Estoy muerto de miedo, pero quiero hacerlo. Hermione asintió una vez. Eso es todo lo que necesitaba war, dijo ella. El lago parecía diferente ahora. Harry estaba en la orilla con Dumbledore, Hermione, Ron, Thor y Tonks. El agua estaba tranquila, de un gris oscuro bajo el cielo de última hora de la tarde. Las cicatrices en los nubes del anterior asedio se habían desvanecido. El aire era frío pero no tan cortante como antes. Cada vez que Harry había venido aquí antes, el lago le había parecido un telón de fondo. Un lugar para que el calamar gigante se agitara y para que los estudiantes tiraran piedras. Ahora le parecía un techo, ocultando algo vivo debajo. Las serenas rompieron la superficie en una lenta ondulación. El primero en levantarse era más alto que Harry, con largo cabello verde flotando alrededor de un rostro severo. Otros se desplegaron detrás, con ojos negros observando desde justo encima del agua.
Sus lanzas brillaban bajo la superficie. Hermione se tenso. Ron trago saliva. Tonks hizo un pequeño y respetuoso gesto con la mano. Dumbledore dio un paso adelante hasta que el agua le lamió los dedos de los botas. Jefe, dijo Dumbledore, gracias por venir. El líder de los tritones inclinó la cabeza. Has traído problemas en nuestras aguas otra vez, dijeron con una voz que gorgoteaba ligeramente pero se oía claramente. Tu mago del aire oscuro agita la magia profunda. Los fríos han arañado nuestras fronteras. Olimos la muerte bajo nuestro hogar. Nosotros no lo invitamos, dijo Dumbledore. Estamos aquí para detenerlo. Pedimos vuestra ayuda. La oscura mirada del líder de los tritones se deslizó hacia Harry. Notaste en nuestra carrera cuando eras más joven, dijeron. Cortaste lo que pensabas que eran tus amigos de nuestras cuerdas. No dejaste ninguno atrás. Eso fue una tontería, pero lo recordamos. Harry trató de no pensar en cómo le habían ardido los pulmones entonces. Hiciste lo correcto, murmuró Hermione. El líder de los tritones continuó. Esta vez no hay cuerdas, dijeron. La cosa bajo el agua está atada a los huesos de esta tierra. Si se romperá por nosotros tanto como por ti. Harry se acercó al agua. El frío se filtró en sus zapatos. Entonces queremos lo mismo, dijo él. Nada de lágrimas que nunca se cierran. Nada de tormenta que dever tus hogares. Queremos que esa cámara esté celada o a salvo de nuevo. No lo haremos sin tu permiso. El líder de los tritones lo estudió durante un largo momento. Ahora eres diferente, dijeron. El poder que te rodea sabe a cielo y norte. Traes una tormenta que no es solo magia de mago. Harry resistió el impulso de mirar a Thor. Sigo siendo yo, dijo. Harry, Haralder, ambos. Pero yo, una pecu. Una sonrisa parpadeó alrededor de la boca del líder de los marinos. Eres extraño incluso para ser un chico de la superficie, dijeron. Nos gustan los extraños, cuando luchan por la razón correcta. Levantaron una mano. El agua a su alrededor se onduló en un patrón que Harry solo había visto una vez antes, durante la segunda tarea. Era una llamada. Más serenas se levantaron. Algunas eran mayores, con las escamas embatadas. Otras eran jóvenes, con los ojos muy abiertos. Observaron a Harry, luego miraron a su líder. Abriremos el viejo camino, dijo el líder. Os guiaremos hasta la boca de la cámara. Mas ala, no podemos ir. La piedra ali nos rechaza. Fue talada para respiradores de aire hace mucho tiempo. No te pediremos que entres, dijo Dumbledore. El líder de los tritones no lo miró. En su lugar, miraron a Thor. ¿Y tú? Preguntaron. Trueno uno. Una cerca de nuestros hijos. También lo recordamos. Thor inclinó la cabeza. Tus aguas salvaron a mi hermano de sar en el vacío, dijo Thor. Tengo una duda con tu gente. No enviaré rayos a tu casa hoy. Usaré mi fuerza para sostener la piedra si intenta gritarse. El líder de los tritones consideró esto, luego asintió. Entonces tenemos un acuerdo, dijeron. Pero escuchadme, gente de la superficie. Si rompes el suelo bajo nuestra casa, lo recordaremos. No como amigos. Harry dejó que la amenaza se asentara en su piel. Se sentía justo. No lo romperemos si podemos evitarlo, dijo. Lo queremos entero. Solo que ya no si suyo. Miro una vez más la superficie oscura. ¿Cómo bajamos? Preguntó Ron con voz tensa. Hermione respondió. Combinamos nuestros propios hechizos con su magia, dijo. Hechizos parciales de cabeza de burbuja atados a una runa de presión asgardiana, anclada por la corriente del mar. No será agradable, pero debería aguantar. Tonks hizo una mueca, así que vamos a sentirnos como si estuviéramos dentro de un globo de nieve sacudido, dijo. Esencialmente, dijo Hermione. Ron murmuró algo grosero en voz baja. El líder de los tritones levantó ambas manos. Su gente se hundió bajo la superficie de nuevo, dejando solo débiles ondas y la sensación de muchos ojos debajo. Venid, dijo el líder. Su voz venía de debajo del agua. No tenemos mucho tiempo.
El ritual oscuro calienta las raíces de nuestra piedra. Podemos sentirlo. Dumbledore se volvió hacia el grupo. Esto es todo, dijo. Una vez que nos juntamos, o podremos ser llamados de vuelta hasta que todo termine. No habrá refuerzos, no habrá una manera fácil de retirarse. Si alguno de ustedes desea permanecer aquí, ahora es el momento de decirlo. Tonks dejo escapar un suspiro. Perder la oportunidad de luchar contra una serpiente sin nariz bajo un lago encantado, dijo. No hay ninguna oportunidad. Ron puso los ojos en blanco. Si me quedo aquí arriba. Mamá me encerrará en una habitación hasta que esto termine, dijo. Si bajo Ali, al menos tendré algo que decir. Ginny abrió la boca. Harry se la adelantó. No vas a venir, dijo. Él lo fulminó con la mirada. Así que casi te ahogas dos veces, dijo. Eso me parece injusto. Harry casi sonrió. La próxima vez que nade cerca de una cámara maldita, puedes venir, dijo. Esta vez, te necesitamos aquí arriba. Alguien tiene que gritarle cualquier idiota que intente enviar a más estudiantes al peligro. Ginny parecía dispuesta a discutir, luego miró a Hermione, quien asintió levemente. Está bien, dijo Ginny. Pero vuelve, o te robo el brazalet y lo uso para practicar el tiro al blanco. Harry extendió su brazo, él lo agarró y lo apretó con fuerza por un segundo, luego dio un paso atrás. ¿Listo? Preguntó Hermione. Nadie dijo que sí, simplemente se movieron. El agua se cerró sobre la cabeza de Harry con el mismo agarre impactante que recordaba del torneo, pero esta vez la magia llegó primero. Los encantamientos de cabeza de burbuja de Hermione se celaron alrededor de sus bocas y narices, finas películas que brillaban como el cristal. For trazo una runa rápida en el aire que se deslizó alrededor del grupo como un débil resplandor, abrazando la piel y la ropa, empujando el agua hacia atrás sin dejarlos secos. Se sentía como estar envuelto en una manta gruesa y invisible. Los siren, nadaban en un círculo suelto a su alrededor, cantando en un tono bajo que Harry sentía más que oía. El agua se volvió más densa, luego más suave, como si su canción estuviera suavizando las corrientes. Se hundieron. La luz de la superficie se desvaneció rápidamente. En un minuto, todo lo que había sobre ellos se convirtió en una mancha opaca. Sus propias varitas emitían un suave resplandor, amortiguado por el agua y la presión. Los oídos de Harry estallaron. Su pecho se sentía apretado. La runa de presión que Thor había lanzado tomaba parte del peso, pero no todo. Le dolían las costillas. Mantuvo los ojos en la mano de Hermione, que permanecía cerca de la suya. Sentía que sus dedos rozaban los suyos cada pocos latidos, un recordatorio constante de que no flotaba solo en una negrura aplastante. Tonks nado justo delante de ellos, sacó su varita, su cabello era una nube oscura en el agua. Dumbledore descendió con movimientos lentos y controlados, las túnicas flotando a su alrededor. Or se movía como si el agua fuera poco más que air, músculos y magia forzando un camino. Debajo de ellos, el débil resplandor de la magia de la cámara se hizo más brillante. Pulsaba al ritmo de la cicatriz de Harry. Cada latido era una punzada de calor desagradable en medio del frío. Líneas de piedra antigua emergieron de la oscuridad. Los restos de algún pilar olvidado, medio enterrado en el lodo. La superficie lisa de una pared talada. El líder de los tritones señaló. Ali, en el lecho del lago, había una losa redonda de piedra colocada en ángulo, marcada con el débil patrón de cuatro crestas de fundadores. Las grietas corrían a lo largo de su borde donde el tiempo y la presión habían intentado abrirla. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. Murmuró algo que parecía una de sus palabrotas favoritas. Que on se sentía extraña viniendo de ella. Dumbledore flotó más cerca y presionó su mano contra la losa. Sus dedos brillaron por un momento mientras probaba las protecciones. Volvió la cabeza hacia Hermione y Thor. El celo de los fundadores, reforzado por la antigua magia de la tierra, dijo,
con una voz extrañamente clara a través del jaquiza de burbuja. La estructura es sólida. Podemos abrirla sin romper el lago si tenemos cuidado. Yo sostendré el peso, dijo Thor. Tu desbloquea el candado. Hermione nado más cerca, con el cabello flotando. Trazo runas en la piedra con la punta de su varita. Copiando patrones que había extraído de los viejos planos. Sus labios se movían mientras contaba los latidos silenciosos entre cada marca, sincronizando el ritmo de la canción del mar. Harry se quedó atrás con Ron y Tonks. Su corazón latía más fuerte ahora, tanto por el esfuerzo como por el creciente calor en su cicatriz. Parece que sabe que estamos aquí, murmuró Ron. Harry asintió. Probablemente sintió la queda de Scald, dijo Harry. Estará vigilando cualquier cambio en la magia sobre él. Sabe que algo se acerca. Simplemente no sabe de dónde. No se lo digamos hasta que estemos en su puerta, dijo Tonks. La última runa trazada por Hermione se encendió, luego se hundió en la losa. Las crestas de los fundadores brillaron brevemente, luego se atenuaron. La piedra se movió. Thor apoyó ambas manos contra ella y empujó. Sus músculos se tensaron. La runa de presión a su alrededor se tensó, parpadeó y luego se mantuvo. La piedra redonda se levantó. Se abrió como una pesada tapa, revelando un estrecho pozo que conducía directamente hacia abajo. Una débil corriente de agua más fría ascendía desde allí, junto con un pulso más fuerte de magia oscura. La cicatriz de Harry pasó de un latido a una línea brillante y ardiente. Dumbledore asintió una vez. Esto es, dijo. Bajamos, luego el trident cierra la tapa detrás de nosotros. Eso mantendrá al lago fuera. Por un tiempo. ¿Cómo volvimos a subir? Preguntó Ron. Hermione lo miró de reojo. Cumplimos nuestra promesa de no romper el suelo, dijo ella. Si lo hacemos, el lago entrará de todos modos. Así que planific. Humos alrededor de la versión en la que ganamos y la piedra permanece estable. Ron hizo una mueca. Eso no es exactamente lo que quise decir, dijo. Tonks le sonrió. Subiremos, dijo ella. O Thor nos arrojará. De cualquier manera, saldremos. El líder de los tritones nado más cerca de la abertura. El agua a su alrededor vibraba con su voz. Agarraremos la tapa, dijeron. Sentiremos la piedra. Si se rompe, lo sabremos. Hack lo que tenga que hacer, gente de la superficie. Pero recordad, si fall on vosotros. Harry se encontró con su mirada oscura y asintió. No fracasaremos, dijo. Su voz era firme. No estaba seguro de cómo. Uno por uno, se deslizaron por el pozo. Harry fue el primero en seguir a Dumbledore. Las paredes de piedra estaban lo suficientemente cerca como para que sus hombros los rozaran. La presión cambió de nuevo. Más aguda y concentrada cuando la canción del mar se desvaneció por encima. El aire regresó lentamente mientras descendían, frío y rancio. El agua se diluyó hasta que solo fue un agarre húmedo en sus ropas. Los amuletos de burbujas estallaron uno por uno. La runa de presión de Thor se condensó en un débil brillo en su piel. Ascendieron el último tramo agarrandos de la mano. Con los botes arañando los escalones ásperos talados en el costado del pozo. El aire del fondo sabía a viejo. Harry bajó el último escalón y entró en la cámara bajo el lago. Era más grande de lo que había imaginado. El techo se curvaba en lo alto, piedra áspera moldada por el tiempo y el agua, no decoración. El suelo era un amplio círculo de piedra lisa, talada plana. Alrededor del borde de ese círculo, antiguas runas brillaban con un dorado tenue, del mismo color que algunas de las protecciones más profundas de Hogwarts. Sobre esas antiguas runas habían sido taladas marcas más recientes. Líneas negras de magia, afiladas y delgadas, atravesaban el círculo en ángulos extraños. La escarcha se aferraba a estas líneas, haciéndolas brillar en la luz tenue. La habitación no tenía antorchas. La luz provenía de las propias runas y de un anillo de fuego frío que ardía alrededor de una plataforma central de piedra. En esa plataforma estaba Voldemort. Estaba más delgado que antes.
La piel tensa sobre huesos afilados, los ojos ardiendo rojos en un rostro que parecía más serpiente que hombre. Sus túnicas colgaban en pliegues regidos, los bordes cubiertos de escarcha. Sus pies descalzos tocaban el círculo de piedra. Marcas oscuras como venas de tinta corrían por sus espinillas donde se encontraban con las líneas negras en el suelo. Sus mortífagos formaban un semicírculo detrás de él, con las varitas desenfundadas y las máscaras brillando bajo la débil luz. El aire era lo suficientemente frío como para hacer que el aliento de Harry se hinchara. El sonido del lago pres, llenando contra la piedra arriba era un gemido bajo y constante de fondo. Voldemort giró la cabeza lentamente cuando entraron. Harry, dijo. La voz era aguda y suave, llena de desagradable diversión. O prefieres ahora Haralder. He oído susurrar ambos nombres últimamente. La cicatriz de Harry ardía tan caliente que casi veía blanco, pero el dolor no lo arrastraba hacia adelante como antes. Algo en la estructura de la cámara atenuaba la conexión, la hacía más clara pero menos abrumadora. Nombres más oscuros que esos me han gritado esta semana, dijo Harry. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. El tuyo apenas entra en la lista. Un mortífago se movió. Voldemort levantó una mano pálida. El movimiento fue pequeño, pero los detuvo de inmediato. Has traído amigos, dijo Voldemort. Tus leales seguidores, un director al que le gusta mover a los niños como piezas de ajedrez. Un dios del trueno jugando al arrow. Una chica inteligente que cree que la tinta puede contener la antigua escarcha. Un chico que todavía cree que es una broma. Un horror cuyo cabello no puede decidir que quiere ser. Tonks resoplo a su pesar. Su cabello, que había sido de un castaño oscuro uniforme por una vez bajo el encantamiento del agua. Brilló con un rápido destello de un rosa furioso. Mira eso, dijo ella en voz baja. Soy famosa. Crédito donde corresponde, continuó Voldemort. Has reunido un bonito conjunto de piezas. Deberías haberte quedado en la superficie y haber disfrutado de tu pequeña victoria mientras pudiste. Esta cámara está más ala de ti. Dumbledore dio un paso adelante. On no había levantado la varita. Esta cámara fue celada por niños no mucho mayores que los de arriba, dijo. Olvidas que los fundadores fueron estudiantes una vez. No eran dioses. Aprendieron. Cometieron errores. Aun así lograron construir algo que duró. Estás tratando de romperlo por tu propio orgullo. Ahorrame la lección de historia, dijo Voldemort. Tuviste la oportunidad de construir un mundo mejor, viejo. La desperdiciaste en tratados y reglas escolares. No cometeré ese error. Extendió ligeramente los brazos. Una energía oscura se deslizó a lo largo de las líneas negras a sus pies. La escarcha se iluminó. Con este círculo, abriré una puerta que los gigantes no podrán cerrar, dijo Voldemort. Atraeré tanto de su poder como necesite, luego romperé su agarre y guardaré el resto. Ningún reino, ningún dios, ningún ministerio me controlará de nuevo. El estómago de Harry se retorció. Esta cámara se encuentra bajo una escuela llena de niños, dijo Harry. Si la abre, los ahogarás, los congelarás, o ambas cosas. Collateral, dijo Voldemort, cada nuevo mundo nace de los huesos del viejo. Tú más que nadie deberías apreciar eso. Estás aquí ahora porque mate a tus padres y algún viejo mago tonto te metió en un armario. El dolor te hizo fuerte. Tú no me hiciste nada, dijo Harry. Su voz temblaba, agarró su varita con más fuerza. Intentaste romperme. Intentaron esconderme. Sigo aquí a pesar de todos vosotros. La sonrisa de Voldemort se desvaneció. Estás aquí porque yo te permití estar aquí, dijo. Eres un hijo de mi primer fracaso. Corregiré ese error cuando este círculo esté completo. Levanto ambas manos. Las líneas negras del suelo se incendiaron. La escarcha se extendió a lo largo de ellas como venas llenandos de sangre fría. Las antiguas runas doradas debajo de ellas parpadearon, tensas. La presión en la cámara se disparó. Harry sintió que el lago presionaba más fuerte contra la piedra de arriba.
El polvo cayó del techo. Esa línea llega a la superficie, dijo Hermione bruscamente. Si termina ese hilo, la lágrima atravesará directamente el corazón del castillo. La varita de Dumbledore se levantó de inmediato. Entonces lo interrumpimos, dijo Dumbledore. La cámara estalló en movimiento. Harry se movió antes de pensar. Desmayadores contra los mortífagos, gritó. Hermione, las runas. For. El techo. Volaron hechizos. Tonks rodo hacia un lado y envió dos aterradores gemelos al centro de la línea de mortífagos. Uno cayó de inmediato. El otro atrapó el rayo rojo en un escudo levantado apresuradamente y se tambaleó hacia atrás. Ron disparó hacia el flanco derecho. Su pu. Entería fallo por un palmo debido al lado vendado, pero el hechizo aún así rozó el brazo de la varita de un mortífago. La varita salió volando de la mano enmascarada y repercutió sobre la piedra. Dumbledore no apuntó a los seguidores, sino directamente a Voldemort. Un chorro de luz púrpura brillante, como nada que Harry hubiera visto en un aula, salió disparado de su varita. Voldemort se retorció. El hechizo le rozó el hombro y le chamuscó la túnica. La escarcha se agrietó donde pasó. Serpientes de energía oscura se apartaron de las líneas negras para proteger a su amo. Una atacó a Dumbledore. For saltó hacia adelante. Su martillo, embotado en ausencia de tormenta, aún tenía peso. Lo golpeó donde el latigo de oscuridad intentaba levantarse. La piedra tembló. El latigo se rompió en una lluvia de chispas frías. El techo gimió. Cuidado, gritó Hermione. Demasiada fuerza y el lago entra. For ajustó su postura. Entonces apuntaré a las líneas y no al techo, dijo. Bajo el martillo de nuevo. Esta vez sobre un trozo de suelo donde la escarcha se había espesado. El golpe rompió la escarcha sin agrietar la piedra. La línea negra debajo se atenuó. Voldemort cesió. Tres dioses extranjeros a mi cámara, dijo. Realmente no tienes respeto por la tradición. Vuestra tradición es el asesinato, gritó Harry. No estamos impriorodio cerca del borde del círculo, con la varita firmemente en una mano. La otra ya alcanzando las antiguas runas doradas. Sus ojos recorrieron las talas con feroz concentración. Auto las líneas de hielo en tres puntos clave, gritó. Si rompemos esas, el círculo no podrá abrirse por completo. Pero están entretejidas a través de los viejos anclajes. Si explodamos mal, rasgaremos el suelo. Dinos donde golpear, dijo Harry. Ella apuntó con su varita a tres puntos alrededor del anillo. Ají, ají y ají, dijo. Hechizos cortos y dirigidos, nada de disparos amplios. Tonks ajustó su puntería. Te doy mi palabra, dijo ella. Voldemort oyó todo esto. Por supuesto que lo hizo. Sus ojos rojos se entrecerraron. Levantó su varita y envió una bonica de luz verde a través de la cámara, no matando maldiciones esta vez sino algunas variantes que golpearon las paredes y el suelo. Dondequiera que golpearon, la escarcha se espesó, tratando de enterrar las antiguas runas bajo una nueva capa. Dumbledore agitó su varita en un patrón complejo. Un escudo azul pálido surgió frente al grupo, atrapando parte del roquio, donde la magia golpeó, se congeló y se deslizó hacia abajo. Harry salió de detrás del escudo. Potter, gritó Dumbledore. Harry apenas lo oyó. Su enfoque se había estrechado. Vio la postura de Voldemort. La forma en que sus pies descalzos estaban atrapados en las líneas negras. La forma en que sus manos se movían en formas pequeñas y precisas mientras alimentaba energía al círculo. La forma en que las líneas de hielo se iluminaban cada vez que respiraba. Harry sintió que la tormenta dentro de su pecho se agitaba. Quería desatarse, destruir todo el círculo y a todos los que estaban dentro. Si lo dejaba, morirían bajo el lago. Así que no lo permitió. En su lugar, atrajo una fina corriente de poder, suficiente para amplificar pero no destruir. Apunt. O su varita hacia uno de los puntos clave que Hermione había marcado. Fulgur menor, dijo, usando el golpe más ligero que Thor le había enseñado. Un rayo estrecho salió disparado, golpeó la línea de E.
Scarcha justo encima de la antigua runa y salto de lado hacia la magia negra. La escarcha se agrito. La línea de luz oscura parpadeó. Hermione lo vio y sonrió con agudo alivio. Sí. Grito. Corta. Afilada. En las articulations. Otra vez. Tonks y ron hicieron lo mismo, enviando hechizos concentrados a los otros puntos. Dumbledore añadió sus propios disparos precisos. For uso el martillo para gal. Per la piedra con la fuerza suficiente para sacudir las líneas negras sin romper el suelo. Cada golpe atenuaba una sección del círculo. El rostro de Voldemort se retorció. Basta. Gruñó. Cortó su varita por el aire. Las líneas negras se elevaron del suelo como sombras que se solidificaban y se derramaron hacia Harry. El frío no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Atravesó su piel y penetró en sus huesos. Sus dedos se entumecieron. Sus pulmones tartamudearon. Por un segundo, su visión se volvió gris en los bordes. Su cicatriz ardió. El dolor era una afilada aguja que atravesaba la niebla fría. Agarró ese dolor como un mango. Empujó la tormenta hacia él, no hacia afuera sino a lo largo de él, de vuelta hacia la fuente. La conexión entre ellos siempre había sido una maldición. Ahora, por primera vez, Harry la atravesó a propósito. No explotó. Se retorció. Envió un pulso de tormenta a lo largo del vínculo de la cicatriz, sincronizado con el ritmo del círculo. No lo suficiente para romper la cámara. Lo suficiente para distraer a Voldemort. Por un instante, Voldemort se estremeció, con los ojos muy abiertos. Las líneas negras vacilaron. El frío alrededor de Harry disminuyó. Dumbledore no desperdició esa oportunidad. Disparó otro hechizo. Esta vez un estrecho rayo de blanco brillante que atravesó el suelo y cortó uno de los hilos principales de hielo. El hilo se rompió. Todo el círculo se estremeció. El anillo de fuego frío alrededor de la plataforma parpadeó violentamente. Las grietas se extendieron desde la piedra central. No eran profundas, pero lo suficiente para que el patrón se ondulara. El sonido del lago sobre ellos cambió. Pasó de un gemido lento a un rugido bajo. El polvo de piedra cayó en una fina lluvia. For saltó al borde de la plataforma y presionó su mano libre contra el techo. Espera, gruñó, como si hablara a la roca. El relámpago no chisporroteó. En su lugar, un resplandor dorado constante se extendió desde su palma hacia la piedra, reforzándola. El rugido del lago se estabilizó. Eso no durará para siempre, gritó Hermione por encima del ruido. Tenemos que terminar esto rápido. Harry obligó a sus piernas entumecidas a moverse. Se acercó más al círculo. El frío de las líneas de escarcha trató de empujarlo hacia atrás. Se inclinó hacia él. Voldemort, dijo Tom. Los ojos rojos se clavaron en él. No eres bienvenido si me llamas así, Cecilio Voldemort. No eres bienvenido en mi escuela, dijo Harry. Sigues intentándolo de todos modos. Podía sentir la tormenta dentro de él, suplicando ser liberado ahora que el vínculo de la cicatriz estaba activo. La mantuvo bajo control, alimentando solo pequeñas ráfagas en su varita. Construiste este círculo sobre mentiras, continuó. Te dijiste que podías robar poder a los gigantes sin pagar un precio. Te dijiste que los niños eran combustible aceptable. Te dijiste que estabas por encima de todos los demás en esta habitación. Porque lo soy, dijo Voldemort. Movió la varita. Una maldición asesina salió disparada hacia Harry. Harry se lanzó hacia un lado. La luz verde pasó tan cerca que el velo de su brazo se erizó. Golpeó la pared, dejando una larga cicatriz negra. Un argumento muy conva. Incent, dijo Harry con los dientes apretados. Disparó otro rayo concentrado hacia un punto clave del círculo. El hielo se agrietó de nuevo. Voldemort gritó. El sonido lavaba más que pura ira. Ahora había pánico en él, fino y agudo. ¿Crees que puedes romper mi trabajo con hechizos estudiantiles y trueno prestado? Gritó. ¿Crees que puedes rechazar tu lugar en la cima de este mundo y aún así dictar como se vuelve?
Cris que puedes estar entre reinos sin ser aplastado. Harry no respondió con filosofía. Él respondió con más acción. Corrió por el borde del círculo, disparando a cada articulación que Hermione llamaba. Una tras otra, la varita ardiendo en su mano, el brazalete caliente alrededor de su muñeca. Sus pulmones estaban en llamas. Su costado le dolía con cada respiración. Ron lo cubría, aturdiendo a cualquier mortífago que intentara interponerse en su camino. Tonks lanzaba escudos donde volaban maldiciones aleatorias. Hermione gritaba instrucciones desde el suelo, señalando líneas que se estaban atenuando y otras que ardían intensamente. Dumbledore mantenía ocupado a Voldemort. Los dos intercambiaron hechizos en medio de la habitación, el viejo profesor y el estudia. Nte quedó atrapados en una forma mortal del club de duelos al que Harry había asistido una vez como curioso segundo año. Voldemort se movía con una velocidad aterradora. Sus maldiciones eran afiladas y complejas. Formas que Harry nunca había visto antes. Dumbledore se enfrentaba a todas ellas, pero cada bloqueo le costaba esfuerzo. El sudor se destacaba en su frente. Su barba estaba chamuscada en los extremos. La cámara tembló de nuevo. Las grietas, pequeñas pero preocupantes, aparecieron en el techo a pesar del apoyo de Thor. El agua se filtraba a través de algunas de ellas en finos hilos. Gotiba sobre el suelo, chisporroteando donde tocaba las líneas de escarcha. Casi, gritó Hermione, una unión principal más en el lado opuesto. Entonces el patrón no puede sostenerse. Harry rodeó la última curva del círculo. El punto clave que Hermione había marcado brillaba brillante y obstinadamente. Una energía oscura latía a su alrededor. Sus piernas se sentían como plomo. Su brazo con la varita. A visión se nubló por un momento por el cansancio. Harry, lo llamó Hermione. Su voz atravesó la niebla de su cabeza. Breve y claro, puedes hacerlo. Apoyó los pies. Atrajo la tormenta. No como un vendaval. Como una respiración contenida, lo envió a través del brazo, dejó que las runas lo estrecharan hasta convertirlo en un fino alambre. Levantó su varita, fulgur menor, dijo con voz ronca. El rayo que salió disparado era pequeño, brillante y muy limpio, golpeó la articulación de lleno. La escarcha a su alrededor explotó. La línea negra se rompió. Por un segundo, no pasó nada. Entonces todo el patrón del suelo se iluminó. Luego se oscureció. El anillo de fuego frío alrededor de la plataforma se apagó con un sesio. El aire de la cámara cambió. La presión cambió. Las viejas runas doradas miran con su propia luz como si finalmente fueran libres para respirar. El vínculo entre el círculo y la escarcha de arriba podría seguir existiendo. Pero el camino escrito para él había desaparecido. Voldemort gritó de nuevo. Esta vez el sonido no era solo de ira. Era crudo y doloroso. La energía oscura regresó a lo largo de las líneas que había estado usando, como una ola que golpea una pared y se precipita hacia la orilla. Harry lo vio. Dumbledore lo vio. Muévete, gritó Dumbledore. Voldemort intentó apartarse de la piedra central. No se movió lo suficientemente rápido. La reacción lo golpeó como una fuerza física. Las marcas negras de su piel se incendiaron, luego se volvieron de un blanco brillante. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras. As la escarcha y la sombra le subían por las piernas, el pecho y la garganta. Por un breve y horrible momento, Harry vio dos formas dentro de él. Una humana, otra algo más, mayor y más frío. Ambos se retorcían mientras la magia rota se desgarraba entre ellos. Entonces la cámara brilló con una luz cegadora. Harry levantó el brazo para protegerse los ojos. El brazalete recibió todo el impacto. El impacto lo hizo caer sobre una rodilla. Le zumbaba la cabeza. Cuando su visión se aclaró, Voldemort se había ido. No quedaba nada en la piedra central excepto una mancha oscura y algunos copos de ceniza. Congelada que se fundieron mientras miraban. Las antiguas runas doradas alrededor del círculo brillaban constantes y tranquilas.
Las líneas de escarcha habían desaparecido. La cámara quedó de repente muy silenciosa. El agua seguía goteando del techo. Thor seguía presionando su mano contra la piedra, con los músculos temblando por el esfuerzo de mantenerla unida. Harry respiraba entrecortadamente. Sentía el pecho como si lo hubieran frotado con hielo. Le temblaban las piernas. Se quedó mirando la plataforma vacía. Es él. Judío Ron. Fue él. Dumbledore bajo su varita con lento cuidado. Chia como si todos los años de su vida hubieran aterrizado sobre sus hombros de golpe. No siento su presencia, dijo Dumbledore. De la forma en que siempre la he sentido en los límites de la magia aquí. Creo que la reacción desgarró su alma. Puede que haya fragmentos, pero no queda ninguna mente coherente para darles forma. Bien, dijo Ron. Su voz era plena. No tendrá otra ronda. La cicatriz de Harry ardió una vez, aguda y repentina. Y luego se quedó en silencio. No desapareció. Solo se quedó en silencio. Él dejó escapar un suspiro tembloroso. Hermione se tambaleó hacia su lado y cayó de rodillas a su lado. Le agarró el brazo con tanta fuerza que le dolió de una manera distante, casi agradable. Lo hiciste, dijo ella. Su voz era áspera pero firme. Lo hicimos. El círculo está roto. La cámara está aguantando. Una nueva grieta apareció en el techo como si no estuviera de acuerdo. Un delgado chorro de agua del lago salpicó el suelo cerca del borde del círculo. Thor gruñó. Puedo aguantar esto mucho más tiempo, dijo. El sudor le corría por la cara. Pero preferiría no poner a prueba la paciencia de tu lago. Dumbledore volvió a ponerse en movimiento. Bien, dijo. Nos vamos. Ahora, señorita Granger. Sell a las líneas principales. Asegurate de que nadie pueda volver a usar este círculo, ni siquiera por accidente. Ronald, Tonks, cubridla. Harry, conmigo. Thor, mantén ese techo levantado un poco más y luego sigue. Harry se puso de pie tambaleandos. La cámara se inclinó por un momento. Se obligó a recuperar el equilibrio y se acercó al lado de Dumbledore. Juntos, trazan un conjunto rápido de runas de vinculación a lo largo de los puntos de anclaje principales. Hermione añadió cerraduras precisas sobre cada una. Las viejas runas doradas se movieron, aceptando los nuevos celos. Los fundadores probablemente me regañarían por garabatear sobre su trabajo, murmuró Hermione. Te agradecerían que lo salvaras, dijo Dumbledore. Tonks envió algunos aterradores adicionales a los mortífagos restantes por si acaso. Ron recogió las varitas quedas y los chasqueó, el sonido agudo en el aire frío. Apareció otra grieta en lo alto. Entró más agua. Es la hora, gruñó Thor. Corrieron. El pozo se sentía más estrecho en el camino hacia arriba. Las manos de Harry resbalaron en los escalones húmedos. Tenía los dedos entumecidos. Los pulmones le ardían tanto por el esfuerzo como por el aire escaso y viciado. Detrás de ellos, la cámara gimió, pero la piedra bajo sus pies aguantó. Llegaron a la parte superior del pozo justo cuando la runa de presión a su alrededor parpadeó de nuevo. La losa redonda que celaba la boca se movió. Las serenas le estaban levantando desde arriba. El agua del lago se derramó por los bordes antes de que la runa se cerrara por completo. El frío inundó el túnel. Subieron a través de él. Empujados por una corriente rápida que se sentía mucho menos suave que el descenso. La canción de las serenas era más fuerte ahora, urgent y aguda. El agua se cerró sobre la cabeza de Harry de nuevo. Por un segundo, el pánico le atenazó la garganta. Entonces la mano de Hermione encontró la suya. La runa de Thor estabilizó la presión. El anillo del tridón los guiaba hacia arriba. La luz creció. Rompieron la superficie en una ruda explosión de espuma. Harry se llenó los pulmones de aire de verdad y tosió con fuerza. Le dolía el pecho. Le dolían los brazos. Le dolía todo. Flotaron cerca de la orilla. Escupiendo. El líder de los tritones flotaba junto a ellos, con el cabello flotando y los ojos entrecerrados. Bueno, dijeron, has detenido a tu serpiente.
Harry nado torpment más cerca. C. Dijo entre respirations. El círculo se rompió. Se ha ido. El líder de los tritones estudió su rostro, luego miró hacia las profundidades. Sus ojos se desenfocaron por un momento. Como si escucharan algo muy abajo. La vieja piedra está más tranquila, dijeron finalmente. La magia profunda ya no grita. Todavía sentimos las cicatrices frías, pero se están desvaneciendo. Volvieron a mirar a Harry. No rompiste nuestro suelo, dijeron. Tienes nuestro agradecimiento. Harry casi se rió. Salió más como una tos. Gracias a vuestra piedra, dijo. Y al brazo de Thor. Acabó de acertar las líneas correctas. El líder de los tritones esbozó una pequeña y aguda sonrisa. Niño extraño, dijeron. No mueras pronto. Las historias serían aburridas sin ti. Luego se hundieron de nuevo bajo el agua. Seguidos por su gente en una suave ondulación. Harry flotó sobre su espalda por un segundo, mirando hacia el cielo. Estaba claro, sin cicatrices, sin grietas, solo nubes grises y el pálido indicio de una puesta de sol. ¿Puedes mover? Preguntó Tonks. Con el tiempo, dijo. Ron nado más cerca con un doloroso remo de pero que hizo sonreír a Harry. Odio los lagos, dijo Ron. Realmente odio los lagos. Eso también lo dijiste durante el torneo, dijo Hermione, salpicándolo ligeramente. La coherencia es importante, dijo Ron. Se dirigieron a la orilla. Hagrid estaba allí esperando, con sus enormes manos listas para mojados. Madame Pomfrey estaba a su lado con un montón de mantas y una expresión que decía que se lo esperaba, que estaba furiosa por ello, y que los remendaría de todos modos. Ginny se abalanzó sobre Ron tan pronto como puso un pie en la hierba, abrazándolo lo suficientemente fuerte como para hacer gruñir. Luego le dio un puñetazo en el brazo. Eso es, por ir otra vez bajo un lago maldito, dijo. Ay. Se quejó él. Me han gritado un dios del hielo y mi hermanita el mismo día. Eso no me parece justo. Hermione envolvió ella misma una manta alrededor de los hombros de Harry. Sus manos temblaban mientras la apretaba más. Te estás congelando, dijo. Estás temblando, replicó él. Peligro laboral, dijo. Se rió suavemente. Entonces sus rodillas finalmente cedieron. Se sentó en la hierba húmeda antes de sar. Hermione se dejó sar a su lado sin dudarlo. Dumbledore se quedó un poco apartado, con la túnica goteando, observando el lago con una mirada extraña y tranquila. Thor se escurrió el agua del pelo y parecía satisfecho de una manera cansada. El director se volvió hacia ellos. Ya está hecho, dijo Dumbledore. La cámara está selada. Voldemort se ha ido. Los gigantes ya no tienen ningún punto de apoyo aquí, aparte de las cicatrices que ya han dejado. La guerra tal como la conocíamos ha terminado. Entonces podremos volver a los deberes y las pasteles de menta, dijo Ron esperanzado. McGonagall, que había aparecido con una toalla en una mano y una mirada severa que no ocultaba del todo su alivio, resopló. Todavía tenéis los exámenes, dijo. No cree que podéis usar la derrota de un señor oscuro como excusa para sacar malas notas. Ron gimió. Harry se apoyó en las manos. Le dolía el cuerpo de la cabeza a los pies, pero había una extraña ligereza bajo el dolor. El peso constante que había llevado en el pecho desde que asuco por primera vez la torpe profecía de Trelawney se sentía menos pesado. No desaparecido, porque el mundo siempre tendría nuevos problemas. Pero diferente. Por primera vez, su vida no se sentía como una línea trazada hacia una sola lucha. Había luchado, había vivido, ahora había algo después. Los días que siguieron se confundieron unos con otros. Hubo funerals para los horrores y los miembros de la orden que habían muerto durante el asedio. Hubo servicios silenciosos para los pocos estudiantes que habían sido víctimas de maldiciones perdidas o piedras que caen. Harry estuvo en todos ellos, con el cuello del abrigo levantado contra el viento, escuchando nombres y historias y sintiendo que cada uno se asentaba.
Hubo visitas de funcionarios del Ministerio que querían inspeccionar los daños, atribuirse el mérito o exigir explications. Kingsley manejó la mayoría de ellos con seca paciencia. Harry hizo todo lo posible para evitar las peores preguntas, aunque aún así terminó en algunas conversaciones tensas en las que la gente quería saber por qué dioses de otros reinos habían caminado por suelo británico. Hubo discusiones en las reuniones del personal sobre cuánto de la verdad se debía compartir con los estudiantes y los padres. Hermione presionó con fuerza por la honestidad. Dumbledore sorprendió a mucha gente al apoyarla. Hemos construido esta escuela sobre secretos, dijo en una reunión. Algunos de esos secretos salvan vidas. Otros casi los destruyeron. Estoy cansado de ese equilibrio. El próximo director puede ser mejor. Puedo empezar por no mentir ahora. La mención del próximo director hizo que la sala se quedara en silencio. No estás planeando dejarnos ya, dijo McGonagall, cortante. Todavía no, dijo Dumbledore. Pero no me quedaré para siempre. Cuando me vaya, este lugar no debería depender tanto de una sola persona para mantener todos los hilos. Harry se enteró de esa segunda mano por Hermione más tarde. Asintió con la cabeza. Bien, dijo. Ya era hora. Las noticias se extendían lentamente fuera del colegio. Había informes en el profeta sobre un ataque fallido de mortífagos a Hogwarts y una misteriosa tormenta de relámpagos que había hecho retroceder a los atacantes. Los artículos mencionaban a los gigantes solo en vagas y inquietantes alusiones. La gente que había estado en el gran salón y había visto a Harry decirle a Odin y al señor de Jotun que retrocedieron lo sabía mejor. La noticia se filtró entre los estudiantes y llegó a las familias con historias más suaves. Lo llamaban de muchas cosas. Algunos estudiantes probaron con Haralder. La mayoría seguía llamándolo Harry. El apodo, Príncipe de la Tormenta, apareció una vez en un pasillo y murió de ahí. En inmediato cuando Hermione fulminó con la mirada al grupo que lo usaba. No os atreve, dijo. Así que no lo hicieron. Para Harry, las etiquetas importaban menos ahora. Se reunió con Odin una vez más. Estaban de pie en la torre donde Harry había visto por primera vez el Bifrost. El cielo estaba despejado. No había tormenta remolinos allí, solo nubes suaves y un atisbo de sol. La imagen de Odin era menos brillante que antes. La tensión del duelo y la retirada de sus fuerzas de la zona la habían quitado algo. Todavía irradiaba un peso que hacía que el aire se sintiera más espeso, pero ahora Harry podía ver sus bordes. Has cambiado el tablero, dijo Odin sin preámbulos. Derribaste mi enemigo y recasaste mi trono en el mismo aliento. Esa no es una jugada común. Harry apoyó las manos en el parapeto de piedra. El viento le tiraba del pelo. Sobrevivirás, dijo. Siempre lo haces. Ya no eres el único que puede mover piezas. Odin lo estudió. Cuando te vi por primera vez como un bebé, envuelto en mantas en este mundo. Vi dos futuros, dijo Odin. En uno, artist como un arma y no dejaste nada más que cenizas. En el otro, te escondiste y marchitaste, tu poder pudriéndose dentro de ti. Intenté guiar entre ellos, fracasé, una y otra vez, sin embargo, caminaste por un tercer camino sin mi guía. Soltó una risa corta y espera. Parece que el padre de todo no lo ve todo, dijo. Harry se encogió de hombros. Bien, dijo. Tal vez ahora dejarás de pensar que tienes que hacerlo. La boca de Odin se crispó. No puedo prometer eso, dijo. Los viejos hábitos se aferran. Pero puedo prometer esto. No te pediré que vuelvas a sentarte en un trono. Ni el mío, ni el de nadie. Ladeo la cabeza, con un ojo brillante. Llamaré cuando el equilibrio entre los reinos amenes con rompers, dijo Odin. No como una orden, sino como una advertencia. Lo que hagas con esa advertencia será tu elección. Eso es todo lo que quería, dijo Harry. El más leve indicio de orgullo suavizó los rasgos de Odin. Levaste mi tormenta esa cámara y no dejaste que te ahogara, dijo Odin.
Luchaste contra mis viejos enemigos sin convertir en mí. Sos más de lo que logré a tu edad. Harry esbozó una pequeña sonrisa torcida. Mejor tarde que nunca, dijo. La imagen de Odín se desvaneció con un destello, dejando el cielo ordinario. Harry se quedó en la torre un rato, respirando el aire frío y escuchando los sonidos del castillo de abajo. Estudiantes riendo en el patio. Un grito lejano de un entrenamiento de Quidditch. El suave ulular de un bujo. Loki salió de las sombras cerca de la escalera. Harry no saltó. Casi se lo esperaba. Lo enviaste lejos, dijo Loki. Te pusiste delante de sus ojos y le dijiste que no. Otra vez. Eso debió de sentirse satisfactorio. Me pareció necesario, dijo Harry. Loki se acercó más, con la capa moviéndose ligeramente con la brisa. Sigues aquí, observó Loki. Después de todo, sin trono, sin gran partida, solo un chico en la torre de una escuela. Harry sonrió débilmente. Prefiero la vista desde aquí, dijo. ¿Ves lo que estás protegiendo? Loki miró hacia el patio donde algunos de los primeros años perseguían a un pájaro de papel encantado. Te arrepentirás de no haber tomado el camino más fácil, dijo Loki. Un día vendrá alguien a quien ni tu rico sentido del deber. Alguien que no estará atado por viejos duelos o viejos juramentos. Tendrás que enfrentarte a él. Los sin el peso de un trono detrás de ti. Tal vez, dijo Harry. Ese es el problema de mañana. Hoy tengo un ensayo de runas y un amigo que sigue intentando hacer trampas al ajedrez. Loki resopló. Podría haber sido una risa. Sigues siendo el peor jugador de este tablero, dijo Loki. Podrías hacer cualquier cosa, y eliges los debers. Harry se encogió de hombros de nuevo. Alguien tiene que hacerlo, dijo. Además, Hermione me mataría si dejara el ensayo después de todo. Cierto, dijo Loki. Su tono era seco. Le tengo mucho más miedo a él que a cualquier señor del hielo. Dio un paso atrás. Estaré cerca, dijo Loki. No me verás a menos que yo quiera que lo hagas. Toma consuelo o miedo de eso como decís. Tomaré el consuelo, dijo Harry. Y la advertencia, ambos. Loki inclinó la cabeza. Bien, dijo. Estás aprendiendo. Luego desapareció, dejando solo una leve agitación en el aire. Harry se quedó en la torre un poco más, luego volvió a bajar al castillo. El año avanzó. Las clases se ríen. Udern en un patrón que parecía casi normal. Si normal significaba reforzar ocasionalmente las protecciones contra cualquier repercusión extraviada de un reino roto y recordar a los primeros años que no tocaran extrañas manchas frías en las paredes. El ministerio celebró una ceremonia formal al final del trimestre para honrar a aquellos que habían defendido Hogwarts contra amenazas sin precedentes. Kingsley se paró frente a una multitud y dijo todas las cosas correctas. McGonagall lavaba túnicas negras y parecía feroz. Hagrid loro en un gran pañuelo. Intentaron darle un premio a Harry. Lo tomó porque negarse delante de todos habría causado más alboroto del que valía la pena. Se lo entregó a Neville después, en un rincón tranquilo, y dijo. Pon esto en el invernadero. Las plantas merecen algo brillante. Neville sonrió. Hermione recibió una gruesa pila de ofertas de institutos de runas y grupos de estudio de magia antigua que habían oído hablar de su trabajo en la silogia. Les sonrió. Los archivó y siguió haciendo sus exámenes con la misma intensidad de siempre. Ron se curó lentamente. La cicatriz a lo largo de su costado siempre le dolería cuando el tiempo se volviera frío, advirtió Madame Pomfrey. Pero él la lavaba como una insignia. Diciendo a cualquiera que preguntara que había sostenido una puerta contra una mano de otro mundo. Y la profesora McGonagall lo vio, añadía siempre. Así que sabes que ocurrió. Ginny marcó 3 goles limpios en el primer partido de entrenamiento después del asedio, luego se acercó a Harry después y dijo. La próxima vez, al menos déjame estar de pie en una escalera mientras tú seas en agujeros malditos. Estoy harta de que me digan fuera de las peores partes. El asintió. Lo intentaré, dijo él.
Hermione puso los ojos en blanco y dijo, no estamos planeando más agujeros malditos, eso ayuda. En realidad, no lo hizo, pero todos fingieron que sí. La última noche antes de las vacaciones de verano, Harry, Hermione y Ron se escabularon a la orilla del lago. El cielo estaba despejado, tocado por los colores de la puesta de sol. El agua yacía inmóvil, no había señal de la cámara bajo la superficie, ninguna señal de la batalla que había tenido lugar allí. Pero Harry podía sentir un zumbido constante y estable en el suelo. La vieja magia se sentía despierta pero no enojada. Se sentaron en la hierba, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Ron se apoyó en las manos y miró el agua con ojos cautelosos. Nunca volveré a nadar en esa cosa, dijo él. Si alguien me necesita cerca de un cuerpo de agua, puede usar una bañera. Hermione se rió en voz baja. Sigues diciendo eso, dijo ella. Entonces de alguna manera terminas de pie en la orilla de todos modos. De pie, dijo Ron. No entrando. Harry observó como una pequeña ola lamía la orilla. Un tentáculo lejano rompió la superficie por un momento, luego se hundió de nuevo. ¿Alguna vez la sientes? Preguntó él en voz baja. La cámara. Hermione asintió. En las líneas de runas, dijo. Los anclajes cambiaron cuando los celamos. La magia que solía correr hacia él está más tranquila. Se siente más como los huesos de una casa y menos como una puerta. Ron se estremeció. Los dos son demasiado despreocupados al hablar con los cimientos, dijo él. Harry sonrió. Se sentaron en silencio durante un rato, escuchando el suave chapoteo del agua. ¿Crees que se acabó? Preguntó Ron finalmente. Se acabó de verdad. Ya no hay más señores oscuros saliendo de viejos armarios. Ya no hay más manos gigantes en las paredes. Hermione suspiró. Creo que Voldemort se ha ido, dijo ella. Creo que los gigantes han retrocedido para observarnos en lugar de abrir paso a través de nuestro bosque. Creo que Odín mantendrá un ojo sobre sus viejos enemigos y enviará advertencias cuando los necesitamos. Miró a Harry. Creo que los problemas te encontrarán de todos modos, añadió. Porque tú eres tú. Pero serán problemas nuevos. No esto. Harry resopló. Confortant. Dijo él. Hermione se acercó más hasta que su hombro presionó contra el de él. No estarás solo, dijo ella en voz baja. Pace lo que pace. Ni ahora, ni nunca. Él giró la cabeza para mirarla. Ella lo miró fijamente a los ojos. No había fuego, ni una tormenta dramática, solo la suave noche y el sonido del lago. ¿Puedo besarte esta vez sin que me vea la mitad del colegio? Preguntó él. Su boca se curvó. Lo preferiría mucho, dijo ella. Él se inclinó. El beso fue suave y seguro, una respuesta más que una pregunta. Su mano encontró la de ella. Los dedos de ella se curvaron entre los suyos. Ron hizo una mueca y miró firmemente en la otra dirección. Me alegro por ti, dijo. De verdad. También me voy a quejar para siempre de ser la tercera rueda en la historia de mi propio mejor amigo. Harry se apartó lo suficiente para sonreír. Considerarlo venganza por arrastrarnos a un peligroso partido de ajedrez en primer año, dijo Harry. Hermione se rió. Los dos habéis sido ridículos, dijo. Ron abrió la boca para protestar. Luego la cerró de nuevo y sonrió en su lugar. El cielo se oscureció poco a poco. Aparecieron estrellas, una por una. Ahora eran solo estrellas, no grietas. Harry los observó y relajó los hombros. Sabía que esta paz no duraría para siempre. La vida nunca hacía eso. Habría nuevas amenazas, nuevos reinos, nuevas personas que pensaban que el poder significaba que podían tratar a los demás como piezas. También sabía algo más. Ya no era el chico en el armario esperando la decisión de otra persona. Ya no era un hijo olvidado esperando un lugar. Había elegido su terreno. Terminaría la escuela. Ayudaría a reconstruir. Visitaría Asgard cuando lo elegera y ignoraría las llamadas cuando fuera necesario.
Respondería a las advertencias sobre las grietas entre los mundos, no porque una profecía se lo dijera, sino porque la importaba la gente que quería si nadie aparecía. Caminaría entre los reinos con sus propios pies, sin estar atado a ningún trono. Hermione le apretó la mano. Un chaco su hombro contra el de Harry en un empujón torpe y cariñoso. Bueno, dijo Ron, ¿cómo vamos a llamar a esta nueva era? Harry Potter y el año sin señores oscuros extra. Harry Potter y los libros de runas, sugirió Hermione. Harry negó con la cabeza. Harry Potter y el momento en que finalmente nos convertimos en adolescentes durante 5 minutos, dijo. Todos se rieron, lejos en el norte, en salones de piedra y escarcha. Antiguos poderes se movían y observaban. En una ciudad dorada que colgaba entre las estrellas, un recuerdo tiraba la mano alrededor del recuerdo de un niño que había dicho que no y había sonrido. En un rincón sombrío de la misma ciudad notas para futuras travesuras y advertencias futuras. En una escuela junto a un lago escocés, un niño que había sido un hijo olvidado se recostó en la hierba entre sus dos mejores amigos y se permitió ser simplemente Harry por un tiempo. Cuidado, Potter, dijo.